රොෂන්තේ ටීවී එක වැඩ ගන්න. Very good morning. We've got the live pictures now from SSC, but before we get there, just to recap about a hectic day of 22 wickets falling in the first ever St. Thomas's Ananda inter-school encounter for the Atapattu-Halangode Atapattu Trophy, or I should correct it the other way around, Atapattu-Halangode Trophy, where over 70 years of cricket between the two schools are being highlighted, and a game that has really produced some good results over the years for both schools. The match is scheduled to start in under 10 minutes. It's a perfect condition at the SSC grounds, as we say. A very good morning to Megan. Very good morning, Haritha. Very good morning to all our viewers joining in from all around the world. Welcome to Midland Place for another day of exciting cricket. So we have Sena Nandivira at the grounds with a special performance from yesterday. That's Yasiru Rodrigo with him. හොඳයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 94කට පළවෙනි මෙදී සීමා කරද්දී පන්දුවෙන් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයා පිටකින් ඔය යසිරු රොඩ්රිගෝ. යසිරු දැන් මේ විශේෂයෙන්ම ඔබ වේග පන්දුවන්නේ කැටියට මේ SSC තනතිල්ලේ කොයි ආකාරයෙන්ද පන්දුවම ගැන අවධානය යොමු කළේ? පුළුවන් තරම් මං try කරේ line and length දාන්න, wicket දාන්න. ඒක තමයි මං පුළුවන් තරම් කරන්න ගියේ. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඉස්සරහින් ස්විං කරන්න තමයි මං ගොඩක් කරේ. ඒක තමයි. එතකොට අපි විශේෂයෙන්ම දන්නවා මේ ශ්‍රාන්තෝම විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ වේග පන්දුවන්නේ හැම අවුරුද්දම වගේ බී වෙනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඔබ වයස අවුරුදු 17න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් කඩලු 7ක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ පළමු පෙළ නියෝජනය කරමින් සාන්තපෙන්ටි කණ්ඩායමට එරෙහිව කඩලු 7ක් ලබා ගත්තා. දැන් මේ වගේ ඔබට ලැබෙන උපදෙස් පුහුණු කරුණේ කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබ පිළිපදින්නේ? සර්ලා පුළුවන් තරම් කියන්නේ line දාන්න කියලා. line පුළුවන් තරම් පුළුවන් තරම් කරන්න කියලා. මේ කට්ටිය කියනවා පුළුවන් තරම් කරන්න try කරන්න. ඉතින් ඒව ටික කරාම දුරට රිසල්ට් එක. එතකොට පළවෙනිමේදී පළවෙනි පන්දු වාරය 6ක් විතර ඔබ යවුවා. පහක් පමණ ඔබ යවුවා. පන්දු වාර 5 යවුවට පස්සේ සෑහෙන වෙලාවකට පස්සේ නැවත පන්දු යවන්න කියන්නේ ඔබ ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ? කැප්ටන් තමයි තීරණය කරේ. ඉතින් අන්තිමට පස්සේ සෙකන්ඩ් ස්පෙල් එක දාන්නදී සර් කිව්වා පොඩ මේ පැත්ත අනිත් පැත්තෙන් try කරන්න කියලා. එහෙම try කරාම අන්තිමට පළවෙනි බෝලෙන් විකට් එකක් ආවා. හොඳයි අපි දෙවනි ඉනිමේ කොයි වගේ සැලසුමක්ද ඔබ ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන? ඔබ පන්දු වාර 2ක් පමණ ක්‍රියාත්මක කරා ඊයේ අවස්ථාවේදී. ඔව් පුළුවන් තරම් විකට් දාන්න try කරා. හැබැයි පොඩ්ඩක් එළිය ගියා පළවෙනි ඕවර්ස් දෙකේ දැම්මේ. එච්චරම හොඳටම කරන්න බැරි වුණා ඒ ඕවර්ස් දෙකේ. හැබැයි විකට් එකක් ආවේ නෑ. හොඳයි එහෙනම් අපි සුබ පතනවා ඔබට ඒකම අද දිනය තමයි තීරණාත්මක දිනයක් හැටියට ගන්නට පුළුවන්. කණ්ඩායම් දෙකටම ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම කෙසේ හෝ හොඳ සම්බන්ධතාවයන් එකක් හෝ දෙකක් ඉදිරියට ගෙන ආ යුතුයි. දෙවැනි ඉනිමේදී ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නට ඒකම ශ්‍රාන්තෝම විද්‍යාලය කණ්ඩායම කඩු ලබාගෙන විකුණි කළ යුතුයි. Thank you, Sena. So, a very confident man, young man. As we look into the summary of yesterday's play, Ananda won the toss, selected to bat and bowled out for 94 after being 60 for 3 at one stage. Skipper Kanishk Rantilaka top scored with 40, and the next base was Sonar Vikramtunga, who made 19. The pair putting on 43 runs for the fourth wicket. Then Yasiru Rodrigo, excellent figures of 6 for 8, and Dilmin Ratnayaka chipped in with 3 for 20.
So that's it, and then we had St. Thomas's innings of 190 runs, and nothing much to highlight much, but except for that quick knock from Shalin Dimel, and Ananda College was again now in at 52. And now we have Gamini Pereira at the centre for the pitch report. Good morning, everyone. Another magnificent day for a game of cricket. 22 wickets, 336 runs. Those are the figures from yesterday. Has it been changed? I don't think so. It's pretty much same. Apart from that, there are some scuff marks and the foot marks have come in. So it's going to turn, it's going to bounce. So batsmen will have a hard time of handling these conditions. Yesterday, both teams had good spinners, came into the game. Today as well, they'll be licking their fingers as of now because this will provide a lot of turn and bounce. That's why Yasiru Rodrigo's performance is that much significant because there was not a lot from the fast bowler, but he kept it up there, he attacked the stumps and the rewards were paid. Like I said, it's going to be a hard task for the batsmen today. Spinners will come into play. Yasiru Rodrigo will be confident to continue his good work from yesterday. Ananda are a bit behind the ball game. They'll have to bat well in the first session if they want to come back into this game. Alright, the teams are walking out and everything is set for the day 2 of this encounter between Ananda College, Colombo and St. Thomas College, Mount Lavinia. Just to get back into that summary, St. Thomas has made 190. Shalin Dimel top scored with 50, and a workman-like innings for Ryan Fernando 48. The bowling centered around the two spinners. Saviru Bandara 5 for 42, bowled extremely well, the off spinner, and Isuru Ayesh 3 for 60, supporting him very well. Anand in the second innings, I thought with a 23-run opening partnership they would hang on, but both openers have now been dismissed, and a lot will depend on the pair now in at the wicket. And more than anything else, I think Megan has been talking about Netma Karunaratne, who's been the top scorer for Anand this season. He's not the one who's facing Anu Jayavira. Didn't impress much as opener, but he's come in at number 3, and the pair holds a lot of promise for the Anandians. Exactly, Harita. And also we have to talk about the man with the ball in hand. That's Yasiru Rodrigo, as expected. Much is expected from him. 6 wickets in the first innings. Wonderful spell there. And what a start for his career at St. Thomas's College, Harita. Yeah, I mean, he's a good bat. He's got 100 at under 17 level. He's got a lot of wickets, including a 6-wicket haul against Malia Deva this season. So he's a batsman, a bowler, or a bowler batsman, one would think, who has a lot of promise. It's just how well the Thomian coaching staff manage him in these formal years that will make him a cricketer of repute. He's already had Sri Lanka under 19 colours, so it's a huge task for him. And I think the first 5 overs for him today is going to be crucial. Exactly, and the mileage left in him for St. Thomas's College, that's what something about to highlighted about him, because he started his career at Sri Lanka under 19 first of all, so what better way to start it. So he's a prospect not just for St. Thomas's, also for Sri Lanka someday. And here comes Yasiru Rodrigo to start day 2. So I think rather than straying the ball on either side of the wicket, if he just concentrates in bowling fast at the stumps, these two batsmen are not tall lads, so they'll be put under some sort of difficulty. Mind you, not that the wicket has deteriorated, but there are a few cracks in line with the stumps which may help him. This is exactly what I mentioned. If he starts spraying on either side of the wicket, trying to look for movement and things like that, I think it's not going to work too much. He's trying to bowl fast, nothing wrong with that, just to keep the batsman in check, make him play in line with the stumps. That was his plan. That's what he mentioned with Sena Nandivir earlier in the day.
So if he sticks to that, I think there'll be more, as you mentioned, there'll be more fruit for him. That's what he should be doing. Because the moment the batsman is a little bit unsettled and he gets an edge, usually the Tomian close catching is good. There'll be wickets for him. And these early hours will be very crucial to pick up that early blows, because still the batsman is trying to get his eye and hand right. So My feeling is that the wicket is a lot more settled than the morning of yesterday, and it's just for the batsman to stay. Bit of a shuffle rather. I think Yasiru saw it. A pretty obvious one and premeditated kind of one. Yasiru saw it early, banged it short, but slightly off target. Too early, trying to do too many things. First over, he should settle for line and length. He's just under 16, or rather 16-year-old. So he should first settle, but he should be doing best line and length. See, the batsman has played only one delivery. Exactly. He should make him play. He should stay within the line of the stumps more often than not. Yasuri Rodrigo, still young but a lot to learn. But he's a very big made lad for a 16-year-old. Yes, he's strong. He's a confident lad, mind you. He has the statistics to show for his abilities. Well, that's much likely from Yasuri Rodrigo. More like it. End of a maiden over. 52 for 2 Ananda. ක්‍රීඩාවා සම්බන්ධ කතන්දර දැනගෙන හිටියට විතරක් මදි. ඒවා ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි, මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාව ගැන රසකතා දන්නවා නම් ඒවා නිර්මාණශීලීව රූප මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපට 0777 822 777 නැත්නම් ඊමේල් කරන්න careers@thepapare.com. ThePapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම. So the Tomian captain, he's playing his 4th year for St. Thomas's. Didn't do too much of bowling in the Anand the first innings, claiming at first change, bowled just 3 overs, conceded 21 runs. He's a much better bowler than those statistics actually say. Strong lad, Tevini Regama. Should they get through this spare, the next 2 batsmen in whatever order, Janidu Jayawardene and Kalana Vijayasiri are much experienced. Both of them failed in the first innings. So Netma Karunaratne gets bat to ball. It's a better line and length for Iregama. Iregama knows what he must be doing right now, and he's doing it for perfection. Hit the deck hard and deliver it at the stumps more often than not. Just keep the batsman busy, make him play. I would have wanted a second slip there. They've just got one slip and a gully. I'm trying to understand the logic behind it in the first few overs. Quick single directed would have troubled Ananda. Yeah, and also the first slip is also a little wideish, not even second, it's like second and a half, in between the second and the third slip kind of position. That is of course placed to the left of the gully fielder. So Tevin is probably trying to go just short than full length, and also must be the reason behind it, which I can assume is that the ball being semi-old. Yeah, I mean into the 18th over. So it's not the new ball, so maybe
that is a factor that they don't want their slips to be straightish and go full at the batsman, because it will just come onto the bat pretty well than banging it just short of a length and trying to get the bounce off. Confident leave. Way wide outside off stump. I think these two should stop straying balls outside the off stump. That will just ruin their energy. That will take up a lot of energy and just take a lot of time away from them. Yeah, setting a field of this nature with a slip and a gully and stopping one, you're trying to play on the patience of the batsman. I would have thought a little bit more attack. 2 slips and a gully would have made the first 5 overs more interesting. He settled down into a decent line and length, the Tomin captain. It's stopping one on either side as we see it now. It's quite well spread out, and just a slip and a gully. That's what I'm talking about. The vast areas at the SSC ground, but you must get the batsman tentative in the first few overs. Now that's much likely at the stumps, full length. Another doesn't have a huge stride forward, so Taminidagama using that as an advantage. Yeah, he's got into double figures, which gives him a little bit of a confidence. The Toms is a good fielding side, so they would like to pounce on any half chance. Well left. Very well left from Ananda. And Iriyagama continues to bowl a probing line and length, just about off stump, middle and off. Good to start up. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරෝ ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So as we come back, it's 54 on that gorgeous scoreboard there at SSC. It's all set for a good day of cricket here, Haritha. Yeah, as I said yesterday, I expect Anand to fight back with the bat and get to 200 and fill that scoreboard in a much more conducive way for them. Yeah, they would have liked to keep looking at the first inning scoreboard, definitely. That's in the past. That's not how you play the game. I like that. Get him to play. Because with his speed and with his height, the batsman may get a lifting delivery, may get a delivery that curves away from him, and he'll be mindful of the fact that if it happens pretty early. So for that to happen, he needs to get the batsman to play, and for that to happen, he needs to be in line with the stumps or just on off stump. Well, clearly the ball is angling away from the left-hander after it hits the surface though. But I think Tavinidagama did a better job yesterday as a captain with his field setting. He was more aggressive, more attacking. But today I think it's a little bit of a laid-back defensive situation. As I believe, I think batting would be a little bit easier today, at least in the first session. Well bowled. I think Nath Karunaratne
We'll have some time going low, facing this tall left armor. Nice curve away, beautiful. Tempted Yorker. But he was lucky enough that he got better on the ball, but his head was falling towards his left. That's what I said. It's the batsman's uncertainty that the bowler should cash in on. Very good. Make it play. This is Paliyavadana. Sonara. Or rather Sonara. Off the bowling of Paliyavadana. Bowling of Paliyavadana and Kishan Munasinghe was the catcher. And then Matisha Rupasinghe holding on of Dhiren De Silva to get rid of the Ananda captain late in the day. Much better from Yasiru Rodrigo. And that's much likely. And Nitma Karunaratne, as I was telling, will have a time going low. I said that because his release point is very high. Yasiru Rodrigo, very tall lad. When he is banking one in, digging it deep into the batsman's toe, it's gonna dip down sharp on him. And that you will see the ball high and then it'll dip down on you. So you'll have to stay low, but you will not really be tempted to do. Another one onto the pads. Getting him to play, that is important. That's what the story is all about. Another fine over for him. 53 for 2 Ananda in the second innings. We've got Sen Anandavira with another good performer yesterday. SSC තනතිල්ලේ ලකුණු තියෙන තනතිල්ලක් හැරෙඩයි ප්‍රසිද්ධ නමුත් ඊයේ දිනේදී ආනන්ද විද්‍යාලය 94කට සීමා වෙද්දී සවිරු බණ්ඩාර තම ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වා කඩුළු 5කට ලකුණු 42ක් ලබන. ඒ වික්‍රමය ගැන කතා කරමු අපි. සවිරු කොහොමද ඔබ මේ තනතිල්ලේ දඟපන්දු වෙන කෙරෙඩ දස්කම් දැක්වේ? විකට් එකේ බෝලේ හොඳට උඩ දාලා ලූප් කරලා බෝල් කාද්දී බෝල හොඳට කැපුණා. ඊට පස්සේ ටර්න් එකෙන් තමයි විකට් ආවේ ගොඩ. මම එතකොට මේ තනතිල්ල ඔබ උදෑසන නායකයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පන්දුවට පහර දීලා වැඩිපුර ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න. දැන් දෙවෙනි ඉනිමේදී ඔබගේ පිටිකරුවන්ට ලොකු වක්කීමක් තියෙනවා ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ගිහිල්ලා මේ දෙවෙනි වතාවට සාන්තෝමස් විද්‍යාල ගන්නම දවා ගන්න. දැන් එතෙන්දී මොන වගේ සැලසුමක්ද ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනව පන්දුවෙන්? අපිට 120 පන්නලා ලීඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණොත් මට හිතෙනවා අපිට අපේ ස්පින් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ඊට වඩා අඩු ගානකට තියාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔබ දැන් ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඔබ දැක්වූ වැඩිම දස්කම් මොකද්ද? 40ට 5යි මාතර සෙන් තෝමස්. ඒතර ඔබ දැන් 17න් 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවද මේ වෙනකොට? නෑ මේ අවුරුද්ද නියෝජනය කරා දැන් ඉවරයි. මම අප සුබපතන ඔබට ඔබ සහ ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට අද තරගයේදී හොඳ දස්කම් දක්වලා හොඳ තරගයක් දෙන්නට අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. So that was Sen Anandavira at the center with Saviru Bandara. With good performer Saviru Bandara from yesterday. So as we come back here, Netma steals a couple of runs, pushing it through the gap in the offside. Yeah, played all along the ground, leaning into the shot. That's a good positive approach against the Tomian captain, who's into his second over. He didn't bowl yesterday. He's bowling ahead of Gunaratnam Caniston, who opened bowling with Yasiru Rodrigo in the Anand first innings last morning. Gunaratnam also a fresher and a young lad, a tall chap. Probably we'll see Yasiru and Caniston doing a lot of bowling for St. Thomas's in the coming years. Quite wide from Netma, but he's now trying to test Netma's patience because Netma is getting into the groove slowly. He's finding his timing right, so he'll be tempted to go for shots. So he's operating a line across the left-hander's body and still stays with a slip and a gully. It's a
probably a game plan of Dinesh Kumarasinghe initially. Another good leave. So this is testing the patience of the Ananda top order. They need to work progressively on their game plan, St. Thomas's. They are to make inroads into this Anand second innings. It's very hot during the day. It's humid at the moment too. Again, Irigama testing Anetma Karnaratna, and Anetma still surviving with patience. I think the Ananda coach, Asanka Hettiarachige, would have given specific instructions to the top order not to flash your bat outside the stumps. Another good leave, angled across the body. I'm sure Sanjeev Ranatunga would have had a few tips to the batsman. Repeatedly bowling outside the stumps and repeatedly left alone. So 20 overs gone. Anand the second innings, 56 for 2. Of the spinners that we've seen, we know what Dilmin Ratnayaka can do, but the spin combination of the Anandians was a lot more telling yesterday. I think Dilmin Ratnayaka did not have a partner who is supporting enough like what Isuru Ayesh did to Saviru Bandara. Yes, and they bowled in tandem and they were used effectively with an attacking field. That was a credit on the part of Kanishka Rantelakage to apply the pressure. And St. Thomas's were keen on accumulating the runs, and they paid a price for that. 104 run lead could have been more better, and I think if they had batted the entire day yesterday without leaving Anand about 15 to 16 overs to bat, I think the ball would have been new this morning. Yasiru Rodrigo would have come into action in a better fashion than this. Yeah, Matisha Rupasinghe ran out of partners. Umayang Suarez was out cheap, so that put paid to the Thomians' low order batting. Suarez failed both innings, and he is a batsman that they bank a lot in. When Ravindu De Silva is off with national duty, I think Omanga Suarez is one of the main batsmen in the Thomian lineup. That's better. He got a little bit of height, but Javira negotiated it well. Good to see. I must give credit to the Anand the batsman. They have been compact and well focused, at least this morning. Another good leave. It's okay, he needs to get a little bit closer to the off stump. Yasiru Rodrigo this time coming around the wicket and trying to angle it into the right-hander, and duly the slips are closing into the wicket keeper, getting straightish to get that deviation out the outside edge. So the plans are clear. We will be seeing a little bit of fuller length and at the stumps from Yasiru Rodrigo. That's better. That's better. Still 40 runs in arrears. Another tight over from him. I wonder whether he has considered any runs today. I don't think so.
He bowled 2 overs yesterday for 6 runs. So this is his 5th over. And he has not considered any runs into this 3rd over so far. One more ball. So that's 17 balls not conceding run. Well bowled, very well bowled from Yasiru Rodrigo. That's what he expected Ananda to do. So testing times for the two Anandians at the centre. That's the end of 21 overs in the Ananda second innings. 56 for 2. I want everything and more from my mobile. Unlimited talk time, text and endless data. When I travel, it's one simple plan for unlimited roaming, even on a flight. I also get the best smartphone deals, phone upgrades and expert personal service. While Club Vision privileges pamper me with the best of times. Sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. අයිවන් දාබර ක්‍රඩාලොලේ මිතුරු මිතුරනේ අපි නැවතත් ඔබ හමුවන්නේ දෙවන දිනය විශේෂයෙන්ම මාවන් අතපත්තු සහ මහින්ද හලංගොඩ අභියෝගත කුසලාන වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන තරගයේ දෙවන දිනේ ඩිල්මින් රත්නායකක් හඳවා තිබෙනවා පන්දු යවන්නට මේ දක්වා ලකුණු 56ක් කඩලු දෙකට දෙවන දිනෙම ක්‍රීඩා කරමින් මාතක එකතු වෙනවා සුපුරුදු පරිදි ඊයේ දිනේ මෙන් සුනිත් රණවීර අයබන් සුනිත් අයබන් සුබෝදසනක් වේවා හරිත සුබෝදසනක් ඔබ සියලු දෙනාටම ලකුණු 56යි කඩලු 2යි අද දිනේ පන්දුවාර 5ක් ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා උදැසන පටන් මේ පෙර පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව යසිරු රොඩ්රිගෝගේ පන්දුව ඉල්ලීමක් කරා නමුත් සෑහීමට පත් වෙන්නේ නැහැ. පන්දු යවන්න ඉල්ලීමට එකතු වුණේ නැහැ. නමුත් විනිශ්චයකාරවරයා හොඳින් තීරණය කරා එය පිත්තේ නොදෙනු පන්දුවක් බව. ඊටමත් මේ දක්වා මේ තරගයේ විනිශ්චය කිරීම ඊටමත් ඉහළ මට්ටමකදී අපි ඒක නගී කළ යුතුයි. අනිවාර්යෙන්ම සේන මේ සත්‍යජිත් විතාරණ සහ දර්ශන පෙරේරා අතම පාසල් ක්‍රිකට් තරග විනිශ්චය කිරීමේදී තරම ලෙහෙසි නෑ පාසු නෑ මොකද මම අවුරුදු 23ක් තිස්සේ තරග විනිශ්චය කරා පාසල් තරග විනිශ්චය කරද්දී අනවශ්‍ය බලපෑම් වැඩි අනේක තමයි නවත්තන්න ඕන අපි විශේෂයෙන් මේක මතක් කරන්නේ පාසල් තරගයක් එකතු වෙලා ඉන්නේ අපි ඔබ දැනුවත් කරන්න ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඩිල්මින් පන්දු යන ක්‍රීඩකයා මොකද සමහර අවස්ථාවලදී හැමෝම නෙමෙයි පුහුණුකරුවන් අනිසි ලෙස තරගයට බලපෑම් කරනවා ඒකම දෙමව්පියන් ආදිසිසුන් පාසල් ගුරුවරු ඉතින් මම හිතන්නේ හැමෝම නෙමෙයි එහෙම අයත් ඉන්නවා ඒ වගේ අය අඩුම ගානේ තරගයට බාධා නොවන පරිදි තමන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් එයා ගැන දැනීමක් කළ යුතුයි එහෙම නැත්නම් අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් නායකයාව ඕනවට වැඩිය පීඩනයට පත් කරන හොඳ නැහැ අපි දකිනවා සමහර අවස්ථාවලදී පුහුණුකරුවන් හතරේ සීමාව වටේම කැරකි හැමතිස්සෙම ඉඳලා පන්දුවෙන් පන්දුව මේ ක්‍රීඩා පිටේ වෙනස් කරන ඒක නොකළ යුතුයි පායන දෙසින් පන්දුව දංකවනවා සමග මුස්සාද්දරේ පුල් පහරකට සාර්ථක නැහැ. ලකුණු 56යි කඩලු 2යි. මෙතන උදැසන දැන් මේ 6 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඊයේ දිනේට සාපේක්ෂව මේ පන්දුව පායනට සෑහෙන පායන නිවතට පන්දුව දංකවන බව තමයි පෙනියන්නේ දිල්මින් රත්නායකගේ. පාන්දක පන්දුවේ මෙන්න පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව දංකවන ස්ථානයට ගොස් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් සිදු කරනවා. පන්දුව කව පොයින්ට් කලාපයේ දිරක් වෙන බාර කරද්දී එක් ලකුණක් කරා වේගෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. දිනේ 6 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තාමත් ලකුණු 5ක් පමණයි. සේන ලබාගෙන තිබෙන මෙතන ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම උත්සාහ කරන්නේ කඩළු ආරක්ෂා කර ගනිමින් වැඩි වේලාවක් ක්‍රීඩා කිරීම. ඒ තමයි විශේෂම කළ යුත්තේ. මොකද ඔවුන් දන්නවා දැන් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න කරන අතරදී කඩළු දෙවි ගොත් සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් උන්ට තරගය පරාජයෙන් බේරාගෙන තමයි උන්ගේ පළවෙනි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මෙම අභියෝගත කුසලානය මාවල් අතපත්තු මහින්ද හලංගොඩ කුසලානය පිරිනමන්නේ පූර්ණ ජයග්‍රහණයක පමණයි සුනිත්. පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණයට කුසලානය පිරිනමන්නේ නැහැ. ඒ තමයි ඔවුන් ඒ තීරණය ලබා දී තිබෙනේ පාසල් දෙකේම එකතු වෙලා. දැන් ලකුණු 57යි කඩළු 2යි පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව දිල්මින් පන්දුව යමිට පැමිණිය නැවත හැරී ගියා. අනේ පියවර මෙනිම සාර්ථක වුණේ නැහැ අවස්ථාවේදී. තවත් ලකුණු 39ක් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවෙනි ඉනිම වෙනුවෙන් හඹා යමින් සිටින්නේ. මෙන්න හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී. දඟකැවෙන පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පියවරකට උත්සාහ කරේ. සමගින් 22 වන පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දෙවෙනි ඉනිමේ ලකුණු 57යි කඩළු 2යි.
සීසන් එකේ. ලකුණු 57යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 22ක් අවසන්. ඩිල්මින් මේ දක්වා කඩලු මේ තරඟට පෙරද කඩලු 42ක් තරඟ 9කදී ලබා ගන්න තිබුණා. ඔව් අද දිනේ ඊයේ දිනේදී ලබාගත් කඩලු 3ක් සමගින් කඩලු 45ක් කඩලු 50 සීමාවට ඉතාමත් ආසන්නයි. තරඟ 10යි මේ 10 වෙනි තරඟය සහභාගී වන්නේ. මම තන්නේ ආරම්භක පිතිකරු වශයෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. නැවතත් යසුරු රොඩ්රිගෝ පන්දුවම සඳහා කෙඳවා තිබෙන්නේ මේ විස්තර විචාරය ගෙනෙන කුටිය අන්තයෙන්. අතරම යසුරු ඊයේ දිනේදී කඩලු 6ක් දවා ගත්තා නව පන්දුවෙන් SSC තනතිල්ලේ මුල්පැය උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගත්තා. අද මෙවන විට විනාඩි 35ක පමණ තරඟ කාලයක් ගෙවිගෙන විනාඩි 30ක තරඟ කාලයක් ගෙවි ගොස් තිබෙන්නේ 9:40ට තරඟය ආරම්භ කරේ. සුනිත් මෙතෙන්දී අර උදෑසන තියෙන තනතිල්ලේ වාෂ්ප ඉහළට එමත් එක වාතයේ තියෙන තෙතමනයත් නිසා වේග පන්දුවට තරමක් උචිතයි. නමුත් තනතිල්ල සෑහෙන දුඹුරු පැහැති ගතියක් නිසා සෑහෙන අමාරුයි පන්දුව යවන්නාට දෝලනය කරන්න. නෙවර පායනේ නෙවිතට පන්දුවට ග්ලාන්ස් කිරීමකට උත්සාහ කර අතරම් සාර්ථක නැහැ. පන්දුව කඩරක්න ක්‍රීඩකයා මනීෂ රූපසිංහ සුරක්ෂිතව රැකගත්තා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. යසිරු ඔහුගේ 6 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින. තාමත් ලකුණු 6යි ලබා දී තිබෙන කිසිදු කඩුලක් දවාගෙන නැහැ. පාසල නියෝජනය කරමින් යසුරු සහභාගී වන මේ 4 වෙනි තරඟයට මේ වසරේ ඔහු මම ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ පුහුණුවීම් වල නිරත වෙච්ච නිසා සංචිතයේ හිටපු නිසා තමයි ඔහුට අවස්ථාව උදා වුනේ නැත්තේ වැඩිපුර තරඟ වලට සහභාගී වන්න. හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. ඔහු මේ දක්වා යසිරු මේ දක්වා ඊයේ කඩලු 6 නොමැතුව කඩලු 15ක් ලබා ගන්න තරඟ 3ේදී ඊයේ කඩලු 6ත් එක්ක 21ක් තරඟ 3ක් තුල තරඟ 4යි මේ තරගෙත් සමගින්. ඔව් තමත් හොඳ දත්තයන් හැටියට කියන්නට පුළුවන්. හොඳ අනාගත ආයෝජනයක් කියලා අපිට කියන්නත් පුළුවන්. කලන පෙරේරා නේද මීට ඉස්සෙල්ලා හිටපු වේග පන්දු ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මම හිතන්නේ හැම අවුරුද්දෙම එක් පන්දු යන්න බැකින් හොයාගන්නවා. අපේ ගෞරව ලබා දිය යුතුයි විශේෂයෙන්ම පුහුණුකරුවන් ඒ කණ්ඩායමට දිනේෂ් කුමාරසිංහ ඇතුළු පුහුණුකරුවන්ගේ කණ්ඩායම සෑහෙන කොටසක් ඉන්න ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කනිෂ්ඨ පුහුණුකරුවන් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුහුණුකරුවන්. ඉතින් මේක අපි ඒ ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කළදී මේ කුඩා කාලේ හොඳ පුහුණුවීමක් ලබා දීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ දරුවෙකුට. ඉතින් තමයි ඉදිරියට දැන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉන්න සංජීව රණතුංග උපදේශක හැටියට අසංග පෙර ඉන්න ප්‍රධාන පුහුණුකරයා හැටියට ඒකම වේග පන්දු යවන්නන්ගේ පුහුණුකරයා හැටියට අපේ හතුරුසිංහ ඉන්නවා. චාමින්ද හතුරුසිංහ ආනන්ද විද්‍යාලයේ අධ්‍යක්ෂක. අපතේ චන්දික හතුරුසිංහගේ සහෝදරයා. ලකුණු 57යි කඩලු 2යි තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරි මේ පන්දුවාරය කිරීම සඳහා යසිරු රොඩ්රිගෝගේ මේ වනතෙක් මේ පන්දුවාරයට කිසිදු ලකුණක් ලබා දී නැහැ යසිරු. මම හිතන්නේ යසිරුට ආරක්ෂා වීම තමයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ මේ උදෑසන පැය තුල ප්‍රධාන අරමුණ. ඇත්තටම සුනිත් අද තරගයේදී ඔබනට වැඩි පරිස්සම් වීමත් එතරම් සුබදායක නැහැ. මොකද ලකුණු කීපයක් හෝ ලබාගත යුතුයි තරගයේ පරාජයෙන් බේර ගන්නට නම්. මොකද ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාල කණ්ඩායම 4 වෙනින්ම ක්‍රීඩා කරන ලේසි නෑ ලකුණු ලබා ගැනීම. මේ තනතිල්ලේ උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී අපිට කියන්නට බෑ බිම වැඩි දාවේ ගියා. නමුත් හොඳ උත්සාහය දරන එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා පන්දුව අතේ වැඩි බිම පතිත වන්නේ. නමුත් දුවද්දී දෙවීමකට හසු කරන්න තිබු අවස්ථාවක් ගිලිහි යනවා. ඒ අවස්ථාවේදී කොහොමද පන්දුවරේ නිමයි ලකුණක් එකතු වුණා. ලකුණු 58යි කඩලු 2යි. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. ලකුණු 58යි කඩලු 2 ආනන්ද විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිමේ මුල් කඩලු දෙක මිදවටනා ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා වශයෙන් පිටියට පිවිසේ සොනාර කරුණාතුංග සමගින් කනිෂ්ක රන්තිලකගේ ලකුණු 20ක් ලබා සිටි දෙවී ගියා. පසුව සොනාර කරුණාතුංග පළමු කඩලු වශයෙන් දෙවී ගිය ඔහු ලකුණු 14කට ඔහු දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ශාන්ත තෝමස් මෙන්න ඉලීමක් කරනවා දැවී යනවා මෙන්න අද දිනේ දැවී යන පළමු කඩුල්ල වශයෙන්
නෙත්ම දැවියන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ තුන්වන කඩුල්ල වශයෙන් දිල්මින් රත්නායක නැවතත් සාර්ථකයි ඔහුගේ කැඳවීම. අනිවාර්යයෙන් මොකද මෙහිදී විශේෂයෙන්ම ආනන්ද පිටිකරුවන් කළ යුතු තිබුණේ දුර්වල පන්දු වලට පහරවල් එරන නමුත් ඕනට වැඩි ආරක්ෂා වුණා. දැන් මෙහිදී පිත්තේ යාන්තම් වැදුණු පන්දුව උඩ පන්දුවකට පරිවර්තන වෙනවා. බැක්වර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ගී පන්දුවක මෙසිල් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන ඉල්ලීමක් කරා. පිටිෂකාර දර්ශන පෙරේරා තීරණය ලබා දෙනවා. දෙවිගේ පිටිකරුවකට නෙත්ම කරුණාරත්න ලකුණු 9කට දෙවෙන පන්දු 32කට මුහුණ දුන්නා. ඒ පන්දුවේ දිල්මින් රත්නායකගේ පන්දුවක් හමුවේ දැවියන්නේ හොඳයි කඩුළු 3ක් දැන් දෙවි ගොස් තිබෙන්නේ ලකුණු 96 අකා මකා දැමීම සඳහා තවත් කඩුළු 7ක් පමණ ඉතුරු තිබෙන ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම දැන් මේ තරඟයේ හොඳ සම්බන්ධතාවයන් එකක් හෝ දෙකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩනගිය යුතුයි සුනිත්. එසේ නොවන්නට ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමට සෑහෙන අපහසු ඉලක්කයක් නැත්නම් ලොකු අභියෝගයක්. මේ කලන විජේසිරි නව පිටිකරුවා හැටියට දැන් ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණවන්නේ මෙන්න පුනරෝපණය හොඳින් පන්දුව දඟ කැවෙනවා පසුපාදයට ගියා. අවසානයේදී පිත්තේ යාන්තම් වැදුණු පන්දුව පාදයේ වැදී බැක්වර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ගී පන්දුවක මිසිල් ක්‍රීඩකයා අතට තරම පහසු නැහැ. උඩ පන්දුව හොඳින් නැහැ යොමාගෙන හිටියා උඩ පන්දුව රැගත් ක්‍රීඩකයා. තමත් ඒ විශේෂයෙන්ම ස්ථානයේ පන්දු රැකීම තමත් අපහසුයි. ෂෝට් ලෙග්, ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග්, බැක්වර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් මේ ස්ථාන තුනේ නැත්තම් සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකෙන් ඉතාමත් අපහසු ස්ථානයක් පන්දු රැකීමට. ඒ අනිවාර්යෙන්ම S2 පන්දුවේම තිබෙන්නට ඕනේ සේන ස්ථානයේ පන්දු රකින්නවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයයි ෆෝර්වර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් බැක්වර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයයි බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් එකම ෂෝට් මිඩ් විකට් මිඩ් ඔන් ස්වීපර් කවර් සහ ඩීප් මිඩ් විකට් ටී පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. ඩීප් මිඩ් විකට් ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් එකම බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ෆෝර්වර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් සිලි පොයින්ට් ෆෝර්වර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් නෙමෙයි සිලි පොයින්ට්. මොකද ඔහු අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ මේ වාමත් පිටිකරුවට ඔහු හිටියේ එක අනිත් පැත්තේ. දැන් දකුණත් පිටිකරුවට ඉන්නේ සිලි පොයින්ට්. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් වැඳවනවා. දැන් මේ සන්තෝම සිදල් කණ්ඩායමේ නායකයා ඊරේගම හොඳ තර්ජනයක් එල්ල කරනවා. මේ තමයි කළ යුත්තේ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට. විශේෂයෙන්ම සේනම හිතන්නේ පිටේ ඉන්න දෙසින් තමයි වැඩිම පන්දු රකින්න සංඛ්‍යාවක් යොදවා තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ පීඩනය එල්ල කිරීම උත්සාහ කරන ඒ ආකාරයෙන් ඒ කියන්නේ පිටිකරුවා පිටේ ඉන්න දෙසින් පහරකට කැඳවන්නට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. තමත වැදගත් තෙවි නීරියගමගේ මේ පන්දු රැකීමේ ස්ථානගත කිරීම උපක්‍රමය. අනිවාර්යයෙන්ම. නැවතත් ඩෙල්මින් ස්විප් පහරක් එල්ල කරනවා. මේවර ඩීප් මිඩ් ක්‍රීඩකයා රැකීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු 4ක් ඉදලා. මෙන්න මේ තමයි කළ යුත්තේ ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම හැකි ලකුණු ලබා ගැනීම කළ යුතුයි. ඕනවට වැඩි ආරක්ෂා වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම තරගයේ ප්‍රතිඵලය පිළිබඳව වුන්ට දෙවරක් හිතන්නට සිද්ධ වෙනවා. සුනිත් අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ ඕනට ආරක්ෂා වීම නෙවෙයි සිදු කළ යුතු. මම ශාන්ත තොමස් විද්‍යාලයේ ඉනිමේදීත් අපි දුටුවා. තමත් හොඳින් ඔවුන් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරා. ඒ අනුව තමයි ලකුණු 190ක් ප්‍රධාන ලකුණු පුරට එකතු කරේ. ඒ තමයි වැදගත් උනේ ඔවුන්ට ලකුණු 96ක ඉදිරියක් ලබා ගැනීමට ආනන්ද විද්‍යාලයට වඩා. මම හිතන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයට සිදු කළ යුත්තේ මෙයයි දැන් ඔවුන්ගේ දෙවෙනි ඉනිමේදී ඔවුන්ගේ පළවෙනි ඉනිමේදී ඔවුන් සිදු කළ අඩුපාඩු මකා ගැනීමෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම. අතරම සමහර පාසල් පුහුණුකරුවන් සනෙත් අපි දැකලා තියෙනවා. අපි තරඟ විනිශ්චයකරන පාසල් වල උන්ට රිසිසේ පහරවල් වල යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඕනට වැඩි ආරක්ෂාකාරී වෙන්න උගන්වනවා. එතෙන්දි වෙන්නේ පොසිටිව් ක්‍රිකට් එකක් නැතුව යනවා. අර ධනාත්මකව පහරවල් වලට යන ඒ ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාව මොට වෙනවා. ඉතින් ඒ නෙමෙයි කළ යුත්තේ. හැකි පන්දු තෝරා බේරාගෙන පහරවල් එල්ල කරමින් ලකුණු ලබා ගන්න අතර වාරයේදී කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමත් වැදගත්. සිටුේෂන් හැන්ඩ්ලිං එක තමයි වැදගත්. මොකද තැනට සුසු ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කිරීම. දැන් පේනවා ලකුණු 96ක් මුලින් ගන්න ඕන. කඩලු 3ක් දැවි ගොස් වෙනවා. 62යි තවම. ඔවුන් දැන් මේ 96 ඊට ඉක්මනින් අකාමකද මේ උදේ කඩලු ආරක්ෂා කරන අතර වාරයේදී. මෙන්න තවත් ලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් හෙලක් කරන්නේ අවස්ථාවේදී ස්විපර් කවර්ස් කලාපයට පන්දුව හැදියන අතරතුර ලකුණු 2ක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. කාලෙන්ඩර් ලකුණු 2 සමගින් 24 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දක්වන්නේ. ලකුණු 64යි කඩලු 3 ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්
මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරෝ ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. ලකුණු 64යි කඩලු 3යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින. ඊයේ දිනේදී ඔවුන් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කරා. යනුව ලකුණු 94යි පළමු ඉනිමට ලබා ගත්තේ. ඔවුන් තාමත් ආවාසනාවන්ත ආකාරයෙන් ලකුණු 94කට සියලු දෙනාම දැවී ගියා. ඉන්පසුව ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමු ඉනිම ක්‍රීඩා කරා. ඔවුන් ලකුණු 190ක් ලබා ගත්තා ඊයේ දිනය තුලදී. ඔවුන් සියලු දෙනාම දැවී ගියා ලකුණු 190කට. ඉනිම් දෙකේදීම පන්දු යවන්නන්නේ තාමත් හොඳින්. යසිර් රොඩ්රිගෝ කඩලු 6ක් දාවා ගත්තා. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේදී සවිරු බණ්ඩාර කඩලු 5ක් දාවා ගත්තා. ආකාරයෙන් තමයි පළමු ඉනිම් දෙකදී අතුනේ. ඉන්පසු ඊයේ දිනේදීම තුන්වෙනි ඉනිම ආරම්භ කර ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දිනේ නවත්වන විට ලකුණු 52කට කඩලු 2යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දැන් අද දිනේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ සෙන 9 වන පන්දු වාරයේ තාමත් ලකුණු 12ක් පමණයි කඩුලක් දෙවි ගියා උදේසන. මේ දිගටම යසිර් රොඩ්රිගෝ තරගයේ තාමත් පන්දු යවනවා ඊයේ දිනේ සිට දෙවන ඉනිමේදී. ඔය ඊයේ දිනේදී පන්දු වාර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරා ඊට පස්සේ නතර කරානේ. නතර කරා. ඊට පස්සේ අද පළමු පන්දු වාරයේ සිට මොහ පන්දු යම කරගෙන යනවා. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. යසිර් දැන් දෙවනි ඉනිමේදී තරඟ කොන්දේසිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් වේග පන්දු යන පන්දු වාර 10 යවන්නට අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මෙතනදී යසිර් ගැන තියෙන බලාපොරොත්තුව නායකයා විසින් සාන්තමස් විද්‍යාල කණ්ඩායමේ ප්‍රතිවාදී පිතිකරුවන් ඔහු ගැන චකිතෙන් ක්‍රීඩා කරන්න. ඒ තමයි සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වන්නේ පිතිකරුවන්ට. මොකද ක්‍රීඩකයාගේ නම ගැන ඔළුවේ තියාගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ තමයි නොකල යුත්තේ පිතිකරුවෙක්. පිතිකරුවා එන පන්දුව මොකද්ද? ඒ පන්දුව කොයි ආකාරයෙන් Tamanට එන්නේ? මම පන්දුවට පහර දිය යුත්තේ කොහොමද? ඒ තමයි කල්පනා කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ වන්නේ යසිරුට ටිකක් කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ ගොත් හැමතිස්සෙම මනස වැඩ ගන්න අනිත් පැත්තට. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඉක්මන් ලකුණට සූදානම්. නමුත් අවසන් මොහොතේ තියෙන වෙනස්. ඒ වගේම සේන ඊයේ දිනේදී අනුද ජයවීර දැන් මේ පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා ඊයේ දිනේදී ආරම්භක පිටිකරුව වශයෙන් තමයි පළමු ඉනිමේදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දීමට පැමිණි. මේ සත්‍යජිත් විතාරණ විනිසුරුතුමන් විනිසුරු කටයුත්තේ නිලම සිටින්නේ මේ පන්දු යවන අන්තයෙන්. ඒ වගේම දර්ශන පෙරේරා විනිසුරුතුමන් ඔබට හදිස්සියේ දර්ශන පෙරේරා ජාතිකලේ බැංකුවේ සේවය කරන ඔබට හදිස්සියේ එළිය අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම දර්ශන පෙරේරා උදව් කරනවා. තාමත් මම හිතන්නේ ඒකත් වැදගත් කාර්යයක්. අනිවාර්යයෙන්ම එවැනි සමාජ සත්කාරයක් කියලා අපිට අනිවාර්යෙන් කරන්න බලන රාජකාරී කරන අතරවාරයේදී ඒකම සත්‍යදිත් විතරණ විශ්වවිද්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ රාජකාරී කරන් ලකුණු 24යි කල්ලු 4 අපි මේ සියල්ල සමගින් තරඟ විනිශ්චය කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම සේන ඔබත් විස්තර විචාරය ගෙනෙනවා තරඟ විනිශ්චය කරනවා. ඇතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අපි විනිශ්චයකරුවන් හැටියට එකතු වන්නේ මුල්ම ප්‍රශ්නේ තමයි නවසීලන්තයේදී විනිසුරුවෙක් එක්ක ආපුවම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි අයි ඔයගොල්ලන් විශ්වකාරකවරේ හැටියට එකතු වන්නේ කියලා. එහිදී හුඟක් අය දෙන උත්තරය තමයි සල්ලි කියා කරවා ගන්න. ඒ පළවෙනි උත්තරේ ඒක වුණොත් නවසීලන්තේ කවදාවත් එයා විනිශ්චයකාරක හැටියට ගන්නෙ නැහැ. ඔහුට කියනවා නැවත වතාවක් හිතලා එන්න කියලා. ඊළඟ අවුරුද්දේ එන්න කියලා. මොකද ක්‍රීඩාවට ආදරය නිසා ඒ ලබන තෘප්තිය නිසා ඒකම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අපේ රටේ දියුණු කරන්න මම කැප වෙන්න ඕන නිසා කියලා තමයි එහෙම උත්තර දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුට අවස්ථාව ලබා දෙනවා තරඟ විභාගයට පෙන්නේ දෙන්න. පායින දෙසින් ෆ්ලික් පහර කෙල්ල කරනවා ලකුණක් එකතු වෙනවා. මොකද අපි තරඟ විනිශ්චයකාරද ආරම්භ කරේ රුපියල් 300යි. එකම පන්දුවරේ නිමයි පන්දුවර 25යි ලකුණු 65යි කල්ලු 3යි.
පන්දුවර 25ක් අවසානයේ ලකුණු 65යි කඩලු 3යි සේන ලකුණු රුපියල් 300ට තරග විනිසුරු කටයුතු ආරම්භ කරේ මීට වසර කීයකට පෙරද 96 මම මුලින්ම තරගයක් විනිශ්චය කරේ විශේෂයෙන්ම මට පළමු තරගයේ මට තාමත් මතකයි අශෝකට ඉස්සෙල්ලා මමයි තරගය විනිශ්චයට ගියේ අශෝකම එකම බැච් එකේ පාස් වුණේ 95 ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ගියා තරගයක් විනිශ්චය කරන්න ජනාධිපති විද්‍යාලය තමයි තරගයට ක්‍රීඩා පිටිය සකස් කළ දෙන්නේ මේ තරගය පවත්වන්න තිබුණේ රාජගිරියේ අපි දෙන්න උදේම ගිහිල්ලා ලෑස්ති වෙලා ක්‍රීඩා පිටට යනකොට මේ ලවුඩ් ස්පීකර් දාලා කොඩි දාලා අපි බැලුවා මේ බිග් මැච් එකක් දිනද කියලා වැරදිලා අපේ අසයින්මන්ට් සෙක්‍රටරි. ඔව් පුල් පහරක් එල්ල වෙනවා. මිඩ් විකට් දෙසින් පන්දු යොමු වන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට ලකුණු 4ක් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට එකතු වෙනවා. ලකුණු 69ක් දක්වා ඉහළ යනවා. මේ තමයි කළ යුත්තේ අනුජ ඒ ලකුණු 4 සමගින් ලකුණු 19. මෙන්න ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත වුණා කෙටි පන්දු දුරුවාම. ඉතින් මේ තමයි කළ යුත්තේ. මේකට ආරක්ෂාකාරීව පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම උඩ පන්දුවක් වෙනත් තිබුණා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ දකුණත් පිටිකරුවටත් පෙර පාරිදිම පන්දුරක් ඉන්නන් යොදවමින් පීඩනය එල්ල කරනවා තෙවෙනි ඉරියගම. ඉතින් අපි අශෝකට ඉස්සෙල්ලා මමයි ජනතා විද්‍යාලයට ගියාම අපි ක්‍රීඩා පිටිය ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපි දැන් බැලුවා වැරදිලා මේ ලොකු මැච් එකක් තමයි කියලා අපි කියලා වාඩි වුණා. ක්‍රීඩා බාර ආචාර්ය මහත්මයෙක් හිටියේ මහත්මයෙක් ලව සර් මොකද මේ වේලයි මේ විල කියලා. අපෝගේ ඉතින් 9 මාට මැච් එක පටන් ගන්නවා. නෑ සර් දෙකට පටන් ගන්න කිව්වා. අපි කොහේ එතකොට ක්‍රිකට් මැච් එක නෙමෙයිද ගහන්නේ කියලා. නෑ සර් මේ එල්ලේ මැච් එකක් කොහොමද මෙතන ඉන්නේ අද මොකද අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ බස්නාහිර පළාතේ එල්ලේ තරඟාවලිය අද මේකේ පවත්වන්නේ. ඒතර අපි ක්‍රිකට් මැච් එක නේ ක්‍රිකට් මැච් එක කැන්සල් වෙලා කල් දැම්මලු. ඉතින් අපිට හරියට අපිට ලැබුණ නැහැ පණිවිඩය. මුල්ම තරගය අපි එල්ලේ තරගයක් තමයි විනිශ්චය ගන්න ගියේ. මම අශෝකයි 69යි කල්ලු 3යි ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. ඒ වගේ තමයි අපි ආරම්භ කරේ. ඊට පස්සේ මට මතකයි මුල්ම තරගය තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ සාන්ත සෙබස්ටියන් විද්‍යාලය අතර තරගයක් පැවැත්වුණා. ඒක එදාම මට තවත් තරගයක් විනිශ්චය ගන්න උනා. මොකද ඒක අර තරගය අවලංගු වුණා උදේ පාන්දරම. සාන්ත පීතර සාන්ත බෙනඩික් තරගය විනිශ්චය ගන්න උනා අවුරුදු 17න් පහළ. ඒ තමයි අපේ ආරම්භය. ලකුණු 69 කල්ලු 3යි. මස්තන්නේ තමත හොඳ අත්දැකීම් බොහොමයක් ඇති කතා බහ කරනවා නම් මම හිතන්නේ මේ විනිසුරු කටයුත්ත පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම තමයි කාර්යය පිළිබඳව මම හිතන්නේ ලේසි පසු කාර්යයක් නෙවෙයි. හැමෝගෙම බැනුම් අහන කණ්ඩායම තමයි විනිසුරුන් එකම තේරීම් කමිටුව. ඉතින් මේකටත් අපි ජීවත් වෙන්න ඕන. ලකුණු 70යි කල්ලු 3යි. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශ නැහැ. කලන විජේසිරි පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකයා ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තරමක් තමත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකෙක් මේ ඉන්න කණ්ඩායමත් සමකින් බලනකොට පළවෙනි මේදී ලකුණු 9ක් පමණ අහු ලබා ගත්තේ. ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඔෆ් දෙසට එක ලකුණයි හරියකාර පන්දුරයක් ගත්තේ නැහැ. දෙවන ලකුණු ඩිඩක්ට් නැහැ. මෙන්න මේක තමයි පිටිකරුවන්ගේ දුර්වලත්වය. පළවෙනි ලකුණු වේගයෙන් ලබා ගත්තොත් අපි ඒ ගැන කතා කරමු ඊළඟ පන්දුවේදී. පන්දුර 26යි ලකුණු 71යි කල්ල 3යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිම. ඇතරම සුනිත් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිත කරන්න නම් මේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්න එකතුවක් ගොඩක් දෙනෙක්ගේ සම්බන්ධතාවය අවශ්‍යයි. අපි දන්නවා ක්‍රීඩකයෝ ඉන්න ඕන, පරිපාලකයෝ ඉන්න ඕන, විනිසුරුවන් ඉන්න ඕන, එකම ප්‍රේක්ෂකයෝ ඉන්න ඕන. මේ අපේ මිතුරන් පන්දයකට කැඳවනවා තවත් වේග පන්දවන්නෙක්. දැන් යසිරු රොඩ්රිගෝගේ පන්දයම නවතා තිබෙනවා. නායකයා තමයි නැවතත් පන්දයම සඳහා පැමිණෙන දිනේදී පන්දු වාර දෙකක් යොමු කර ලකුණු 4යි කිසිදු කඩුලක් දවාගෙන නැහැ. තෙවෙනි ඉරියගම යසිරු රොඩ්රිගෝ පන්දයේ මේ අපි විස්තර ਵਿਚාරයක් ගෙනෙන අන්තයෙන් දැන් ඔහු පන්දයම මාරු කර තෙවෙනි ඉරියගම කැඳවා තිබෙනවා පන්දයම සඳහා. ඉරියගමට ඊයේ දිනේදී කඩුලක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පළවෙනි මේදී ඔහු පන්දු වාර 3ක් යවලා තිබුණා. හැබැයි ඔහු උඩ පන්දුව ගතහැරියේ නේද? ඕට ලැබුණු පහසු අවස්ථාවක් ලැබුණා කඩුල්ලක් දවාගන්නට. මම හිතන්නේ ඒ සාර්ථක කරගත්තේ නැහැ. ලකුණු 71යි කඩුළු 3යි පන්දු වාර 26ක් අවසන්. ඒකම දැන් අපි මේ තරඟ
විශේෂයෙන්ම සජීවීව ගමට ගෙන යද්දී අපි දන්නා එයින් විශාල මේ අපි දන්නා ප්‍රචාරණයක් ලැබෙනවා. මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාවන් දස්කම් කාටත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ ඉහළට යද්දී ඔවුන් කණ්ඩායමට දෙරම කාටත් කියන්න බෑ මෙයා මේ වැරදි පාරෙන් තමයි මෙතනට ආවේ කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම www.batsman.com ඒකම ThePapare.com මේ ඒකාබද්ධ නිෂ්පාදනයක් අද ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සජීවීව ඩයලොග් ටීවී ඔස්සේ ඔබ අපිට එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දිනාගෙම බලාපොරොත්තුව මුදලට වැඩිය සේවයක්. අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ අපි මේ ආයතන දෙක පිළිබඳව කතා කරොත් batsman.com කියන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව දත්ත ගබඩා කරගෙන ඉස්සරහ සොයාගෙන යනවා, දත්ත ලබා ගන්නවා. නිරන්තරයෙන් දිනපතා පැවැත්වෙන ඕන ක්‍රීඩකයෝ තෝරද්දී ඒ දත්ත වලින් අනිවාර්යයෙන් දිනපතා පැවැත්වෙන ඕනම තරගයක දත්ත ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා batsman.com. ඒ වගේම ThePapare.com අමතක කරන්න බෑ. ඕනෑම ක්‍රීඩාවක් පිළිබඳව ඔවුන් සම්බන්ධව දත්ත තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නවා විශේෂ දමිත් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන කණ්ඩායම් බාරව කටයුතු කරන මේ දමිත් වීරසිංහ. අනිවාර්යයෙන්ම අමතක කරන්න බෑ. අපිත් සමග නිරන්තරයෙන්ම සම්බන්ධ වෙමින් මේ කටයුතු වලට ඔහුගේ සහාය දක්වනවා. ඒ වගේම batsman.com කුමාගම හේවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මේ වගේ මේවුන්ගේ අභිප්‍රාය වී තිබෙන්නේ සේවයක් ලබා දීම. අපේ අගය කළ 71යි කළු 3යි පන්දු 26යි පන්දු 2යි කලන 7යි අනුජ ලකුණු 20යි. ඉතින් ඒකටම හොඳ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම ලැබිලි දෙනවා. ඒක බොහොම තරුණ ජවය සහිත නිෂ්පාදක කණ්ඩායමක් එකතු වෙන මේ ආයතන දෙකේ. අනිවාර්යෙන්ම තාමත් සෑහෙන පිරිසක් මහන්සි වෙනවා මේ ඔබට පෙනෙන රූපරාම මෙතනට ගෙන එන්නට. මේ කණ්ඩායම් දෙකෙම ThePapare.com batsman.com කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම සෑහෙන පිරිසක් සහභාගී වෙනවා මේ කාර්යය මේ ආකාරයෙන් සාර්ථකව ඔබට මේ දසුන් මේ ආකාරයෙන් ගෙනීමට. ඒ වගේම ඒකම දුටුවා පසුගිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ කැමරාකරුවන් අපිට මේ පේන්නේ සශික කැමරා කරන මේ අවුවේ ඉඳගෙන සෑහෙන මහන්සියක් දරනවා මේ තරඟ ඔබට සජීවීව ගෙනීමට. අනිවාර්යයෙන්ම පොඩ්ඩක් මිස් කරනොත් විනාසයි. අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් මෙතෙන්දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පවා අවසන් මහා තරගයේ සජීවීව ගෙනෙන්නට පොඩි කාල වේලාව ලබා දුන්නේ. ඒ ඉතාමත් හොඳින් නිශ්චය කරා අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම. මම ඒක ගැන හරි අගය කරනවා. මොකද මමත් ඒ තරගයේ රූපවාහිනිය තුලින් නැරඹුවා. ලකුණු 71යි කළු 3යි පන්දු 26යි පන්දු 5යි මේ අපේ මාධව ඉතාමත් ඔහුගේ කටයුත්තත් ඔය ඉතාමත් හොඳින් කරනවා. මේ අපි ඉන්න ස්ථානයේ උඩ තමයි ඔහු ඉන්නේ. අපේ ඔළුව උඩින්නේ. SSC ප්‍රධාන අපේ විශ්ව විචාරකයන් දර්ශන තේ ඉහළ මාලේ අපේ ජාත්‍යන්තර විශ්ව විචාරකයන් ඉන්නේ මෙතන. අපේ බාහිර ප්‍රචාරකාගාරයේ පිටා තිබෙන්නේ ජාත්‍යන්තර විශ්ව ප්‍රකාශකයෝ බාරව තියෙන කාමරයම තමයි. ඉතින් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ නිෂ්පාදනයක් මෙහෙවනවා. ලකුණු 71 කළු 3යි පන්දු 27යි මීළඟ පන්දු වාරයේ සිට බලමු ඉංග්‍රීසි බසින් ඔබ හයක දෙනා අපේ මිතුරන් දෙදෙනා. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. Well, a very good morning to all our viewers joining us on ThePapare.com, batsman.com, on Dialogue TV. It's a 71 for 3 Ananda in their second innings after batting for 27 overs. They lost 2 wickets yesterday, lost 1 wicket today. The Thomians are striving to try to pick up wickets at regular intervals. We have Devin Nisova into the attack now. Anudha has moved to 20. Kalna Vijay series on 7. And Devin has already picked up 1 for 8 slip and a silly mid-off in position. So the Thomians are continuing to attack. The right way to go, looking for wickets here. Outside that off stump as for the first time today. It's a no ball as well. Very good morning to you, Gamini Pereira. Good morning, Ricky. Good morning, everyone. Yeah, and the batsmen are toiling hard out there.
19 runs have been added this morning. So got a little cricket in here, Jayavira. 16 years old. 56 deliveries. Try to do his bit to the team, for the team, on the back foot. It's a good single that time. Went straight towards that fielder, but a quick call, quick response from the non-striker. They have to keep doing this, picking up the singles, picking up the twos, hit the loose ball for a 4, ensure that they get a substantial lead. We're still in the first session here on day 2. Still trailing by 23. They cannot afford to lose another wicket here before they get to that 23 runs. I think also the worry for them is their middle and low order. We saw them collapse in the first innings, especially against the pace of Yasir Rodrigo. So these two players, I think, have to play a key role to ensure that they get a substantial partnership going. No doubt. It's not a wicket that you can get set as you come in. You'll have to take some time to get used to it, to the turn, to the bounce. Odd one keeps low, odd one holds up a little bit. So it's imperative for the batsmen who are set to keep going and frustrate the opposition. I'm a bit surprised that St. Thomas is still 7 wickets to get and still in front. They haven't got a fielder in front of the bat. Short outside the off stump. Another easy single towards sweeper cover. Yes, they should be looking for wickets, especially when put some pressure on the new batsman, Kalna Vijayasiri. Also the reason, Ricky, I think the bowlers haven't lived up to expectations this morning. They haven't got their length right. I think they have been on the shorter side. So that has not helped the skipper when he sets the field, really. Rodrigo has tried his luck. Ratnayaka has picked up a wicket. The only wicket to fall this morning. And now Paliyavardhana also hasn't found his length yet. Last ball of his first over for the day. That came on to him a bit quicker, bit of extra bounce as well. Dot ball to end the over. 28 completed, 74 for 3. දැන් රුපියල් 100කට ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් channel ඔක්කොම දවස් 14ක් බලන්න පුළුවන්. on හිස්තනක් ඔබේ ඩයලොග් TV ගිණුම් අංකය හිස්තනක් 2019 ලෙස ටයිප් කර 077 679 දැන්ම SMS කරන්න. ඔබත් ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වටිනා තෑගි දිනා ගන්න. හැමෝම ඇවිල්ලා. ඔයාලා විතරයි අඩුවට හිටියේ. එන්න එන්න. හරි ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ තෙරපොඩ් මේ කාලේ ඕන දෙයක් ක්ෂණිකව දැනගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඔසීන්න ඇන්ඩ්‍රු කතා කරනවා. හලෝ ඇන්ඩ්‍රු. මුළු ක්ලික් එකම අද අපේ ගෙදර. පොඩි ලොකු හැමෝම අද අපේ ගෙදර. මේ හැමෝම සතුටු කරන්න අපේ ගෙදර සුපර් ෆාස්ට් ඉන්ටර්නෙට් වගේම ඇතිතරම් ඩේටා තියෙන්නේ ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් නිසා. සිව් සංගාල. අපි නෙක්ස්ට් වීක් එකෙත් යනවා. රයිට්. මගේ ඩයලොග් මගේ විදියට මගේ සුපර් හෝම් එකේ. ලංකාවේ අපිට නම් ඩයලොග් තමයි. When I travel abroad, it's one simple plan for unlimited roaming, even when I am on a flight. Sign up to a Dialog Power Plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංග
සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. So we're having the drinks break at the moment. That's the Ananda College second innings. Kanishka Antodagada got out the captain for 20 yesterday. Sonara was out for 14. They lost Netma today for 9. So far we have Shavira and Kalna Vijay Siri battling it out in the centre. Janindu Jayawardena to follow. So they have a couple of more players very handy with the bat. The long way to go for Ananda. The main thing is to get rid of that deficit. Another 23 runs are needed. They'll be looking to get there as soon as possible. Yeah, like I mentioned before, once you get a start, it's very important to go on and get a big one. Occupy the crease for some time. It's not the easiest track to get used to as you come in. And the other thing that I've been impressed this morning is that Anand, the batsmen, are willing to play the ones that are coming at them. They're making the bowlers to bowl at them. St. Thomas's have been a bit wide out of the stumps, haven't they? Yes, sir. And also some of the short stuff that they have bowled. The skipper had to put fielders for bad bowling, really. There was one incident where Ratnayaka bowled a long hop and it dispatched towards mid-wicket and the silly mid-off fielder was taken out. And the very next delivery, it was on good length and the batsman prodded in forward and the catch was there. The fielder wasn't there. So it's a fine line when it comes to school cricket, and these guys are still learning their craft. So, but good battle out there. Ananda are trying to revive from yesterday. Mind you, Ricky, the first two sessions belonged to St. Thomas's yesterday. St. Thomas was bagging 8 wickets in the first session and then consolidating their position with the bat. But the last session, Ananda came back on and got their last few wickets, and to lose only 2 wickets at the end of the day, facing 17 overs or so, have given them a chance, given them an opportunity to fight it out today. It's Tevin Iriagama taking on the responsibility. The captain bowled in a few overs. Hasn't picked up a lot of wickets. I was told that he picked up 1 against Murtua Vidyalaya this season. Given the responsibility to lead this Thomian side this year into his 4th year. Unfortunately didn't play the big match last year as well. So he'll be looking to make amends. Iriagama, good handy all-rounder. Just I think probably a player that depends a lot on confidence. I think once he's confident, he gets going. Needs a few runs with the bat, needs a few wickets with the ball to really lift his game. And also we haven't seen the big right-arm fast bowler yet in this innings. Kanishtan Gunratnam. Rodrigo has already had a spell for today. It's been very economical, 7 overs, 8 runs. That was closer to the batsman. That's about the line and length I think he needs to continue. And like I said, every now and then the ball holds up and keeps low. So this is not a wicket that you can really play with fluency. You have to adjust. And also I like to see a fielder in front catching positions on the drive, trying to get the batsman to do something. It's something different, especially to the right-hander there. Kalna Vijayasiri, he's the key batsman for Anand, coming in after 100 against St. Peter's. There's a change. He has come around. He has decided to come around the wicket. Iriagama slants it across the right-hander. So 29 completed. It's 74 for 3. So there are a few schoolboys with the flags, the Ananda flags flying here at the SSC grounds. A few of them coming to watch this game. Of course, this time played this traditional cricket match for the Atapattu-Halangode Challenge Trophy. For the very first time, 2 prominent cricketers
of yesteryears for both schools. Atapattu, of course, former Sri Lankan captain, one of the best players or batsmen produced in Sri Lanka's cricket history. And Ananda, who has done immense work for St. Thomas's and SSC, played a lot, captained SSC at all three divisions. Yeah, when Joshua Rodriguez got 6 for 8, wasn't it, yesterday? 6 for 8? Yes, 6 for 8. And brought me back some memories. I have seen few cricket matches here at SSC, especially the club games over the years, 80s, 90s. Ananda himself used to have figures like that those days, 6 for 8, 6 for 10. In two-day cricket, Sara cricket, or Luxpray Trophy, or whatever that it used to be called those days. And with his boomerang in-swing to the right-handers. He used to run through the top order in no time. Yes, and incidentally, still bowls really well. Bowls his 6 balls accurately. Recently, about a month back, the Old Thomians, there is always an annual softball cricket sixers for all the batchers. And of course, the batch there of 79, and Atapattu-Halangode was a part of it. And his 6 balls on the spot. I'll tell you, Gamini, we were in fact the younger batch, a big difference with their batch, and we lost the finals to the batch of 79. In that cricket tournament, incidentally played about a month or 1.5 months back. Gee, you're giving few years to these guys and you still lost. Yeah, exactly. Yeah, some of those cricketers from just a year, they are just as good as anyone. It's just such a competitive nature those days, and yep. Halangode used to, like I mentioned, memorize the batsman in the top order with his huge in-swing to right-handers, and he never short of a word either. In the middle, Halangode. There was the Thomian opening pair for a few years, Ahangaman and Halangode. 30 overs completed. We'll come back to that. 74 for 3. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. So 74 for 3. 30 overs have been bowled overall. In the first session here on day 2 at the SSC. Sun is shining, conditions looking really good. We have a change of bowling. I think this is a good change. We have Delmin Ratnayaka, the leggy, back into the attack. Bowled very well in the first innings. Already picked up 1 in the second innings. Comes on to replace Iri Agama. I think this is a good change. And also he got his wickets in the first innings from this end, the tennis court end. So maybe trying his luck again. Over the wicket. Still getting enough turn and bounce on this track for the spinners. It's a matter of landing it there and thereabouts, and you're bound to get a wicket, because at times the way this wicket has behaved over the last day and a half, that's a beautiful shot. Very good shot that. Slightly short, lower trajectory from Ratnayaka. But Kalana Vijayasuri was quickly onto his back foot. Not only that, the next best thing was he got the gap to recover an extra cover. I was just going to say that it was a strong offside field. Gami, 2 catchers and 4 saving the single. Now 1 has dropped back to sweep a cover, but he managed to pierce that gap. That was fantastic. Just giving himself that bit of room he was looking for. Now sweep a cover is on the boundary. There is extra cover mid-off. Once again, the back foot, but straight into that steady mid-off. This time, Ratnayaka
Just a couple of deliveries, dropping it short. Needs to get into that groove. In the first innings, he landed it in the correct areas, right areas. Made it difficult for the batsman. That's a better line and better length, pitching around leg stump. He's still getting some drift too, which always helps. It's just a single as sweeper cover is out there. Karna Vijay Siri settling into his role now. He's moved into double figures. He's on 13. Partnership 21 of 47 deliveries. This is a good partnership. They need to build on it, but as long as possible. Safely negotiated that one. 79 for 3. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරක්. There you go, the giant scoreboard here at the SSA in the background. As always, the ground looking fabulous. The grass banks, the grass lawns, neatly cut, trimmed, well maintained. The outfield looking fabulous as always, very quick, a lot of runs on offer. The left arm spinner will continue. Correct me if I'm wrong, didn't Dhiren Silva bowl Chinaman in the first innings? Yes, he did. I've seen some orthodox deliveries this morning. Yes, he's bowling orthodox left arm spin. He's practicing that too at the moment. Putting some weight on his front finger. Giving it a lot of air, inviting the right-handers to come down the track. Wow, there was a chance, half a chance really. Just got the outside part of the bat. Still mid off, had to be quick. And these modern day, these shin pads and all kinds of things that you wear these days, Ricky. Oh yes, it was in the air. Carry, just carried, didn't it? It was in the air, certainly catchable height. Just away from him, didn't get down in time, probably the silly mid of a fielder there. That was well bowled though. This time gets it past that backward point. Sweeper will come across, they'll pick up 2 more. This is good batting, just waiting, pushing for the singles, not rushed, not hurried. The field that has been set, Ricky, there are more fielders on the leg side than the off side. The spinning side is on the off side, so what do you got? We got short fine leg, deep square leg, short mid wicket, mid on, and a deep mid wicket. So 5 on the leg. 2 fielders catching on the offside, but he cannot bowl outside the stumps because you don't have cover on the offside. Apart from the 2 catches, there's a mid off and a deep point. So every time if you prod it with the full face of the bat, you get a run there. So he cannot shift his line or the length. He's looking to bowl around that leg stump line with a fuller length really. The last 2 balls have been short.
coming back to that point, Gamin, you just made, isn't it like better for the left armer to sort of open up the onside field and make the right-hander play against the spin? We'll come back to that. It's the end of the over. I want everything and more from my mobile. Unlimited talk time, text and endless data. When I travel, it's one simple plan for unlimited roaming, even on a flight. I also get the best smartphone deals, phone upgrades and expert personal service. While Club Vision privileges pamper me with the best of times. Sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. So far, Ananda have managed to negotiate the Thombian bowling quite well, just losing 1 wicket so far. This morning we have had approximately an hour of play, just over an hour of play. Still a long way to go as Ratnayaka, the leg spinner, continues. Some foolish delivery. Yeah, that's about the length that he's looking for, and maybe the trajectory as well. That a nice loop on that last delivery. Tilmin Ratnayaka is not the tallest. Quicker. Yes, going for a quick run. Whoa. That was it's closer than you think, really. Yes, sir, that was a quite close call there. Had to rush. They're looking for those quick singles. Yeah, good to see that they are still keeping a positive frame of mind, the Anandians, looking for those short ones. This early call, the non-striker responded. Direct hit. Oh, and at the last moment he sort of slowed down as well, isn't it? Gamni thought he was safely through. He was not rushing into his crease if there was a direct hit. But I like this field, better inviting the right-handers to play on the onside, to go across the spin, against the spin, inviting them to go through mid-wicket. Well bowled. And there was change in the field just before that delivery. Irigama has brought himself up forward. He's closer to the batsman now. He's on the drives, which is good. Two things. Wicket will help you to collect a catch around that area if you check your shot. And the other thing is you will get the batsman to go at the shot. When you see the fielder close in, a lot of batsmen makes the mind, okay, for me to get rid of you, I need to punch one. This is much better from Irigama and Dilmin Ratnayaka. 3 close in there, the catches, 3 saving the single. There you go, he was trying to pierce that offside, giving himself some room, trying to hit it hard through that cover region, straight to Irigama. I like the field up without having that sweeper cover. In the last over they put a sweeper cover as well. This is much better attacking options. Bit of extra bounce, right in the bounce well, hitting it onto the offside. End of the over from Ratnayaka. So Dhiren will continue. Seems he's going to bowl around the wicket now. Sweeper cover is, or there's a deep backward square leg. Just a single. So what is done now is that change we were talking about. Yeah, he was bowling from left arm over the wicket and concentrating on the leg stump line in the previous. So now he's got more fielders on the off side to the spinning side. 7 to field, 7 on the off. So asking the batsman to go against the turn. Yes. Might not be a
Good, might not be a bad idea. But having said that, he dropped it short. This guy's got good feet, Jaivira. He's very quick to get on his back foot. And you got 10 acres down there towards leg side between mid-on and deep square leg. You just have to get some bat on it. Yeah, that has been difficult for the St. Thomas's captain this morning, just because of those deliveries. Every now and then they have landed short. And they haven't had the fluency in, landing it in the same spot, putting some pressure on the batsman, checking their defensive skills. Back to over the wicket, but still with the same Filana is around the wicket. It's a total different field to the one we saw last over. The strong onside field now shifting to the offside. He'll bowl probably off stump line, make the batsman try to go across the line. They've done well, this pair. These are two right-handers, two of the more better or experienced players. Tivendi Silva, of course, new to the Thomian setup, hasn't played many games, still a fresher. Playing with soft hands with that silly mid-off, and the slip fielder close in on the offside. The front foot no ball. That's the second one in this spell for De Silva. Oh, a bit of extra bounce. He was looking for that shot, but pulled up just before. Good decision, probably end of the over once again. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය 91 for 3. Dilmin Ratnayaka has decides to come around the wicket, and he's got few fielders on the leg side too. One at 45, short fine leg, deep square leg, deep mid wicket, straightish short mid wicket, and mid on, mid off, deep extra cover, slip and a silly point. Beautiful shot. Has he got it? No, he hasn't. That has gone past the boundary. Very good sweep shot. Slight misfield there, not fielding cleanly. I think that was Rodrigo probably on the line, but a very good shot, as you said. And pitching outside the leg stump, so cuts off that LBW option as well. Now, looking at the batsman point of view, Gamini has been, if he's as a right-hander, he'll prefer the leg spinner bowling round the wicket, isn't it, or coming over the wicket? It all depends. The tracks that you bowl on, the situation that you bowl on, bowl in. St. Thomas are still one run ahead, 95 for 3, Ananda. I don't know whether he has to go for these negative tactics at this point in time, because you are not going to. There is no shot offered on that occasion. I don't know. Yeah, umpire will do the justice. Yeah, so coming back to the point, whether St. Thomas have to apply these tactics, I'm not sure. They are still in front and well in control of this game. Ananda still behind, with only 7 wickets in hand and plenty of time to play with. I would rather like to bring the LBW bowl into equation and trying to bring more penetration into your line of attack and with your field setting as well. Yes, definitely, because he's cutting out that LBW option. Now he's pitching it way outside the leg stump. And the batsman
either can pad up, or if it's there for the sweep or shot like that, just nudge it and to pick up that single. No, you can apply these tactics, Ricky, as you know, if the batsmen are dominating, wanting for them to do something. But here, St. Thomas are well on top. And these two batsmen have really played well, actually. Yes, Do not take nothing away from them. 21 and 28 respectively, and they came together when the score was 58. So they're playing that waiting game. They're in no rush at all. We haven't seen any false shots. They just played the bowlers on their merit. If it's there to be hit, they hit it. But nothing fancy. That's much better. That's much better. Looks much better. Looks like as if we have an opportunity to get a wicket with this field. A silly mid-off, slip, a close catcher on the offside, shortish extra. Make the batsman drive, try to do something different. Just too short though. Punched away towards mid-wicket once again. There is cover. Yeah, they're back to their normal line of attack, off stump, and got more fielders onto the spinning side. Another difficult thing is for these youngsters to change every over, doing different things. You need to get into a groove as a leg spinner. You get that ball coming out of your hand nicely, and you have to feel confident to land it. Ratnayaka has been terrific in the first innings. Watchfully played, the wicket playing really good at the moment. That's the end of the over from Dilmin Ratnayaka. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. ආනන්ද විදුහල දැන් ලකුණු අතින් ඉදිරියෙන් සිටිනවා ලකුණු දෙකක්. මෙතෙක් වෙලා මේ දෙවන දිනේ මුල් කාල සීමාවේදී ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය හොඳින් ඉටු කර තිබෙනවා. මම මීට පෙරත් පවසා සිටියා මේ තන තීරුව ඊයේ උදෑසනට වඩා අද පිටිකරුවන්ට හිතකර තන තීරුවක් බවට පරිවර්තනය විය හැකිව තිබුණා කියලා. ඒට උදව් වී තිබෙනවා. ශාන්ත තෝමස් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කළේ විශේෂයෙන් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීමේදී ආක්‍රමණයක් සිදු කර නැහැ. කැඳවා තිබෙනවා යසිර් රොඩ්රිගෝ අද උදෑසන පන්දුවර 5ක් යවුවා. මුල් පන්දුවර 3ම නිලකුණු පන්දුවර ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා දුන්නේ අද පන්දුවර 5ේදී. දැන් ඔහුගේ දෙවන පන්දුව ඇවිරීමේ අවස්ථාව අද දිනේ. අනිවාර්යයෙන්ම අසුරු අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් පන්දු රකින්නන් ආක්‍රමණශීලීව ක්‍රීඩා පිට රැඳවිය යුතු. දැන් පිටිකරුවා වටා ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් සිලි පොයින්ට් ඔය ක්‍රීඩකයන් රැඳවීම අනිවාර්ය කළ යුතුයි. නමුත් මම දන්නේ සන්තෝම සිද්ධාල කණ්ඩායමේ නායකයාගේ බලාපොරොත්තු කොමක්ද කියලා හරිද? මේ නායකයාගේ සැලැස්මද නැත්නම් පුහුණුකරුවාගේ සැලැස්මද කියන එකත් අනුගමනය කරන්න ඕනේ. නමුත් නායකයා හැටියට ඌට පිටිය මැදදී තීරණ ලබා ගන්න පිළිවන් 4 වන වසරේ ක්‍රීඩකෙක් තෙවෙනි ඉරියගම. දැන් මේ අනුද ජයවීර ඊටමත් හොඳ ලකුණු 29ක්. පන්දුවට පහර දී ඇති ආකාරය හොඳයි. පිටින්නට පිටින් පන්දුව පතිත වීමත් සමග පිත්තරුවා ලකුණු 4 වාර්තා කරන්නේ තර්ඩ් මෑන් කලාපය හරහා. ඔහුට පන්දුව හොඳින් දර්ශනය වෙන ආකාරයක් පෙනී ගියේ. අනිවාර්යයෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතා විශිෂ්ට ඉනිමක් දියත් කරනවා. ඔවුන් දන්නවා ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම මේ තත්ත්වෙන් ගොඩ ගන්නට නම් මේ පුනරූපණය තමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා. දීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ලකුණු 4 එකතු වෙද්දී දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ ලකුණු 102ක් හැටියට. දැන් ලකුණු 6ක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. කඩලු 7ක් පමණයි තාමත් අතේ. තමත් අනුතරදායකත්වයේ මිදී නැහැ. නමුත් මේ වගේ පොසිටිව් නැත්නම් ධනාත්මක චින්තනයක් අනුගමනය කර යුතුයි. මොකද නෙගටිව් ටැක්ටික් කියන ඒවා දුරස් කර යුතුයි. මොකද කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම පමණක් නෙමෙයි ලකුණු ලබා ගැනීමත් වැදගත්. හොඳයි. ඔය ඊටමත් හොඳින් ඉදිරිපාදයේ පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරනවා. අංක 3 පිටිකරුවා හැටියට ඔබ දන්නවා
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අංක 3 පිතිකරුවා ඉනිම සාර්ථක කරගන්න පිතිකරුවා දැන් ඒ කාර්යභාරය අනුද හොඳින් ඉටු කරනවා. මේ ශිෂ්‍ය ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රධාන ලකුණු පුරව 101යි. කඩලු 3යි. කලන අනෙක් අන්තයේ නොදැවි 23යි. ඔහුගෙන් ලකුණු අපේක්ෂා කරනවා ආනන්දේ. මේ ශිෂ්‍ය ලකුණු පුරව වාර්තාගත ලකුණු පුරවක් සංගක්කාර මහේල ලකුණු ප්‍රමාණය අපිට එරේව ඕනම කඩුල්ලක් ඕනම කඩුල්ලක් වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔබට මතක ඇති නේද? මතකයි. මොකද මතක නැත්තේ? සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කරපු ක්‍රීඩා පිටියක්. ඒකම SSA ක්‍රීඩා සමාජය CCC NCC මේ අහල පහල තිබෙන්නේ. ඒක වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය. ඉස්සර නම් නොමැඩ්ස් ක්‍රීඩා පිටියක් තිබුණා. ඊට අමතරව බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා පිටිය. ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. ඒකම DSN නායක විද්‍යාල ක්‍රීඩා පිටියත් අපි පිටිපස්සේ පිටිය. අයි වෙළඳ සේවා සංගමේ ක්‍රීඩා පිටිය. අනිවාර්යයෙන්ම. අතරම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන තරඟවලට පමණ දෙවෙනි තරඟාවලියක් හැටියට වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෝ රැසක් ඒ තරඟාවලියේ තරඟ වදින A කොටස ඉඳලා G කොටස දක්වා. බවුන්සර් පන්දුවක් හිස පහත් කරමින් නිදැල්ලනට ඩහනවා ලකුණු 102යි කල්ලු 3යි පන්දු අර 101යි කල්ලු 3යි පන්දු අර 36ක් නෙමෙයි. ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම වසර 140කට වැඩිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදී තිබෙනවා වාර්තාගත ආකාරයට. මෙන්න තරගයේ පැවති අවස්ථාව මේ දක්වා පැවති ආකාරය ලකුණු 94යි ආනන්දයේ මුල් ඉනිමට පිළිතුරු ඉනිම ලකුණු 190යි ශාන්ත තෝමස් දැන් 101යි කඩලු 3යි ආනන්ද දෙවන ඉනිම. හොඳ තරගයට අවතීර්ණ වීමක් මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් සිදු කරමින් සිටින්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් දැන් ලකුණු 5ක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඒ අනුව කඩලු 7ක් පමණ අතර තිබෙන. ඉතින් මේ දැන් ගොඩනැගිලි සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත් සම්බන්ධතාවයක් කියලා අපිට හඳුනන්න පුළුවන්. අනුප්පලෙහි වඩන ඉඩ ලබා දුන්නා පිටින්නට පිටින්. සාර්ථක නෑ පහර. පරම්පරා 4ක් පුරා ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා එක් පවුලක්. ආත බුල්න අන්තර ඔහුගේ මුණුපුරන් හැටියට ඩේවිඩ් සහ ඉයන් පීරිස්, ඔවුන්ගේ පුත්‍රයන් හැටියට රනිල් සහ ජොන් පීරිස්. පරම්පරා 4ක්. පරම්පරාගත තරගයක් හැටියට කියන්න පුළුවන් ක්‍රිකට් සාන්තෝම සිද්ධාලේ. ඉතින් ඇත්තටම මම ලෝකයේම පැරණිතම තරගයේ රාජකීය සාන්තෝම තරගයේ හැටියට නම් වෙලා තිබෙනවා. නෑ ඒක තියෙන්නේ අර ඊටන් තරගය. හැරෝ ඊටන් තරගය. ඊට පස්සේ වැඩිම. නමුත් මේ ශාන්ත තෝමස් රාජකීය නිල් මහා ගැටුම තමයි නොකඩවා පැවැත්වී තිබෙන්නේ. වසර 140ක් මේ දක්වා. ඒකම මාතර සර්වේෂ සහ ශාන්ත තෝමස් තරගයත් 100කට වැඩි වාර ගණනක් පවත්වලා තිබෙනවා. 101යි කල්ලු 3යි පන්දු අර 36 පන්දු 4 වෙනි පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. තවත් නිල් මහා තරගයක් මහනුවර ත්‍රිත්ව ශාන්ත අන්තෝනි වසර 100ක් පැවැත්වී තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් ක්‍රිකට් සජීවීව ගෙනීමේදී ThePapare.com එකම batsman.com දක්වන ඒ දායකත්වය අපි විශේෂයෙන්ම අගය කරනවා. මොකද පාසල් දරුවන්ට ලැබෙන හොඳ අවස්ථාවක්. ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන පවා මේ ආයතන කෙරෙහි හොඳ විශ්වාසයක් තබා තිබෙනවා. පසුගියදා අවසන් මහා තරගයේ සජීවීව ගෙනෙන්නට උන්නේ ඉඩකඩ සලසා දුන්නා. අපි ඒ ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ දේශීය තරග මීට වඩා ආවරණයක් සිදුවිය යුතුමයි. අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමේ. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් පිටේ යාන්තම් ඇතුල් කළ යොදන පන්දුව ෆයින් ලෙග් දෙසට යොමු වන්නේ ලකුණක් එකතු වෙනවා.
102 වන ආනන්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ ලබා ගන්න ලකුණු සටහන් වෙද්දී 37 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමයි ලකුණු 101යි කල්ල 3යි. අපි ඔය පරම්පරා ගැන කියනකොට පරම්පරා තුනක් ගැන නොකියවම බෑ. ඇෂ්මෝ පීරිස්, ඔහුගේ පුතා මෙවන් පීරිස්, ඔහුගේ පුතා නිලංකු පීරිස්. ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඒ වගේම AH සහ මුලමුරේ පරම්පරා තුනක්. AH, AF සහ ෆ්‍රාන්ස් මුලමුරේ. එතකොට පරම්පරා තුනක් තියෙනවා. ක්‍රීඩකයන් අඳවා තිබෙන ආකාරය අවන්දා පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ආසන්න අවස්ථාවක් යසිරු පන්දුවේ ආරම්භ කරමින් හොඳ පන්දුවක් යොමු කර පිටේ ගෑවි නොගෑවීමෙන් කළු රකින්න අතට පත්වන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනායි ගලි ක්‍රීඩකයයි එකම කව එක්ස්ට්‍රා කව මිඩ් ඔන් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ ලොග් ලෙග් කී පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනට අමතරව ඩීප් තර්ඩ් මෑන් හි පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. ඔබ මීට පෙර දුටුවේ පන්දු රැකීම රකින්න රඳවා තිබෙන ආකාරය අන්ත දෙකෙන් පිටින්නට පායින්නට පිටින් පන්දු යැවීම සිදු නොවිය යුතුයි. ඒ හරහා පිතිකරුවන්ට සෑහෙන විශ්වාසය ගොඩනගා ගැනීමක් සිදු වෙනවා. එක් අන්තයකට එක් ඉලක්කයකට පන්දු යැවීම හරහා ඔහුව මානසිකව වෙහෙසට පත් කරන්න පුළුවන්. මානසිකව ඔහුට පීඩනයක් එල්ල කරන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව උදා කිරීමට සාන්ත තෝමස් පන්දු යවන්නට මේ දක්වා හැකියාවක් ලැබී නැහැ. එයින් හොඳ ප්‍රයෝජන ලබාගෙන තිබෙනවා ආනන්ද පිතිකරුවන්. ඒකම අපි මේ ක්‍රීඩකව ගැන කතා කරද්දී වත්මන් පුහුණුකරුවන් ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කළ යුතුයි. දිනේෂ් කුමාරසිංහ ගිය වසරේදී ඔහු ඉල්ලීමක් කරා ඔහු සාන්තෝම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඉවත් වෙනවා කියලා පුහුණුකරු තනතුරෙන්. එහිදී සාන්තෝම විශ්වවිද්‍යාලය දෙදින තරඟවලින් අනුශූරතාවය දෙනකට සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට පරාජයට පත් වෙමින් ඒකම එක්දින තරඟවලදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරමින් එක්දින ශූරතාවය දිනාගත්තා. ඉතින් පාසලෙන් කියලා දෙවුණා ඔබ තව ටිකක් ඉන්න. නමුත් ඔහු කියලා දෙවුණා මම හිතන්නේ මම හොඳම තත්ත්වයේ ඉන්නකොට තමයි අස් වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ එයා තමයි ක්‍රීඩකයෝ පවා හුඟ කවසල්ද කියන්නේ. මොකද මහේල මට මතකයි අපි ඔහුගෙන් සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදී සමගන්න දවසේ ඇහුවා ඇයි මෙච්චර ඉක්මනට තීරණය කරලා යන්න කියලා. මහේල දුන්න උත්තරේ තමයි මට ඇයි ඉන්නේ කියලා අහනකම් ඉන්නේ නැතුව ඇයි යන්නේ කියලා අහලා තමයි යන්න ඕනේ. මම හිතනවා එයාත් ඒක එක්තරා විදිහකට හොඳ පිළිතුරක්, හොඳ අදහසක්. ඔව් හොඳයි අදහස. වසර 30ක් පුරා ඔහුගේ පුහුණුකාර ක්‍රීඩා දිවිය ඔහු සම්පූර්ණ කර තිබෙනවා. හොඳ සාදයකුත් පැවැත්තුවා. මේ මමත් හරිද ගියා ඒකට? මට ගියා එන්න කිව්වා. නමුත් දැන් ඔහුට දර්ශනීය පුල් පහරක් එල්ලෙනවා අතර වාරයේදී මිඩ්ඩු ගතසින් දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. ලකුණු 4ක් එකතු වුණා. කෙටි පන්දුව යසුරු යොමු කරේ. එතරම් සාර්ථක පන්දුවක් නෙමේ. ඒ අනුව කලන ඒ ලකුණු 4 ලබා ගන්නවා සමගම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 106ක් දක්වා ඉහළ යනවා. දැන් අතරම මෙන්න මේ පුනරූපණය තාමත් කෙටි පන්දුවක්. නමුත් නිසි පිළිතුර ලබා දුන්නා. හොඳින් ස්ථානගත වුණා. හොඳින් පාලනය කරා. පිට පහරට මූණට යොමු කරමින්. පහර එල්ල කිරීමට ලෙහෙසි පහසු නැහැ. නමුත් ඔහු පහසුවෙන් පහර එල්ල කරේ ඔහුගේ තාක්ෂණය උපරිම මට්ටමින් උපයෝගී කරගත් නිසා ඒ කෙටි පන්දුවට කලන හොඳ පිතිකරුවෙක් අපි දන්නවා. නොදවි 26යි. දැන් ආනන්ද ඉදිරිපෙළ සාර්ථක වෙනවා. මම හිතනවා මේ තරඟේ අපි හිතුවට වඩා හොඳ අවසානයක් ළඟා වේවි කියලා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊයේත් ඒ පවසා සිටියා. සමගම පන්දුවාරේ නිමයි ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරේ පිතිකරුවා ලකුණු 106යි කල්ලු 3යි පන්දුවාර 38ක් අවසන. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම
සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම ඒ සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. හැමෝම ඇවිල්ලා. ඔයාලා විතරයි අඩුවට හිටියේ. එන්න එන්න. හරි හරි ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මේ තෙරපොඩ්. මේ කාලේ ඕන දෙයක් ක්ෂණිකව දැනගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඔසීන්න ඇන්ඩ්‍රු කතා කරනවා. හලෝ ඇන්ඩ්රු. මුළු ක්ලික් එකම අද අපේ ගෙදර. පොඩි ලොකු හැමෝම අද අපේ ගෙදර. මේ හැමෝම සතුටු කරන්න අපේ ගෙදර සුපර්ෆාස්ට් ඉන්ටර්නෙට් වගේම ඇති තරම් ඩේටා තියෙන්නේ ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් නිසා. රයිට්. මගේ ඩයලොග් මගේ විදියට මගේ සුපර් හෝම් එකේ. ලංකාවේ අපිට නම් ඩයලොග් තමයි. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසීයයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. ක්‍රීඩාවා සම්බන්ධ කතන්දර දැනගෙන හිටියට විතරක් මදි. ඒවා ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාව ගැන රසකතා දන්නවා නම් ඒවා නිර්මාණශීලීව රූප මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපට 0777 822 777 නැත්නම් ඊමේල් කරන්න careers@thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම. සිසිල් පැන්පානෙන් පසුව තරගය නැවත ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර මේ වෙන විට ලකුණු 48ක සම්බන්ධතාවයක් නොබිදී සමතාවක් 4 කඩල වෙනුවෙන් ගොඩනගී තිබෙනවා. ඒ නිසා බලාපොරොත්තු තබාගත හැකි. තව විනාඩි 40ක් පමණ තරගය පැවැත්වෙනවා දිව ආහාරය දක්වා දෙවන දිනේ. ඒ නිසා උන්ට තවදුරටත් කඩලු නොබිදී තරග කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් හොඳ තරගයක්. හොඳ තරගයක් පමණක් නෙමෙයි හොඳ පිළිතුරක් ලබා දෙනවා. පිළිතුර ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට හැකි අවස්ථාවකට උන් පත්වේවි එහෙමනම්. අනිවාර්යෙන්. මේ තමයි වියුත්තේ පාසල් දෙකම ඉතාමත් ප්‍රවීණ හැකියාවන් තිබෙන ක්‍රීඩකයෝ බිහි කරපු දැනට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝත් ඒ වගේමයි පුල් පහරක් එල්ලවනවා කෙටි පන්දුවට මිඩ්විකට් දෙසින් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ අනුව ලකුණු 110ක් දක්වා මුල්ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. ඒ ලකුණු 4 අනුද ජයවීරට මේ බලන්න මේ නවක ක්‍රීඩකයෙක් අනුක් පලිය වඩන ඔහුට මේ පීඩනය එල්ල කිරීමට හැකියාවක් නැහැ දැන්. ජයවීර ඉතාමත් හොඳින් පිත්ත හසුරුවනවා. මුල්ලිනි මේ අසාර්ථක පිතිකරුවෙක්. නමුත් මේ වන විට මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම මුල්ලිනි මේ අසාර්ථක වුණා. ඒක වරද අපි දිනේෂ් කුමාරසිංහ ගැන කතා කරමින් සිට ඔහු පාසල ආදි ශිෂ්‍යයෙක්.
එයත් ඉතාමත් වැදගත්. එපමණක් නෙවෙයි දැන් ඔහු ගල්කිස්ස ශාන්තතෝම සිද්ධාලුවේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ. ඔහු බාරයේ තමයි සියලුම යටිතල පහසුකම් පවතින්නේ දැන්. එයා දියුණු කරමින් පවතිනවා. අතපේ තමත් වැදගත් තමගේ ඉගෙනගත්ත පාසලට කරන සේවය අපේ අගය කරන. එකම ආනන්ද විද්‍යාලයේ සංජීව රණතුංගත් ආදිශිෂ්‍යක ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඔහුත් දැන් ක්‍රිකට් භාරව කටයුතු කරනවා එකම කන්සල්ටන්ට් උපදේශකයෙක් හැටියට. ඔහුගේ අභිප්‍රාය වී තිබෙන්නේ හොඳ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් මේ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් එකතු කරගෙන උන්ට පළපුරුද්ද ලබා දීලා අනාගතයේදී හොඳ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් බිහි කරලා ඒ කාලේ හිටපු විදිහටම ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉහළම තලයට ගෙන එන්න. එයත් ඉතාමත් හොඳ අදහසක්. හොඳ අදහසක්. විශේෂයෙන් උන්ගේ ක්‍රීඩා පිටිය ආනන්ද මාවතේ තවදුරටත් දියුණු කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඊළඟ පන්දුවාරයේ දෙගෙන කතා කරමු. පන්දුවාර 39යි ලකුණු 110 කල්ල 3යි දෙවෙනි ඉනිම ආනන්දය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. ඔය මේ යටිතල පහසුකම් ඉතාමත් වැදගත්. ආනන්ද විද්‍යාලයට ඉතාමත් හොඳ පිහිනුම් තටාකයක් තිබෙනවා සහ උන්ගේ ක්‍රීඩා පිටිය අති විශාලයි. අති විශාල සිසු ප්‍රජාවක් නිසා එය හරි ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වා ගැනීම සෑහෙන අභියෝගයක්. නමුත් එය සිදු කළ යුතුයි. මම හිතනවා ඒ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම නැවතත් ආරම්භ වෙයි කියලා. ඒකම සංජීව ටෙස්ට් තරඟ 9කටත් එක් දින තරඟ 13කටත් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරලා තිබෙනවා. නැවතත් යසිරු කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු වලට ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. එහිදී ශතක දෙකක් ටෙස්ට් ශතක දෙකක් සහ අර්ධ ශතක දෙකක් ටෙස්ට් ශතක දෙක සිම්බාබ්වේ පිලට එරෙහිව. සිම්බාබ්වේදී ශ්‍රී ලංකාව බේරාගත්ත ටෙස්ට් ශතක දෙකක්. ඔව් සෑහෙන ආරක්ෂාකාරී පිතිකරුවෙක් අපිට මතකයි. ඔහු වමත් දක්ෂ වමත් පිතිකරුවෙක්. ඒකම ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් පෙළේ තරඟ 188කට ක්‍රීඩා කරලා ශතක 13ක් සාර්ධ ශතක 34ක් සතු හොඳ පළපුරුද්දක් තිබෙන දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ පරිපාලකයෙක්, දක්ෂ තරඟ තීරකවරයෙක්. ඔව් කාලක් BRC කණ්ඩායමේ ක්‍රිකට් භාරවත් කටයුතු කළා. දැන් ඔබ මම හිතන්නේ දැන් ඒක අර ඉෂ්ට කරන්න. කාලක ඔබත් හිටියනේ. ක්‍රිකට් භාරව හිටියා කියන්නේ ක්‍රිකට් ලේකම් හැටියට හිටියා. ඔව් ලේකම් මොනත් සෑහෙන වකීමක් තියෙනවානේ. 110යි කල්ලු 3යි විශ්වකාරවරයා ලබා දෙන සංඥාව බවුන්සර් පන්දු එකක් යවුවා 1 for the over. අපි අර දිනේෂ් ගැන කතා කරලා හිටියනේ අර ගල්කිස්සේ ස්මෝල් ක්ලබ්ස් කුඩා ක්‍රීඩාංගණය, බිග් ක්ලබ්ස් විශාල ක්‍රීඩාංගණය. කුඩා ක්‍රීඩාංගණයේ හිතා හොඳින් සංවර්ධනය කර තිබෙනවා. දැන් එහි ගල්පාර ආයිනෙම තියෙනවා. ගල්පාර ආයිනෙම ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණය ඒ ආශ්‍රිතව තමයි බිහි වුණේ 1991 සාෆ් ක්‍රීඩා උළෙල වෙනුවෙන්. අදටත් හොඳින් ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර තරග පැවැත්වෙන්නේ. ක්‍රීඩා උන්නතයට විශාල මෙහෙයක් ඒ යටිතල පහසුකම. ඒ වගේම තමයි බිග් ක්ලබ් ග්‍රවුන්ඩ්ස් මූද අසල තිබෙන විශාල ක්‍රීඩාංගණය. එහි තිබෙන සුවිසල් ඉලෙක්ට්‍රොනික ලකුණු පූර්ව ඔබ දන්නවා. දැන් නව ක්‍රීඩාගාරයක් ඉදිවීමට පිඹුරුපත් සැකසෙමින් තිබෙනවා. ඒ ක්‍රීඩා ලකුණු පූර්වේ ලකුණු සටහනේ තුෂාර ගෝර ඒකත් මතක් කරන්න. ඔව් අදත් ඉන්නවා. ඔමේෂ් යන අනිත් පැත්තේ ලකුණු සටහන් කරන්න. මේ 111 කල්ල 3යි. දැන් නෙල්සන් ලකුණු පූර්වේ තුෂාරත් ඉන්නවා, ඔමේෂුත් ඉන්නවා, නෙල්සන් උඩුම ඉන්නවා. බලමු නෙල්සන්ට හැකියාවක් ලැබෙයිද ආනන්ද විද්‍යාලයේ 4 වෙනි ගඩොල ලබා ගන්නට. හොඳ පන්දුවක්, ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්, පූර්ණ ආරක්ෂාව සහිතව ආනන්ද පන්දුව පිළිගන්නවා. කිසිම
තර්ජනයක් නොවන ආකාරයෙන් පන්දුව පිළිගත්තේ. ඒ තමත් වැදගත්. ඔහුට හොඳින් පන්දුව දර්ශනය වෙනවා. අයින් කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. අනුද ජයවීර ඒ කාර්යභාරය හොඳින් ඉටු කරනවා. ඇතරම හරිත වැඩිපුර වෙලාවක් ක්‍රීඩා පිටියේ ඉන්නකොට අර කතාවක් තියෙනනේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ බෝලේ නිකන් ෆුට්බෝල් වගේ පේනවා කියලා. දැන් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා මේ ඒ ආකල්පය ඇවිල්ලා ඇති. ඔව් ඒ කතාව ඇත්තනේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන අයට ඒ අත්දැකීම තියෙනවා. විශේෂයෙන් මුල් ඉනිමේ දක්නට නොතිබුණු අධිෂ්ඨානශීලී ක්‍රීඩා විලාසයක් ආනන්දයේ දෙවනි ඉනිමේ පිතිකරුවන්ගෙන් දර්ශනය වෙනවා. උන්ගේ පන්දු යවන්නන් ලබා දුන්නේ මානසික ජයග්‍රහණය තවදුරටත් තීව්‍ර කර ගැනීමට දැන් පිතිකරුවන් ගන්න උත්සාහය අපි අගය කරන්න ඕනේ. අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයක් සම්පූර්ණ කරගෙන මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා හතරන කඩුල වෙනුවෙන් කලන සමගින් අනොද. අපි අතරම අර පළමු ඉනිමේදී පීඩනයක් නැතිව කඩලු දැවී ගියා. දැන් පීඩනය සහිතව තමත් හොඳින් අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා තරඟයට හරිත කියන ආකාරයෙන්. අතරම මෙන්න ඔන්රේ පහර මෙවර මිඩ් විකට් සහ මිඩ් ඔන් කලාප අතරින් තිබුවේ දෙසින් ලකුණු දෙකක් කලනට කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 114ක් දක්වා ඉහළ යනවා. විශේෂයෙන්ම දිවා භෝජනය සඳහා තවත් විනාඩි 31ක පමණ කාලයක් තිබෙනවා. මේ විනාඩි 31කට සාන්තෝමස් විද්‍යාලයට කඩු ලබා නොදී හිටියොත් මම හිතනවා ආනන්ද විද්‍යාලය හොඳ ස්ථානයේ. ලකුණු 114 කඩු 3යි 540ක් නෙමෙයි. When I travel abroad, it's one simple plan for unlimited roaming. Even when I am on a flight, sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. විශේෂයෙන් ශාන්ත තෝමස් පන්දු යවන්නන් දුර්මුඛ කරමින් මේ පිතිකරණය යෙදෙන්නේ. අනුද ජයවීර සහ කලන විජේසිරි ආනන්ද විදුහලේ බලාපොරොත්තු ඉහළ නංවමින් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉතාමත් හොඳින් ඉටු කරනවා. දඟපන්දු යැවීමේදී ආනන්ද දඟපන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ඊයේ දිනේ ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කළා. ඉසුරු වයස සහ සවිරු බණ්ඩාර ඒ තත්ත්වයක් දැකබලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ශාන්ත තෝමස් දඟපන්දු යවන්නන්නේ. ශාන්ත විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් තමයි කඩලු අතරට පැමිණියේ. දැන් ඒක බලමු තාමත් දෙවෙනි නිමේ කඩලු 3ක් පමණයි දෙවි ගොස් තිබෙන්නේ. අනුක් ඵලයේ වඩන නැවතත් පන්දු යවීමට කැඳවා තිබෙනවා. ඔහුගේ පන්දු යැවීම හමුවේ ලකුණු වේගයෙන් රැස් කිරීමක් නොවුනත් ඔහුට අපහසකින් තොරව මුහුණ දෙනවා පිතිකරුවන් දෙදෙනාම. දැන් නොවුන් අර චකිතයෙන් විදී තිබෙන ආකාරයක් අපිට පේන පිතිකරුවන් දෙන. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා පිටියේදී තරඟ කරද්දී අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් පීඩනය තමන් වෙත නතු නොකර පහරවල් වලට යා යුතුයි කඩලු ආරක්ෂා කරන අතර වාරේ. අපි අර මේ පරම්පරාවල් ගැන කතා කරානේ. අමතක කරන්න බැරි පරම්පරාවක් තමයි මේ බුලංකුළුම පරම්පරාව. PB ජේෂ්ඨ PB කනිෂ්ඨ උන්ගේ පුතුන් පැචේගේ පුතුන් ධම්මික අනුර සහ සුරේෂ්. බුලංකුළුම මට මතකයි අනුර එකපාරක් පාසලේ පුහුණුකරුවෙක් ඔහුගේ තාත්තා පුහුණුකරුවෙක් කටයුතු කරා. ඔය බුලංකුළුම පරම්පරාවත් පරම්පරා 3ක් තිස්සේ ශාන්ත තෝමස් විදුහලට සෑහෙන සේවයක් කර තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව කතා කරන්න පුළුවන් තවත් කී අවස්ථාවල අපි වුණු මතක් කරමු. දාර්ශනික ඩ්‍රයිව් පහරක් ස්වීපකව දෙසට එක ලකුණක් පමණයි. ඒ ලකුණ සමගින්ම ලකුණු සංඛ්‍යාව 115ක් දක්වා ඉහළ යනවා. කලන 29ක් අනුද ලකුණු 39ක්. සම්බන්ධතාවය 59. ඔව් දැන් ඔවුන්ගේ මේ කාර්යභාරය හොඳින් වටහාගෙන ලකුණු රැස් කර තිබෙනවා. මෙතෙන් සිට දිවාහාරය දක්වා කිසිම දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් නොදී හොඳ සංයමයකින් පන්දුවට පහර දුන්නොත් ආනන්දයට ආනන්දජනක අවස්ථාවක් උදා කර ගැනීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 19ක් පමණයි තවමත් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. එයයි දැන් තියෙනම ගැටලුව 41 වෙනි පන්දුවාරෙනිමයි ලකුණු 115යි කල්ලු 3යි දිවා භෝජනයේ තෙක් ඔබ රැගෙන යන ඉංග්‍රීසි අපේ සහෝදර ඉංග්‍රීසි විශ්ව විචාරකයෙක්.
So as we come back, it's 115 for 3 after 41 overs of batting. Ananda College in their second innings have done superbly. Kalana Vijay series on 29. Anu Javir is on 39. These two have put up a very good partnership. They batted really well, sensibly, not played any rash shots, not gone for the big hits, just played the bowlers on its merit, picked up the ones, picked up the twos, hit the odd boundary, shown a lot of patience, and this is what Ananda needed. They were behind St. Thomas's on the first innings, but have come back strongly. 2 wickets down yesterday for 54, losing 1 wicket today in this morning session. Progress has been a bit slow, but this is what Ananda wanted. Steady partnership, 2 players to hang in there and take the game deep long as possible. I think Yasir Rodrigo is back in to the attack, bowling from the media centre end here at the SSC grounds. Once again, a very good morning to all our viewers. If you're joining us here in Sri Lanka on ThePapare.com, batsman.com, or if you're in another part of the world watching this game, all Thomians, all Anandians, a very good afternoon and evening to you all from the SSC grounds. So after a small hold up for drinks, water, Irigama once again setting his field. Interesting field there. We'll come back to that. He has one player at a leg slip to the right hander. There is a short leg and there is a leg slip as well. So they're going to try the short delivery. There is a deep fine leg and there is a deep square leg. Both players not deep on the boundary, probably 50 meters in to take that catch. So he's going to try the short ball at the body of the right-handers. As we say, good morning and a warm welcome to Megan into the commentary box. Good morning, Ricky, and good morning, everyone. So this is a nice ploy. This is something which I really like in fast bowlers. This is a contest which I enjoy the most in this longer format of the game. Bang it short, aggressive cricket. See, as Virat Kohli always says, to win a test match, you need 20 wickets. So the bowlers basically win you a test match, isn't it? Yeah, exactly. Any longer format of the game, it's the bowlers that can win you a match. Does not matter how strong the batting is. If you don't have a strong bowling lineup, you will not bowl out the opposition. So it's something left for Yasir Rodrigo, Tevini Regama, Kanistan Gunaratnam, those set of players to bring St. Thomas's back into this game. Definitely they're already in this game. It's just a matter of picking up another 7 wickets. 7 good balls can do it. Yes, and now the problem is he's already bowled his quota of short deliveries here per over. So you see, you need to take the batsman by surprise as well when you're using that short ball. You cannot just be pitching it everything short. You know, you need to bowl your usual deliveries, bowl a fuller length. When we try a Yorker, now that is better. There you go. But he has nothing left now. He just have to bowl it full. The batsman knows it's all going to be full length deliveries. He's bowled those 2 short deliveries in the start of his over. So the field set in, probably the idea was correct, but the execution so far has been wrong by Yasir Rodrigo. So that he will learn from experience, playing a lot more games, playing a lot more situations like this in the future. And also, I think he can still have that leg slip field and try to bang it. Not short, but just short of a length, and try to cut the batsman in half. Then still the leg slip and that short catching position will come into play. And mind you, Anuda is a short lad, so anything marginally short will also put Yasir Rodrigo in trouble. That's exactly what I was telling. There you go. You rightly called it, Megan. Just shy of that fielder. Was it in the air? Was it at a catchable height? Certainly away from him, though. Definitely, this is the height that will come into play, not the short ball which is in the range of above the shoulder and between the eye line of the batsman. That is the delivery which the batsman can regularly leave or go for a pull shot, but which is in his rib cage, cut the batsman in the half. It's very difficult to leave. He ducks under it.
The way things are going, it doesn't seem that Ananda is going to take on the bowler. 42 completed, 115 for 3. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. So 115 for 3. Dhiren De Silva will continue to bowl. We saw him bowl Chinaman in the first innings. He was bowling some orthodox left arm spin when I was... oh, there's a change of bowling. It's Anuk. In fact, it's not Dhiren De Silva. So Anuk Paliyawardena, the off spinner, is into the attack. Paddled away down to the boundary for 4 runs. That's a very good shot. He saw the field early. There was a square leg. Played it finer. No chance to cut that off. Kalana Vijayasiri. He's a very good player, I'll tell you. He's a very good player. The longer he bats, he's going to score a lot of runs. And he's a player that is capable of scoring big hundreds. He did that a few years ago in an under-17 final where he scored a massive 100 for Ananda to go on and win. And then last week he scored another big 100 against St. Peter's. He's a very, very capable player. Needs to get that start, and once he does, he's capable of going on. Very compact, composed batsman. Very, very beautiful to watch. I always like to watch Kalana Vijayasiri bat because I saw his baptism 2016 when he started Ananda College first 11. He won a game single-handedly, being the fresher of the side. He won a game single-handedly for Ananda College against Richmond College with the likes of Dhananjay De Silva, Dhananjay Lakshan, Kamidu Mendis, and Avisha Tikshana. Shot. There you go. Takes on the offie, hits it through mid-wicket. He was targeting that area. He knew where he wanted to go. Premeditated but executed perfectly. 4 more consecutive boundaries. These are valuable runs, Ricky. Very valuable runs, and he's the kind of player who will give you that kind of valuable innings for Ananda College. Yes, a bigger pardon. It was 4.4, not consecutive, but 2 4 so far in the first 3 deliveries. And since that last wicket fell, they have really progressed well to 123. Now for the loss of 3 wickets. After that shot, now a deep mid-wicket in position. Long on drops back. There's a deep backward square leg. Long off has dropped back as well. So straight away, St. Thomas is going on the defensive. And you could see Anuk Paliyawardena ready to flight that ball. Bowling it quicker now. Kalana Vijayasiri, very solid technique. Uses the feet beautifully. And very strong in his back foot. Oh, that was close. That was close. Jabbed on it. It came back. He didn't expect that. Went very close to the stumps. He's doing the right thing. He's going back foot across the stumps for the off spinner. But look at his bat, where he's trying to connect it. He's connecting it very late. That was a very, very interesting one there. That is where I think Kalana Vijayasiri is struggling against the off spinner. Is coming around the wicket. He's trying to connect it very late. So that's the end of 43 overs in another second innings. 124 for 3.
So 124 for 3. 43 overs. The Anandians fighting back. They did really well. They lost the first 2 sessions yesterday. St. Thomas was bowling them out and batting really well. Came back in the last session to pick up wickets in quick session, and then lost only 2 wickets yesterday evening for 54 runs. Fought hard, but the best has been this morning so far, just losing 1 wicket, and this partnership has put them back on track. $124 for 3. So they've progressed to 20 runs lead here in the second innings. It's been hard grind. Well directed. Now that's much likely from Yasiru Rodrigo. You can't call it a short ball. It's a bit below his shoulder height, and that is the exact height which he should be bowling. It's 28 runs lead, in fact. $124 for 3. 4th over in progress. Another short delivery. So Yasiru Rodrigo operating from the south end. We are in the first session of day 2 still. Short way to go for lunch. Approximately another 15 minutes remaining. Rodrigo continues the tall left arm. Good shot, good cover. He got there. Good backup though. The fielder initially got down. Could not field it cleanly, but there was another one patrolling the boundary. So hunting in pairs the fielders as well at the moment. But they've saved a couple of runs. Good cricket all around, good shot. He's very strong, his back foot, Kalna Vijay Siri. Moved into the 40s. He's actually overtaken Jayavira now. Jayavira has been there longer when it comes to time, but Kalna Vijay Siri has got most of the strike. 53 deliveries for his 40. But I'll tell you, he's playing a gem for knock on the which is Jayavira, because 105 balls, that is crucial time that he has batted out. Coming round the wicket, foolish delivery. Throw at the non-striker's end. He got back in time. Good cricket overall. Good cricket all around here from Anandians and the Thomians. Yasiru Rodrigo this time coming around the wicket and trying to angle it into the right-hander. And doing it right rather than trying to waste this short ball right in the first 2 or 3 deliveries itself. He's held it back. He's kept the batsman guessing. But I think it's now or never, because if he bowls this, it's obvious that he's going to come short or not in the last ball of the over. There you go. Pretty predictable. It's a short delivery, harmless one down the leg side. He's not going to go after that with a deep backward square leg. So now he has the option in position. Now he has the option of either going short or going full, and the batsman will be guessing it. He's in doubt. Yes, he has the feel for it. Definitely the deep square leg comes up towards the square leg position next to the umpire. Shot it. He's gonna bang his shot. But easily played, nudged down towards backward point. Will they come back for 2? Just a single as the return comes in. 44 completed. It's 127 for 3.
So we have a change of ball in. Ratnayaka back into the attack. The leg spinner, Dilmin Ratnayaka. He's been in St. Thomas's leading wicket taker this season. Good to see a leg spinner picking up wickets. Young lad. Well spread out field. It's got protection in the sweeper cover fence, square leg fence, and the mid wicket. Long on, long off, up in the circle as a regulation mid on and mid off. So a slip, silly point, cover point, extra cover. Let's see what Ratnayaka got against the two right-handers. Too full to start with, and too full for someone like Kalanavi J. who's on strike. This is well settled. The wicket is playing good as well. The ball coming onto the bat. Both the batsmen have got the measure of the wicket now. Measure of the bowling. Kalanavi J. is a player. When he's forward, he goes right forward. When he's back, goes deep into his crease. It's got very agile legs. Kalanavi J. goes very low, stays very close to the ball. Too short. He's capable of that. And he's capable of that indeed, Megan. That sometimes has been his downfall. His eyes lit up. Short delivery. He hit it in the air intentionally, in fact. I just wonder if he forgot that there was a fielder, because he had the opportunity to play that down. But you could see, we'll take a look at the replay. There you go. He intentionally hit it in the air. Probably he thought, I can clear the field. And he's held down. A good catch in the deep mid-wicket region by Suarez. He's out for 41. Now this is the important breakthrough for St. Thomas's at the brink of lunch. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. So Vijay Siri goes. Now this is the opening for St. Thomas's that they were looking for, especially with the lunch fast approaching another 10 minutes approximately. Look at it again. A short delivery. Rank half volley there and into the hands of Suarez. His eyes lit up. That was a bonus wicket, I would call it, for St. Thomas's against the run-off play. The fielder was there to stop the runs, not to take that catch. And that delivery didn't deserve a wicket. But luck going Ratnayaka's way. And this is what St. Thomas's were looking for. Ananda didn't need that. Vijay Siri, the experienced player, is gone. It's 127 for 4 now. So I just wish that it's not floodgates open for Ananda College, because one brings two in this format of the game anyways. And for a player like Ratnayaka, he knows if a new man is in, how to attack him, how to put pressure on him. And he won't mind this. It's a left-hander. If I'm right, it's the left-hander. Dasun Taruka? Yes, he's in the middle. And what was the non-striker doing? They should have crossed while that ball was in the air. They haven't crossed as well. So now the new batsman has to face Dilmin Ratnayaka. It would have been much better, the set player facing Dilmin Ratnayaka, but Ratnayaka would love it. I think a left-hander in there, something different now. He was bowling to the right-handers right throughout. Attacking straight away, a slip, leg slip, short leg. Full toss, but refusing the single, Dasun Taruka.
Yes, I think he'll be looking to play for lunch. They need to play for lunch, not lose another wicket. They're just 31 runs ahead in their second innings. Well bowled. Well bowled by Ratnayaka to end the 45th over of the Ananda second innings. 127 runs for 4 wickets. Scandinavia. 127 for 4. Dasun is to open his account. Anuda Javeri is on 39. So Rodrigo, is it or no? We have the right arm pacer Caniston Gunaratnam into the attack. Now this is an interesting change, Megan. He's not bowled in the second innings. Neither did he bowl yesterday evening. He is not bowled today morning, and probably he'll get 2 overs maximum here just before lunch. So they've gone with a fresh option here. Probably Yasiru Rodrigo a bit tired as well. He was trying those short balls, put in a lot of effort. So maybe it's the right way to go. Give a fresh bowler a couple of good, overs. Come hard at the batsman. Bowl quick, bowl fast. Play some aggressive cricket here, especially with a new batsman in. So good thinking by Trevin Iriagama, but Caniston has to land it in the right areas. There you go. Almost there from Caniston. Good delivery, because he will get that awkward bounce because of his height. If he gets it in that right area, in that right channel like he did just now, you could see that awkward bounce and just short of the short leg fielder. That's a good delivery. I'll tell you, he's going to... if he bowls with a bit of effort, just short of a length. That's Ryan Fernando, is it? At short leg. And anyways, he's advised to take a step forward. Staying a step closer. Now here comes Caniston. There's always been bowlers like this who had height but didn't really have the pace. So the length they bowl was crucial. One was Glenn McGrath, picks up tons of wicket. I mean, because of the length he bowls and just gets it to nip away. I remember... they didn't have express pace, but they were very, very on target and on point with their length. Pakistan too had a fast bowler who unfortunately his career was cut short. Amir, right arm bowler as well, who used to bowl and picked up a lot of wickets in the short carry he played. Mohammad Asif, is it? Mohammad Asif. Who picked up a lot of wickets, just used his height, got the ball to nip around, but that awkward bounce. That's a good delivery. That's a good delivery to the left hand. A play and miss. Beautifully bowled. And even people like Jason Alter hasn't got the extra pace which we would like from a tall seamer, but he's got what's required, the line and length. And the plus point is, as we were telling, that awkward bounce from the short of length, because the release point, the trajectory is so high, so there is an awkward bounce from just short of a length. Well done. He's dating the deck hard, as you said. Fresh raw pace coming in from Caniston. A good opportunity for the young man. He's given a game here to play a big game as well at the FSC. St. Thomas's, of course, trying a few options leading in to the important part of this tournament and leading into the big match, etc. So trying various options to find their best 11, best players. And one of the reasons I feel, as he plays it on the onside, Caniston Gunaratnam has got an opportunity. Remember, St. Thomas's play royal in the Battle of the Blues here at the SSC. And the SSC always, the wicket has something on offer for the fast bowlers. You'll get a bit of bounce, you'll get a bit of carry in the morning time swing.
So probably that's one of the reasons Kanistan Gururatnam is here, to see how he will perform at this, to see how is he going to bowl. This is a good opportunity to see what options St. Thomas's can have, because Yasir Rodrigo seems a certain starter always. He's just in 16 11. years of age, is he? Kanistan Gururatnam? Yes, a very young lad. I've been told it's from the north as well, so that is great to see. Great to see a young lad being given an opportunity to play here at this level. 46 completed, 128 for 4. So 128 for 4, 46 completed. Dilman Ratnaik has picked up 2. He picked up a couple of wickets in the first innings as well. So far he's had a good game with the ball. A very strong, well-built lad, Dilman Ratnaik. Reminds me of Stuart McGill, who played for Australia, picked up a lot of wickets. Was sort of a well-built personality, Stuart McGill as well. Unfortunately, because of Shane Warne there, didn't have a long career, but the opportunities he got, picked up over 200 test wickets. Well, leg spinners are always memorable. We don't forget a leg spinner, good leg spinner easily. Remember Danish Canaria? Yes, picked up tons of wickets, unfortunately again. Career cut short. Leg spinners, yes, are always remembered. So most of the leg spinners who have come into play international cricket have always picked up a lot of wickets. Yeah, they are the artists of the format, artists of the game, the crafty leg spinners, because it's actually art to bowl, and leg spin is a speciality. Well bowled, well bowled. He's playing for lunch, definitely. He's not rushed. Taking his time, just offering a dead bat. We'll have probably one more over left, most probably. We'll see what the umpires decide. Dilmin would like a wicket here. Well played. Anudha Jayavira doing exactly what is required out of him. Bad time. The umpires looking at their watches, looking at each other. Are we going to have one more? It depends. I think the bowlers, or they have to be set before the time so that they could go through. I want everything and more from my mobile. Unlimited talk time, text and endless data. When I travel, it's one simple plan for unlimited roaming, even on a flight. I also get the best smartphone deals, phone upgrades and expert personal service. While Club Vision privileges pamper me with the best of times. Sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. So there we go. Last over coming up before lunch. Dhiren De Silva will bowl. 3 men or 3 lads around the bat. Short extra cover. 2 slips. Silly mid-off. Shortish extra cover. All catching. And there comes the Chinaman. So incidentally what he does is, he bowls the Chinaman to the left-handers and the orthodox left-arm spin to the right-handers. That's what he's been doing. I was wondering why he was not bowling Chinaman today, and now he does. Interesting to see. It's a versatile option that is offered for the captain from Dhiren De Silva. Yes, definitely. But what I would have loved to see him is bowl this Chinaman to the right-handers as well, because you already have a leg spinner with the ball spinning away
to the right-handers. So you might as well have somebody spinning it back at the right-handers. And wrist spinners, as you said, is a unique art, always difficult to predict, difficult to pick. That's what they are lacking. St. Thomas's College, they don't have a frontline off spinner. Yes, that is something they have missed in the last couple of seasons, even last year. They didn't have. Anup Palyavadana is still starting his career. They didn't have the orthodox off spinner. Kishan Munasinghe used to bowl a few overs, especially in the shorter formats. They depended on the left arm spinners of Delon Pires, Shannon Fernando to do the job for them. And even this year, still not really found a frontline off spinner, but that's very well bowled. See, I like him. He's bowling his Chinamans very accurately. You know, we haven't seen a lot of short deliveries or full tosses. He's landed it on a good line, good length. I'd love to see him bowl in this Chinaman a lot more, whether it's a left-hander or a right-hander, whatever the situation of the game is. Oh, well bowled. Very well bowled indeed. Good steady over, but the Anand, the batsmen, have done well to negotiate that final over just before lunch to stop the second innings on 128 for 4. It's been a very interesting session. They've lost 2 wickets today. Kalana Vijayasiri played really well. Unfortunately, was out to a loose shot. But Ananda will be happy overall with the session. St. Thomas's would have expected to get a few more wickets, put the pressure on. Ananda have fought hard. They're still not far ahead. There's 30 odd runs ahead. But they have done justice this morning. There you go. They lost Rantilaka, the captain, yesterday for 20. Sonara for 14. Netma was out today for 9. But a good partnership between Anuda and Kalana Vijayasiri enabled them to 128 for 4. Before Kalana Vijayasiri pulled the short delivery from Dilmin Ratnayaka to deep mid-wicket and was out for 41. Just a 5 extras overall in this 48 overs. So St. Thomas's have been disciplined with the ball. And of course, in the bowling, it's Dilmin Ratnayaka who is leading it. And no wicket for Yasuru Rodrigo. Yeah, that's quite surprising. Anup Palyavadana picked up a one. And Dhiren De Silva picked up a wicket for St. Thomas's College. Look at the partnerships. It's a good partnership from for the 4th wicket between Kalana Vijayasiri and Anuda Jayavira. But other than that, it's quite regulation stuff from both teams. Yes, we'll take a look at the morning's highlights. There you go. Ratnayaka open proceedings. And he was bowling quite well. Jayavira played a few good shots. He showed a lot of maturity, isn't it? Jayavira hung in there, was not really looking to play anything rash. He thought of knew his role. I have to play long, but as long as possible. Executed his sweep shots well, played the ball on its merit. St. Thomas has tried everything. As you said, Rodrigo has bowled 12 overs. They tried the bouncer, they tried the short ball, they tried bowling at the batsman's body. But it did not work out. And Vijayasiri and Jayavira put up that steady partnership for the 4th wicket. Used the sweep shot really well. And Kalana Vijayasiri, as always, was not afraid to take on the bowlers. But this is where he did that mistake and perished, holding out to deep mid-wicket. And they managed to go in with the 4 wickets down at 128. So that's a lunch here on day 2 in this Atapattu-Halangode Challenge Trophy between St. Thomas's and Ananda College. There is the wagon wheel of the 48 overs. 17 boundaries, a lot of running between the wickets, 42 singles. What that wagon wheel indicates is that the ball is turning in the surface now. They're playing to either sides of the wickets, and it'll only get better and better and interesting with sessions to come. So that's lunch from Maitland Place over here. Let's see after the break, and stay tuned. සතුට බෙදන නම
ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය කොහොමයි වගේම ඔබ 2015 වසරේ සමුගත්තට ක්‍රීඩාවෙන් ඔබ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරනවා. සරේ කණ්ඩායම සමග ඉතාමත් සාර්ථක කාල පරිච්ඡේදයක් ඔබ ගත කරනවා 2016 2017 වර්ෂවල විශේෂයෙන්ම 2017 වර්ෂය ඉතාමත් සාර්ථක එකක් ඔබට. ඔබට හිතුනේ නැද්ද ඒ අවධියේදී සමහරක් වෙලාවට තව අවුරුද්දක් දෙකක් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරා නම් හොඳයි කියලා? මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ ඇත්තටම මම ගියේ මාස 6ක් පරක්කු වැඩි. මම හිතනවා නම්. මොකද මම ඇත්තම ඉස්සෙල්ලාම සැලසුම් කරන් හිටියේ නව ශ්‍රීලන්තේ ටෙස්ට් තරගයෙන් පස්සේ මම සමුගන්නම් කියලා. ඇත්තට මම හිටියේ පාකිස්තාන් සංචාරයෙන් සමුගන්න. ඉතින් මම ඒ තීරණය ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉඳද්දී මහේල ජයවර්ධන කතා කරලා කිව්වා මහේල සමුගන්නවා කියලා. ඉතින් මට එතකොට මම මයිට කිව්වා මමත් හිටියේ මෙහෙම කරන්න තමයි. හැබැයි ඒතර මම හිතුවා මේ අවස්ථාවෙන් වෙලා මහේලට ඒ ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔහු සමුගත්තා SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් මම මතකයි මමත් දෙවෙනි නිම සෙල්ලම් කරලා මමත් බැට් එක පොඩ්ඩක් ක්‍රවුඩ් එකට පෙන්නලා ගියා. මොකද ඊළඟ තරඟාවලිය තිබ්බේ නව ශ්‍රීලන්තේ. ඒක ගහලා මම අයින් වෙන්න හිටියේ 2015 ලෝකුසර ගහලා එහෙම අයින් වෙලා ඔක්කොම මෙහෙම කරන තමයි හිටියේ. නමුත් තේරුම් කමිටුව කතා කරලා මගෙන් කරපු ඉල්ලීමකට මම කිව්වා මට තව අවුරුද්දක් දෙකක් ගහන්න බෑ. මට තව තරඟාවලිය දෙකක් ගහන්න පුළුවන්. නව ශ්‍රීලන්තෙන් පස්සේ මේ තමන් ඕගොල්ලන්ට එහෙම වැඩක් වෙයි කියලා වැදගත්කමක් තියෙනවා නම් මම ඒ තරඟාවලිය දෙක ගහන්න එහෙමනම් විතරක් මම සෙල්ලම් කරන්නම් නැත්නම් ඇත්තටම මම ඉන්නේ මේ තරඟාවලියෙන් පස්සේ විශ්‍රාම යන්න කියලා මම ලියුමක් දීලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔවුන් කිව්වා නෑ මේ ටෙස්ට් මැච් හතරක් තව ගහන්නේ කියලා. ඉතින් මම දුන්න වචනේ තමයි මම මේ පාකිස්තාන් සංචාරයත් ඒ වගේම ඉන්දියානු සංචාරයත් මැච් දෙක ගහලා අයින් වුණේ. මම ඇත්තටම හිතන අපරාධයේ තරඟවල දෙක ගිහුවේ මට නව ශ්‍රීලන්තෙන්ම යන්න තිබ්බා කියලා. මොකද තමන් හිතන හැම වෙලාවම මම මේ තීරණය ගත්තේ කිසිම මේ පසුතැවිල්ලකින් හෝ තරහකින් නෙවෙයි. මම හරියට හිතලා බලලා මම දැනගත්ත ඒක තමයි හරි කාලේ. දැන් අපි සමහරවිට හිතන අයියෝ ක්‍රීඩකයන් 3-4 දෙනෙක් එකට රිටයර් වුණා නේද? නෑ, අපේ ක්‍රීඩකයන්ට ඕනෑ තරම් හැකියාවක් තියෙනවා. ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා අපේ අඩුව පුරවන්න. නමුත් මගේ වගකීම තියෙන්නේ අපේ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා සමාජ අපේ ෆස්ට් ක්ලාස් තරඟාවලියේ තියෙන දුර්වලතා මගේ කරට මට ගන්න බෑ. මට කරන්න පුළුවන් මගේ සේවය උපරිම කළා හරියමං කාලේ කණ්ඩායමෙන් යන එක. ඊට පස්සේ පස්සෙන කට්ටියට වගකීමක් තියෙනවා. උන්ගේ දස්කම් තුලින් ඒ අඩුව පුරවන්න විතරක් නෙවෙයි මගේ දස්කම් අභ්‍යවහා යන්න උන්ට ඒ වගකීමක් තියෙනවා. උන්ට හැකියාවක් තියෙනවා. මම අද ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දිහා බැලුවාම ඔවුන්ගේ වයසේදී මට තරම් හැකියාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඔවුන් විශේෂිත වූ ක්‍රීඩකයන්. නමුත් අපේ තරඟාවලියේ පළමු පෙළ විශේෂයෙන් තියෙන දුර්වලතා නිසා ඔවුන්ට මේ තත්ත්වයට එන්න කල් යනවා. ඉතින් එහෙම බැලුවාම මම හිතන්නේ තව ඉස්සරහට ගහන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන ඒ ප්‍රශ්නයට වඩා මම හිතන්නේ වැදගත් වෙන්නේ තමන් ඒ අවුරුද්දක ක්‍රීඩා කිරීමෙන් කණ්ඩායමේ වැඩක් තියනවද කියන එක. මොකද කවදා හරි තමන් නවතින්න එපායි. ඉතින් එහෙම බලලා තමයි මම ඒ සියලු දේම බලලා තමයි තීරණය ගත්තේ. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී.
ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. දෙදස්සෙකුලායේ ඩර්බන් දෙදාහේ ලාහුර් මේ ශතකයන් සංසන්ධනය කළ බලද්දී ඔබට වැඩියෙන්ම තෘප්තියක් ගෙන දෙන්නේ මොන ශතකයේද? මොකද ඒ තරඟ දෙකම අපි ජයග්‍රහණය කරනවා. ඔව් මම හිතන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ 2011 ශතකය තිලාන් සමරවීල පළවෙනි ඉනිමේ ශතකයක් ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ මම බිඳුවට දැවි ගියා පළවෙනි ඉනිමේ. ටීඑම් ඩිල්ෂාන්ගේ නායකත්වය යටතේ අපි ගියේ. මොකද මින් ඉස්සෙල්ලා ශ්‍රී ලංකානු කණ්ඩායමක් ටෙස්ට් තරඟ ජයග්‍රහණයක් හිතලවත් නැහැ. මම හිතන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ ළඟට ඇවිල්ලා එක සැරයක් මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් හරි ළඟට ආවා. නමුත් මම හිතන්නේ විශිෂ්ටතම ටෙස්ට් ජයග්‍රහණයක් ඒක. ඩර්බන් නුවර ඉතාමත් හුඟා ප්‍රතිවාදීන් අමාරු වෙන තනතිරුවක්. ඉතාමත් හොඳ කණ්ඩායමක්. අපි පන්දු යවන්නන් ඒ වගේම පිටිකරුවන් සියලු දෙනාම ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩා රංගන හේරත් 4 වෙනි මේ ලබාගත් කල්ලු ප්‍රමාණය. මම හිතන්නේ වෙලගෙදර අෂාන් වෙලගෙදර ක්‍රීඩා කරලා ජාක් කලිස්ව පළවෙනි බිඳුවට අවුට් කරා. රංගන හේරත් දෙවෙනි ඉනිමේ ජාක් කලිස්ව බිඳුවට අවුට් කරා. මාර්චාන් ළඟ කියන තාම අධිවේගී පන්දු යවන්න ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් සියලු දෙනාම එකතු වෙලා කණ්ඩායමකට සෙල්ලම් කරලා ඒ ලබාගත් ජයග්‍රහණය මම හිතන්නේ විශිෂ්ටතම ටෙස්ට් ජයග්‍රහණයක්. මම හිතන්නේ ඊට වඩා එකක් උඩට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ 2014 ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ නායකත්වයෙන් අපි එංගලන්තේ ලබාගත්තේ ලීඩ්ස් නුවර ඊට පස්සේ තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරපු එක. දකුණු අප්‍රිකාවේ එක තරඟයක්. අපි ඊට පස්සේ තරඟාවලිය අසාර්ථක වෙලා අපි පෙරදුනා. නමුත් ඒ දෙකම ඉතා විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ අරක තරඟාවලියක් ජයග්‍රහණය කරපු හන්ද මම හිතන්නේ එංගලන්ත සංචාරය යම් කිසි අන්දමකින් පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. මම අහන්න කැමති ඔබගෙන් මෙරට තුළ යම්කිසි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා විදේශික පුහුණුකරුවන් වෙතට නැඹුරු වීමට. දැන් අපි ඉතිහාසය පුරුලිම ගත්තොත් එම සුදේශීය පුහුණුකරුවන් ඉදලා තිනවා ඔබ චන්දික අතුරුසිංහ, දුලිප් මෙන්ඩිස්. ඔබ සමත් දේවල් අචීව් කරලා තිනවා විදේශීය පුහුණුකරුවන්ට වඩා. ඇයි මේ විදේශීය පුහුණුකරුවන්ට ප්‍රියතාවයක් දක්වන්න වැඩි කැමැත්තක් තියෙන්නේ? මම දන්නේ නම්බර් 1 අපි කෙටියෙන්ම කිව්වොත් එහෙනම් මම හිතන්නේ පාලකයෝ හරිය කැමති ඒගොල්ලන් කියන විදියට මේ විදේශිකයෝ ඉන්න නිසා මොකද ඒගොල්ලන් රස්සාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රස්සාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන විදියට ඉන්න කැමති ඒගොල්ලන් බැරි එක්කෙනෙක් වුණොත් එහෙම බොහොම අතලොස්සක් ගිහිල්ලා තියෙනවා ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන්ව පැත්තකට තියලා ඕක ගන්න මම හිතන්නේ ලංකාවේ ක්‍රීඩකයෝ ඇත්ත දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා ක්‍රීඩකයන්ව හඳුනන අපේ පසුබිම් හඳුනන ක්‍රීඩකයෝ ඕනේ තරම් ඉන්නවා මේ පුහුණුවීම් කටයුතු කරන්න අපිට නැති වෙලා තියෙන්නේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ විතරයි දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ඇති කරන්න අපි පාසල් මට්ටම් දියුණු කරන්න ඕනේ පාසල් මට්ටම් වලින් දියුණු කළා තමයි අපි ක්‍රීඩකයෝ ඇති කරගත්තොත් එimhe ජාතික මට්ටමට ඒ ක්‍රීඩකයෝ එන්නේ එතකොට ඔය පුහුණුකරුවෝ මොන පුහුණුකරුවෝ හිටියත් එකයි ඉතින් අපි බොරුවට මේ ඇවිල්ලා මේ පාලකයන්ට අවශ්‍ය විදියට ඒගොල්ලන්ට කියන දෙයට හා කියන කෝටි ගණන් මුදල් ගෙවන විදේශකයන් ගැන මට කිසි විශ්වාසයක් නැහැ මම දෙගොල්ලන් එක්කම වැඩ කරලා තියෙනවා මට කිසිම විශේෂයක් ලැබිලා නැහැ ඒගොල්ලන්ගෙන් එහෙම කිසිම විශේෂයක් වැඩියෙන් ලැබුණේ ලංකාවේ එක්කෙනෙක්ගෙන් මට විශේෂයෙන් ලංකාවේ කෙනෙක් ලැබුණ එක ලේසි ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඒක මහා බොරු විගඩන් අදහසක් කියලා
අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. දෙදාය වර්ෂයේදී අස්ගිරියේ පැවති ටෙස්ට් තරගයකදී වසීම් අක්‍රම්ගේ පන්දුවක් ඔබගේ ඉසට වදිනවා. නමුත් ඔබේ තරගයේ ලකුණු 200ක් ලබා ගන්න අවසානයේදී නොදැවි සිටින අවසානයේදී සනත් ජයසූරිය ලකුණු 185ක් ලබා ගන්නවා. බකා යුනුස් වසීම් අක්‍රම් දෙන්නම මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරනවා. එයද ඔබගේ ප්‍රියතම ද්විත්ව ශතකය සහ වසීම් අක්‍රම්ද ඔබ මුණ දුන්න අමාරුම පන්දු යවන්න. අනිවාර්යයෙන්ම වසීම් තමයි අමාරුම පන්දු යවන්න. එක එක වෙලාවට එක එක්කෙනා අමාරු වෙලා තියෙනවා. හැම පන්දු යවන්නම අමාරු වෙලා තියෙනවා මට. හැබැයි කාලවකවානුව ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට වසීම් තමයි අමාරුම පන්දු යවන්න. ඔව් මම ඒ දිස්ත්‍රික්කයට කැමතියි. මොකද මම හිතන්නේ ඔළුව වදින විතරක් නෙමෙයි අතරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ලෝක කුසලානයක් ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා කියන්නේ අමතක නොවන අත්දැකීමක්. ඒ වගේම ලෝක කුසලානයක් පරදිනවා කියලා කියන්නේ තාමත් දරා ගන්න අමාරු අත්දැකීමක්. ඔබ ලෝක කුසලාන අවසාන මහ තරඟ දෙයකට පෙරදුන අවස්ථාවලදී කණ්ඩායම ඉඳලා තිනවා. 2007 2011 මේ දෙකෙන් ඊටමත් වේදනාකාරී වුණේ මොන එකද? 2011 මම හිතුවා අපිට ඒක ජය ගන්න තිබ්බා කියලා. නමුත් ඉතින් අපි අතින් ගොඩක් මිස්ටේක්ස් වුණා. අපි ඇත්තටම ඒ ක්‍රීඩාවේ නම් මම හිතුවා අපි වැරදි ඩිසිෂන් එකක් ගත්තා කියලා ඉස්සල්ලා පිටිය බැට් කරන්න කියලා. මොකෝ ඩියු තිබ්බෙන්දා අපිට තිබ්බා chance එකක් ෆස්ට් බෝල් කරන්න. මොකෝ අපේ ස්පිනර්ස්ලා හිටියා. එතකොට ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා මඩින්ගා වගේ රිවර්ස් ස්විංග් දාන්න පුටින් ඩියු එක ආවට පස්සේ වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක ඉන්දියා good chasing side. අපිට චේස් කරන්න පුළුවන් අපේ හොඳ දක්ෂ පිටිකරු හිටියා. ඉතින් ඒකේ ඩිසිෂන් එකේදී ඉතින් ඒ වෙලාවේ ගත්ත තීරණ ඉතින් it's part of the game. so ඒක තමයි. බයි 2007 නම් අපිට no chance because අර ගර්කේස් 140ක් ගැවුවා 280ක් දුර ගන්න තිබ්බා ඕවර් 36න්. ඒත් අපි එක වෙලාවක ඕවර් 15කට 120ක්ම ගාලා තිබ්බා. ඊටු ඕවර් 20ට අපි ගන්න තිබ්බා 150 දුරයිද. බැස්සා විකට් එක වැස්සම පොඩ්ඩක් පල්ලට ගිහලා. ඉතින් ඒක ඔස්ට්‍රේලියා ඩිසර්විං because ඒගොල්ලන් පෙරදුන්නේ කාටවත් හැම මැච් එකක්ම දින්නා. so deserving. ඉන්දියා එක්ක නම් පොඩි තරගයක් තියන්න තිබ්බා කියලා තිබ්බා. අපි දෙවෙනි වෙනවා අපි දිනන්න chance එකක් තිබ්බා. නමුත් ඕක තමයි ක්‍රීඩාව කියන්නේ නේ. ඉතින් ඒ ඩිසිෂන් එක ඒගොල්ලන්වත් ගන්නේ මැනේජ්මන්ට් එකත් ගන්නේ ඉතලා පතලා නෙවෙයිනේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්වත් ගන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉතේ තියෙන්නේ අපිට මේක කරොත් හොඳ වෙනවා කියලා. මගේ මතය තමයි ඒක වැරදි ඩිසිෂන් එකක් කියලා. ඒ තාමත් සමහර කට්ටිය આવත් ඒක හරි ඩිසිෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකෝ එක එක්කෙනාගේ මත වෙනස්නේ. ඒ අරින්ද ඉතින් මං හිතන්නේ මොනවත් කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකෝ ඒක ඉතින් කනගාටු දෙයක්. මොකෝ දෙවෙනි පාටත් වර්ල්ඩ් කප් එකක් දිනනවා කියන්නේ ඊටාම ලොකු දෙයක් අපි වගේ පුංචි රටක. ඉතින් ඒක අපිට ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ අපිට ඒක හිස්ටරි එකේ ලියලා තියෙනවා මේක අපිට වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ ලක් එකක් තිබ්බේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. ඒ වෙලාවේ ටොස් එක පරදිලා ඩෝනි බැට් කරා නම් ලක් එක අපේ පැත්තට කරකියලා. ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න තිබ්බ සමහරක් කාට. ඉතින් ලක් එකත් අපේ පැත්තේ තිබ්බේ නැහැ.
සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනිරකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. හැමෝම ඇවිල්ලා. ඔයාලා විතරයි අඩුවට හිටියේ. එන්න එන්න. හරි හරි ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මේ තෙරපොඩ්. මේ කාලේ ඕන දෙයක් ක්ෂණිකව දැනගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඔසීන්න ඇන්ඩ්‍රු කතා කරනවා. හලෝ ඇන්ඩ්රු. මුළු ක්ලික් එකම අද අපේ ගෙදර. පොඩි ලොකු හැමෝම අද අපේ ගෙදර. මේ හැමෝම සතුටු කරන්න අපේ ගෙදර සුපර් ෆාස්ට් ඉන්ටර්නෙට් වගේම ඇතිතරම් ඩේටා තියෙන්නේ ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් නිසා. රයිට්. මගේ ඩයලොග් මගේ විදියට මගේ සුපර් හෝම් එකේ. ලංකාවේ අපිට නම් ඩයලොග් තමයි. ලොව සෑම තැන ඇති රසකැන්දා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ගෙන එන්න ස්පෝර්ට්ස් ඇක්ෂන් මූවි ඩ්‍රාමා සෑම දේ සති දෙකක් බලන්නයි යන්න සීයි තෑගි උතුරයි සීසන් එක ෆන් එකේම ඉන්නයි මෙම දීමනාව SMS මගින් ඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන්. My Dialog app එකෙන් ඇක්ටිවේට් කළොත් අමතර 125ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔබත් ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වටිනා තෑගි දිනා ගන්න. බොහෝ දෙනා මේ දවස්වල කතා බහට ලක් කරන දෙයක් තමයි මේ විජේ සේතුපති රංගන 800 කියන චිත්‍රපටය. මේට ඔබගේ දායකත්වය කොහොමද? මේ ගැන ඔබ මොනවද දන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට ප්‍රකාශ කරනවා. නෑ ඇත්තටම මේක මම ෆිල්ම් එකක් මම පොතක් ලියලා තිබ්බා. ඒ පොතත් මම රිලීස් කරේ නෑ. මම හිතුවා මම රිලීස් කරන්න තිබ්බා නම් මම රිටයර් වුණ ගමන්ම රිලීස් කරන්න තිබ්බා. අවුරුදු 10ක් විතර ගියාම ඔක රිලීස් කරාම හරි ෆ්‍රැන්ක්ලි කතා කරපු ඉඳා ඒ පොතේ යම් යම් මිනිස්සු තරහා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. මම ඉතින් ඇත්ත කතා කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මම හිතුවා ඇයි ඒ වගේ දෙයක් කරලා ආපහු කන්ට්‍රොවර්ෂල් වලට යන්නේ කියලා මම මේ පොත ලියන්න දුන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කුෂිල් ඔයාගෙන ඩයිරෙක්ටර් කෙනෙක් වෙයි ඩාර් ප්‍රොඩක්ෂන් හවුස් එකයි ඇවිල්ලා ඉතියා මගෙන් අහලා තිබ්බා කුෂිල් මාව මැනේජ් කරන ඉඳා ෆිල්ම් එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම කිව්වා ඉස්සලා ආපුවම කුෂිල් කිව්වා අයිය මට නම් එච්චර ආසාවක් නැහැ. ඔයා මොනවද හිතන්නේ? නෑ කිව්වා ඒගොල්ලන් ප්‍රොසීඩ්ස් ටිකක් දෙයි ෆවුන්ඩේෂන් එකට. ඉතින් එහෙනම් මං කිව්වා කමන්නේ ඉතින් ඒගොල්ලන් ප්‍රොසීඩ් ටික ෆවුන්ඩේෂන් එකට දෙන ඉඳා ඒක කාට හරි උදව් වෙනවනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මම රයිට්ස් ටික දෙන්නම් කියලා. එහෙම තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් ගිහලා ඉන්දියාවේදී එක්කෙනෙක්ව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා ශ්‍රීපති කියලා එක්කෙනෙක්ව. එයා තමයි කතාව ලියන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මාත් IPL එකේදී මාසයක් විතර කරපාම ඩයිරෙක්ටර්ටයි ඩාර් කම්පැනිට මොනවාරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් වෙලා ඒකෙම නැවතුණා. මේ අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ මං අර මාසයක් විතර ඇත්ත එක වැඩ කරපු ඉඳලා මං කිව්වා රයිට් ඔයා ස්ටෝරි එක ලියන්න මම වියදම් කරන්නම් කියලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනිරකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. I want everything and more from my mobile.
unlimited talk time, text, and endless data. When I travel, it's one simple plan for unlimited roaming, even on a flight. I also get the best smartphone deals, phone upgrades, and expert personal service. While Club Vision privileges pamper me with the best of times. Sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. '96 World Cup win එක තමයි අපිට මේ රටටත් මේ තියෙන මේ දැන් පරම්පරාව මේ දැන් ක්‍රිකට් ගහන කට්ටියටත් උදව්වක් වශයෙන් කරේ ওই 96 ටීම් එක. මොකෝ එතකන් මේක ප්‍රොෆෙෂනල් නෑ, සල්ලි නෑ. මට මතකයි තාම ඉංගලන්තේ යද්දී පළවෙනි ටුවර් එක 1991 ඒගොල්ලන් දුන්නේ එක ස්වෙටර් එකයි. එක බොටම් එකයි ටී-ෂර්ට් එක. අපි හැඳුම් ඔක්කොම අපි ගන්න ඕනේ. සපත්තු ඔක්කොම අඳුම් ඔක්කොම අපි ගන්න ඕනේ. මැච් එකට ඒ කාලේ ගැව්වේ ට්‍රෝෆි එකක් දුන්නා. ඒ පවුම් 500ක් මට මතකයි. එච්චරයි දුන්නේ. මැච් එකට රුපියල් 2000යි හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි ක්‍රිකට් ගාලා අමාරුවෙන් තමයි ක්‍රිකට් ගැව්වේ ගොඩක් කට්ටිය. අපේ ජෙනරේෂන් එකෙත් මමත් ගැව්වා ඒ වගේ අවුරුදු 6-7ක්. අර්ජුනලා කැරියර් එකම ගැව්වේ මම. පොඩි කාලේ ඒගොල්ලන්ට තිබ්බේ. ඒ වගේම දුලිප් මෙන්ඩිස්ලා හරි මාන්සි වෙලා තමයි මේ ටෙස්ට් ස්ටේටස් ලබාගෙන මේ වර්ල්ඩ් කප් වින් එකකින් පස්සේ තමයි අපිට මෙච්චර මුදලක් අද අම්මෙන්න පුළුවන් බෙනිෆිට් ගන්න පුළුවන්. අද thousands of cricketers ලා බෙනිෆිට් වෙනවා, coaches ලා බෙනිෆිට් වෙනවා, පවුල් බෙනිෆිට් වෙනවා මේකෙන්. ඉතින් ඒ සැක්‍රිෆයිස් එක ඒ කාලේ මට මතකයි අපි ටෙස්ට් මැච් එකක් ගාද්දි මම 3 wheeler එකෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර කට්ටිය බස් වලත් ගිහලා තියෙනවා. මේ වගේ තත්ත්වයක් තිබ්බේ මොකෝ කොළඹ ගාද්දි හොටෙල් එකේ ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයා ගෙවල් වල ඉඳන් එන්න ඕනේ. ඔයා නුවර ගැව්වොත් එම ගෝල්ලෙන් ගැව්වොත් විතරයි බස් එකේ දාලා හොටෙල් එකේ දාවන්නේ. මේ ඒ වගේ තමයි මේ අමාරුවෙන් තමයි ඔක්කොම ක්‍රිකටර්ලා මේ ඒගොල්ලන් දැන් අර ඒ පරණ ක්‍රිකටර්ස්ලාට සමහරක් කට්ටිය දොස් කියනවා. මම කියන්නේ දොස් කියන එක හරි නෑ කියලා. මොකෝ ඒගොල්ලන් ඔය මිනිස්සු කියනවා ඊරිසියාව නෙමෙයි. ඒගොල්ලන් යමක් ලබා දුන්නා. ඒගොල්ලන්ගේ මාන්සියෙන් තමයි අද මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ගරු කරන්න ඕනේ අපි ඔක්කොම. මොකෝ මට ඉස්සෙල්ලා ගහපු කට්ටිය දුලිප් මෙන්ඩිස්, රොයි ඩයස් ඒකට අපි ගරු කරනවා. මොකෝ ඒගොල්ලන් ඉඳ තමයි අපි ඒ තත්ත්වයට එන්න ඕනේ. 96 World Cup එකකින් ඉඳන් තමයි මේ තත්ත්වයට එන්න පුළුවන් වුණේ. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනිරකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලාගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. දැන් රුපියල් 100කට ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් channel ඔක්කොම දවස් 14ක් බලන්න පුළුවන්. ඔන් හිස්තනක් ඔබේ ඩයලොග් TV ගිණුම් අංකේ හිස්තනක් 2019 ලෙස ටයිප් කර 077 679 679ට දැන්ම SMS කරන්න. ඔබත් ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වටිනා තෑග්ගෙ දිනා ගන්න. ඒ වගේම මේ ඔබගෙන් අහන්න කැමති 2006 වෙලින්ටන් ටෙස්ට් තරඟය ඔබ ලෝකේ එකම දඟපන්දු යවන්න ඇයටපත් වෙනවා වෙලින්ටන් වල ටෙස්ට් තරඟේ කඩලු 10ක් දවා ගන්න. ඒ තරඟේ චාමර සිල්වා පළවෙනි ඉනිමේ ලකුණු 150ක් ලබනවා. කුමාර සංඝකාර දෙවෙනි ඉනිමේ ලකුණු 150ක් ඔබ කඩලු 10ක් ලබා ගන්නවා. ඒ තරඟේ මතකයන් ගැන ඒ තරඟේ ඇත්තටම එදා තමයි ලසිත් මාලිංග ගැන ඔක්කොම ආවේ. ඒ කියන්නේ මට වැඩිය ලසිත් ස්පෙල් එකක් දැම්ම ස්පීඩ් එක කියන්නේ 150 කිලෝමීටර්ස් පවර්. ඒ කියන්නේ නිව්සීලන්ත ප්ලේයර්ස්ලාට යව ගහන්න තියා
ඒගොල්ලන් බැලුවා කොහොමද ගහන්නේ කියලා. ස්ටීවන් ෆ්ලෙමිං එම හොඳ ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩා කරේ කාලේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හරි අමාරු වුණා ඒ කාලේ. මම හිතන්නේ ඒක තමයි මට මතක තියෙන මට වැඩියම 10ට වැඩිය ලසිත් බෝල් කරපු ඇටි. ඒ කියන්නේ ලසිත් ඇවිල්ලා ස්පෙෂල් ප්ලේයර් කෙනෙක් කියලා පෙන්නුවා මුළු ලෝකෙටම. ඒ ටෙස්ට් මැච් එකේදී. මොකද normally ලසිත්ගේ ඇක්ෂන් එකත් එක්ක ඉන්ජරිස්ුත් එක්ක ටෙස්ට් මැච් වැඩි ගන්න බැරි වුණා යාට. ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ගානම ටෙස්ට් මැච් එකක් ලීසි නැහැ. ඕවර් 20ක් 30ක් දාදී ඒ ස්පීඩ් එකටයි දාන්න. but අපි යාව හරි විදියට තියාගත්තා one day වලටයි mainly one day වලට. එහෙම තමයි අපි කළමනා කරේ එයාව. ඉතින් ඒ මැච් එක තමයි කියන්න පුළුවන් ලසිත්ගේ අපි දින්න ඒත් ඒ වුණාට ලසිත් තමයි highlight උනේ මේ මැච් එකේදී ගොඩක්. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. When I travel abroad, it's one simple plan for unlimited roaming. Even when I am on a flight, sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ලබාගත් පළමු ශතකය ලබා ගන්නේ ඔබ ගැවපිටියේදී 108ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 1989 දී. තාමත් YouTube එකට ගියා නම් එහෙම ඒ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ ගහන හුක් පාරවල්, කට් පාරවල්, ෆ්ලික් පාරවල් ඊටමත් බැකුම් කළුයි. ඔබගේ ටීම්මේට්ස්ලා ගොඩක් කියනවා ඒ තරඟයට කලින් හිටියේ ඔබ හිටියේ ගොඩක් තරහෙන් කියලා. මොකද ඊටමත් අව탁සේරුවට ලක් කරලා තිබුණා ඔබේ කණ්ඩායම. මොකද්ද මේ තරඟයට කලින් සිද්ධ වුණේ අරගෙන? ඇත්තම මේ සයිමන් ඕඩොනල් ඕස්ට්‍රේලියන් ක්‍රීඩකයෙක් ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි ගහපු දවස් 3 තරඟයකදී මැච් එක අපි දවස් දෙකකින් කොහෙද පෙරදුනා. එතකොට ඒ වෙලාවේ කියලා තිබුණා මේ අපි ශ්‍රී ලංකාවට ටෙස්ට් තරඟයක් දෙන එක අපරාධේ. මොකද දවස් 5ක් තරඟයක් ගහන්න ඒගොල්ලන්ට හැකියාවක් නැහැ. අපිට ටෙස්ට් තරඟයක් දවස් 5ක් කරන්න නැතුව ඊට වඩා අඩු කරන්න තිබුණා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කියනකොට සමහර වෙලාවට මම පෙන්වන්නේ නැති වුණාට මම වැඩි කතා කරන්න කැමති නැහැ, සද්ද කරන්න කැමති නැහැ. නමුත් හැබැයි හිත ඇතුලෙන් මම හුඟක් කතා කරනවා මට. ඒක තමයි මගේ තියෙන ගතිගුණේ. මං කිව්වා මටම මේගොල්ලන්ට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න ඕනේ කියලා මේ ටෙස්ට් මැච් එකේ. ඉතින් ඒකේ තමයි මම අදිස්ථාන කරගත්තේ. අපි ඒ දවස්වල අපි බැලුවේ පුළුවන් තරම් දවසක් හරි දෙකක් හරි පුළුවන් නම් බැට් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මගේ පරමාර්ථය තිබුණේ. කොහොම හරි මම ඇඟෙන් හරි ගගහ මම මේ විකට් එකේ මම කොහොම හරි රැඳී ඉන්නවා පුළුවන් තරම් කියලා. එතකොට ඒක මේ කොහොම හරි ඒක එදා ඒ වැඩේ ඉෂ්ට වුණා. එලා මැච් තරඟේ ඩ්‍රෝ එකක් වුණා. මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ මේ අපි ලබාගත්ත ලොකු ජයග්‍රහණයක් ඒක. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි.
මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනිරකී. ලෙඩකදි දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලාගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ලොව සෑම තැන ඇති රසකැන්දා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ගෙන එන්න ස්පෝර්ට්ස් ඇක්ෂන් මූවි ඩ්‍රාමා සෑම දේ සති දෙකක් බලන්නයි යන්න සීයි තෑගි උතුරයි සීසන් එක ෆන් එකේම ඉන්නයි මෙම දීමනාව SMS මගින් ඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන්. My Dialog app එකෙන් ඇක්ටිවේට් කළොත් අමතර 125ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔබත් ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වටිනා තෑගි දිනා ගන්න. අපි කතා කළොත් 1999 ලෝක කුසලාවෙන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවෙනි වටේට සුදුසුකම් ලබන්නේ නැහැ. ඔබ අවුරුදු 3ක් වැනි කාලයක් කණ්ඩායම එළිය සිටිනවා. ඒ දෙයින් මම හිතන්නේ ඔබට ගොඩක් දේවල් අයිමි වුණා. සමහර කලට ඔබට අවස්ථා තිබුණා ලෝකේ එක් දින තරඟවලදී ලකුණු දාද. I want everything and more from my mobile. Unlimited talk time, text and endless data. When I travel, it's one simple plan for unlimited roaming, even on a flight. I also get the best smartphone deals, phone upgrades and expert personal service. While Club Vision privileges pamper me with the best of times. Sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. හැමෝම ඇවිල්ලා. ඔයාලා විතරයි අඩුවට හිටියේ. එන්න එන්න. හරි හරි ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මේ තෙරපොන්. මේ කාලේ ඕන දෙයක් ක්ෂණිකව දැනගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඔසීන්න ඇන්ඩ්‍රු කතා කරනවා. හලෝ ඇන්ඩ්රු. මුළු ක්ලික් එකම අද අපේ ගෙදර. පොඩි ලොකු හැමෝම අද අපේ ගෙදර. මේ හැමෝම සතුටු කරන්න අපේ ගෙදර සුපර් ෆාස්ට් ඉන්ටර්නෙට් වගේම ඇති තරම් ඩේටා තියෙන්නේ ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් නිසා. රයිට්. මගේ ඩයලොග් මගේ විදියට මගේ සුපර් හෝම් එකේ. ලංකාවේ අපිට නම් ඩයලොග් තමයි. Welcome and very good afternoon to all our viewers and those who are logged in. The annual Singer Premier Division match between St. Thomas and Ananda. Yesterday Ananda won the toss, elected to bat, bowled out for 94. St. Thomas has replied with 190. Ananda continuing today from 52 for 2, 108-28 for 4 at lunch on day 2. Reasonable recovery with their bowlers and the top order batting as we see it, Gavini. Definitely, I mentioned this in my previous stint as well, Harit. The first two sessions yesterday belonged to St. Thomas's, and Ananda came back in that last session, grabbing the last few wickets. 2 for 52, I think the honours were with Ananda. And this morning, Ananda, I think you can pretty much safely say that they have won the session, just 2 wickets. Yeah, they were down to 58 for 3, but then recovered to a superb partnership, the highest partnership for them so far. They've lost Kalana Vijayasiri before lunch for 41. He batted well, but Ananda Ratnayaka batted through that entire first session, and he'll be the key. Here he is, not out on 40. Dilmin Ratnayaka has picked up the last 2 wickets to fall, and he looks to be the bowler who could probably trouble
the Ananda batting. And unless they pick up early wickets quickly, Ananda have a chance of saving this game. Ratnayaka to start after lunch from the tennis court end. There's a lot to like about this guy's innings so far, Haritha. Anudha Jayavira, 16-year-old, chips are down, but he's willing to he's willing to occupy the crease and hang in there. He's making the bowler to bowl at him, prepared to leave anything outside the stump. So it's a good mentality to have, and it's certainly a very good contribution so far. Let's hope that he can continue for a bit more. They've got 2 slips and a very square gully. Now, that gives an indication that Dilmin Ratnayaka will bowl an off stump. And if he turns, and if the batsman decides to just leave it alone, then there'll be dot balls, not much. That's about the correct length from Dilmin Ratnayaka. He needs to get these batsmen coming on the front foot. I mentioned how Anuda has organised his innings so far. He's defending anything that is pitched up to him. He's waiting for the shorter ones to score runs. And there he's very quickly on the back foot. Fleet-footed, once again, beautifully timed and placed. Oh, that's his 7th boundary. That's quality cricket. Normally shorter batsmen have got good feet and quick feet. Speak for yourself. Anuda is no different. He is very quick to get on the back foot and short outside the off stump, the length from Ratnayaka. He hasn't found the same rhythm that he had yesterday. No. He picked up 3 for in the Ananda first innings. It was 3 for 60. But he certainly troubled, although he went for runs. But in this innings, I'm afraid to say that he's been reasonably well dealt. 2 for 52. He's bowled 15. Now that's 49 overs completed. Ananda, second innings, 132 for 4. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. Ananda College, Colombo and St. Thomas's College, Mount Lavinia have a recorded history of over 70 years of first 11 cricket. This is the first time the match is being played for the Atapattu-Halangode Challenge Trophy. 3 other individual awards are also being presented in the presentation ceremony after the completion of the game. The trophy, of course, will be presented to the outright winners. Otherwise, it would not be won by any side. Certainly not on the first innings. Tomin captain, Tevin Iriyagama. Great line to start. Just outside the off stump. Batsman had to play at that one. Coming from round the wicket. I was surprised Dasun Taruka came in ahead of Janitha Jayawardena. But they must be having their reasons for that. May have been the reason that Dilmin Ratnayaka and the spinners are in operation, so they like to keep the left hand, right hand combination. That might be one. Steaming hot down there. Oh, yes. Looking to drive through the offside. Didn't have the timing. Talking about the heat and the weather, I take this opportunity to remember our friends and all the cricketers, cricket-loving people in Australia. They are going through hard times, and whole world is trying to gather around them and try to keep them positive in a positive way. And New South Wales and Victoria on fire, or more than that? More than that. It's just around everywhere. I think it's one of the biggest droughts that Australia ever had. Found the outside edge, just past the second slip. That's running down to the boundary. Third man was a bit wider.
second boundary after lunch. That's the other good thing about Ananda. They never went into a shell, did they? And even when they were trying to defend that 94. They have scored runs. They had a pretty good healthy run rate just before lunch as well. Started well after lunch too. Now 2 boundaries already. Yes, and you were talking about the heat wave and the bushfires. Yeah, a few of our friends are feeling the heat down there, and well, hopefully Weather God will help them, and they are expecting some rain over the next 2 days. That one was in line with the Stump's work towards mid-wicket. The loss of the wild animals, astonishing numbers. Yeah, I do like wildlife wherever I go, and when I see the pictures of some of these koalas and kangaroos and wallabies, yeah, it makes your eyes wet. You know, the fact is, in this earth, the living things will suffer if you don't look after the planet. The planet will rise. Through the kitchen sink at that one. That's on Taruka. He was very lucky not to find the outside edge. 136 for 4. Effectively, 41 for 4. Yeah, that's another thing. Now, just before lunch, after grabbing that wicket, St. Thomas was still they were hanging on the back foot. They really didn't attack. Actually, they didn't understand the situation that they were like 30 for 4 or something. No? That one, square driven pass point. That's a beautiful shot. Good effort from the fielder down that boundary line. Kind of say the same thing about running between wickets. They're back for the third. If they had taken the first 2 runs quickly, they would have had a chance to run really 4, all run 4. 139 for 4. 50 overs completed. Lova Sama Tana Ati Rasaganda Dialogue Television Gena Enna Sports action movie drama Sama De Sati Dekak Balanai Yanne CI Tagi Uturai Season Nega Fun Nekema Innai මෙම දීමනාව SMS මගින් ඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන්. My Dialogue app එකෙන් ඇක්ටිවේට් කළොත් අමතර 125ක ඩිස්කවුන්ට් එකක්. ඔබත් ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වටිනා තෑගි දිනා ගන්න. In the first session yesterday, Ananda were looking rather disappointing, having lost 8 wickets. We'll come to that in a moment. This is the fielding effort. That's commitment. Good effort from the guy who actually saved the boundary, but cannot say the same thing, guy who was watching. You're supposed to help your teammate by getting close to the chaser, really. That allowed the Anand, the batsman, to take an extra run. Yes, looked like Palihavadan there, initially getting hands on the ball. So Dilmin Ratnayaka closing in on 50 wickets for the season. He's on 47 if I'm not mistaken. But actually really no one supporting him. Right throughout this match he has been operating round the wicket to the left-hander. Satyajit Vitharana is the umpire. That's a big heave. That's very positive cricket. So there's a pattern in what Ananda is trying to do after lunch. Yeah, certainly the left-handed Kalana. Dasun Taraka. Dasun Taraka. Yeah, that was pitched up and mid-on was up in the circle. Never mind the reputation of Dilmin Ratnayaka and his success of picking up wickets. You put the ball in close to my pads. I'll see what I can do. He's on to double figures, Taruka. Good comeback from Ratnayaka, just outside the off stump. 143 for 4. I was talking about yesterday in the first session, 29.1 overs, 135 minutes of play, 87 for 8, Ananda. In stark contrast today, 32 overs were bowled in 143 minutes.
And they went from 52 for 2 to 128 for 4. Incidentally, Ratnayaka grabbed both the wickets before lunch, and one was a rank long hop, really. 6:30 delivery was hit straight to mid-wicket. So they scored 76 runs for the loss of 2 wickets in the first session. Fumble at extra cover. Just a single though. St. Thomas is feeling the heat, no doubt. It was a bit gloomy because of a cloud cover just before lunch, but not anymore. St. Thomas is somewhat depleted because Umayanga Suarez and he's actually nursing a strained muscle or strained back, so his off spin is not being used this match. And Shalin Demel, who's recovered with a knee injury, is not bowling, at least in the first half of the first term. Yeah, in any cricket side, you find a live wire on the field, and Shalin Demel for St. Thomas is one. He takes everything that comes his way, and he gives a lot of encouragement to his teammates, pats on the back. So, good guy to have in your team. 144 for 4. This weekend there is a solid game between is it Royal and St. Joseph's. Both teams have outright victories over their opponents in the last games. St. Joseph's, I thought, beat Lumbini, and Royal beat St. Anthony's. Dasun Taruka looks very impressive now. And that should help Ananda Jayavira, who has batted so long with so much of conviction. Yeah, again, like I mentioned before, the fact that he has stick to his game plan, Ananda Jayavira, he's not overly attacking, he's got a good defense. Talking about the history of the school's the school's encounter over 70 years, got father and son combinations for Ananda, Daya and Prasanna Amarasinghe, then Parakrama and his 2 sons Dilal and Ranil Polonovita, and Shanti Patiravidana and his son Ravinder. St. Thomas's have a lot too. They get Pakisoti Saranamuthu and his sons CS and BS, and Michael Tissera, his sons Graham and Dirk. I mentioned yesterday about RL De Alvis and his sons Guy and Ken rather. Then there was A. Selvaratnam and his 2 sons RS and HS, who played for St. Thomas's. FT Ellavala, then his 2 sons WT and RS. Great combinations. Yeah, there are some names. Been great players for not only for their school, some of them representing the country as well. Very well played from Ananda Jayavira. Knew exactly what he was doing. Slower ball from Iriagama, and just dropped it in front of him and called for a single. Just leading into it. I think this wicket has settled down a lot now. It's much more conducive for batting and stroke play in particular. Helped by the fact that the Thomian spinners are not as effective as we saw of the Ananda
spin combination yesterday. Isuru Ayesh and Sabiru Bandara were a lot more menacing with clever variations. Comfortable defensive shot. You mentioned about Parakram, Polonovic and Dylan and Ranil. Two generations. But Royal College stole one of the Polonovic's those days, and Aniruddha Polonovic's son, Anushka. And then Anushka's son is playing for Royal College under 13 team and doing very well too. Ah, is it? Is he as tall as the handsome Anushka? Yeah, he looks a good player. And good future prospect for Royal College. That's the end of that. 146 for 4. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Yeah, talking about those father and son combinations, there was the Medonsas, Ananda Medonsa and his two sons, D. Medonsa and S. Medonsa? Yeah, Medonsa was, he played in 1993 when I was captain in Royal, opened the batting for St. Thomas's, so he was the last in those Medonsa generations. How can you say that? He's the last of the I haven't Medonsa. seen a Medonsa after. Maybe the sons will come. By the way, how many years did you play cricket, active cricket, competitive cricket in Australia? I can't really remember when people find out my age. It's about 10 years. You were mentioned in 1993 you played first 11 cricket for Royal. Now, answer me. Yeah, good 10 years, really. Yeah. People still talk about Gamini Pereira and what's that club that you played? Preston. 7 finals, 3 victories? Or is it 9 finals and 3 victories? Yeah, that's a good delivery. Ratnayaka, that was drifting in. Fuller delivery. Anudha Javir was a bit upright. He really didn't get down on that one. But this is good. At least St. Thomas's are giving Ratnayaka some time to settle in. Bowling one line, one length. See, they've kept that short leg area vacant, and the batsman is willingly and sparingly using that area to cross over. I really can't understand why you can't place a forward short leg or a very short mid wicket and stop the batsman from playing that shot, because Ratnayaka is somebody who can turn the ball from leg stump right across. And also there's a hell of a lot of risk involved if you try to work the ball against a turn towards leg side. Length delivery too. But if it's short, obviously batsman will get on the back foot and look to work the ball towards that area. 52.5 overs, 147 for 4. Anand only last over. How many 30 odd overs in the first innings in there? So much better performances. Wow, he was looking to give himself room to play on the offside. Dangerous shot. Big turning delivery from Ratnayaka. When I travel abroad, it's one simple plan for unlimited roaming. Even when I am on a flight, sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. This is that last delivery of that last over. Just slightly short, but prodigious turn. It was from the edge of the crease, Delvin Ratnayaka.
Yeah, he was looking to get inside the line rather than outside the line rather than trying to get inside the line to play with the turn. Well, he's still there. Iriyagama, slower ball again. Javira heading towards a half century. We've seen Ryan Fernando. Before that, Kanishka Rantilakage, that's in the respective first innings. And Kalana Vijayasiri in the Anand, the second innings, getting to 40 but not making the half century. Shalin Dimel is the only one who got there. Exactly 50 for St. Thomas's. Appeal for a caught behind. I think bat hit the ground ever so slightly. That's where the noise was. Yeah, the other thing is, how old is he? He's only 16 or something. Anu the isn't he? Yeah, and very young. I don't know exactly how, but he's... I'll tell you what, that's very close to being a no ball. His back foot was nearly touching that line on the side. Iriyagama looking to go wide of the crease to angle it in. Looking to tail in towards the right-hander. Missed out on that one. Yeah, the point I was trying to make is that 16-year-old Ananda, and when your team is in a losing position against a very handy opposition too, when you make an inning like that, that will help you immensely for your future. Probably we will talk a lot more about him. Nalanda had Avishka Pereira, who's captaining them. He's got Sri Lanka under 19 colours. We will hear a little bit more about him. But I like this Anand, the fight back. I had a distant hope yesterday when I mentioned that there is a possibility, having made over, almost 300 runs against St. Peter's, the side can't be just written off twice. That's exactly what has happened now. Not that they are out of danger yet. Just 51 runs in front, 6 wickets standing. Good change of length from Iriyagama. Yeah, we still got what? Nearly 58 overs to go. Yeah, that's a lot of cricket yet. So Thomas will have to pick up 2 early wickets within the next, the first hour after lunch, if they have any chance of pulling this one off. Attempted Yorker. Still 147 for 4 after 54 on the second innings. Lavinia, how's your Indo cricket going? Well, the Indo cricketers will be leaving Sri Lanka very soon, within the next couple of days, I think, to go to England. That's a return series against the England Lions. Is that the Opens? Open, yeah, men's Open. Wish them well. Beautiful sight. Live from the SSC grounds at Maitland Place in Colombo. Poor delivery and very well played by, he's got the 4. He was in control, his hands were high enough, brought it down and all along the ground. That's a nice sweep shot. Good start for Ananda. 4 off the first ball. That will put a lot of pressure on Dilmin Ratnayaka to bowl the next 5 deliveries. Placement was very good. Dasun Taruka received a huge turner last ball of the last over from the same bowler, and the first ball is sent it to put the 150 up on the board. I think one of the
rare occasions we are seeing Dilmin Ratnayaka looking to operate from right arm over the wicket to the left hander. Now the batsman will think twice before he plays the sweep shot, because the ball will land in line with the stumps. When you pull round the wicket, if you find a good sweeper, he will sweep from outside the off stump. Much better. Make him play. Always a chance of the ball just probably tweaking a little bit more, probably popping up. Probably the batsman playing a false stroke. Dragged it short. Just the one. Dasun moves to 18. Yes, St. Thomas will have to work hard on a genuine good off spinner to support Umayang Suarez. The workmanlike innings. He's toiled hard for his 47 runs. 55 overs completed. 153 for 4, Ananda. When I travel abroad, it's one simple plan for unlimited roaming, even when I am on a flight. Sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. Yeah, it's a much better wagon wheel for Anand in the second innings. Runs all over the grounds. There are a few singles as well, which is good. All the blue ones are the ones that have gone past the boundary. 21 fours, that is. And could you see how many ones as well? 49. I think in the St. Thomas's innings, there were 28 boundaries and 28 singles. No, they've been positive, rotating the strike well and doing those things. Yasir Rodrigo, 6 for 8 in the first innings, has toiled for 12 overs, none for 23. None for 23 is economy, but you need the success. Yeah, no doubt. St. Thomas's are looking at him as one of their main strike bowlers and the person to go to when you need a wicket. The bowl just 1 over for Kanistan Gunaratnam. But this is the man who would probably make the change. Heady batting outside the line once again. I've been surprised that he's not bowled at the stumps. In the first innings he bowled at the stumps, probably because he had 4 batsmen clean bowled. And also first innings he had a bit of swing towards the right-hander's bats, but not in the second innings that much. So he had to adjust himself. This is the character and the experience that these school boys will learn playing on conditions, the situations. We get a chance to discuss his pros and cons at length with coverages of this nature. So we should thank ThePapare.com and Batsman.com. Singer Sri Lanka, promoters and sponsors of schools cricket for a long time. Upishly driven, but in the gap. Well timed. I'm sure Rodrigo wouldn't mind it. It's a boundary, all right. Another boundary for Dasun Tharuka. He's dealing in boundaries after lunch. Yeah, and see, when the lead gets near 100, then you start to feel some goosebumps. Yeah, you mentioned about ThePapare and Batsman.com bringing this coverage, and not only in Sri Lanka, there are a lot of people watching all over the world. We saw a lot of junior cricketers from both schools here yesterday. You really don't have to come to the match, you can watch it from home. Nothing like seeing it live. Come on. Don't try to promote that part to the youngsters. Nah. Good old days, there were so many people to watch because
only way to watch cricket is to come to the grounds. But now these facilities are given, so you can only use it for your advantage if you want to be there. 6 runs already in this over. I like the way they are progressing. It's a very positive. I'm waiting to see how Jaivir gets to that half century mark. He richly deserves it. Great fight back. Wonderful facility. One of the best in the country. For many sports, mind you. He was looking to glide it towards third man. Yeah, we've got Darshana Pereira there as the umpire. The other one is Satyajit Vitarana. The two scorers, must mention them two. They do a thankless job for their respective schools. Tushar Kure for St. Thomas's. Umesh Anjana for Ananda. Oof. No danger, but still off the edge. Fazal Mohammed is helping us to keep the track of the match. Again, he is looking to open the face of the bat. Lucky that was not didn't carry to that man, because anything that goes to that man, you better look the other way and walk back. Don't even look to see whether he has got it or not. $55.5 overs. There'll be 160 for 4 after 56 overs for Ananda in their second innings. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. ලකුණු 160යි කඩලු 4 යන දෙවිදලේ කණ්ඩායම දෙවෙනි ඉනිම තමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. පළමුවෙනිමට සාපේක්ෂව. තමත් හොඳින් පන්දුර පහර දෙනවා මේ අවස්ථාව වෙනට අනුද ජයවීර. සේන මම හිතන්නේ හොඳ ඉනිමක් ඔහු තියත් කරන්නේ ආරක්ෂා කර. පන්දු 138කදී ලකුණු 49ක්. අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී කණ්ඩායමට මෙවැනි පිතිකරණයක් දාමත් වැදගත්. මේ වගේ වැඩි වේලාවක් ක්‍රීඩා පිට නැඳී සිටීමෙන් කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් ඔහුගේ විශ්වාසය ගොඩනැගෙනවා. අපිට ඔහු දුර්වල පන්දු වලට වැරෙන් පහරවල් එල්ල කරනවා. ඒ තමයි තමත් වැදගත්. දිල්මින් රත්නායක දැන් පන්දුවේ මේ කාර්යය නිරත වන්නේ මේ ඔහුගේ 19 වන පන්දු වාරය දෙවෙනි ඉනිමේ යොමු කරන ලකුණු 64කට කඩලු 2යි. මෙතන දැන් කඩලු 47ක් මේ මෙවර තරඟ වාරය තුල තරඟ 9ක් තුලදී හුදවාගෙන තිබුණා. මෙන්න පසුපාදයට ගොස් ස්ක්වයර් කට් පාරක් මෙන්න ලකුණක් කරා වේගෙන් පැතිමාරු කරගද්දී දුවදී දෙවියම්කට ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරු තුමන් නිෂ්ප්‍රභ කරා. තරම එත් සමගින් අනුද ජයවීර අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරනවා සේන. අනතුරුදායක ලකුණක් කෙසේතත් හොඳ අර්ධ ශතකයකට අපට අනුදගේ අර්ධ ශතකය සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. එතමත් ඉක්මනින් ලකුණ ලබා ගත්තා. කෙසේතත් අවදානම් ලකුණක් අනුද ජයවීර ලකුණු 50යි පන්දු 140කදී 4 පාරවල් 7ක් සහ පන්දු 100කට 36 ස්ට්‍රයික් රේට් නැත්නම් ප්‍රහාරාත්මක වේගය. ඉතින් මෙවැනි තරගයකදී ප්‍රහාරාත්මක වේගය තරම් වැදගත් නැහැ. විශේෂයෙන්ම උන්ට අවශ්‍ය වූයේ කඩලු ආරක්ෂා කරගැනීම පන්දුවට පහර දීමට පෙර පන්දුවේ පුනරුපණය. ඉතාමත් වේගෙන් කඩලු අතර දිව ගියා පිතිකරුවන් දෙදෙනා පන්දුව බාර දෙනවා. පාර
ලකුණ සම්පූර්ණ කරගෙන තිබෙන්නේ. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතාමත් හොඳ තීරණයක් විනිශ්චයකාරවරයා ලබා දුන්නේ. පියවි ඇහැට මෙවැනි තීරණයක් ලබා දීම තරමක් අපහසුයි. පොල් පහරක් එල්ලවෙනවා එවර ඩීප් මිඩ්ගත් දෙසට පන්දුව. තවශයෙන්ම මේ තරගයේ විනිසුරුවන් දෙදෙනා තමගේ කාර්යය ඉතාමත් මැනවින් ඉෂ්ට කර තිබෙන ඉතාමත් නැගීන තරුණ විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක්. අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් විනිසුරු සංගම් 3ක් තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරුවන්ගේ සංගමය අවුරුදු 71ක් පරණ. එහි වත්මන් සභාපති දමින්ද කුරේ, ඒකම ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ක්‍රිකට් විනිසුරුවන්ගේ සංගමය වත්මන් සභාපති අතුල වික්‍රමතිලක, එකම අපේ තවත් ප්‍රවීණයන්ගේ මිනිස්සු සංගමය ඇති වෙනවා. මට මතකද බොතේජු මහත්මයා තමයි මුලින්ම ආරම්භ කරේ. 163යි කඩලු 4යි දසුන් ලකුණු 24ක් අනුද ලකුණු 5ක්. අනුද දැන් තමත් හොඳින් පන්දුර පහර දෙන්නේ. අර්ධ ශතකය දැන් ලබාගෙන තිබෙන බලමු දසුන් ධර්ම ප්‍රයෝගකාරී පිතිකරුවෙක් අවශ්‍ය මොහොතේ මම හිතන්නේ මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් සේන ඔහු තමයි ආනන්ද ගියවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ආරම්භක පිතිකරු වශයෙන් පන්දුර පහර දුන්නේ දසුන්. ඔය ඉතින් අද ඔහු තමාට ලැබුණ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා කණ්ඩායම හොඳ තත්ත්වයකට ගෙනෙන්නට. ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල වෙනවා. රැක ගැනීමට අවකාශ නැහැ. කෙලින්ම ලකුණු 4යි ස්වීපකව දෙසින්. තාමත්ම වේගෙන් පහර එල්ල කරන අවස්ථාවේදී දසුන් සාර්ථකයි පන්දුව ස්ථානගත කිරීමේත් සමගින් පන්දුවාර 57ක් නිමයි. ලකුණු 167යි කඩලු 4යි. අනුද අර්ධශතකය ලබාගත් ආකාරය බලවත්. අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ අපේ නිෂ්පාදක මණ්ඩලය අපිට ලබා දෙයි මෙන්න අර්ධශතකය ලබාගත් ආකාරය 4 පහර 7ක් එකතු කරගෙන තිබුණා. මම හිතන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ මම හිතන්නේ තරංගයේ තරමක් තිබුණේ අවදානම් මට්ටමක. මම හිතන්නේ අවදානම් මට්ටමින් එළියට රැගෙන ගියා. මම හිතන්නේ රතු එළියෙන් දැන් අර කහ එළිය වගේ තමයි ඉන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නමුත් තමත් හොඳින් දැන් තරංගය නැවතත් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පාලනය කරමින් සිටින්නේ. අවසන් කඩුල ලකුණු 127 තිදෙවිගේ. දැන් මේ කඩුල ලකුණු 40ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගනවා. පස්වන කඩුල වෙනුවෙන් ලකුණු ලබාගත් ඩ්‍රැගන් වීලය ආනන්ද විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිම ඔහුගේ දෙවෙනි ඉනිමේ ලකුණු 51 අනුදගේ විශිෂ්ට ආකාරයෙන් 4 පහරවල් එල්ල කර තිබෙනවා. පායින පැත්තෙන් 3ක් සහ ඔෆ්සයිඩ් පැත්තෙන් 4ක්. මම හිතන්නේ තාමත් හොඳ ඉනිමක්. සේනම දකිනවා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ හිටිය ක්‍රීඩකෙක් තාමත් මම හිතන්නේ ඉන්නවා කෞශල් සිල්වා. ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි ඔහු පන්දුවට පහර දෙන්නේ. පන්දුවේ මුහුණත තමයි හොඳින් භාවිතා කරන්නේ පන්දු ස්ථානගත කිරීම සඳහා. කෞශල් සිල්වා සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ. ඊට පස්සේ ඔහු ඊට ඉස්සෙල්ලා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ඊට පස්සේ සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ගල්කිස්ස ඊට පස්සේ SSC කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. මට මතකයි ඔහු පන්දුර පහර දෙන්නට එන අවස්ථාවේදී අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ තරගවලදී අනික් කණ්ඩායම කෙලින්ම කියන්නේ ඔහු අංක 3 පිටිකවරට එන්නේ. ඔන්න ගලවන්න නම් බෑස පරාල ඇණයක් තමයි එන්නේ කියලා. ඉතින් අන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන ලකුණු ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඉක්මන් ලකුණක් ස්ක්වයර් දෙසටයි පන්දු යොමුවන්නේ. ලකුණු 170ක් දක්වා දැන් ගිලනවා. 74ක් ඉදිරියෙන් හරිතත් ගාමිණිත් මීගනුත් පවසා සිටියා. ලකුණු 130ක් 140ක් ලබාගෙන ඉනිම අත්හිටවලා සාන්තෝමස් විද්‍යාල කණ්ඩායමට 4 වෙනිම ක්‍රීඩා කරන්න සම්පූර්ණ කණ්ඩායමක් දවාගන්නට හැකි පන්දු සංඛ්‍යා අවමෝෂන් 500ක් ලබා දෙතු අවමෝෂන් පන්දුවර 35ක් 40ක් ලබා දෙවද. එහෙම නැත්නම් ඉනිම අත්හිටුවක තේරුමක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ මේ තරගය ඉතාමත් තීරණාත්මක තරගයක් බවට දැන්පත් වී තිබෙන ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ දෙවෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කළ ආකාරයත් සමගින් ඊයේ දිනේදී වුන් ලකුණු 94කට සියලු දෙනා දෙවි. නමුත් අද දිනේදී 170යි කඩලු 4යි පන්දුවර 58ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. දින තරගයකට උචිත අයුරින් තමත් හොඳින් පන්දුර පහර දෙන මේ ළඟ පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හැරියා දසුන්. තරම බවුන්සර් පන්දුවක් කරට යොමු වන්නේ. ඒ අතර වාරයේදී දැන් සැහැණ දැඩි හිරු රැස් පතිවී තිබෙන්නේ ක්‍රීඩා පිටියේ එක ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයයි. ඊට අමතරව අර හරිත මීට ඉස්සෙල්ලා ගියා මේ ආක්‍රමණශීලී ආකාරයෙන් පිටිය සකස් කරලා නැහැ. මොන් කඩුළු ලබා ගන්න
පිටිය සකස් කිරීමක් අපිට පේන්නේ නැහැ. මිරට පිටිකරුවා වටා ක්‍රඩිකේ රඳවල පන්දු යවනවා නම් පිටිකරුවට දැඩි පීඩනය. ස්ක්වාඩ් පහර ලකුණු දෙකක් දසුන්ගේ පිත්තෙන් එකතු කරනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට ලකුණු 172යි දසුන් දැන් ලකුණු 30යි. ඉතාමත් හොඳින් දසුන් පන්දුවර පහර දෙනවා. අනුද එක්කාන්තයකින් කඩුල්ල රැකගෙන හෙමින් ලකුණු එකතු කරගන්න අතරතුර දසුන් තරමක් වේගයෙන් ලකුණු එකතු කරන ආනන්ද විද්‍යාලයේ එනීමට දැන් හෙත් සමගින් ලකුණු 76ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. මම හිතන්නේ තරමක් දුරට පන්දුවර තව 10ක් 15කින් පස්සේ ක්‍රියාත්මක වුණ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තේපාණය වන විට තරංගය උන්ට ඉනිමත් හිටුවා ලබා දෙන්න පුළුවන් ශාන්ත තොමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. එච්චර ලොකු අවධානමක් ගන්න එකක් නැහැ. බොහෝ විට මොකද අවසන් පැය ක්‍රියාත්මක කරන 4 පන්දුවර 80ක් අවසන් වලට 95 පන්දුවර 80ක් ඒවට පස්සේ ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. ඒකම අද සවස් 6ට ආරම්භ වෙනවා තවත් තරගයක්. සජීවීව ඔබට ගෙන එනවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර දෙවන 2020 තරගය මධ්‍ය ප්‍රදේශී ඉන්ඩෝර් පිහිටා තිබෙන හෝල්කා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තමයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් තරග 3කින් සමන්විත තරගමාලාවේ පළමු තරගයේ කාසිය වාසිය පමණයි අපිට බලන්නට පුළුවන් වුණේ. ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල වෙනවා. දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට එලින් 4 සීමාවෙ දැන් පසු කරන ලකුණු 4ක්. සමගම පන්දුවර එනිමයි 176 කල්ලු 4යි පන්දුවර 58ක් ඉනිමේ අවසන් වෙද්දී. ලකුණු 176යි කඩලු 4යි පන්දුවර 58ක් අවසානයේ සේනා දිනේදී මේ වන විට පන්දුවර 42ක් ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා. ලකුණු 124කට කඩලු දෙකක් අද දිනේදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙනවා මේ පන්දුවර 42 තුල. එතකොට අද ඉතිරි තිබෙන පන්දුවර සංඛ්‍යාව අවසන් පැයට පෙර පන්දුවර 33කුත් අවසන් පැයේදී පන්දුවර 15කුත් 33යි 10යි 43යි 43යි 5යි 48ක්. තවත් පන්දුවර 48ක් අද දිනේ නිල වශයෙන් ඉතුරුව තිබෙනවා. නමුත් ඉතා ඉක්මනින් පන්දු යවුවොත් ඊට වඩා වැඩිපුර සංඛ්‍යාවක් ගන්න පුළුවන්. පන්දුවර 95ක් ක්‍රියාත්මක වී යුතුයි දිනකට නේද සේන? එතකොට පන්දුවර 53ක් ඉතිරි. 53ක්. ඔව් හරි. ඔබ හරි. පන්දුවර 53ක් ඉතිරි. දිනේ ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා මම හිතන්නේ හොඳ තරගයක් අපිට දකින්නට පුළුවන් වේවි දිනේ අවසන් වන විට බොහෝ විට මෙන්න මේ ළඟ පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙනවා. අනුක් පලිය වඩන කැඳවත් තිබෙන්නේ ඊයේ දිනේදී කඩලු දවාගත් ක්‍රීඩකයා ලකුණු 29කට එක් කඩුල්ල ඔහුගේ 11 වන පන්දුවරේ හොම කරමින් සිටින්නේ. අනුක් මීළඟ පන්දුවට පාදයක් ඉදිරියට දමමින් පන්දුව පිළිගන්නේ. අනුක් පලිය වඩන ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සේම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉතාමත් වැදගත් තීරණාත්මක තරඟාවලියක් බවට පත් වීම ඉන්දියානු සංචාරය. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම ලෝක කුසලාන තරඟමාලාව 2020 ඔස්ට්‍රේලියාවේදී ආරම්භය වූ නියමිතව තිබෙන්නේ එම තරඟමාලාවට මුල්ම තරගයට සහභාගී වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව. එහිදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මුලින්ම අයර්ලන්ඩ් කණ්ඩායම හමුවන්නේ ඔක්තෝබර් 18 වෙනිදා මේ වර්ෂයේ. මොකද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තියෙන අර මුල් වටේ සුසුකම් ලැබීමේ වටයකට ක්‍රීඩා කරන්න. මම දැන් පළවෙනි වතාවට තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ සුසුකම් ලබා ගැනීමේ වටේට ක්‍රීඩා කරන්නට සිදුුනේ. ශ්‍රී ලංකාව අයර්ලන්තයේ පැපුවා නිව්ගිනි සහ ඕමන් කණ්ඩායම් අතරයි පැවැත්වෙන්නේ. ඉන්න කණ්ඩායම් දෙකක්ද එක් කණ්ඩායමක් කණ්ඩායම් දෙකක් තේරිපත් වෙනවා ලෝක කුසලානය සඳහා. මේ වන විට මුල් විශේෂයෙන්ම අර
සුසුකන් ලැබීමේ වටේ කණ්ඩායම මටෙන් 4ක් වුන් තෝරගන්නවා සුපර් 12 නැත්නම් සුපරි 12 වටේට ඒකම 59 වෙනි පන්දු වරෙනිම 176යි කඩලු 4යි ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම දෙවෙනි වෙනවා. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. ලකුණු 176යි කඩලු 4යි. ඒ වගේම තවත් සුවිශේෂී තරගාවලියක් ජනවාරි මාසයේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සේන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය දකුණු අප්‍රිකාවේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළමු වටේ ඒ කණ්ඩායම් තරඟ වදිනවා. ඒ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සිටනවා තරඟ වදින්නට ඉන්දියාව, ජපානය සහ නවසීලන්තය. ජපානය අපි බලමු. මම හිතන්නේ හොඳ තරගාවලිය බවට පත් වෙවි මේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ තරගාවලිය. මොකද සේන මම හිතන්නේ 19න් පහළ කණ්ඩායම තමයි හොඳ තත්ත්වයක සිටින්නේ මේ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය. අනේවරම මොකද අපි විශේෂයෙන්ම පසුගියදා අපි පුන පුනා කතා වුණා ThePapare.com batsman.com සජීවීව ඩයලොග් TV සමගින් එකතු වෙලා මේ පාසල් තරඟ ඔබ වෙත ගෙනීමේදී ඒ පාසල් වල දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝගේ හැකියාවන් ඔක්කොම බොහෝ දෙනෙක් දැක්කා. ඉතින් ඒ කණ්ඩායම් තේරීමේදී කාටවත් මුකුත් කියන්න බෑ. හොඳම කණ්ඩායම් තමයි තෝරලා තියෙන්නේ කියලා තමයි අවසානයේදී පවසන්න වෙන්නේ. මොකද ඔවුන්ගේ දස්කම අනුව. මොකද ඔබගේ පරිගණකයෙන් ඕනම අවස්ථාවක ඕනම ක්‍රීඩකයෙකුගේ දත්තයන් ලබා ගන්න හැකියාව තිබෙනවා දැන්. ඒ වගේම මේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමට පුහුණු කටයුතු කරන හෂාන් තිලකරත්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉතාමත් මතනේ පළපුරුදු අධික ක්‍රීඩකයෙක් පළපුරුදු මතනේ හොඳම ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම කුසලානේ දිනා ගන්න කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රීඩකයා. අනිවාර්යයෙන්ම කළමනාකාරීත්වයෙන් ෆවිස් මහරුෆ් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. දැන් ඉතින් මෙවර තරඟාවලිය හොඳ තරඟ කාරීත්වයකින් යුතු අපිට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බොහෝ විට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලෝක කුසලානේ දිනා ගනිවි කියලා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපි සියලු දෙනාගේ ප්‍රාර්ථනාව 19න් පහළ ලෝක කුසලානයත් 20යි ලෝක කුසලානයත් ශ්‍රී ලංකාව රැගෙන එන්නට මේ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 50ක් මේ අනුදසා දසුන් මෙහිදී දසුන් ලකුණු 35ක් සහ අනුද ලකුණු 15ක් සම්මාදම් වෙලා තිබෙනවා. ඊටමත් වැදගත් සම්බන්ධතාවයක් මේ පස්වන කඩුලේ සම්බන්ධතාවය. එකයි ලකුණු 2යි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ගමට ගෙනියන විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් තිබෙනවා. ඉතින් ගමේ කොල්ලෝ කොළඹට ගෙනල්ලා ඔහුගේ හැකියාවන් තීව්‍ර කරලා මේ ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් තෝරන සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. අන්තර් දිස්ත්‍රික්ක තරඟ, අන්තර් පළාත් තරඟ අවුරුදු 15න් පහළ 17න් පහළ 19න් පහළ මෙවැනි තරඟ පැවැත්වීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වෙනම සංචිත පිහිටුවමත් ඉතාමත් වැදගත්. දැන් ඒ සංචිත පිහිටුවීමේ කාර්යයත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ආරම්භ කළ තියෙනවා. ඉතාමත් අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. ග්ලයිඩ් කරමින් පන්දුව තර්ඩ් මෑන් දැසට යොමු කරන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රඳවා නැහැ. ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු 4ක් හැටියට පන්දුව දැන් 4 සීමාව පසු කරනවා. දර්ශන පෙරා ලකුණු 4 සංඥාව ලබා දෙනවා. තාමත් හොඳ පහරක් පන්දුව පැමිණෙන තෙක් තාමත් හොඳින් බලා සිටියා. ඉන්පසුව පිට යොමු කරා ග්ලයිඩ් කිරීමකින් පන්දුව වේගෙන් දී ගියා ලකුණු 4 සීමාව කරා. දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 183යි ලකුණු 87ක් ඉදිරියෙන්. ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම තමත් හොඳින් දැන් තරගය පාලනයක් සහිතව පන්දුර පහර දෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අනුද ලකුණු 60ක් පන්දු 152කදී 87ක් දැන් ඉදිරියෙන්. ඒකම ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායමේ තත්ත්වයේදී සාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම කළ යුත්තේ කෙසේ හෝ හැකි ඉක්මනින් මේ කඩලු 6 දවාගෙන තරගය ජයග්‍රහණය කරාගෙන යන්නට. නමුත් ආනන්ද පිටිකරණේ පහසුවෙන් දෙන්නේ නැහැ. පන්දුර 60ක් නෙමෙයි ලකුණු 183යි කඩලු 4යි. හැමෝම ඇවිල්ලා. ඔයාලා විතරයි අඩුවට හිටියේ. එන්න එන්න. Welcome
හරි හරි ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ තෙරපොඩ් මේ කාලේ ඕන දෙයක් ක්ෂණිකව දැනගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඔසීන්න ඇන්ඩ්‍රු කතා කරනවා. හලෝ ඇන්ඩ්‍රු මුල්ලු ක්ලික් එක මද අපේ ගෙදර. පොඩි ලොකු හැමෝම අද අපේ ගෙදර. මේ හැමෝම සතුටු කරන්න අපේ ගෙදර සුපර් ෆාස්ට් ඉන්ටර්නෙට් වගේම ඇති තරම් ඩේටා තියෙන්නේ ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් නිසා. රයිට්. මගේ ඩයලොග් මගේ විදියට මගේ සුපර් හෝම් එකේ. ලංකාවේ අපිට නම් ඩයලොග් තමයි. සනත් අපේ විශේෂම දන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වත්මන් සභාපති ශම්බ සිල්වා ඇතුළු ඒ විධායක කමිටුව සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිත කරන්නටත් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ඉහළ මට්ටමක රඳවා ගන්නටත් මොකද ඔවුන් පාසල් වලට අවශ්‍ය කරන උපකරණ අන්තර් සමාජ අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ වලට අවශ්‍ය කරන උපකරණ ක්‍රීඩා පිටුවල ලබා දෙන උපකරණ නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඒ තාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ තරඟවලදා පන්දු පවා ඔවුන් ලබා දෙනවා හැම වසරකම. අනිවාර්යයෙන්ම සේනමයි. මේ මුල සැකසුවොත් තමයි අපිට අවසානයේ හොඳ ප්‍රතිඵලයක් දකින්නට මේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ මුල් අදියර නැත්නම් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉහළට නංගීම තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මුලින්ම සිදු කළ යුතු වෙනවා දැන්. ඒට නියම දායකත්වයක් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ වෙන විට අනිවාර්යයෙන්ම ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම මම මතකයි දවසක් ඩේවිඩ් පොන්නයා සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා හැටියට කටයුතු කරද්දී ඔහු දවසක් මාසමක පැවසුවා අවුරුදු 13න් 15 සහ 15න් 15 තමයි හොඳම පුහුණුකරුවන් සිටිය යුත්තේ. මොකද අලුත්ම ක්‍රීඩකයෝ පාසල් දරුවන් කුඩා දරුවන් තෝරගෙන පුහුණු කරද්දී ඔවුන්ගේ හැකියාවන් ඉදිරියට ගෙන යන්න නම් එතන තමයි හොඳින් පුහුණු කරන්න ඕන. මොකද පළමු පෙළ එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 19න් 15ට එනකන් ඉඳලා හොඳ පුහුණුකරුවෙක් හිටියට වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ හොඳ අදහස් තමයි ඔවුන්ගේ තිබුණේ. ඉතින් මම හිතන්නේ බොහෝ පාසල් ඒ අනුගමනය කරනවා. ඒ තමයි වැදගත්. ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පළාත් මට්ටමෙත් ප්‍රාදේශීය මට්ටමෙත් පුහුණුකරුවන් පාසල් වලට යවලා එක එක පාසල් බෙදලා දීලා දිනවා. ඔවුනුත් ඔවුන්ගේ අදහස් නැත්නම් ඔවුන්ගේ දැනුම බෙදා ගන්නවා පාසල් ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන් සමග. 184යි 104යි ඒකම පන්දුව දමාගස්සන ක්‍රීඩකයෝ දැන් හරි අඩුයි. එයත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ හොඳ ක්‍රියාවක් හැටියට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔවුන් සෑහෙන දැඩි තීරණ ගත්තා ක්‍රීඩකයින්ගේ නීතිය වෙනස් කරමින් පළමු වතාවේදීම සමහර ක්‍රීඩකයෝ නතර කරනවා පන්දු යැවීමෙන්. ඔවුන් හදාගෙන ඉන්න කියනවා. සමහර අවස්ථාවල අවස්ථා දෙකක් දෙනවා. දැන් මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් ඒ ගැන අපි විශේෂයෙන්ම ප්‍රණාමය පුද කරන්නට ඕන. ඒ චකර්ලා නැත්තම් මට මතකයි එක වතාවකදී ලෝක ශ්‍රී ලංකා තරඟමාලාවකදී අවුරුදු 19න් පාල දමාගසන ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා අන්තිමට පන්දු යැවීමෙන් නතර කරා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දැන් හරි අඩුයි. ඉතින් මම හිතන්නේ තමත් වැදගත්. 184යි 104යි 0.36යි අනුද ලකුණු 60ක් අනුද ඉතා විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. තරගයේ වීරයා එකම හොඳම පිතිකරුවා හොඳම පන්දු යවන්න සම්මාන දිනා ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙකුට 184යි 104යි පන්දුවර 61ක් නිමයි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. 184යි 104යි පන්දුවර 61ක් නිමයි. අපි විශේෂයෙන්ම දන්නවා පාසල් වලට අවශ්‍ය කරන උපකරණ. ඒක පැති විකට් එහෙම නැත්නම් ලනු පැදුරු අර මැටින් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. අවශ්‍ය කරන උපකරණ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පව ඕනම අවස්ථාවක ඉල්ලීමක් කරොත් ලබා දෙනවා. ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ එවර උඩ පන්දුවක් කරලා කියනකොට ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. ඩීප් ස්ක්වයර් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව රැගෙන බාර දීදී ලකුණක් එකතු වුණා. 185 වෙනි ලකුණයි සටහන් වන්නේ. 0.37ක් අනුද ලකුණු 60ක්.
දිරෙන් පන්දුවේ සිටින ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ නමන පන්දුවාරය ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒකම සේන මේ ලෝකුසලයට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකාව වසර 19න් 15 යොන් සංචිතය නම් කර තිබෙන්නේ. නායකත්වය නිපුන් දනංජයට. වගේම සෑහෙන හොඳ කණ්ඩායමක් කමිල් මිෂාර රාජකීය විද්‍යාලය කණ්ඩායමෙන් වගේම නවත් පරණ විතාන ආහන් සංචිත රවින්ද්‍ර සිල්වා සොනාල් දිනුෂ තවිෂ අභිෂේක් මොහමඩ් ෂමාස් ඒ වගේම චමිදු වික්‍රමසිංහ අෂෙන් ඩැනියල් දිලුම් සුදීර දිල්ෂාන් ඒ වගේම අම්ෂි සිල්වා මතීෂ සමගින් කවිඳු මේ සංචිතයේ සිටිනවා. මම හිතන්නේ සෑහෙන සමබර කණ්ඩායමක් තමයි මේ සංචිතයේ සිටින්නේ. ඒ තමයි විවෘතය. මොකද පන්දුවර 50යි එක් දින තරඟ පැවැත්වෙන්නේ. ඒදී සමබර කණ්ඩායමක් සිටීම තමත් වැදගත්. 185යි කඩලු 4යි දසුන් 37ක් අනුද ලකුණු 60ක්. දිරෙන්ගේ පන්දුව ආරක්ෂාකාර ඉදිරිපාදයේ පිළිගන්නවා ලකුණක් නැහැ. දැන් තේපානය සඳහා තවත් විනාඩි 61ක පමණ කාලයක් ඉතුරුව තිබෙනවා. ඒ අනුව 2:40ටයි තේපානය සඳහා තරගය නතර වීම නියමිතව තිබෙන්නේ. පිටි යන පන්දුව නිදැලනට ඉඩ හරිනවා. පිටිකරුවා ආක්‍රමණය කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් පිටිකරුවාට පහරවල් එල්ල කළ හැකි සීමාවේ පන්දුවේම තමයි වැදගත් වන්නේ. එසේ නොවන්නට කඩුල්ල ලබා ගැනීම තරමක් අපහසු තත්ත්වයට පත් වෙනවා. සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් කළ යුත්තේ පිටිකරුවාට පහරවල් එල්ල කරන සීමාවේ පන්දුවේමයි. එයත් දුර්වල පන්දුවක් පයින් දෙසින් ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරනවා ස්ක්වැලෙක් සහ ෆයිල් එක් කලාප අතරින් තිබෙන විටසින් ලකුණු 4ක් අනුතරයිම ලකුණු 4. ඒ සමග පන්දුවර නිමයි පන්දුවර 62යි ලකුණු 169 කඩලු 4යි. ලකුණු 189 කඩලු 4යි. ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 93ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ දැන්. මම හිතන්නේ හොඳින් ලකුණු ලබා ගන්න තමත් වේගෙන් දැන් අනුද ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපි කල්පනා කරොත් ලකුණු 150ක පමණ ඉලක්කයක් දුන්නොත් ඔබ හිතනවාද සාන්තෝස් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට ටික අපහසුතාවයකට පත් වෙයි කියලා? ඊයේ දිනේදී ආරම්භය ලබාගත් පිටිකරුවන් දෙදෙනා නම් කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ. මොකද උන් දෙදෙනා දිල්වින් රත්නායක සමගින් ශලින් දෙමෙල් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරගන්නවා. බොහෝ විට ඔවුන්ට පන්දුවර 30ක් 35ක් ලැබුණොත් ලකුණු 150ක් 60ක් ලබා ගන්නට ලබා ගනි. බොහෝ විට මා හිතන්නේ තාමත් ප්‍රයෝගකාරී පිටිකරුවන් සිටිනවා. ප්‍රයෝගකාරී උම්මයන්ග සුවාරිස් ඒ වගේ දේවලුත් කල්පනා කරයි ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඉනිම අත්හිරවන්නේ කොයි මොහොතේද කියා. නමුත් සේන මා හිතන්නේ හවස් වන විට පන්දුවේ තරම මේ තනතිලේ දඟකැවීමක් අපිට දක්නට ලැබෙයි. නමුත් අද එදාටම පන්දු යනට යෝග්‍ය තනතිල්ලක් බවට පත් වුණේ නැහැ. අද පිටිකරුවන් කෙසේ හෝ පන්දුවට මුහුණ දෙමින් ලකුණු අතර සිටිනවා. ස්වීපකව දෙසරේ පන්දුව එක ලකුණක් පමණයි. සමගම 190 වෙනි ලකුණයි සටහන් වන්නේ. දසුන් 38ක් අනුද 64ක්. දැන් ලකුණු 94ක් ඉදිරියෙන්. තමත්ම හොඳයි ලකුණු 190යි ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබාගත්තේ සියලු දෙනාම දැවි. පිටින් නිදලනට ඉඩ හරිනවා ලකුණක් නැහැ. තවත් පන්දු දෙකක් මේ පන්දුවාරයේ ඉතුරුව තිබෙනවා. අනුක් පන්දුවාර 12යි පන්දු 4යි ලකුණු 31කට එක කඩුල්ලයි. අවසන් කඩුල්ල වශයෙන් කාලන විජේසිරි දෙවිගයා ලකුණු 41ක් ලබා සිටීදී අර්ශතකයේ පේන මානේ තමත් හොඳින් පන්දුර පාර දෙමින් සිටි ක්‍රීඩකයා. තවත් ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු කරගන්න පන්දුව බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපයට ස්ථානගත කරමින් ඒ ලකුණු දෙක අනුද දැන් ලකුණු 66යි.
ලකුණු 192යි ලකුණු 96ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. තාමත් හොඳ තත්ත්වයක් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ඉතුරු වී තිබෙන අනුක් පල්ලිය වටන ගෙහුගේ 13 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 65ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා තිබෙන්නේ. මිලක පන්දුව පෙර පාදයේ ඉදිරියට ගෙනෙමින් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගැනීමට උත්සාහ කරේ. කෙසේතත් 63 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා. ලකුණු 192යි කඩලු 4යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දැන් රුපියල් 100කට ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් channel ඔක්කොම දවස් 14ක් බලන්න පුළුවන්. on හිස්තනක් ඔබේ ඩයලොග් TV ගිණුම් අංකයේ හිස්තනක් 2019 ලෙස ටයිප් කර 077 679 679ට දැන්ම SMS කරන්න. ඔබත් ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වටිනා තෑගි දිනා ගන්න. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. හැමෝම ඇවිල්ලා. ඔයාලා විතරයි අඩුවට හිටියේ. එන්න එන්න. හරි ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මේ තෙරපොල්. මේ කාලේ ඕන දෙයක් ක්ෂණිකව දැනගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඔසීන්න ඇන්ඩ්‍රු කතා කරනවා. හලෝ ඇන්ඩ්රු. මුළු ක්ලික් එකම අද අපේ ගෙදර. පොඩි ලොකු හැමෝම අද අපේ ගෙදර. මේ හැමෝම සතුටු කරන්න අපේ ගෙදර සුපර් ෆාස්ට් ඉන්ටර්නෙට් වගේම ඇති තරම් ඩේටා තියෙන්නේ ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් නිසා. සිව් සංගාන. අපි next week එකෙත් යනවා. right. මගේ ඩයලොග් මගේ විදියට මගේ සුපර් හෝම් එකේ. ලංකාවේ අපිට නම් ඩයලොග් තමයි. Players are still having drinks, a long drinks break. As Ananda College have battled themselves into a very strong position. Yes, they lost 2 wickets yesterday. The captain Kanishka Rantilagage out for 20 and Sonara for 14. One early wicket today, that of Netma for 9. And then Kalana Vijay Sidhu was batting really well, held out towards mid wicket. He was out for 41. But since then, it has been a very good partnership, solid partnership between Dasun and Anuda, who have really battled it out. Anuda, good fight in half centuries, hung in there, showed good defense for his 66. Apart from the 2 wickets for Dilmin Ratnayaka, Yasir Rodrigo has gone wicketless. That's something that St. Thomas's didn't bargain for. Although they have not bowled Keniston Gunratnam for more than just 1 over. It's been a uphill struggle. 260 partnerships with a top score of 66 for Anuda Jayavira. He's been involved in both of them. St. Thomas has had a 61 run stand between Anuk Paliyavadan and Chalin Dimel in their innings, but this has been a tremendous situation. At 58 for 3, Ananda looked vulnerable, but these 2 half-century stands have got them into a very strong position in this match. Yes, definitely now leading by 96. And as we speak, I think they have a bowling change. If I'm right, it's Keniston Ratnam who is into the attack. Probably Trevin Iriagama heard you. He's just bowled the 1 over. I was surprised that actually he's just bowled the 1 over. I thought he'll get a few more. And he bowled just at 1 over, the penultimate over just before lunch in a surprising move.
And it's good to see him back though, because they need wickets, looking for wickets, trying some different options. The regular bowlers haven't been able to deliver. I think under these circumstances, all he got to do is bowl straight at the stumps. At the stumps, because the batsmen are well set in, and especially Dasun Taruka is playing some glorious shots whenever the ball is pitched up to his pads or whenever it's dropped short. He's the one on the picture, the left-hander. Yes, I thought that they probably brought in that Caniston Gunaratnam to bowl that 1 over just before lunch when Dasun came into bat as a left-hander. Probably they feel that he is a better bowler at left-handers. That's why they got him to bowl that 1 over. So I'm surprised that he didn't start off with a couple of overs after lunch as well, and see how it goes, because Dasun was still new at the crease. But they brought him back now, and let's see, hope so. Yes, he has to make the batsman play. You miss I hit strategy. It was a no ball, that previous delivery, so the skipper is having a chat with him. Probably wanted to put a yard more pace and overstepped his stall. Just a fresher. Take a look at this. Yes, the Tomians have been disciplined, just 5 extras before this no ball. So they have been very good in this 63 overs so far. That is certainly good to see, with a lot of overs bowled by Rodrigo as well. Just outside that off stump, just floating it out there. His lack of experience, his rawness, his nerves are all being seen. He's bowling all over the place. All he got to do is just settle down, bowl at middle stump. Well spread out field, just one slip with the catcher. There is a mid wicket as well, a deep fine leg on the onside and a mid on. There is cover on the boundary at deep extra cover and third man. Again outside that off stump. That's what Anuda has been doing all day. Anything outside the off stump, he's left it alone. Anything in his area, he's put it away for runs. He's been very patient. It's been a patient knock, very disciplined. Nothing fancy. Earlier Rodrigo was trying the short stuff against him. He didn't take the bait, he just ducked, let it go through. He held on, and his patience has now proved it. It's been pretty good gliding the ball in that backward point area. And he looks good for a 3-figure score, which means that he'll be the front runner for the best batsman's award. Yes, and it's good to see them batting this way. In the first innings, some of them gave their wickets away to poor shots. We have seen that last season as well with Dian and the team. But playing this long grind, the long innings is what's needed, and that will give them a lot of confidence. And it's good to see some of these players standing up. Outside that off stump. Once again, this time a flashing blade. Got the width. He bowled 5 overs for 22 runs in the first innings. But that was partnering Yasiru Rodrigo with the new ball. Yes, with the injury also too, I think Shalin Dimel, who is come out of injury in fact, and I think you mentioned... Yeah, he'll be sparingly used. So that they cannot get a lot of overs from him. We'll come back to that. End of the over 64, completed 195 for 4. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. It's 195 for 4. So we'll see some spin from this end. The tennis court end.
What I was going to mention was probably St. Thomas's are looking for a right arm fast bowler to cement his place in this lineup. Yasir Rodrigo provides the left arm option. So with Shalin Dimel unable to bowl, they used him quite a lot last season. Probably that's why St. Thomas's have tried on Gunaratnam as well. Down the leg side, a bit of a turn. Earlier, before through the day, I just noticed that there was the archers practicing in front of the main scoreboard. Now you see a little bit of softball cricket there. So some of the kids enjoying the game on the green banks, the green lawns there. Good place to be. Iriagama has been hard pressed to make things happen. So because of the young spinners, Dhiren De Silva, Anuk Paliwadana, just 16 plus, and freshers. Again, they sometimes run out of ideas of how to price out a batsman. Yes, Anuk Paliwadana bowled a lot of overs in the first innings as well. St. Thomas's have missed a frontline off spinner the last couple of seasons. So this season as well, so they're banking on Paliwadana to do that job. The last couple of seasons they had good quality left arm spinners in Shannon Fernando and Delon Pires who delivered each and every game. But now I feel that they really are looking forward to an off spinner as well. See, left alone outside off stump, it happens so regularly. It's not a wicket taking option. 195 for 4, 65 completed. So 65 completed, 195 for 4. Dasun hanging on there. Another playing a steady innings. St. Thomas is striving to pick up a wicket here. Hot conditions, sun is blazing down at the SSC. The other aspect is that St. Thomas's are being exposed as far as their bowling options are concerned. Probably it will be a different story when Umeyangu Suarez and Shalin Dimel will be able to bowl later in the season. But for now, when the opportunity comes up, people like Keniston Gunaratnam and Anuk Paliwadana should make maximum use of opportunities that come their way. People like Gavin Boteju, Shamilka Vikramatilaka sitting out this match. Just outside that off stump, poking at it. Going after it, trying to run it down towards the third man. He's kept a bowling outside that off stump to the left hand. Angled across the batsman's body. Still, to me, too far wide outside off stump, although the batsman was chasing after it. I mean, there is an opportunity just outside the line of off stump. He should concentrate on off stump. This certainly has a lot of ability. This time gets bat onto it, and that's run down towards the boundary. Fantastic shot once again with an offer. Not afraid to throw his bat, Dasun, and beats the field. I like the way he's progressing, Dasun Taruka. I was surprised he came in front of Janidu Jayabodhana, but I can understand now why. So certainly showing what he's capable with the bat. I'm sure the coaching staff will be very, very happy. Since Lance has actually held the fort for Ananda, he's batted with a lot of flair, conviction and capability.
That's a fantastic shot. That's even better. Not afraid to take the aerial route. There was a shortish extra cover. There was a sweeper cover. He had to bicep both those fielders to get it to the boundary. Perfect timing. Superbly played. Kane given with outside off stump. I don't think I'll fault the bowler for that. It was a perfectly executed shot from the batsman. It's a confident shot. And the stroke play has been absolutely marvelous. You can just see how well the ball is coming onto the bat. Yes, Gunaratnam under pressure. You could see he's bowling outside the off stump. He's bowling in the strong areas for Dasun. Needs to get it straight. We've been telling this over and over. Needs to bowl at the stumps. That's better. That's much better. Better length, better line. Dragged his length back. First time team has gone past 200 in this match. It's also in the third innings. See shots all round. 28 boundaries. Yet to clear the fence. If Dasun Taruka bats for a while, that could probably happen. Yes, and since Dasun Taruka has come into the crease, the number of boundaries has increased. Earlier, that's a better delivery. Now that's much closer to the body. Whether to play, whether to leave. Yes, before lunch, when at lunch when I got the wagon wheel, there were 42 singles. Now it's and 60. It's so just 18 singles after lunch, but the boundaries, number of boundaries, has increased because of Taruka's batting, and the run rate has increased as well. See, if you pitch on off stump, all those things could happen. It's a bit up and down bounce as well. The batsman in two minds. Well bowled. Beauty. See, two very good deliveries following the two boundaries. 66 overs completed. Ananda comfortably placed at 203 for 4. I want everything and more from my mobile. Unlimited talk time, text and endless data. When I travel, it's one simple plan for unlimited roaming, even on a flight. I also get the best smartphone deals, phone upgrades and expert personal service. While Club Vision privileges pamper me with the best of times. Sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. So there you go, the SSC scoreboard showing 203 for 4. Ananda will be happy with this after their disappointing first innings. Just see the two flags. No wind at all. 2 o'clock in the afternoon. Once again continuing round the wicket, Anuka Palliavardhana. Now the slip has been taken out. Just that shortish extra cover catch in. I think what Irigama needs to tell Palliavardhana is bowl at the stumps. He's bowling outside the stumps. So I really can't understand what this ploy is. Dinesh Kumar Singh will have to rethink his spin options as he goes through the season. Yes, and he's bowling around the wicket as well. This is lack of experience. He's a young player. So the message has to be delivered, unless of course he's been told to bowl outside off stump, which I think is not the right strategy. Yes, that's a too wide. Very close to being a wide. This is all negative bowling, Yes, to sir. tell you honestly. Yes, it would have been better off strengthening the onside field, bowling straight. Always an opportunity for an LBW, for one to be hit in the air. Because I'm sure he's been told to bowl outside off stump, and he doesn't know what just outside off stump is. He's bowling well outside off stump. this is left. If I'm correct, all 5 deliveries in this over. And he'll leave the 6th one as well. There you go. Made no over though. All outside that off stump. 67 completed, 203 for 4. සතුට බෙදන නම
ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. So we have a change of a ball in. Tevin Iriagama has brought himself back into the attack. With the way he ended that over, those last two deliveries, especially with the left hand on strike, I would have loved to see another over from Gururatna. Yes, he went for a couple of boundaries, but he came back into the game. He got himself back quickly, bowled two fantastic last deliveries, beat the left hand with Dasun Taraka on strike. It would have been nice to see him get another over. See if he can land it in that same area. Iriagama has been economical, but he's not been effective as far as the wicket column is concerned. I think St. Thomas's expect a lot more from their captain Tevin Iriagama with ball and with bat. Haritha, I think he has to deliver a bit more, take on that added pressure, added burden. You know, he's a senior player. He's been around the setup for the last 3 to 4 years, and he knows what it's all about. He needs to step up and deliver at these crucial moments. It is the best partnership of the match, and Ananda have dominated so much today that St. Thomas's look out of sorts. Once again, too wide outside that off stump. The Santaraka deciding to let it go through. Iriagama is coming round the wicket, where Gunaratnam was bowling over the wicket. Back to offside field. 5 on the offside, 6 in fact on the offside, and a slip. So 7 to field at the moment. You can put 7 on the offside, and you don't want to be on off stump because only 2 fielders on the on. That's not a safe option. Oh, still trying to take him on though. This time he was trying to go over mid off. I think the intention was good there. He just could not execute it. He was trying to go straight over that extra cover mid off region. Yeah, now he'll have to be very careful. Just outside off stump is where he should be pitching. I think he's doing that. Not too far wide outside off stump. So he's resetting his fielders on the offside, 7 of them. He cannot afford to bowl straight because he's going to go for runs there. Just a mid-on who is saving a single and a deep fine leg. So vacant spaces, mid-wicket square leg is empty. And that's much better. That's left, well left by Dasun, showing some patience. St. Thomas is trying to buy a wicket here, trying to make Dasun do something different. Now he's going to bowl over the wicket, and now it's interesting to see. Yeah, now Dasun Taraka can take the angle of delivery a lot better. Oh, too wide though. Too wide outside the off stump. Umpire stretches his arms. Yes, definitely. Iriagama has a better option also to make the batsman play a bit more here. He needs to get closer to the stumps to make the batsman play. Gives an opportunity to try and get a wicket, but also gives Taraka the opportunity to try and score some runs. But you cannot bowl so wide. Oh, there you go. This is what he tried in the delivery. He missed earlier on. He will not get the boundary, but he'll come back for 2. 7 fielders on the offside, and they're looking for the third. Overthrows. Comfortable at the end. So even though you had 7 on the offside, he's managed to get 3 runs and complete a fantastic half century. This is well played by Dasun Taraka as he raises his arms to the dressing room. Much needed at a very, very important occasion, important time. He's stepped up. Now the situation is such that whether he will outscore Ananda Jayavira, is it?
at the other end. Well 8 played. fours, 66 balls, strike rate of 76. You can't ask anything more. So then all those 8-4s have come after this lunch session. Like I mentioned, the singles have dropped, but the boundaries have increased, and Dasun Taraka has done it. 80-run partnership of just 141 deliveries. Fantastic effort by the left and right hand combination. So much of dominance over the first two sessions for St. Thomas's. Ananda have simply done everything their way over the two sessions of the second day. That's cricket. A more balanced field now to the right hander. That's what he should be doing actually. He should bowl to his strength, not to the batsman's strength. 68 overs gone, 207 for 4. So there you go. This is the half century. Is it for yes, Dasun Taraka with the edgy earlier on, getting an outside edge to get his first boundary, but after that he was looking good. Not afraid to take on the leg spinner, clearing the field, the inner field, playing the sweep shots very effectively as well, and looked very good through the offside to anything with an offer. He's put it away for boundaries. The feature of his boundaries was that he hit it with the full force, with the full face of the bat. That's a good frame of mind. Still young. So he's been very effective on one side of the wicket, especially through the offside. Yes, and this venue, the ground, quite a big venue for school cricket. So you see quite a lot of 2s and 3s, 2 3s there in his innings as well. You don't see a lot of 3s in when you play at school grounds as much, but here you will get quite a number. St. Thomas's, what are they going to do? You know, I think I would have thought forward short leg and make the batsman think that he can't just prod on. Yes, St. Thomas's have in fact nothing to lose here but all to gain. They have to try to get these wickets quickly as possible, bowl out the opposition. No slip either. Understood? Dasun Taraka is on the offensive. I like to see the way he would bat. Shalin Dimel has been called upon to stay at slip, I believe. It's him. Oh, brilliant stuff. Good sound of the bat. We could hear it to the commentary box as well. That's 6. That's the first 6 of the Anand, the second innings. Too short, asked to be hit. And you mentioned just now, Haritha, when he plays it, he hits it really hard. He gives it all. And that's what he did. We saw when Vijay City got out, he played a pull shot, but didn't try to really muscle it out of the ground, and he was caught at the big wicket boundary. But here, Dasun Taraka taking full toll of it. Oh, that's well bowled. Looking to come down the track, take on the bowler. Saw him early. Dropped it a bit shorter, quicker. This will be a good battle. This will be a good battle between bat and ball. Oh, he's played it well once again. I like the way he's progressing. I have the feeling, I get the feeling that Ananda will give St. Thomas's a bat. Yes, they might. Leading by 118. They'll bat on. They can afford to accelerate now as well because they have 6 wickets in hand. Yeah, they have a fairly good bat still in the pavilion. Yeah. Janidu Jayawardena. They can afford to accelerate, put some runs, make a game out of it here. Challenge the Thomians after the tea break. See how many overs are remaining. Good contest. It has been a good contest, even contest.
We thought when Ananda were bowled out in the first innings, St. Thomas's were really on top and might take full control of the game, but they have come back really strongly since yesterday. The third session of yesterday, bowling out the Thomians, just losing 2 wickets for 54 at the end of play, and today morning batting brilliantly. Yeah, a few Thomians with umpire Darshan Pradhan. I believe it's the ball that they are being concerned about. Shalin Dimel there. So did the ball get damaged when that was hit for 6? Probably hit that wall which is around the ground hard or something like that. Maybe a bit of the seam coming out, but it looks fine now. Thought about a change of the ball. Probably the seam is not as effective now. 68 overs. And Ananda absolutely in brilliant frame of mind. Another single. He's not worried. He'll just rotate, keep rotating the strike, pushing it, knocking it into the gaps. This is how he batted with Vijay City as well. Not overawed by the occasion, just playing his natural game. Anudha. So Anudha Jayavira will now probably be overtaken by Dasun Taruka if he can bat for another half an hour. And probably he'll get very close to 3 figures if that is the case. This is milking the Thomian champion bowler. Excellent cricket. So 9 runs off the over so far. Cricket, they say, is a game of glorious uncertainties. Gets an outside edge. Just a single though towards the third man to end the over. 69 completed. 217 for 4. ලොව සෑම තැන ඇති රසකැන්ඩා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ගෙන එන්න ස්පෝර්ට්ස් ඇක්ෂන් මූවි ඩ්‍රාමා සෑම දේ සති දෙකක් බලන්නයි යන්න සීයි තෑගි උතුරයි සීසන් එක ෆන් එකේම ඉන්නයි මෙම දීමනාව SMS මගින් ඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන් My Dialog app එකෙන් ඇක්ටිවේට් කළොත් අමතර 125ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔබත් ඇක්ටිවේට් කරගන්න වටිනා තෑගි දිනා ගන්න ලකුණු 217යි තවමත් කඩලු 4යි සේන. ලකුණු 121ක් දැන් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. බොහෝ විට තේපාණයෙන් අනුතුරුව තවත් පැය භාගයක් පමණ ක්‍රීඩා කරයි දෝගේ මට සැකයක් තිබෙනවා. ඉනිම අත්තිරවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මෙම තරගය මුල්ම වතාවට පැවැත්වෙන්නේ මේ අවුරුදු 70කට ඉතිහාසයට නැංකම කියන තරගයක් කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස සාන්තෝමස් විද්‍යාලය අතර තරගය. ඉතින් මුල්ම වතාවටයි මාවන් අතපත්තු මහින්ද හලංගොඩ අභියෝගතා කුසලානය හැටියට නම් කරලා තිබෙන්නේ. මේ ඉතාමත් වැදගත්. මේ වගේ පාසලට අමිල සේවාවක් අමිල කීර්තියක් ගෙන දුන් ක්‍රීඩකයෝ. විශේෂයෙන්ම මාවන් අතපත්තු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරුවා. ඔහු SSC කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරුවා. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරා. ඉතින් මේ වගේ සුවිශේෂී පුත්‍රයන් බිහි කරපු විදුහල ඔවුන්ගේ නමින්ම ඒ කුසලාන නම් කිරීම තමත් වැදගත්. මහින්ද හලංගොඩත් ඒ වගේමයි. මහින්ද හලංගොඩ සාන්තෝමස් විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරුවා. එක්ක SSC ක්‍රීඩා සමාජයේ නායකත්වය දරුවා. ඔහු කුසලාන අවුරුදු 3ක් නායකත්වය දරුවා. ඔහු කුසලානයන් කීපයක්ම SSC කණ්ඩායම ලබා දුන්නා. බැක්කට් 5කින් ලකුණක් එකතු කරගන්නවා. එතෙන්දී විනය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තබාගෙන හිටි ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නියෝජනය ක්‍රීඩකයෙක් වුණත් SSC කණ්ඩායමේ පුහුණුවීම් වලට ආවේ නැත්තම් ඔහුට ඊළඟ තරගය ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමත් වින ඉහළ මට්ටමක තබාගෙන කටයුතු කරපු කෙනෙක්. අපිට මතකයි ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විනිසුරු කමිටුවක් නියෝජනය කරා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රවීණයන් හැටියට ඔවුන් කටයුතු කරද්දී අපි විශේෂයෙන්ම ඒ පාසල් ඔවුන්ගේ නමින් කුසලාන නම් කිරීම තමත් වැදසුනේ. අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ මේ ආකාරයේ පාසල් තරඟ කීපයක් පැවැත්වුණා සේනමයි.
ඉතින් ඉන්න එකක් මේ වසරේ මේ මවන් අතපත්තු සහ මහින්ද හලංගොඩ අභියෝගතා ශූරතාව වශයෙන් මේ තරගය නම් කර තිබෙන්නේ. වසර 70කට අධික කාලයක් මේ තරගය පැවැත්වුණා. සාම්ප්‍රදායික තරගයක් වශයෙන් ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම සහ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. නමුත් දැන් මේ තරගයේ අභියෝගයක් මේ තරගයට තරගකාරීත්වයක් ලබා දී තිබෙනවා. කුසලානයක් ලබා දීලා. අනිවාර්යයෙන් මොකද පළමුවෙනිම නිමා වෙද්දී ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ඉදිරියෙම හිටියා. දැන් දෙවෙනි ඉනිම ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ තමත් හොඳින් ලකුණු අතර පැමිණ සිටිනවා. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ඉහළින්ම පන්දුව එල්ලවන්නේ හතරේ සීමාවට යා නොදී රැකගෙන හැකියාවක් ලැබෙයිද? අවසන් අවස්ථාවක් හතරේ සීමාවේ ගෑවි නොගෑවීමෙන් පන්දුව රැක ගන්නවා. තුන්වෙනි විනිශ්චයකාරවරයෙක් රූපවාහිනිය සමග නැති නිසා තුන්වෙනි විනිසුරුට යොමු කරන්න අවකාශ නැහැ. සාමාන්‍ය ක්‍රීඩකයාගේ විනිසුරුවන් දෙදෙනාටම සෑහීමට පත් වෙනට බැරි නම් පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාගේ තීරණය තමයි ඔවුන් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් අපි හැම විටම තරගයක් ආරම්භ කරන පෙර මිනිස්සුන් ක්‍රීඩකයන්ට කියනවා නායකයන්ට කියනවා මේ හතරේ සීමාවේ හරියාකාරව ඒ සංඥාව ලබා දෙන්න. මොකද ක්‍රීඩාශීලීත්වය අපි අගය කරන හැම විටම. ඒ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මේ හොඳ මහත්තුරු බිහි කරන ක්‍රීඩාවක්. ඕනම ක්‍රීඩාවක් තුළින් යහපත් මිනිසුන් බිහි වෙන්නේ. නමුත් ක්‍රීඩාව මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක් හැරෙට ඒ කාලේ ඉඳලම නම් දරා සිටිනවා. ලකුණු 94ක සම්බන්ධතාවයක්. මෙන්න අපි බලමු පන්දුරක් ඉන්නවා. තාමත්ම හොඳින් පන්දුව රැකගත්තා. මම තුන්වෙනි විනිශ්චයකාරය වුණා නම් ඒක 4 දෙන්නේ නැහැ. 4 නැහැ. හරි. හොඳ තීරණයක්. විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනාත් ඒ පන්දුව රැකපු ක්‍රීඩකයාට අවංකව ඒ තීරණය ලබා දුන්නා. 2-2-2 ඩබල් නෙල්සන් දැන් ලකුණු පෝරුවේ කඩලු 4යි. තම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ලකුණු 2ක් අනිවාර්යයෙන්ම කපහැරිය අවස්ථාවේ. ලකුණු එක ලකුණක් ලකුණු 3ක් ලකුණු 3ක් ලබා ගත්තා. එක ලකුණක් කපහැරිය. 2යි හොඳ පළබර ලකුණු පෝරුවා. කඩලු 4යි ලකුණු 222යි. මේ පළමුවෙනි මේ වුණා නම් ආනන්ද විද්‍යාලය සෑහෙන ඉදිරි. හොඳ පන්දුවක් කෙවර පිටින් ඉවතෙන පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමකට උත්සාහ කර අතරම සාර්ථකුනේ නැහැ. එත් සමගින් 70 වෙනි පන්දුවාරේ නිමාව දකින්න ලකුණු 222යි කඩලු 4යි. මේ මෙතෙක් තරග සාරාංශ ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම පළමුවෙනිමට ලකුණු 94ක් ලබා ගත්තා. පිළිතුරු වශයෙන් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය කණ්ඩායම පළමුවෙනිමේදී ලකුණු 190යි. හිදී ශාලීන අනුශතකයක් ලබා ගත්තා. ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් උන්ගේ පළමුවෙනිමේදී කනිෂ්ක ලකුණු 40යි පන්දුවෙමින් යසිරු රොඩ්රිගෝ කඩලු 6ක් දාව ගත්තා ලකුණු 8කට. වගේම ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දුවෙමිදී ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දුවෙමිදී සවිරු ලකුණු 42කට කඩලු 5ක් බිඳ වැටුණා. දැන් ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම දෙවෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. ලකුණු 126ක් ඉදිරියෙන් ලකුණු 222යි කඩලු 4යි. අනුද නොදෙවි ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 71යි. දසුන් තාරුක නොදෙවි ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 61යි. අනිවාර්යයෙන් මේකම මේ යසිරු කඩලු 6ක් ලබා ගත්තා ලකුණු 8කට. නමුත් දෙවෙනි ඉනිමේදී පන්දුවර 14යි ලකුණු 39යි කිසිම කඩුල්ලක් දවාගෙන නැහැ යසිරු. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් යසුරු ඉදිරියේ හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. දැන් කැඳවන පන්දුවේම සඳහා කැනිස්ටන් ගුණරත්න මොහු පෙර පන්දුවර කිහිපයකින් සිටි අනිත් අන්තයෙන් ටොරන්ටන් අන්තයෙන්. ඔව්. දැන් අන්තේ මාරු කරමින් පන්දුවේට උත්සාහ කරනවා. අතරම සාර්ථක පන්දුවක් නෙමෙයි මුල්ම පන්දුව. පිටිකරුවාට පහරවල් එල්ල කළ හැකි මායිමේ පන්දුවේම අපි දන්නවා හුඟක් විට වේග පන්දු යන උත්සාහ දරන්නේ වේගය වැඩි කරගන්න. නමුත් ඉන්න සහ ඉලක්කය තමයි වැදගත් වන්නේ පන්දු යවන්නේ කැටියට පන්දුව තමන්ට බාර දුන්නා. දැන් මේ පන්දුවෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ජවය වැය වුණා පමණයි. ඔක් කළ යුතු වන්නේ හරියටම පිටිකරුවාට පහරවල් එල්ල කළ හැකි සීමාවේ පන්දුව පත්ත කරන්න. යොකලෙන්ති එහෙම නැත්නම් ගුඩ් ලෙන්ත් එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් ෂෝට් පිච් වෙන තවත් දුර්වලම පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් සංඥා වෙනවා. අතිරේක ලකුණක් එකතු වෙනවා. මේ වේගය වැඩි කරන දරන උත්සාහය අනිවාර්යයෙන් මේ නොකළ යුතුයි. මම හිතන්නේ මේ දෙදින තරඟවලදී අපිට අඩුවෙන්ම දකින්නට ලැබෙන පන්දු වයිට් පන්දු. මෙවැනි අවස්ථාවක මේ දුර්වල පන්දු යොමු කිරීමෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට තවත් ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනගෙන ආසෙන. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් සුනෙත් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා
මැද ඉන්නේ මැද ඉඳලා අඩි 4යි අඟල් 4ක් දුරින් තමයි රිටර්න් ක්‍රීස් එක තියෙන්නේ. ඔව් පිටින් පන්දුව යොමු වෙනවා බැක්කට් පහරකින් ලකුණක් එකතු කර ගන්නවා. එතෙන්දී රිටර්න් ක්‍රීස් එකෙන් එළිය යනවා තමයි මේ විශේෂම දෙදින තරගයක එමෙතන දිගු ඉනුම් ක්‍රීඩා කරන තරගයක දිගු දින තරගයක වයිට් පන්දුවක් සංඥාවෙන් නමුත් වයිට් පන්දුවක් නැති කර ගන්නට හැකියාව තියෙනවා පිටිකරුවට. ඔහු සීමාවෙන් ඈතට ගිහිල්ලා පහරවල් පන්දුව ළඟට ගිහිල්ලා පහරවල් එල්ල කරොත් වයිට් පන්දුව සංඥා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එක් දින තරගයකදී සහ 20 තරගයේදී පායින්න පැත්තෙන් පිටිකරුවා පසු කර සෑම පන්දුවක්ම වයිට් පන්දුවක් ඒකම පිටින් තියෙනවා මැද ඉඳලා අඟල් 35ක් එහායින් රේඛාවක් ඉඳලා තියෙනවා රිටර්න් ක්‍රීස් එකේ ඉඳලා අඟල් 17ක් ඇතුලෙන් ඒ රේඛාවට පිටින් ගියොත් එයත් ඕෆ් සයිඩ් එක පැත්තෙන් වයිට් පන්දුවක් හැටියට සංඥා වෙනවා. ලකුණු 224යි කඩලු 4යි අනුද ලකුණු 72ක් දසුන් 61ක්. දැන් මේ දෙදෙනාගෙන් කවුද මුල්ම ශතකය ලබාගෙන බලමු. ඒ ශතකය කරා යන්නට නම් තරමක් වේගය වැඩි කළ යුතුයි. අනිවාර්යෙන්ම මේ දෙදෙනාටම දැන් දසුන්ට තවත් ලකුණු 39යි අනුදට තවත් ලකුණු 28යි ශතකය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු අසංග හෙටිආරච්චි බලාපොරොත්තු වෙන ඇති කොයි මොහොතේ හෝ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට පන්දුර පහර දීමේ වාරය ලබා දෙනකොට ඉහළින්ම පන්දුව එල්ල වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නවා. ඒ සමගම මෙතෙක් වෙලා විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටි දසුන්ගේ ඉනිම ලකුණු 61කදී ඉනිමා වෙනවා. පස්වන කඩුල්ල හැටියට ඔහු දැවී යනවා. ඔහු උත්සාහයක් දරුවේ වේගය වැඩි කරගනිමින් පහරවල් එල්ල කරන්නට මෙන්න පුනරූපණය ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ට්‍රයි පහර ඉතා හොඳින් පන්දුව ග්‍රහණය කරගන්නවා. සමගම ඒ උඩ පන්දුව රැකගන්නේ විශේෂයෙන්ම ලොං ඔෆී පන්දුරකමින් සිටි ක්‍රීඩකයා ඩිලන් එම කනිස්ටන්ටයි කඩුල්ල හිමිවන්නේ ලකුණු 61යි පන්දු 74කට දසුන් තාරුක දැවී ඇද්දී. ලකුණු 97ක සම්බන්ධතාවයක් සුනිත් බිඳිය. ඇත්ත වශයෙන්ම මම හිතන්නේ දසුන් පොඩක් උත්සාහ කරේ වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් තේපාණය වෙනුවට ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව තරමක් පරතරය වැඩි කර ගන්නට. මම හිතන්නේ කෙසේතත් දසුන් එවර එල්ල කර පහර මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාට උඩ පන්දුවක් බවට පහසුවෙන් රැකගැනීමේ හැකියාව ලැබුණා. දැනට 128ක් ඉදිරියෙන් තවත් කඩලු 5ක් අතතිව ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවා සහ පරිපාලකින් විශේෂ සංජීව රණතුංග උපදේශක හැටියට ඉන්නවා කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් හැටියට. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන කොයි මොහොතේ තරගය අත්හිටවන එකම සාන්තෝමස් විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩා භාරව කටයුතු කරන අධ්‍යක්ෂකවරයා දිනේෂ් කුමාරසිංහ කොයි මොහොතේ බලාපොරොත්තු වේද උන්ට ලැබෙන අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. මදන්නේ හොඳ තියුණු තරගයක් සවස් යාමේදී තේපානේ නනතුර නරඹන්නට අවකාශ ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඇල්මරුරු තරගයක් බවට පත් වේ. එහෙම නැති වුණොත් ඔවුන්ට කණ්ඩායමක් සියලුම ක්‍රීඩකින් දවා ගන්න හැකි පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් තිබිය යුතුයි. මේ ජනිදු ජයවර්ධන නවපිටිකරුවා දකුණු දිප්පිත් අසුන ක්‍රීඩකයා මෙන්න අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය ඉහළින්ම පන්දුව එල්ල වෙනවා. නමුත් හරියාකාරව පන්දුව එන මාවතර පාදය ගෙන ආවේ නැහැ. ඊළඟ පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුද ලකුණ ලබා ගන්න දෙවියන් අතරවාරයේදී පන්දුව ඉහළ තිබෙදී අන්ත මාරුණා. විශේෂයෙන්ම උඩ පන්දුවක් රැක ගන්න අවස්ථාවේදී රැක ගන්න මොහොතේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අන්ත මාරු වෙලා තියෙනවා නම් ඕන්න ඒ පැත්තෙම තියෙනවා. උඩ පන්දුව රැක ගන්න මොහොතේ පිටිකරුවන් දෙනා අන්ත මාරු වෙලා නැත්නම් නැවතත් ආපසු යවනවා ඔවුන් මුලින් හිටපු අන්තයට. නොදොණු ක්‍රීඩකයා මුලින් හිටපු අන්තයට. පිටින් දුර්වල පන්දුවක්. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි කඩුල්ලක් වැටුණ අවස්ථාවක තවත් තර්ජනය වැඩි කළ යුතුයි. පීඩනය වැඩි කළ යුතුයි පිටිකරුවන්ට පන්දු යවන්න. නමුත් පන්දු යවන්න උත්සාහ දරන්නේ වේගය වැඩි කරලා කැලේ බෝල් කරන. මම හිතන්නේ මම පෙරත් සඳහන් කරේ
එය කැනිස්ටන්ගේ මේ පන්දුවාරය තුළ මේ පිතිකරුවන්ට පීඩනයක් ගෙනාවේ නැහැ. මෙවැනි අවස්ථාවක මම හිතන්නේ අනුද සහ මේ නවක පිතිකරුවාට තරමක ආත්ම විශ්වාසයක් ගොඩනගෙනවා. මෙවැනි අවස්ථාවල මේ ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන බවට. මෙන්න මීළඟ පන්දුව පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. මෙන්න පිටින් පිටට පැමිණෙන පන්දුවට බැක් කට් පහරක් කෙල කරන්නේ පන්දුව තර්ඩ් මැන් කලාපයට. එක් ලකුණකින් සීමා වෙනවා සමගින් 71 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 225යි කඩුළු 5යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංග රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට මාවන් අතපත්තු මහින්ද හලංගොඩ අභියෝගතා කුසලානය සඳහා පැවැත්වෙන කොළඹ ආනන්ද සහ ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාල අතර තරගයේ තේපානය සඳහා දෙවන දිනේ තවත් විනාඩි 11ක පමණ කාලයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ අනුව සූදානම් වනවා ඉනිමේ 72 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරනට තෙවින් නායකයා සූදානම් දිවෙනවා. එවරත් ග්ලයිඩ් කරමින් තර්ඩ් මෑන් දෙසට පන්දුව යොමු කරනවා. තර්ඩ් මෑන් පන්දුව රකින ක්‍රීඩකයා අරගෙන බාර දෙද්දී ලකුණක් එකතු වුණා. ඒ 226 වන ආනන්ද දෙවන ඉනිමේ ලකුණ. අනුද දැන් ලකුණු 74යි. ඔහු තාමත් සෙමි ලකුණු ලබා ගන්න. නමුත් මේ මොහොතේ අවශ්‍ය ආකාරයෙන් පන්දුවට පහළ දෙන ක්‍රීඩකයා එක්කාන්තයකින් කඩළු බිඳ වැටෙමින් තිබේදී ඔහු තමන්ගේ අන්තය ආරක්ෂා කරගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් මේ පිටියට නවක පිතිකරුවා ජනිදු ජයවර්ධන මම හිතන්නේ මුල් පන්දුව පිළිගන්න සූදානම්. තරමක් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔහුත් පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක්. බලමු. කොයි ආකාරයෙන්ද මේ ඉනිමට ඔහු දායකත්වයේ සපයන්නේ සම්මාදම් වෙන්නේ කියලා. තෙවි නීරේගම නායකයා අතයි පන්දුව තිබෙන්නේ. පන්දුව අර 9 පන්දුව 1යි ලකුණු 23යි තාමත් කඩලු නැහැ. ඔබ සඳහන් කළා සේම තවමත් අපිට පීඩනයක් ගෙන දෙන පන්දු රැකීමක් නම් දකින්නට හැමෙන්න ඩ්‍රයිව් කිරීමක් පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒවල රැක ගන්නව නෙමෙයි පන්දු රකින්න. ඇඟේවදී නතර වෙනවා. 226යි එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා ආය අවස්ථාවේදී පන්දුව පිටුපස්සේ හිටියා. ඊටමත් වැදගත් එය. විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ දක්ෂතම පිතිකරුවා මෙන්න පුනරූපණය. ඔව් දක්ෂතම පිතිකරුවා දක්ෂතම පන්දුයවන්නා සහ තරගයේ වීරයා වෙනුවෙන් විශේෂ සම්මානයන් 3ක් කුසලානයන් 3ක් ප්‍රදානය කරන්නට සංවිධායක මණ්ඩලය තීරණය කළ තිබෙනවා. ඒ තීරණය ලබා දෙන්නේ නැත්නම් එය ක්‍රීඩකයන් තෝරා බේරාගන්නේ විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනා විසින්. ඔවුන්ට ඒ කාර්යය පවරලා තිබෙන්නේ. මම මේ තරගයේ තරග තීරකවරයෙක් නැහැ. එකම තුන්වන විනිශ්චයකාරවරයෙක් නැහැ. විශේෂයෙන් රූපවාහිනී තරගයක් බොහෝ විට විකාශනය වෙද්දී තවත් විනිශ්චයකාරවට අවස්ථාව ලබා දෙනවා නම් මම හිතන්නේ පාසල් දෙක මේ ගැන කල්පනා කර යුතුයි. මොකද රූපවාහිනියක් ලබා දීම විතරම අපහසු නැහැ අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට. අනිවාර්යෙන්ම. ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල වෙනවා. එවර ස්වීපකව දෙසින් හරියාකාර පන්දුව අතේ නැතුව තමයි කළු රකින්න කඩොල්ල බිඳහෙලන්නේ. ඒදී දෙවියමක් සිදුවන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම. පන්දුව අතේ වැඩි ගිලියද්දී ਉਹ කඩොල්ල බිඳහෙලනවා. නමුත් පිටිකරුවා තමගේ සීමාව සටහන් කර හමාරයි. ඔව් සත්‍යජිත් විතාන විනිශ්චයකාරවරයා හොඳින් දැක්කා. දැන් කඩොල්ල සකස් කිරීමේ කාර්යය තරගෙම සේනා පිට අර අතිරේක විනිසුරුවෙක් සිටියා නම් අපි සතුව තිබෙනවා නැවත මේ පන්දු පහරවල් පෙන්වීමේ නැවත පුනරූපණ පෙන්වීමේ හැකියාව. දැන් මෙතනදී කඩොල්ලේ පන්දුව වැදුනා නම් නියත වශයෙන්ම දැවි යනවා. නමුත් දැකද කඩොල්ල බිඳහෙළුවේ පන්දුව නැතුව. මෙය රූපවාහිනිය තුලින් පුනරූපණ නරඹද්දී තමත් පැහැදිලි. නමුත් අපි PV 60ක් දැක්ක ඒක මුලින්ම. මොකද හොඳ තීරණයක්. ඒතර වාරදී කෙලින්ම පන්දුව කඩොල්ලේ එල්ල වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම 6 වෙනි කඩොල්ල දැවි යනවා. ලකුණු 227යි කඩොළු 5යි 72 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මොකද අවදානම් ලකුණක් අනුද හොඳ පන්දුවක් යෝකලෙන්ති පන්දුව පතිත වන්නේ ආරක්ෂාකාරීව අනුද පිළිගන්නවා. අනුද දැන් පන්දුව 193කට මුහුණ දී තිබෙනවා. උඩ පන්දුව දැන් හිතන්නේ ෆුට්බෝල් අතර ටිකක් ලොකට පේනවා ඉතින්.
තමත් හොඳින් පන්දුව පෙනෙනවා ඇති අනිවාර්යෙන්ම මේ පිතිකරුවා දැන් ඊයේ දිනේ සවස් යාමේ සිට මේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ. දෙදින පුරා ක්‍රීඩා පිටියේ විශේෂයෙන්ම තම කණ්ඩායමේ තිබෙන තත්ත්වය සිටුේෂන් හැන්ඩ්ලින් කියන එක තමයි වැදගත්. තිබෙන තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීම තමයි හොඳ ක්‍රීඩකයෙකුගේ ලක්ෂණය. පන්දු යවන්නෙක්ද පන්දුවට පහර දෙන්නෙක්ද ඒ තමයි වැදගත්. ඔව් චෙක් ට්‍රයි පහරක් සෙපකව දෙසටයි පන්දු යොමුවන්නේ ලකුණක් ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමට 228 වන ලකුණු සටහන් වෙද්දී 72 වෙනි පන්දු ආරේ නිමාව. I want everything and more from my mobile. Unlimited talk time, text and endless data. When I travel, it's one simple plan for unlimited roaming, even on a flight. I also get the best smartphone deals, phone upgrades and expert personal service. While Club Vision privileges pamper me with the best of times. Sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. දෙසිය 28යි කඩුළු 5යි දැන් ලකුණු 132ක් ඉදිරියෙන් සිටින ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 72ක් නිමාවන විට ඔවුන්ගේ දෙවෙනි ඉනිමේ කඩුළු 5ක් ඔවුන් සතුව තවත් ඉතිරි වී තිබෙනවා පන්දුවට පහර දීම සඳහා. කාල වේලාව පිළිබඳව ගැටලුව තියෙන්නේ දැන් තේපානේ අනතුරු පැය දෙකක් පමණ කාලයක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ වේලාව ගැන කතා කරද්දී ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අද දිනේදී තේපානට පෙර ආතෝ පන්දුවාර 80ක් යැවිය යුතුව තියෙනව නේද? පන්දුවර 70ක් 65ක්. ඔව් නෑ මම කියන අවසන් පැය 4ට පටන් ගන්න පෙරට 80ක් යැවිය යුතුයි නේ. 4ට පටන් වේලාව 4 වෙන විට පන්දුවර 80ක් යවා තිබිය යුතුයි. ඔව් එහෙම නැත්නම් පන්දුවර 80 යවට තමයි අවසන් පැය පටන් ගන්න. දැන් මෙතෙන්දී තේපාන වෙනකොට පන්දුවර 65ක් යැවිය යුතුයි. නමුත් දැන් මේ 57 වෙනි පන්දුවරේ තමයි යවන්නේ අද දිනේ. දුර්වල පන්දුවක්. ඉතාමත් දුර්වලයි පන්දුවේ මේ අවස්ථාවේදී කැනිස්ටන් මේ පන්දු අර දෙකේදීම පිතිකරුවාට තර්ජනයක් එල්ල කරන ආකාරයෙන් නෙමෙයි පන්දු යවන්නේ. මම දන්නේ කාලය නිකරුණේ අපතේ යෑම කියලා කියන්නට පුළුවන් මෙවැනි පන්දු යැවීම. මොකද කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වන්නේ දැන් කෙසේ හෝ කඩුළු ලබා ගැනීම සාන්තෝමස් විද්‍යාලයට. නමුත් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීම සහ කඩුළු ලබා නොදී සිටීම. දැන් මේදී ලකුණු ලබා ගැනීම බැරි වුණත් කඩුළු ලබා නොදී ඉන්නට හැකියාව තියෙනවා මොහු යවන වැඩිපුර පන්දු වලින්. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුව ග්ලයිඩ් කරමින් යොමු කරනවා ගලි ක්‍රීඩකයා ආසන්නයෙන්. නමුත් උඩ පන්දුවකට පරිවර්තනයකට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ පුනරූපණය බලමු මේ පන්දු ආරය අතර වාරයේදී. මෙන්න ඔව් හොඳ උත්සාහයක් දරුවා. නමුත් උඩ පන්දුවකට රැගෙනට අවකාශ නැහැ. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා ආසන්නයෙන් කැනිස්ටන් සෝදානම්. අඩි 6කට වැඩි උසයි වගේ නේ කැනිස්ටන්. මතන්නේ උන්ගේ වේග පන්දු යන දෙදෙනාම ආරම්භක වේග පන්දු යන දෙදෙනාම තමත් උස ක්‍රීඩකයන් යසිර රොඩ්රිගෝත් මම හිතන්නේ යසිර රොඩ්රිගෝ ඔබ දැසන ඔබත් සමගින් කතා බහ කරගෙන ඉතුණා. සෑහෙන උස ක්‍රීඩකෙක්. අඩි 6කට වැඩි උසයි. මමත් උඩ බලන කතා කරේ. 72යි පන්දුවර 4යි පන්දුවර 72යි පන්දු 4යි 228යි 229යි කඩු 5යි මේ වෙන විට 133ක් ඉදිරියෙන් අර ඔබ කිව්වා ගන්න 160ක් පමණ ලබා දිය යුතුයි හොඳ තරගයක් බලනට නම් එකම කඩු 10ම ලබා ගන්නට පන්දුවර සංඛ්‍යාවකුත් තිබිය යුතුයි කණ්ඩායම් දෙකටම දාර්ශනික ඩ්‍රයිව් පාරට දරන උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ පිටේ නෝදුරු පන්දුව කල් රකින්න අතරේ පත්වන්නේ ලකුණු තත්ත්වය වෙනසක් නැහැ 2-2-9 කඩු 5යි. උදැසන සේන යසුරගේ කතා බහෙදිම එක් දෙයක් හොඳින් අහගෙන හිටියා. ඔහු නිරන්තරයෙන් සඳහන් කරේ මේ ඔහුගේ පුහුණු කරවන්න උට දෙන ඔවදන් ඔහුගේ දක්ෂතාවත් සමග ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන බවට. ඒ දේ මතන්නේ පළමුවෙනිමේදී ඔහු ඒ දේ ආකාරයෙන්ම නියමාකාරයෙන්ම ඉටු කරා. ඔහුට කියලා තිබේ ඔහු කිව්වේ පුහුණු කරු නිරන්තරයෙන් ඔහුට කිව්වේ විකට් බෝල් කරන්න. කෙලින් බෝලේ තියාගන්න. ඔහු ඒ පළමුවෙනිමේදී තාමත් හොඳින් ඉටු කළා. ඊට පස්සේ අමතක වුණා. ඇත්තටම තනතිල්ලත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා පළමුවෙනිමේදී වේග පන්දු යවන්නට පළමු පැය. අපි දන්නා මේ පන්දුවාරේ නිමාව පන්දුවාර 73ක් නිමාවේදී ලකුණු 229 කඩු 5යි.
එසේ ක්‍රීඩාපිටියේ තනතිලි සකස් කරන්නේ ලාල් ඇතුළු කණ්ඩායම සුශිෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. මට මතකයි මීට වසර ගණනාවකට ඉස්සෙල්ලා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය එක අවුරුද්දකදී හොඳම තනතිලි සකස් කරන තෝරලා මුදලි ලක්ෂයක් පළමුවෙනි කෙනාට දෙවෙනියට 75000ක් තුන්වෙනියට 50000 බැගින් පිරිනැමුවා. ඒක දිනාගත්තේ SSC තනතිලි සකස් කරන ලාල් පළමු ස්ථානය, දෙවන ස්ථානය NCC ක්‍රීඩාපිටියේ තනතිලි සකස් කරන බන්දු, තුන්වන ස්ථානය ටැමිල් යුනියන් ක්‍රීඩාපිටියේ තනතිලි සකස් කරමින් සිටි මට නම මතක නැහැ. දැන් ඔහු එහි රාජකාරී කරන්නේ නැහැ. ටැමිල් යුනියන් ක්‍රීඩාපිටිය තමයි තුන්වන ස්ථානය දිනාගත්තේ. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී මේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ දායකත්වය ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් ඔවුන්ගේ ඇගීමත් ඒ වගේම වැදගත්. අපි දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී පරිපාලකයෝ, දක්ෂ පරිපාලකයෝ, ඒකම හොඳ ක්‍රීඩකයෝ සිටිය යුතුයි. ඒකම අපි දන්නවා තනතිලි සකස් කරන අය සිටිය යුතුයි, විනිසුරුවන් සිටිය යුතුයි. ඒකම අපි කවදාවත් අමතක කරන්නේ ප්‍රේක්ෂකයෝ නැත්තම් මේ ජනප්‍රිය වෙන්නේ නැහැ මේ තරඟ. ඉතින් අපි හැමදාමත් ප්‍රේක්ෂකයන්ට ගරු කරනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාම අපි ඉතාමත් වැදගත්සේ සලකනවා. ඒකම ක්‍රීඩා උපකරණ නිෂ්පාදනය කරන අය, ඒකම වෙළඳාම් කරන අය, මේ හැම දෙනාගේම එකතුවක්. ඒකම විස්තර විචාරකයෝ, ලකුණු සටහන් කරවන්, මේ හැම දෙනාමගේම එකමුතුකම තමයි ඒකම අපේ සජීවීව තරඟ ගෙනෙද්දී අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම, ඒකම කැමරා ශිල්පීන්, පරිගණක ශිල්පීන්, මේ හැම දෙනාගේම දායකත්වය ඉතාමත් වැදගත්. අනිවාර්යෙන්ම මේ හැමෝගෙම සුසංයෝගයක් තමයි හොඳ තරගයක් අපිට නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ. නැත්නම් මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට හොඳ තරගයක් නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ තරංකාරීත්වයේ සහිත. ඉතින් මේ SSC ක්‍රීඩාපිටිය කොළඹ තිබෙන ඉතාමත් දර්ශනීය ක්‍රීඩාපිටියක්. අලංකාර පන්දුවක් ෆුලෙන් තීපත්ත කරන පන්දුව. තරමක් 90 හින්දා බේරුණා මම හිතන්නේ පන්දුවේ. 90 පැත්තේ හිටපු හින්දා වාසනාවයි. මොකද යෝකලෙන් තීපත්ත පන්දුව ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔහු පන්දුව පිටගෙන ආව පන්දුවට. ඔබ පෙර සඳහන් කරා උට දැන් පන්දුව ෆුට්බෝලයක් වගේ පේනවා ඇති. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු දැන් පන්දු 200කට ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ. ඒ පන්දුවත් සමකින්. ඒ පන්දුවේ පුනරුපණය අපි තපොටක බලමු. තුන්වෙනි පන්දුව මේ හතරවෙනි පන්දුව යවන්නට යොදනා වන්නේ තේපානට පෙරතු යවන අවසන් පන්දුව ආරෙවිය හැකි. ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. ලකුණු 229 මම හිතන්නේ දැන් මේ පන්දුවාරේ පන්දු 4ක් ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. මම හිතන්නේ තේපානේ නිසා ආරක්ෂාකාරීව ඉඳීමට උත්සාහ කරන අනුද දර්ශන පෙර විනිශ්චයකාරවරයා බේල්ස් නැවතත් සකස් කිරීමේ කාර්යය කඩුල්ල වෙන කඩුල්ලේ උස අඟල් 28යි බේල්ස් නැතුව බේල්ස් එක්ක අඟල් 28 මාරයි. හොඳ පන්දුවක්. මේ විනිසුරු වරුන් අපිට පන්දුවාර අපේ අවසන් පන්දුව අපි මේ තේපානේ අනතුරු මේ පිළිබඳව කතා කරමු. සෑහෙන දෙයක් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකීන්ට නැත්නම් බලන ප්‍රේක්ෂකීන්ට පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පැමිණෙන්නට සිටින අයට තමත් වැදගත් වෙන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා මේ විනිසුරු වරුන් පන්දුවාරයේදී පන්දු සංඛ්‍යාව පිළිබඳව ලබා දෙන සංඥා. අනිවාර්යයෙන් අපි ගැන මේ පන්දුවාරය පසුව කතා කරමු. මේ තේපානට පෙරතෝ සාරාංශය ගෙනෙනවා. පිටින යන පන්දුව නිදානට ඉඩ හරිනවා. ඒ සමගම 74 වෙනි පන්දුවාරේ නිමයි අද්දිනේ යවල්ලද ඉනිමේ යවල්ලද 229යි කල්ලු 5යි අද දිනේ 58 වෙනි පන්දුවාරේ නිමා වෙන්නේ තේපානය සඳහා දැන් තරගය නතර වෙන මොහොත. ලකුණු 229යි කඩලු 5යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ ඔවුන්ගේ පන්දුවාර 74කට මුහුණ දුන්නා. ඒකම ඔබ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ සංඥාවල් පිළිබඳව තුන්වෙනි පන්දුවාරේ නිමාවෙද්දී විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනාම ඉන්නට අත තියලා භාගයයි කියලා පෙන්නනවා. ඒකම හතරවෙනි පන්දුවාරයේදී විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනාම පන්දු දෙකක් ඉදිරිව තිබලා කියලා පෙන්නනවා හතර ඉවරුනාම. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි පන්දුවාරය මෙන්න අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ආකාරය කනිෂ්ක ලකුණු 20ක්, සොනාර ලකුණු 14ක්, ඒකම අනුද නොදවේ ලකුණු 76ක්, ඔහු සමග ජනිදු නොදවේ 1 ලකුණක්, නෙත්ම ලකුණු 19ක්, කලන ලකුණු 41ක්, දසුන් ලකුණු 61ක්. පන්දුවර 74යි අතර එක ලකුණු 8ක්
ලකුණු සංඛ්‍යාව 229. පන්දුවේදී ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩුළු දෙකක් බිඳව දැමුවා දිල්මින් රත්නායක. පන්දුවාර 20යි නිලකුණු පන්දුවාර 2යි ලකුණු 81කට කඩුළු 2යි. අනුක් පලිහවඩන පන්දුවාර 15යි ලකුණු 33කට එක් කඩුල්ලයි. ඒ වගේම කැනිස්ටන් පන්දුවාර 5යි ලකුණු 16කට එක් කඩුල්ලයි. දිරෙන්ට එක් කඩුල්ලක් තිබෙනවා පන්දුවාර 9යි ලකුණු 34කට. පළමු කඩුල්ල ලකුණු 23 දී දෙවන කඩුල්ල 41 දී පිළිවෙලින් තුන්වන කඩුල්ල ලකුණු 58 දී 127 දී සිව්වන කඩුල්ල සමාජන අවසන් කඩුල්ල බෙදවට ලකුණු 224 දී විශේෂ අවස්ථාන මේ කාල පරාසය තුළ තේපානය දක්වා දිවාභෝජන අනතුරුව මේ දිවාභෝජන අනතුරුව ක්‍රීඩා පිටාව තියෙන කණ්ඩායම සමගින් ලකුණු ලබාගත් ආකාරය සහ කඩුළු දෙවීගේ ආකාරය අපි විශ්චකාරවන්ගේ සංඥාවත් මේ එකම කියමු. මොකද ඔහු පන්දු 3ක් විතරදී ඉන අතගාල පෙන්වන තවත් භාගයයි පන්දු 2ක් විතරදී විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනා කියන තවත් පන්දු 2යි අවසන් පන්දු දෙකදී විනිශ්චයකාරවරුන් ප්‍රධාන විනිසුරු ලබා ගන්න සංඥාව ලකුණු සටහන් කරන අපේ මිත්‍රයන්ගෙන්. ඒ තමයි ඔබ අහ ප්‍රශ්නට උත්තරේ. මේ විශේෂ අවස්ථාවන් විශේෂයෙන්ම මේ කාල පරාසය තුළ සම්පූර්ණ ගෞරවය හිමි වෙන්නේ දසුන්ට සහ අනුදට. තමත් හොඳින් දෙදෙනා පන්දුර පහර දුන්නා. දසුන් ලකුණු 61කට දැවී ගිය අවස්ථාව දිල්මින් රත්නායක පන්දුවරක් ගත්තේ අවස්ථාවේදී. තෙන් ලකුණු 229යි කඩුළු 5යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අපි බලමු බගන්වීලය ලකුණු ලබාගත් ආකාරය 4 පහර 28ක් සහ 6 පාරක්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ මේ ලකුණු 229 ඇතුළත ගැප් තිබෙනවා. තමත් හොඳින් ක්‍රීඩා පිටිය සිසාරා පන්දු පහර එල්ල කර තිබෙන ආනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් නොදෙන පළමු ඉනිමට සාපේක්ෂව ඔවුන් අතිසාර්ථකයි. හොඳයි. මෙන්න මේ කාල පරාසය තුළ පන්දුවාර 26ක් එකම ලකුණු 101ක් සහ එක කඩුල්ලක් පමණයි මේ පැය දෙක තුළ දැවී ගොස් තිබෙන්නේ. ඒ ඉතාමත් ඒ ගෞරවය ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායමට ලබා දිය යුතුයි. ඒ අනුව තමයි දැනට තත්ත්වය තේපානය සඳහා තරගෙන අතර කර 229 කඩු 5යි 134ක් ඉදිරියෙන් ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම තේපානය අනතුරුව අපි ඔබ හමු වෙන නැවතත් කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේදී. ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ කතන්දර දැනගෙන හිටියට විතරක් මදි. ඒවා ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාව ගැන රසකතා දන්නවා නම් ඒවා නිර්මාණශීලීව රූප මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපට 0777 822 777 නැත්නම් ඊමේල් කරන්න careers@thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම. අපි කතා කළොත් 1999 ලෝක කුසලාවෙන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවෙනි වටේට සුදුසුකම් ලබන්නේ නැහැ. ඔබ අවුරුදු 3ක් වැනි කාලයක් කණ්ඩායම එළිය සිටිනවා. ඒ දෙයින් මම දැන් ඔබට ගොඩක් දේවල් අයිමි වුණා. සමහර කාලට ඔබට අවස්ථා තිබුණා ලෝකේ එක් දින තරඟවලදී ලකුණු 1000ක් ලබාගත්තු පළවෙනි පිතිකරුවා වෙන්න. ඒ කාලය කොතරම් අමාරුද? කොහොමද ඔබ ඒ කාලය ගත කළේ? ඇත්තෙන්ම ඒකෙන් පස්සේ මම හිතන්නේ මේ සිලෙක්ටර්ස්ලා ඩිසිෂන්ස් වගේක් ගත්තා. ඉතින් සමහර ඒවට මම හුඟක් දුරට අමනාප වෙලා හිටියේ. මොකද ඒගොල්ලන් කතා කරලා එකක් කියලා එකක් කරපු හන්දා ඒගොල්ලන් හරියටම මට කතා කරලා කිව්වා නම් මොකද්ද සිටුේෂන් එක කියලා ඒක මම පිළිගන්නවා. එනමුත් මං හිතන්නේ සිලෙක්ටර්ස්ලා වශයෙන් එක දෙයක් කරන්න ඕනේ මේ ප්ලේයර්ස්ලාට හුඟක් වෙලාවට අප් ෆ්‍රන්ට් වෙලා කියන්න ඕනේ හරියටම මොකද්ද සිටුේෂන් එක කියලා. ඒකයි මම හිතන විදිය සිලෙක්ටර් කෙනෙකුට ඒ විදිහට කරා නම් මගේ අමනාපය හුඟක් දුරට අඩුයි. නමුත් මම හිතාගත්ත ඒ වෙලාවේ මම කවදක්වත් මේ ඩ්‍රොප් කරපු හන්දා මම කවදක්වත් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ටර්ම්ස් වලට මම ක්‍රිකට් නවත්තන්නේ නැහැ. මම නවත්තන්නේ මගේ ටර්ම්ස් වලට තමයි. කවදා හරි මම කොහොම හරි කරලා ආයිත් පාරක් මැච් ටිකක් ගහලා
මගේ ටර්ම්ස් වල තමයි මම නවත්තන්නේ කියලා මම අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ටික දවසක් ට්‍රේන් කළා ආයිත් පටන් ගන්න හදනකොට අන්තිම මොහොතේ ඒගොල්ලන් ඒ වෙලාවෙත් ඩ්‍රොප් කරා. ඊට පස්සේ මම ආයිත් තරඟ වගේක් ගහලා ඇවිල්ලා මම හිතාගත්තා ලංකාවේ ටෙස්ට් තරඟ මාලාවක් ගහලා තමයි මම මේ නවත්තන්නේ කියලා. ඒකට ඉස්සෙල්ලා මගේ හොඳ වෙලාවට මිස්ටර් මයිකල් තිසේරා මට කතා කරලා දවසක් කිව්වා මීටිමකට එන්න කියලා. ඊට පස්සේ එයාව සිලෙක්ට් වුණාම ඒ කියන්නේ පර්ණ සිලෙක්ටර්ස්ලා මාරු වෙලා එයාව පොයින්ට් වෙච්ච ගමන්ම මට එන්න කියලා කතා කරලා මට කිව්වා මේ අපිට World 2003 World Cup එකට අවශ්‍යයි. ඒකට මේ අපිට මොකද මම මේ වෙලාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් උත්ජගා හිටියේ අවශ්‍යයි. ඒක හන්දා මේ අපිට මේ සිම්බාබ්වේ වලට ටුවර් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට පික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවෙම කිව්වා ඒ වෙලාව වෙනකොට මම කිලෝ 10ක් විතර ඇඟත් දාලා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ එතුමාට කිව්වා මේ සිම්බාබ්වේ වගේ රටකට මං ගිහිල්ලා තේරුමක් නැහැ. මේ ඉන්න විදියට මට හරි විදියට ක්‍රීඩාව කරන්නත් බැරි වෙයි. ඉතින් ඒක හන්දා මට මාස එකමාරක් දීලා පාකිස්තාන් යනකොට ඊළඟට තිබුණේ පාකිස්තාන් ටුවර් එක. මම ඒ වෙලාව වෙනකොට අමාරු ටුවර් එක ගන්න මේකට යන් එක්කෙනෙක් යවන්න කියලා කිව්වම එතුමා මට කෙලින්ම කිව්වා හරි ඒකට අපි එකඟයි කියලා. එතකොට මේ මාසය ඇතුළත මම මගේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් සමහර දවස්වලට කරලා කිලෝ 13ක් ඒ මාස ඇතුළත අඩු කරලා ඒ වෙලාවේ මම පාකිස්තාන් ටුවර් එක යන්න ඇස් වෙලා අපි පාකිස්තාන් ටුවර් එකට මම අරක ඉවරලා ඒගොල්ලන් පාකිස්තාන් වලදී මම ගියා පාකිස්තාන් වලට අර්ජුනත් එක්ක. ඒක ඊටමත් සාර්ථක ටුවර් එකක් වෙලා ඒ පළවෙනි තරගෙම ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න ලැබුණා. ඒත් එක්කම අර්ජුනා මට අමතක වෙන්නේ අත කඩාගෙන විනිං රන් එක ගහනකම් අපි දෙන්න එකට බැට් කර හිටියේ. එතකොට අපි මැද ඉඳෙද්දිත් අපි දෙන්න කීකීටියේ කොහොම හරි මේකේ සිලෙක්ටර්ස්ලටයි පරණ සිලෙක්ටර්ස්ලටයි පාඩමක් උගන්වන්න ඕනේ. අපි දෙන්න කොහොම හරි ඉඳලා මේක මේ මැච් එක දිනකම් ඉන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක ඉවර කරලා ඊට පස්සේ ආවම අපිට ටුවර් එකක් තිබුණා ලංකාවේ. මම කිව්වා එතකොට අනවුන්ස් කරා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නවත්තනවා කියලා. අන්තිම ටෙස්ට් තරඟේ තමයි ලකුණු 200ක් ලබාගෙන මම රිටයර් වුණේ. ඊට පස්සේ වර්ල්ඩ් කප් එක 2003 සවුත් ඇෆ්‍රිකාවල ගහලා මම අනවුන්ස් කරා ඒකෙන් පස්සේ මම නවත්තනවා කියලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳෙයි. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. I want everything and more from my mobile. Unlimited talk time, text and endless data. When I travel, it's one simple plan for unlimited roaming, even on a flight. I also get the best smartphone deals, phone upgrades and expert personal service. While Club Vision privileges pamper me with the best of times. Sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more.
Dialog Postpaid. Power to you. ඔබගේ අන්තිම සංචාරය බටහිරින්ද කොද දූපත්වලට තිබෙන සංචාරයේදී කණ්ඩායමට චෝදනාවක් නැගෙනවා පන්දු පළුදු කරයි කියලා නායකයා පුහුණුකරු සහ ඔබට විශාල වශයෙන් සස්පෙන්ෂන්ස් ලැබෙනවා තරඟ කීපයකටම මේ දෙය ඔබගේ ක්‍රීඩා ජීවිතයේ කොතරම් කළු පැල්ලමක්ද? මම හිතන්නේ ඒක තමයි මට ක්‍රිකට් ජීවිතයේ තියෙන ඒ කියන්නේ රිග්‍රෙට් වෙච්ච තරගයක් තියෙනවනේ සස්පෙන්ෂන් එකට වඩා අපිට ඒ චාර්ජර්ස් ඇවිල්ලා එකකින් වෙච්ච එක අන්තිම සස්පෙන්ඩ් වෙච්ච එකයි ටීම් මැනේජර් හැටියට ඒගොල්ලන්ගේ ඉබේම එනවා ටීම් මැනේජර් එකට ඒගොල්ලන් මොකද චාර්ජ් කරන්නේ කැප්ටන් වයි කෝච් වයි මැනේජර් වයි ඒක ලොකු කළු පැල්ලමක් ඔය කියන්නේ මට විතර නෑ හැම එක්කෙනාටම එතන හිටපු මං හිතන්නේ ඒ තරගෙන් පස්සේ මම ඒ දවස්වල කලමනාකරු විතරක් හැටියට හිටියා නම් හයි පර්ෆෝමන්ස් එක නැතුව මම ගොඩක් වෙලාට එදා ඇත්තටම ඒ ටුවර් එකෙන් පස්සේ මම ස්ටෙප් ඩවුන් කළා ඒක ඉවර කරන්න තිබ්බා මොකද මම දැනගත්තා ඒක හරි නෑ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට මොකද ටීම් එකම අපි අන්තිම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකටයි ඩැමේජ් එක ආවේ ඒක හරි දුකයි ඒ වෙච්ච දේ ගැන දැන් ඒ තරඟ තීරකවරයා ජවගල් ශ්‍රීනාත් ඔබ තමත් සමීප මිතුරන් එකට ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. ඔහු කිසියම් අවස්ථාවක ඔබට කිව්වේ නැද්ද මේ කරන දේ වැරදි මේක නොකර ඉන්නයි කියලා අවධානමක් දුන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ අපිව චාර්ජ් කරන් පස්සේ අපිට ගොඩාක් උදව් කරා. මම හිතන්නේ වෙන මැච් රෙෆරි කෙනෙක් හිටියා නම් ওই මැච් එක අවෝඩ් කරනවා. එතනදිම අවෝඩ් කරා නම් අපිට තව ගොඩාක් ප්‍රශ්න එනවා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමෙනුත්. මම හිතන්නේ ශ්‍රීනාත් නිසා තමයි අපි ඔච්චර විදියකින් හරි බේරුනේ. ශ්‍රීනාත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට අවිලා මට කතා කරලා කිව්වා එයා ඇඩ්වයිස් කරා දිගටම ඉතින් අන්තිමට අපි ටීම් ඩිසිෂන්ස් අපි ගත්තේ හැමදේම මේ එයා ඇත්තටම ඉවරුණාන් පස්සේ මේ ළඟදී සවුත් ඇෆ්‍රිකන් සීරීස් එකට ආපිලෙත් මාත් එක්ක වාඩිලා ලොකු කතාවක් කරා එයාත් එක්ක ඉතින් ඒ යාළුකම තාම තියෙනවා එයාටත් ඇත්තටම දුකයි අපි ඇයි කියලා ඒ වැඩේට මේ වුනේ අසල දැන් අපි පන්දු පළුදු කිරීම පැත්තකට තිබ්බොත් එහෙම පිටියට නොයාම දැන් ඔබ ගොඩක් අත්දැකීම් බහුල පුද්ගලයෙක් ඔබට තේරුණේ නැද්ද මේ කරන දේ වැරදි කියලා කිසියම් අවස්ථාවක යන්න ඕනේ කියලා ආයෙ නැවත පිටියට මට මුලින් ඉඳන්ම මේක ඇත්තේ මම කවදාකවත් ජීවිතේ අපි ක්‍රිකට් ෆීල්ඩ් එකකින් මම යන්න කැමති නෑ දැන් අර්ජුන පළවෙනි තරඟයේ අර කියන්නේ මුරලිදරන් ඉස්සෙල්ලාම කෝල් කරේ වෙලෙත් අපි ඒ වෙලාවෙත් මේවා කරේ අර්ජුනට තනියම ඇතුළට යන්න ටීම් එකේ ක්‍රීඩා කරා අරවින්ද ඇක්ටිං කැප්ටන් කරලා අපි ක්‍රීඩා කරා තරගේ ඉතින් අපිට පාසලේ උගන්වලා තිබ්බේ අන්තිමට අම්පයර්ස්ලයි කියන දේ හරි ඒකට යන්න. ඉතින් මුලින් ඉඳන්ම මට කිසිම මේකක් තිබ්බේ නැහැ මැච් එක ගහන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මගේ ඇඩ්වයිස් එක තිබ්බේ ප්ලේයර්ස්ලටයි කෝචින් ස්ටාෆ්ටයි මැච් එක ගහන්න ඕනේ කියන එක. මගේ විතරක් නෙවෙයි කොළඹිනුත් ආව ඇඩ්වයිස් එක ඒකයි. ඒ දවස්වල අපේ ස්පෝර්ට්ස් මිනිස්ට්‍රියේ ෆයිස මුස්තෆා මහත්මයා ඒ මහත්මයාත් මට කතා කරා. ඒ මහත්මයාත් කිව්වේ ඒකයි ටීම් එකට කියන්න යන්න. මෙතන ඉන්නේ අපි ඒක ප්‍රශ්නේ අපි පස්සේ විසඳමු. එතකොට හිටපු බෝඩ් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් ළඟ සුමුතිපාල මහත්මයා මට කතා කරා. කතා කරලා ටීම් එකට යන්න කියන්නේ මේ තව ප්‍රශ්නේයි කියලා. ඒකම මේ කවුද රොෂාන් මහානාම මගේ හොඳම මිත්‍රයා පාරණ මැච් රෙෆරිත් මට කතා කරා. කතා කරලා කිව්වා ටීම් එකට යන්න කියන්න. ඉතින් ඔක්කොම ඇඩ්වයිස් ඇත්තටම ආවේ ෆීල්ඩ් එකට යන්න කියන එක. ඒක තමයි අපි වැරදියට කරේ. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳෙයි. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර් සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ලොව සෑම තැන ඇති රසකැන්ඩා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ගෙන එන්න ස්පෝර්ට්ස් ඇක්ෂන් මූවි ඩ්‍රාමා සෑම දේ සති දෙකක් බලන්නයි යන්න සීයි තෑගි උතුරයි සීසන් එක ෆන් එකේම ඉන්නයි මෙමදීම
සූචනාව SMS මගින් ඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන්. My Dialogue app එකෙන් ඇක්ටිවේට් කළොත් අමතර 125ක ඩිස්කවුන්ට් එකක්. ඔබත් ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වටිනා තෑගි දිනා ගන්න. යොවුන් කණ්ඩායම් භාරව සිටින පුද්ගලයා නිසා මම කැමති කොහොමද ඔබ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අනාගතය දකින්නේ 2019 ලෝක කුසලානෙන් පස්සේ? 2019 ලෝක කුසලානෙන් පස්සේ මම ඇත්තටම දකිනවා මම එදා කදසක් කිව්වා 2023 වර්ල්ඩ් කප් එක ගැන ඉන්දියාවේ ගහන්නේ. මටත් පේනවා හොඳ අනාගතයක් අපිට තියෙනවා කියලා. මොකද මට under 19 සයිඩ් එක ගැන ගොඩාක් කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවා දැන් ඉන්න ප්ලේයර්ස් ලගෙන්. ඒගොල්ලන් 17 18 කට්ටිය තව අවුරුදු 4කින් 22ක් විතර වෙනවා. ඒකේ හොඳ කට්ටියක් ඉන්න. ඊට පොඩ්ඩක් උඩිනුත් ඉන්නවා. දැන් කමිදු මෙන්ඩිස් වගේ කට්ටිය ඉන්නවා අවුරුදු 20යි අවුරුදු 4කින් කියන්නේ අවුරුදු 24ක් 25ක් වෙන කට්ටිය. ඒකම ඉන්නවා කුසල් මෙන්ඩිස්ලා අවුරුදු 27ක් 28ක් වෙනවා ඒ කාලේ. මම හිතනවා අපේ 96 කණ්ඩායම් වගේ එක්ස්පීරියන්ස් ටීම් එකක් අපිට ඉඳී කියලා 2023. හැබැයි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපි එක එක්කෙනා ආවහම අලුතෙන් මාරු කරන්න හොඳ නැහැ. මම අද ඉඳලා හෙට ගියාත් අපි මෙතන දාලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කවුරුරේ ඇවිල්ලා තව ඉස්සරහට ගෙනියනවා මිසක් මොකද අපි දැන් ફોකස් කරනවා ගොඩාක් යං පැත්ත. මම under 15 අපි දැන් ගෲප් එකක් ගෙන්නන්න හදනවා. under 17 පොඩි ගෲප් එකක් පටන් ගන්න හදනවා. අපි pace bowling, spin bowling පැත්ත ફોකස් කරනවා. coaches ලගෙන්. ඉතින් ඒව ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ 2023 ගෝල් එකට. මොකද high performance center එකෙන් අපේ plan එක යන්නේ 2023 World Cup එක දිනන්න. ඒක දිනන්න තමයි අපි එතන ඉඳන් පල්ලෙහාට දැන් plan කරගෙන යන්නේ. මම දන්නවා කවුරු head coach වෙයිද දැන් නැහැ ඒ දවස් වෙනකොට. ඉතින් අපේ plan එක කියන්නේ අපි players ලව ලෑස්ති කරන්න එදාට. ඉතින් මට ඇත්තටම සතුටුයි අනාගතය හොඳ පැත්තකට තියෙන්නේ අපිට. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ කතන්දර දැනගෙන හිටියට විතරක් මදි. ඒවා ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාව ගැන රස කතා දන්නවා නම් ඒවා නිර්මාණශීලීව රූප මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපට 0777 822 777 නැත්නම් ඊමේල් කරන්න careers@thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම. Welcome back to SSC Cricket Grounds. Ananda faced a daunting task this morning, but they have really played well, and this is how it has panned out so far. Ananda came to a deficit of 96 runs. They are 229 for 5 thanks to a magnificent knock by Ananda College, who is still not out. 76. Dasun he's also another guy who has taken the game away from St. Thomas's, and Kalana made 41. Ratnayak the most successful bowler, 2 for 81. And at the moment Ananda leads by 133 runs. Megan? Good evening everyone. Good evening Gamini, and what a game this is spanning out to be from Ananda. All out for 94 to fighting back to 229 for 5. In all commanding positions already Ananda in. It has been a wonderful evening, wonderful day for batting for Ananda. Sanjay Jayawardena, who came in after the fall of Jayaward Kalana. Yeah, but this man, what a hand he has played.
He came to the crease yesterday evening. 203 balls. A 16-year-old to make a commitment to bat like that. It's an amazing feat at an under 19 level and against a very good opposition too. So it makes it double satisfaction. This is Kanishtan Gulratnam to start the proceedings after tea. Exactly, and as you were telling about Ananda Jayavira, what a knock he has been playing today, and in fact yesterday evening also. He has definitely played a match-saving knock for Ananda College, and his temperament for a 16-year-old, this temperament is remarkable. So yeah, we are in the final session of the game, and this is where the decisions will be made. If we are seeing a result in this game or not. What do you reckon? What should Ananda do, Gamini? Oh, well, now that there are 134 runs in front, what have we got? We got about 37 overs to be bowled. So there's not a lot of time to make a result as far as Ananda is concerned. And also, in another half an hour or so, if Ananda Jayavira is still there, he'll be getting close to that three-figure mark as well. So that will be in their mind. That's beautifully played. Again, he has had some lovely. He has played some lovely helping shots, Megan, both sides of the wicket, towards fine leg, third man. He has shown some character. Iriyagama. The skipper is talking to Gunaratnam, asking for a final effort in this final session. And also the fact that the Anandians didn't really go into a shell. They kept on moving. They kept the scoreboard rotating, and what are they averaging? They're averaging around 3 runs per over. And they did not really block the balls down and try to save the game. Even the way Kalana Vijayasiri scored, the way Ananda Jayavira batted. Look at that, shuffling across, taking chances. They are batting with intent. Yeah, I think the Anandian batters will feel that the game is quite safe at the moment. 5 wickets back in the shed. And they got Ananda Jayavira, who's playing a magnificent innings for his college. Even that last ball just indicates that how he has played right throughout the day. He has never been afraid to take a single. Brilliant mindset from a 16-year-old. Good hit. Beautifully struck by Janedu Jayawardena there. Hit hard and straight. Yeah, just going through the line. With that boundary, Ananda moved 237 for 5. දැන් රුපියල් 100කට ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් channel ඔක්කොම දවස් 14ක් බලන්න පුළුවන්. on හිස්තනක් ඔබේ ඩයලොග් TV ගිණුම් අංකය හිස්තනක් 2019 ලෙස ටයිප් කර 077 679 679ට දැන්ම SMS කරන්න. ඔබත් ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වටිනා තෑගි දිනා ගන්න. Jayawardena played that last shot with some intent, didn't he? Good to see that Anand, the batters, have compromised each other pretty well. Anuda has shut his end up, but the batsmen who were batting with him has supported him pretty well. Kalana played a positive game. So did Dasun Taraka. Didn't he play some magnificent shots, particularly over extra cover on the offside? But this man who's on strike. Oh, he's got his iron and right. He's seeing the ball well, moving across the crease and striking it clean and clear.
Cricket is a funny game, but this guy deserves 100. If anyone deserves 100, this guy does. Like I said, he was at the crease yesterday evening. He had to do some work to survive last night. And this has been a chanceless knock too. Hasn't offered much. Yeah, he's been spot on. He has never given an opportunity, and he knew what he should be doing. He knew his role right, understood the game properly, and understood the wicket properly. So he was playing positive cricket, and it has paid him off. Again, moves across the stumps, works the ball towards square leg, coming back for the second two. Good commitment. Had to put in the dive. Zanooz, but Javiri is still there. Iriagame is bowling right arm round the wicket, and he's bowling to a very strong offside field. He's got 7 fielders on the offside, 2 on the leg side. That's why Javiri is moving across the stumps. He's seeing the ball like a football at the moment. So he knows exactly what he's doing. Again, moving across the stumps. Umpire just having a word with Jayavira. He took 2 or 3 steps towards the non-strikers, and he would have probably run through the middle of the pitch. One thing he was doing before the tea break, and even in the morning, was that he made the bowlers bowl at him, left anything outside the off stump, but after tea he has shown some intent of putting his bat to the ball. Probably they're batting for his 100, and maybe then after that they may have a chance of giving St. Thomas's College a go, because this guy deserves an 100 for this knock. .239 for 5. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Kanistan Gunaratnam. He's got figures of 1 for 24. This is a very strange field, Megan. Deep third man, deep point, deep cover, deep extra cover, long off. 5 fielders on the boundary line on the offside. Are they just trying to give the single away and bring Ananda to strike? Because they know Ananda will be going after the bowling, and they know if they get Ananda's wicket soon, it'll be time for them to bat. It's quite strange, isn't it? Normally it's the other way around. It should be the other way around, but they know they're batting for Ananda now. It's clear that they're batting for Ananda. Again works it towards leg side. That's not a bad ball by any means. That pitch around the off stump. But he's seeing it so well at the moment, Ananda Jayavira. And another feature of his batsmanship is that he watches the ball to the bat. He's a guy who can adjust if the ball is not there. Magnificent contribution. This is Janindu. And this time again, they are bringing in the field for the Janidu also.
Tirunelveli must have realized giving away too many singles like that will also not be a positive sign, because that will also keep moving the scoreboard. So here and there, one or two, we can give a single away and see if another stays in strike for a ball or two more. It's good captaincy from Tirunelveli. Well struck. The protection in the deep. And Ananda Jayavira comes to strike. After getting a 96-run lead, St. Thomas's had one hand in the cup, or the trophy, Atapattu-Halangode Trophy. But this has been a great comeback from Ananda. No ball, +1. Jayavira picks up another single. He moves to 81 with that. And also what they lacked in the first innings were partnerships. So they have had 3 very good partnerships in the second innings. And specifically the one between Anuda and Dasun Taraka. I think the both of them batted brilliantly, and Dasun played innings that compensated so well with Anuda Jayavira. They complemented each other perfectly, and while Anuda was holding up the end, Dasun Taraka went after the bowling. This one he has worked it towards fine leg. Square leg has to cover it and pick up the ball. While he does that, he picks up another 2. So Anand, the batsmen, have certainly come out with some positive approach after tea. 247 for 5. So now that scoreboard looks like a competitive games one. 247 for 5 Ananda College, replying the 194 from St. Thomas's College. We should also add up the previous innings of Ananda College where they scored 90 runs. So Janadu Jayavira on strike, Tomian skipper, Tevin Iriagama will continue. Janidu free flowing, trying to go straight, didn't get the need of it, but nevertheless they'll pick up a single, and most importantly they'll give the strike to Ananda Jayavira. Quite a tiny guy, Ananda Jayavira, like a pocket sized dynamite, but played a gem of a knock here. St. Thomas's still maintains a line outside the off stump. Ratnayaka, who's had a long spell, 20 overs in total in the second innings. No doubt he would have been one guy that St. Thomas's were looking for to run through this Ananda line again.
249 for 5 or 250 with that single. Well, Is it? Ananda- No, the scoreboard. So now they have corrected 249 still. Maybe St. Thomas are waiting for a declaration, Megan. Firmly hit towards extra cover. I think Chanitha Jayawardena has found his timing right. He's striking the ball hard. That single brings the 250 for Ananda College. They were 52 for 2 overnight. So 248 runs. Again, way outside the off stump to finish the over. 250 for 5. Lova Sama Tana Atti Rasaganda Dialogue Television Gena Enna Sports action movie drama Sama De Sati Dekak Balannai Yanne CI Tagi Uturai Season Neka Fun Nekema Innai මෙම දීමනාව SMS මගින් ඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන්. My Dialogue app එකෙන් ඇක්ටිවේට් කළොත් අමතර 125ක ඩිස්කවුන්ට් එකක්. ඔබත් ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වටිනා තෑගි දිනා ගන්න. It was interesting at the end of that over, the two umpires got together and had a chat. I'm sure that was about the negative tactics that St. Thomas are applying at the moment. Pulling way outside the off stump. There it is. But line-wise, that was very close to a wide, so quite rightly, it's been signaled wide. But I'm pretty sure umpires had a word about the tactics of St. Thomas's. There is a law to say that if the umpires are feeling that the fielding side or the bowlers are trying to operate a negative line, whether it's outside the off stump or whether it's outside the leg stump, they can have a word with the skipper. If they don't adhere to that, they will be calling those wide ones, signaling wide really. That one was... Got deep square leg long on, so this guy, who is this? This is Janidu, isn't he? Yeah, Janidu getting across the stumps, looking to hit it towards mid wicket, and the wicket also has got slower as the day progressed, Megan, so it has made it that much difficult for the bowlers. There's nothing for the fast bowlers now. They have to dig very hard. There you go, wide one again. Chanitha Jayawardena making contact. "29 fours, 84 singles, and just a solitary 6 in this innings for Ananda. It's gone. Chanitha Jayawardena departs, direct it, aiming at the single stump. That's Lavinia Gama, it should be. The skipper himself. Or is it Manisha Rupasinghe? We'll have to wait for the confirmation who the fielder is. That's Kishan Munasinghe it is. Good piece of fielding. Very good fielding there. From cover point, you only see a solitary stump, so that's good fielding all up. And Chanitha Jayawardena sacrifice his innings to a better cause, because I think he wanted to get
So the new man in is Is it Umayanka? It's Dinit Nisanka. Nisanka? Or is it Sashiko Umayanga? It's Sashiko Umayanga, it is. Sure, he's out there to slug a few out of the ropes. This is how the last wicket fell. And their rounding fielding has been spot on, isn't it, Gamini? Direct it, base of the stump, perfect. Yeah, it'll be interesting to see how Umayanga will approach this innings. He's got 3 balls left in this over. Javiri is looking to get on strike. Oh, that looks pretty straight. Yeah, plumb as you get. Attempted yorker from Gunaratnam, and he was on target. Umayanga was looking to work the ball towards leg side. So 2 quick wickets for St. Thomas's. Yeah, it was pretty easy for the umpire, wasn't it? That hit the middle stumps. Umayanga departs for a golden duck. Ananda 251 for 7. That's Saviru Bandara at the strike. Was brilliant with the ball. We'll have to see how he offers the bat. Lambici hit him in full. Beaten outside the off stump. Saviru Bandara, like you said, he also made a very good contribution with the ball in hand. Anand were looking all sorts of trouble yesterday. St. Thomas were 149 for 3 at one stage, looking to get a substantial lead, but thanks to Saviru, who picked up 5 for, brought Anand back into the game and kept the lead to 96 runs. Well in behind that one. 2 wickets in that over. Oh, there is a misfield. Overthrow. And Saviru will. Saviru has. Yeah. Yes. He's off the mark. So 252 for 7. I don't know. ලොව සෑම තැන ඇති රසකැන්ඩා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ගෙන එන්න ස්පෝර්ට්ස් ඇක්ෂන් මූවි ඩ්‍රාමා සෑම දේ සති දෙකක් බලන්නයි යන්න සීයයි තෑගි උතුරයි සීසන් එක ෆන් එකේම ඉන්නයි මෙම දීමනාව SMS මගින් ඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන් My Dialog app එකෙන් ඇක්ටිවේට් කළොත් අමතර 125ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔබත් ඇක්ටිවේට් කරගන්න වටිනා තෑගි දිනා ගන්න So it's 251 for 7 Ananda College. Lavinia Gama to continue. 79 overs gone in the day. Actually, 79 overs for the innings. So after this over, the new ball will be available. If St. Thomas is want to take it, I think they would.
they won't mind Yasiru Rodrigo rolling his arm with a new ball. Yeah, no doubt. They've had a long day, so they want to get back into the pavilion as soon as possible. Full toss driven through covers. That should be 4. No man chasing it. So it's a 4-4. Saviru Bandara. Ananda, overall run rate for the innings is 3.25, so that has really helped them to get in front. You can very easily get onto that prodding mood and no runs, and suddenly you start losing wickets and completely lose the game at the end. Oh, that was the opportunity. That's probably the first opportunity Ananda Jayavira gave away. Yeah, Jayavira was halfway down the track. Shalin Dimel, who's a very good fielder, very good catcher, good bounce to his hands, had to aim at the single stump. He was not even in the frame, Ananda Jayavira. I think Shalin could have taken a little longer, steadied himself and had a go at it. Full toss again, Saviru strikes it strong. That runs down to the boundary. The other thing that St. Thomas will be disappointed, Megan, is that they are looking for a contribution from the skipper. St. Thomas haven't been on target today, but those are the archery aids. And I completely agree with you, Gamini. Skipper Thevinidya Gama didn't do much with the bat. He's gotta perform with the ball, but I think he's being punished, and he has not been on point up to the mark with the bowling performances. He's a little bit wavered, and he can't afford to bowl like this for Tailender. Dan Saviru asking for the second run. They're coming back to that point. St. Thomas's will be disappointed about their skipper as well. They are looking for a contribution for the skipper to lead from the front, but it hasn't happened for him in this match. Are you good at that? Oh, no, never. Not even tried it. I'm sure Royalists, sir. Yeah, the only aim that I have taken is from the catapult in my small days. Jai was looking to help it towards third man to get on strike. That was the last delivery. Ananda will remain on 262 for 7 after 80 overs, and the new ball is due. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. ලකුණු 262යි කඩලු 7යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. ලකුණු 166ක ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. හරිත සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සුනෙත්. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඉනිමත් හිටවීම කෙසේ වෙතත් අනුද ජිත්තරගේ මංගල
19 ශතකය සම්පූර්ණ කරගන්න අවස්ථාව උදා වෙයි කියලා ඔහු මීට පෙර ශතකයක් නෙමෙයි නේද වාර්තා කරේ මුල් තරඟයේදී. ඔහුට ලැබුණු මේ 19 තරඟාවලියේ ලැබුණු මුල් තරඟයේදීම ලකුණු 97ක් පළමු තරඟයෙන්ම ලබා ගැනීම තමයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ඔහුගේ ස්ථානය හදාගත්තා. තාමත් හොඳ පිතිකරුවෙක් අද පන්දු 220කට මුහුණ දී තිබෙන ලකුණු 85 ලබා ගැනීමේදී. එනවර පිටේ පිට දක්රේ දෙවන පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් හතරේ සීමාව පසු කර යනවා. ඒ ලකුණු 4 සවිරු බණ්ඩාරට සවිරු එත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 14යි. කඩුළු පහ දවා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔහු ඉතාමත් හොඳ මානසික තත්ත්වයක සිටිනවා කියලා කියන්න පුළුවන් සවිරු බණ්ඩාර. හිතා මතා කිසිවෙකු නොමැති ස්ලිප් ප්‍රදේශයෙන් පහර එල්ල කළේ. හරිත දැන් ලකුණු 170ක් ඉදිරියෙන් සිටින විට ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් ඉතාමත් ශක්තිමත්. ඔව් ශක්තිමත්. දැන් මම බලාගෙන ඉන්නේ අනුද ජිත්තරගේ ශතකය. ඔහු කලබල නොවි මේ ශතකය වාර්තා කරගත යුතුයි කියන අදහසේ මම ඉන්නවා. වර බැක්වර්ඩ් පහරක් කියලා කරන්නේ පන්දුවේදී යනවා බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට. එක් ලකුණක් දැන් අවස්ථාව ලැබෙනවා අනුදට පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාවට. 81 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දිනේ 65 වන පන්දු වාරය. තවත් පන්දු වාර 30ක් ඉතිරි. ඔහුට කොයි වගේ උපදේශයක් ලැබුණද දන්නේ නැහැ. තේපානය සඳහා තරඟයෙන් අතර වෙලා තේපානය පැවැත්විච්ච අවස්ථාවේදී. නමුත් මම නම් හිතනවා කඩලු දෙකක් එක පිට එක වැටි ගියට පස්සේ තේපානෙන් පසුව තරඟය ආරම්භ වෙලා ඔහු කලබල නොවි ශතකය වාර්තා කරගත යුතුයි කියලා මම අදහස් කරන්නේ වුමනාවට වඩා හෙමින් ඒ ස්ථානයට ලං විය යුතුයි කියලා. මෙනික් මන් ලකුණක් කරා වේගෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා අනුද 86යි දැන්. ඔය ඊටමත් වගකීම් සහගත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළේ. ඊටමත් අසීරු අවස්ථාවක් පසු කර යමින් සෑහෙන කාල වේලාවක් හොඳ ඉවසීමකින් ඔහුගේ තාක්ෂණය උපරිමයට උපයෝගී කරගනිමින් තුන්වන පිතිකරුවාගේ කාර්යභාරය අකුරටම ඉටු කළා කියලා කියන්න පුළුවන්. තරම් හොඳ ඉනිමක් ඔහු ගොඩනගා ගත්තේ. ඒත් වශයෙන් බොහොම යෞවන ක්‍රීඩකෙක්. තුන්වන කඩුල්ල ගුණරත්නම්ට තනේ කඩුල්ල විවර ක්‍රමින් පහරක් කෙල කිරීමට උත්සාහ කරේ සවිරු පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදීමෙන් දැවී යනවා අටවන කඩුල්ල ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ සවිරු බණ්ඩාර දැවියන්නේ ඒත් සමගින් ඉනිමත් හිටවනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔව් හරිදම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ නම්. ඔව් නෑ ඔහුට දෙන්න ඇති කාල සීමාවක් මෙතනම් පන්දුවර ප්‍රමාණයක් පමණයි කියලා. කොහොම නමුත් ඔහු අනගේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. අනුද ජිත්වර දවි ලකුණු 86යි. හොඳ ඉනිමත් හිටවීමක්. මෙහි ජයග්‍රහණයක් බලාපොරොත්තු විය නොහැකි. නමුත් ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායමට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට ආනන්ද පන්දු යවන්නට හැකියාවක් ලැබෙයි. ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ආකාරය කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයා අනුද නොදවි ක්‍රීඩා කරමින් සිටියේ ලකුණු 86යි ඉනිමත් වෙනුනට පන්දු 220කට ඔහු මුහුණ දුන්නා. එයට අමතරව කනිෂ්ක රන්තිලකගේ ලකුණු 20යි දැවියන විට සොනාර ලකුණු 14යි නෙත්ම ලකුණු 9යි කාලන ලකුණු 41යි දසුන් තාරුක ලකුණු 61යි ජනිදු ලකුණු 13යි සශික පළමු පන්දුවේම දැවී ගියා ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් සවිරු බණ්ඩාර අවසානයේ දැවී ගියා ලකුණු 15කට අතර එක ලකුණු 10ක් සමගින් පන්දුවර 80යි පන්දු 5ක් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවෙනි ඉනිමේ ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 268යි කඩලු 8යි. අතර එක ලකුණු 10 නෝ බෝල් සහ වයිට් පන්දු සමගින් පන්දු යැවීමේදී අවසන් පන්දු යවන්න හැටියට කැනිස්ටන් ගුණරත්නම් උපයෝගී කරගත්තා. කඩලු 3යි ලකුණු 41යි හොඳම පන්දු යැවීම ඔහුගේ. ඊට අමතරව ඩෙල්මින් රත්නායක පිටපිට කඩලු 2ක් දවා ගත්තා. ඔහුගේ පන්දුවර 23ට ලකුණු 81යි. මෙහි යසිරු රොඩ්රිගෝට මේ ඉනිමේ පන්දුවර 14කට කඩලු නොමැතිවීම යම් ප්‍රමාණයක පසුබෑමක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන්. එතන ප්‍රබල තර්ජනයක් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ඔහුගේ කඩලු නොලැබීම. මෙතන මේ ඉනිම තුලදී තියෙන ආකාරයෙන් තමයි අපි බලමු කඩලු බිඳවට නො ආකාරය ආනන්ද විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිම තුල එතන අපිට හැකියාව ලැබෙවි. ඔව්
මුලින්ම දැවීගේ සොනාර වික්‍රමතුංග කිෂාන් මුණසිංහ අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා. අනතුරුව කනිෂ්ක රන්තිලකගේ මතීෂ රූපසිංහ උඩ පන්දුව රැක ගැනීමෙන් දැවීගේ ඊයේ දිනේ අද කරුණු නෙත්ම කරුණාරත්න පන්දු යවුවේ ඩිල්මින් රත්නායක ඔහුගේම පන්දු යැවීමක් හමුවේ රයන් උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීමෙන් කලන විජේසිරි දැවී ගියා. අනතුරුවයි දසුන් තාරක ක්‍රීඩා පිටිනවත් උනේ ඩිල්මින් උඩ පන්දුව රැකගත්තා. ජනිදු ජයවර්ධනගේ දුවදී දැවී යාම අනතුරුව ශශික උමයංග දැවී ගියා අවසන් පිතිකරුවා සවිරු බණ්ඩාර. අඩලු 8ක් බෙදරන ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය 4 පහර 32ක් සහ 1 6 පහරක්. ඒ 6 පහර දසුන් තාරක ලබාගත්තේ සහ 1 ලකුණු 83ක් සහ 2 ලකුණු 12ක් 3 ලකුණු 4ක් එකතු කරගෙන තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳින් කඩලු අතර දුවමින්. මෙතන අනුද තමයි ඒ කාර්යයේ ප්‍රමුඛයා බවට පත් වුණේ. ඔව් ඉතාමත් හොඳින් ඉනිම ස්ථාවර කර ගැනීමට ඒකාන්තයක් උපයෝගී කරගත්තා. සන්ත තෝමස් දෙවනි ඉනිම ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් අපි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. ලොව සෑම තැන ඇති රසකැන්ඩා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ගෙන එන්න ස්පෝර්ට්ස් ඇක්ෂන් මූවි ඩ්‍රාමා සෑම දේ සති දෙකක්
CI තෑගි උතුරයි සීසන් එක ෆන් එකේම ඉන්නයි මෙම දීමනාව SMS මගින් ඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන් My Dialogue app එකෙන් ඇක්ටිවේට් කළොත් අමතර 125ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔබත් ඇක්ටිවේට් කරගන්න වටිනා තෑගි දිනා ගන්න සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. ඔබ නැවතත් කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියට පැනෙන මේ මෙතෙක් තර්ක සාරාංශය ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම් පළමුවෙනිමට ලකුණු 94යි පිළිතුරේනීම ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය කණ්ඩායම් පළමුවෙනිම ලකුණු 190යි ලකුණු 96ක ඉදිරියක් ලබා ගත්තා. යනු ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ දෙවෙනිම තමත් සාර්ථක වුණා ලකුණු 268කට කඩලු 8යි. දැන් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 173ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. අවසනවන්තයි අනුද ජයවීර විලකුණු 86 ඉනි මත්තිට වන විටදී. නමුත් මේ හරහා කණ්ඩායමක් හැටියට මෙය තරඟාවලියේ තරගයක් නොවේ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන තරගයක් සම්ප්‍රදායනුක උලව 10න් 15 තරගයක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන්. ඒ නිසා මේ තරගයේ යම් වාසියක් මානසිකව ලබා ගන්න ආනන්දය ගන්න උත්සාහය අපි අගය කරන්න ඕන. විශේෂයෙන් උන්ක පන්දය වන්නන් මම හිතන්නේ පන්දුවර 28ක් යැවීමට නියමිතයි අද දිනේ පුරා. ලකුණු 172ක 173ක ඉලක්කය ළඟා වෙයිද කියන එක කෙසේ වෙතත් පන්දුවර 28 යවුණා නම් තරගයේ යම් ජීවයක් පවතී කියලා හිතන්න පුළුවන්. සෑහෙන පිරිසක් තරගයේ නරඹනවා ක්‍රීඩාංගණයේදී. අපත් සමග බොහෝ දෙනා එකතු වී තිබෙනවා ඩයලොග් ගෲප් වාහිනිය සහ මේ සජීවී වෙබ් වාර්තාකරණය සමගින් ThePapare.com සහ batsman.com හරහා ලෝවට සිටින ඔබ හැම අපි හිතනවා මේ තරගයේ ජව සම්පන්න අවසානයක් වෙනුවෙන් අපත් සමග රැඳී සිටි කියලා. අනිවාර්යෙන්ම හරියට ඒ වගේම මම තව දෙයක් පිළිබඳව අනිවාර්යෙන් ප්‍රශංසා කරන්නට කැමති මේ වසර 70කට අධිකව පැවැත්වෙන සාම්ප්‍රදායික තරගයක් ආනන්ද විද්‍යාලය කරන මේ දිල්මින් රත්නායක ආරම්භක පිතිකරුවා දකුණත් පිතිකරුවා සාම්ප්‍රදායිකව පැවැත්වෙන තරගයක්. මේවර තමයි මේ තරගයට අභියෝගයක් ලබා දුන්නේ මාවන් අතපත් සහ මහින්ද හලංගොඩ අභියෝගතා ශූරතාවය කියා. ඉතින් මින් ඉදිරියට මේ තරගයේ මේ ආකාරයෙන්ම තරගකාරීත්වයකින් යුතුව පැවැත්වේ පිළිබඳව අනිවාර්යෙන් ප්‍රශංසා කරන්නට ඕනේ. ශැලන් ඩිමෙල් මුල් ඉනිමේ ලකුණු 50ක් වාර්තා කරගත්තා.
පළමු පන්දුව පිටේනෙන් තරමක් කිවත ඩ්‍රයිව් කිරීමකට උත්සාහ කරේ. දෙනෙත් නිස්සංක පන්දු යැවීම ආරම්භ කරන්නේ. කඩු රකින්න සොනාර වික්‍රමතුංග. දෝලනයක් තිබ්බා. හොඳයි. අදහස හොඳයි. පිටින්නට පිටින් පන්දුව පතිත කරේ. තරමක් කෙටි පන්දුවක් වශයෙන් පැමිණෙන පන්දුව දිල්මින් ආරක්ෂාකාරය පිළිගන්නේ. දිල්මින් තරමක් ප්‍රයෝගකාරී පිතිකරුවෙක්. මා දකින ආකාරයෙන් ඔව් මුල් ඉනිමේ වාසනාවන්ත වුණා. මුල්ම පන්දුවේ ලබා දුණු උඩ පන්දුව ගිලී යෑමෙන් ලකුණු 15ක් පමණයි වාර්තා කරගත්තේ. ඔහුට වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ පවතින වාර්තාවරණය යටතේ පන්දු ඕවර 28ක් කියන්නේ සෑහෙන පන්දු ඕවර සංඛ්‍යාවක්. ඒ නිසා මුල් පන්දු ඕවර කීපය මුල් පන්දු ඕවර කීපය ඉවසිලිවන්තව ඔහුගේ ඇස පන්දුව වෙත යොමු කිරීම සාර්ථක කරගන්න ඕනේ. පන්දු තුනක් අවසන් දැන් තවත් පන්දු වාර 27යි පන්දු තුනයි ඉතුරු තිබෙන්නේ. ලකුණු 173ක් ඉලක්කය වී තිබෙනවා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මේ මාවන අතපත්තු මහින්දහලංගොඩ අභියෝගිත අශුරතාවයේ ජය ගැනීමට නැත්නම් පන්දු වාර 28 තුල ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩළු දවා ගත්තොත් ලකුණු 173කට කලින් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට හැකියාවක් තිබෙනවා ඒ ශූරතාවයට හිමිකම් කියන්නට. කෙසේ හෝ හොඳ තරගයක් මේ දින දෙක පුරාවටම අපිට දැකීමේ හැකියාව ලැබුණා. ඊයේ දිනේදී කඩළු 22ක් දෙවි ගියා හරිත. ඊටමත් හොඳින් කණ්ඩායම් දෙකෙන් පන්දියවන්නන් පන්දියවුවා. එතෙන් පටන් අද කඩළු 6යි. ඒ 6නුත් 4ක් විතර වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමේදී දෙවි ගිය කඩළු හැටියට නම් කරන්න පිළිවන්. හොඳ පන්දුවක් කෙවර ඉන්සුවෙන් පන්දුවක් වශයෙන් පැමිණෙන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පිටේ ඇතුළත දාරේ වැඩි පන්දුව ඉන්සයිඩ් එජ් එකක් තමයි යන්නේ. රාසිගේ අවුව ටිකක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. බැහි බලාකුළු දෙකක් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ අහසේ. බටහිර අහස නම් බලාකුළුෙන් තොරයි. මුත් මේ අවස්ථාවේදී අර නිකන් ගොම්මන් අඳුරක් පැතිරෙමින් තිබෙනවා. ඒ ඉක්මනින් ඉවත් වුණොත් හොඳයි. පන්දුවර 28ම යැවීමට හැකියාව ලැබෙනවා ඒ හරහා. ඊයේ දිනේදී එක් පන්දුවාරයක් පමණයි අඩු වුණේ. හරිත පන්දුවාර 94ක් ක්‍රීඩා කළා. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ බවුන්ස් පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. නමුත් හිසට ඉහළින් යව් පන්දුවක් වශයෙන් විනිසුරුතුමන් වයිට් පන්දුවක් සටහන් කරනවා. අතිරේක ලකුණකින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. සෑහෙන ඉහළින් පන්දුව යන්නේ. පිතිකරුවාගේ හිසට සෑහෙන ඉහළින්. කමක් නැහැ. දෙනෙත් ඒ පිළිබඳව හිතන්න ඕනේ නැහැ. මේ මුල්ම පන්දුවරේ තරගේ යම් ආක්‍රමණයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. පන්දු රකින්න කණ්ඩායම පන්දු යවන්නන්ගේ. තමත් හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරය අවසන් කරන්නේ දෙනෙත් නිස්සංක. පළමු පන්දුවාරේ නිමයි ලකුණු 1යි කිසිදු කඩලක් නොදෙවි. ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ කතන්දර දැනගෙන හිටියට විතරක් මදි. ඒවා ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාව ගැන රසකතා දන්නවා නම් ඒවා නිර්මාණශීලීව රූප මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපට 0777 822 777 නැත්නම් ඊමේල් කරන්න careers@thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම. ආනන්දය තරගය නිම කිරීමේදී ඉතාමත් හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වෙලා පන්දු යැවීමේදී පිතිකරණයේදී දැක්වූ දස්කම් මේ තරගයෙන් ඔවුන් ලබා ගන්නා ඉහළම වාසිය කියලා කියන්න පිළිවන්. දසුන් තාරක හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා ආනන්දය වෙනුවෙන් දෙවන ඉනිම. ලකුණු 61ක් තමත් වේගෙන් ලබා ගත්තා. ඔහුගේ පිතිකරණය ඇත්ත වශයෙන් ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වා ගත්තා. ආරම්භක පිතිකරුවෙක් වශයෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක්. දසුන් තාරුක පසුගිය ආනන්ද නාලන් සුලහිත සංග්‍රාමයේ දෙදින තරගයේ ආරම්භක පිතිකරුවා. ශලින් දමෙල් උපනායකයා.
බලමු මේ නව පන්දුවෙන් කොයි ආකාරයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගනීද කියා මේ වේග පන්දුවන්නන්. දසුන් තාරුක සූදානම් දෙවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ටොරින්ටන් අන්තයෙන්. පළමු පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමක් තරම් සාර්ථක නැහැ. පෙරලා පන්දුව දසුන්ම රැකගත්තා. ආනන්ද විදුහලට ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ කඩුළු 5ක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් ඔවුන් ලබා ගන්නා විශාල මානසික ජයග්‍රහණයක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන්. මුල් ඉනිමේ ලකුණු 94කට සීමා වීමෙන් අනතුරුව මේ තරගයට ඉන් අනතුරුව අවතීර්ණ වූ ආකාරය මම අගය කරනවා. ඊයේ දිනේ සිදු සියලුම අඩුපාඩුකම් නොන් අලංකාර ලොෆ්ට් ඩොන්ටර් පහරක් කෙල කරන්නේ ලකුණු 6ක්. පිටරම ලබා ගත්තා. පිටරම පන්දුව ලබා දුන්නා. තමත් හොඳින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය කණ්ඩායමට හොඳ සලකුණක්. තවත් ලකුණු 166යි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය වන්නේ. මේ ලකුණු 7ක් ලබා ගැනීමෙන් පසුව ශලින් ඊයේ දිනේදීත් අර්ශතකයක් වාර්තා කරා පන්දු 38කින් වේගවත් ආකාරයෙන් ඔහුගේ අර්ශතකයේ කරා ඔව් ඊයේත් එක් 6 පහරක් කෙල්ල කළා මට මතකයි. හොඳයි ජව සම්පන්න අවසානයක් තමයි මම අදහස් කළේ මේ තරගයට. අලංකාර ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහරක් පන්දුව ඩීප් පොයින්ට් කලාපයෙන් 4 සීමාව පසු කරනවා. දැන් පිට 6යි 4යි ශලින් ක්‍රියාත්මකයි. තමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරගත්තා සහ පන්දුව ස්ථානගත කර ස්ථානගත කිරීම තමයි සුනිතෙහි වැඩිම දක්ෂතාවය තිබ්බේ. හොඳට පිටර පන්දුව ලබා ගැනීම හොඳයි. ලකුණු 11යි දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ දසුන් තාරුක. ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරයේ දැන් ලකුණු 10ක් පන්දු 3 තුලදී ලබාගෙන තිබෙන්නේ. විශාල පහරකට උත්සාහ කරේ. නමුත් තරම් සාර්ථක නැහැ. පන්දුව කඩුලකට ක්‍රීඩකයා අතරේ පත්වන්නේ සොනාර. යම් ප්‍රමාණයක අවදානමක් සහිතව පහර දීමට ශලින් දෙමෙල් සූදානම් වෙයි. එනම් පන්දුව හරිහරි දර්ශනය කිරීමෙන් අනතුරුව එල්ල කරන ලද පහරක් කියලා කියන්න බෑ. අර කනවන ලකුණු ලබා ගන්නවට වඩා හොඳින් මේ බලන්න මේ පහර පන්දු පැමිණි ගමන් මාර්ගයවත හරියට නිරීක්ෂණය කරේ නැහැ අවස්ථාවේදී. මෙන්න මීළඟ පන්දුව එවර පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත කරමින් එක්මන් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගත්තා. ලකුණු 12යි. ශාලීන්ට ලකුණු 11යි අතිරේක ලකුණු 1කුත් සමගින් තමයි මේ ලකුණු 12. දැන් දිල්මින් පළමු පන්දුවාරයේ පන්දු 6ම ඔහු ආරක්ෂාකාරීව සිටියා. අතිරේක ලකුණකින් පමණයි පළමු පන්දුවාරයේ ලකුණු ලබා ගත්තේ. දැන් අපි බලමු මේ පන්දුවාරයේ දිල්මින් කොයි ආකාරයෙන් ඔහුගේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව පිළිගනීවිද කියා. තරමක් අඳුරු සෑහෙන වැහි වලාකුළු වැස්සක් ළඟයි කියලා නෙවෙයි. නමුත් ආලෝක තත්ත්වය තව දුරටත් ඒ වැහි වලාකුළු තල්ලු වෙලා යන්නේ බටහිර අහසට. ඉර ඒ වලාකුළු හරහා බිමට පතිත වීම අවහිර වෙලා තියෙනවා. පන්දුවාර දෙකක් අවසන් ලකුණු 12යි කිසිකු නොතවි. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්,
වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුක පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. මේ ක්‍රීඩාංගණයට ඉහළ අහසේ අපි කිව්ව වැහි වලාකුළු මේ මීට වඩා වැඩි වැහි වලාකුළු ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා විශේෂයෙන් බටහිර අහසට වෙන්න. අවට ප්‍රදේශය ඊට වඩා නිල් අහස පෙනෙන ආකාරයක් අප දකින්නේ. අර බටහිර අහස පැත්තට ඒ වලාකුළු තල්ලු වී යෑම හරහා ඉර බහින ප්‍රදේශය අවරශ්මය අවහිර වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි අඳුරු ආලෝක තත්ත්වයක් පවතින්නේ. ශරීන් සූදානම් ඊළඟ පන්දුවට මුහුණ දීමට. මෙන්න උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා. මේ පන්දුවාරේ පළමු පන්දුවේම සාර්ථක කරගත්තේ නැහැ. මම නිවැරදිනම් කනිෂ්ක රන්තිලකගේ තමයි පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා හැටියට පන්දු රැකේ. උඩ පන්දු රැක ගන්න ඕනේ. දෙනෙත් මුල් ඉනිමේදීත් උඩ පන්දු ගිලිහි යාම හරහා ඔහුගේ කඩුළු ලබා ගැනීම අඩාල වුණා. දෙනෙත්ගේ මුලිනේ පළමු පන්දුවෙන් උඩ පන්දුවක් ලබා. එනම් ඉතාමත්ම පහසු උඩ පන්දුවක්. අනුද ජයවීරේ උඩ පන්දුව ඔහුගේ අතින් ගිලී ගියේ. වාසනාවන්තයි ශලින්. ලකුණු 13යි පන්දුව ගිලී යාමත් සමගින් එක් ලකුණ කරා පැතිමාරු කරගෙන තිබෙනවා පිතිකරුවන්. ශලින් ලකුණු 12යි. පන්දු 6කට පමණ මුණ දී තිබෙන්නේ. දිල්මින් තාමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. පන්දු 8යි. මේදී විශේෂයෙන් කලන විජේසිරි තාරුක දසුන් තාරුක ලකුණු ලබාගත් ආකාරය අපි අගය කරන්න ඕනේ මේ තනතිරුවේ අද දහවල්. ඊළඟ පන්දුව එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට ස්ථානගත කරමින් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගත්තා. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලට බාර දුන්නත් පිතිකරුවන් සීමායිර සටහන් කරගෙන අවසන්. හොඳ පන්දු රැකීමක් සහ අපසු බාර දීමක්. නිවැරදි එල්ලය සොයාගත් අය අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් කෙවර. මම හිතන්නේ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ පන්දු රැකීමෙන් සිටි ඉසුරු ආයේෂ් දඟ පන්දු ක්‍රීඩකයා ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. දැන් ශලින් සූදානම් දෙනෙත්ගේ ඊළඟ පන්දුවට මුහුණ දීමට. ස්කෝලේ කලාපයේ පන්දු රකින ක්‍රීඩකයා පන්දු රැකගත්තා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දෙනෙත් නිස්සංක නිවැරදිව කරන දේ තමයි මේ පන්දුවරය තුළ කඩුල්ල වෙත පන්දු යැවීම. ඒ නිසා පිතිකරුවාට එහෙටි ඉඩක් සලසා ගන්න හැකියාවක් නැහැ පහර එල්ල කිරීමට. ඒ හිතාමත් හොඳ තාක්ෂණයක් උපයෝගී කරගනිමින් කරන කාර්යයක්. අර පුල් කිරීම පන්දුව ස්කෝලේ කලාපයට ඇදියන අතරතුර ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගත්තා. දැන් ලකුණු 15යි. තුන්වන පන්දුවාරේ තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරි ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා. හරිත මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා මේ පන්දුවාර 28 තුලම ක්‍රීඩා කළොත් මොන වගේ තීරණයක් ලැබෙයිද මේ තරගයට? ඔබ මේ ක්‍රිකට් තරගය ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. මේ වෙනත් ක්‍රිකට් තරග මා බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම මම හරි කැමති දිල්මින් රත්නායක පන්දුර පහර දෙන ආකාරයට. ඔහු දිග්විනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා බලන්නට මා කැමතියි. මෙන්න අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් ඒ සඳහන් කරනකොටම පන්දුව එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ නැදී යන්නේ ලකුණු 4යි. ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය නිවැරදි මට්ටමට පවත්වා ගන්නවා ඉලක්කය වෙත ළඟා වෙනවා නම් පන්දුවර 3 අවසන් වෙද්දී ලකුණු 19යි කිසිවක නොදවි මුල් ඉනිමේ ලබාගත් ලකුණු 15ට ඉදිරියට ගිහිලා තියෙනවා ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා.
Welcome back to SSC. St. Thomas are 19 for no loss after 3 overs. Last ball of the previous ball was dispatched to extra cover for a beautiful 4 from Dilmin Ratnayaka's bat. Shalin Dimel is looking to take the bowlers on here. It's a wayward delivery. Ricky, 28 overs, 172, just over run a ball, or just around there really. Yes, certainly a very competitive target, Gamini, out there for the Thomians. And going to be interesting if he can get all the overs in. It's certainly going to be a very, very interesting chase here. They got off to a good start. Currently going at 6 runs per over. Shalin Dimel in particular, as always, looking to be aggressive. Dilmin Ratnayaka given the opportunity to open, going for quick runs. Blue skies over the SSC, of course, as the kids walk around with their flags flying. The Ananda supporters. Few Thomian supporters as well. The Papare band is playing. Good to see a small number of people here today to watch this game. Dilmin again cuts hard into the ground. That will spade down to the boundary for 4 runs. Found the gap this time, right on top of it. Too short and wide, and Dilmin Ratnayaka obliges. Ratnayaka decided to join the party. We saw a beautiful cover drive on the front foot in that previous over, and that was on the back foot. Looks a very strong player on the offside, Ratnayaka. He top-edged a short one in the first innings. He's showing that he's capable. He's more in for his bowling in this St. Thomas's lineup, but certainly showing that he could bat. Oh, terrible mix-up. Terrible mix-up in the centre. And a run out. Dimel will have to walk back. Or as the batsman crossed. Well, I think Dilmin as is it? We'll wait a moment and see. But that was a terrible mix-up. Dimel wanted the single. He wanted the single. Dilmin Ratnayaka thought there was no run in it. It'll be interesting to see who was actually inside the crease. We just lost the picture there. We would love to see if Rohanta can give us a picture of the other end as well, the striker's end, to see if the batsman had crossed. But Dilmin Ratnayaka has gone. I think the umpires are calling him back. It'll be Shanil Dimel who will have to walk back. Yes, a bit of a confusion, but the umpires have decided that Dilmin Ratnayaka. Yeah, Dilmin just stood there, didn't he? Yes, Dilmin Ratnayaka has to come back, and Shalin Dimel, I think the batsmen have not crossed. The umpires have decided. Yeah, Shanil Dimel was at the non-strikers end. He charged for a single. Ratnayaka was just standing there at the strikers end. Shanil Dimel will be very disappointed. 14 off 11. St. Thomas's are 1 for 24. Yes, very unfortunate. He was batting really well. Dilmin Ratnayaka will be disappointed as well. They would have probably got through, but it was a risky single. I think Shalin Dimel was in that mood, looking for runs. Gamini looking for every opportunity. Once again, we'll take a look. Punched it. That was the boundary earlier on, the 4.
I think that shot he played was a lot of power. It went very quickly to the field. I think that was the reason he didn't go through for the single. But Shalin Dimel backed up really early. In the process, they have lost a wicket. Ryan Fernando is the new batsman coming in at number 3. Batted at number 4 in the first innings. Now given the opportunity to bat at number 3, I think this is the right position for Ryan Fernando. Once again outside that off stump, but this time straight to the field. 4 was completed. It's a 24 for 1. හැමෝම ඇවිල්ලා. ඔයාලා විතරයි අඩුවට හිටියේ. එන්න එන්න. හරි හරි ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මේ තෙරපොන්. මේ කාලේ ඕන දෙයක් ක්ෂණිකව දැනගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඔසීන්න ඇන්ඩ්‍රු කතා කරනවා. හලෝ ඇන්ඩ්රු. මුළු ක්ලික් එකම අද අපේ ගෙදර. පොඩි ලොකු හැමෝම අද අපේ ගෙදර. මේ හැමෝම සතුටු කරන්න අපේ ගෙදර සුපර් ෆාස්ට් ඉන්ටර්නෙට් වගේම ඇතිතරම් ඩේටා තියෙන්නේ ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් නිසා. සිව් සංගා. අපි next week එකෙත් යනවා. right. මගේ ඩයලොග් මගේ විදියට මගේ සුපර් හෝම් එකේ. ලංකාවේ අපිට නම් ඩයලොග් තමයි. So 24 for 1, 4 overs. Anand, they have picked up their first wicket through a run out of Shalin Dimel, very unfortunately. They will take a look at that, Gamini. Yeah, Dilmin just took a couple of steps. Shalin Dimel just went, you can't really see from that angle, but certainly both batsmen were stranded in one end. This is back live. Dilmin Ratnayaka took a couple of steps, but he went back into his crease. By the time the wicket was broken, I think Shalin Dimel didn't have anything past that crease. Dilmin Ratnayaka did. Yeah, that's a big wicket. Yes, certainly a big wicket. I hope Dilmin Ratnayaka will forget that now and just concentrate on his batting, concentrating on his game, look for runs, play his natural game. Yes, both batsmen were at one end. Both batsmen probably got into the crease together, and the umpires decided that probably Dilmin Ratnayaka was in before the stumps were broken, and therefore Shalin Dimel had to go. Ryan Fernando batted at number 4 in that first innings, didn't he? Palliawadney is the one who came at number 3 in that first innings, but St. Thomas might be having an idea of still going at this one. Looking to whip it towards leg side. I think the only thing that saved him because of that inside edge. Yes, probably with inside edge onto the pads, sliding down the leg side as well. Yes, Ryan Fernando has to once again get into his groove. Once he does that, he's a good looking player to watch. Plays some good cricket in shots. The more of the orthodox player, Ryan Fernando, compared to Dilmin Ratnayaka. Ananda will prefer this also, 2 right-handers now. So they can concentrate on one field setting, bowl one particular line. Short delivery harmlessly over the batsman's head. They have the 2 slips catch in. There's a gully as well. Punches it into the cover region. Just a single good fielding. Much better fielding by Anand. Ground fielding in the first innings was a bit disappointing. Let a few go through, a few singles, twos. It's
It's amazing how a good team performance can bring the mentality of a team. Really, they look bit positive. They look positive in this innings. Ananda, it looks like they've got a spring in their step, especially after that comeback with the bat. Short one, Dilmin was looking to help it towards third man. Was going to ramp it over the slips. And is he gone? I think he's gone, is it? What's happening there? Well, he was walking towards the pavilion and now he comes back. That's the end of the over. It's 25 for 1. I think the shin pads have been ordered, so we might see a spinner. ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. So there we go, 25 for 1 of 5 overs. Interesting last over. All happening here at the SSC. That was the last delivery of the last over. And Dilmin Ratnayaka trying to ramp it over the wicketkeeper's head. I would love to see the completion of that delivery as well. I saw Dilmin Ratnayaka walking towards the square leg umpire. I don't know what it was, and then he turned back and joined his partner. But certainly very, very interesting at the moment. Takes it on the full, greets the left armour in style. Ryan Fernando hits it through mid-wicket for 4 runs. Yeah, also it's good to see that Ananda are on the attack after picking the wicket of Shanil Dimel. They had a slip and a gully and a short leg for that delivery. Yes, Isuru has been their most successful bowler this season, their leading wicket taker. The young left armour. He picked up 3 wickets in the first innings too. Brought him early into the attack. Just close to the bat, trying to cut that away. He has to be careful. St. Thomas's have to be careful that they don't lose too many wickets in this run chase early on. Few flags flying for Ananda. They certainly will be happy, like he mentioned, coming back into this game from what they were in the first innings. Disappointing with the bat, but a strong comeback with the ball and then with the bat in the second innings. He likes to do that, walk across his stumps. We saw that in the first innings and work it away on the onside. Ryan Fernando has lots of time. Very comfortable with that shot. Yeah, the other thing that St. Thomas's batsmen will have to be mindful of is that they need to keep the scoreboard rotating. They need to keep on picking those singles. What do they get? What do they have to get? Just a runner ball, really. So to keep your wickets intact and keep the scoreboard moving, you need to pick up those singles, not only to look for boundaries all the time. And it's been edged and he's been caught at first slip. That's a really, really good delivery. There was bounce. And there was turn. Dilmin Ratnayaka was looking to work his wrist towards the leg side. Yes, a fantastic bowling, trying to just knock it on the onside, pick up a single, got the lead in edge, outside edge. And it went quickly to first slip, but this time they held on. And they'll be happy. They got their second wicket. Dilmin Ratnayaka departs for 9.
2 down here at the SSC. St. Thomas's in their second innings. And I think we have Suarez probably who's in the center. No, it's Manish Rupasinghe. So Anuk Palliwardhan, who batted at number 3, has been pushed down the order. The left-hander, he struggled in the first innings. Manish Rupasinghe, a more experienced player. Straight away goes for the paddle sweep. Takes it off his stumps. Very risky shot. Got some bat onto it. But if he missed that, Gamini, I think it would have been a goner. It was right in front of the stump. 6 overs completed. A good over for Ananda. 31 for 2. So 31 for 2 it is. 23 overs to be bowled today, light permitting. Only a few moments ago that there was a dark cloud hovering over our heads, but the sun is out in force again. So we might be able to get these overs in. There is the Ananda coach. He's more nervous than the players by the looks of it. Yes, definitely. But doing a wonderful job with Ananda cricket at the moment. Sanjeev Rantunga, former Sri Lankan test player. Oh, that's a shot and pulled away handsomely through mid-wicket. That's a fantastic shot. Manisha Rupasinghe starts off here this over with a boundary, single off the first ball he faced. He looks in a very positive frame of mind, looking for runs. And just a short jab. It was not very, very short, but he was quick out to latch onto it. Yeah, I think what is Dineth? He was looking to get that ball around his shoulder, but it didn't really get up. So it was a comfortable height for Rupasinghe, who dispatched it handsomely, like you said, towards square leg and all around the ground too. So boundary to start the over. False alarm there. It's good to see that these two teams are giving the spectators something to watch, really. Ananda could have easily batted out the session and just could have had a tame draw. It's a very good declaration, good sport in declaration. Very important game, the Atapattu-Halangode Challenge Trophy, played for the very first time between these two good cricketing schools. Oh, goes through for a quick single. They get home at the end comfortably. Good run in between the wickets. It's good to see the Thomians chasing the target. Anand, the two very active on the field. Very motivated, running around. This is what really we want to see in schools cricket. 2 slips and gully waiting. That's a good bouncer. That was aimed directly at the batsman around his chins. Yeah, these are the two batters, I think, if St. Thomas's want to take this any further. Trying to get close to this total, they're trying to get close to this total. Rupasinghe and Ryan Fernando will have to do the bulk of scoring. I think now after another 2 wickets fall, probably they will be looking to shut the end. Yes, sir. Yes, St. Thomas's have quite a deep, long batting lineup, but once again pulls it, takes it from outside off stump, sort of drags it towards the onside, and they come back for a couple of runs. So looking to target that onside the batsman. 3 runs, in fact. Feel a slight blemish they are trying to collect.
So they have Suarez to come. He's an excellent player, very good player in form. Few hard hitters who can score quick runs in Kishan Munasinghe and Tevin Iriagama, the captain. So they have a few players they could fall back onto, but they need a partnership, like you said, to get it close as possible. And there's a change in the field too. There's one fielder who's been dragged from offside to the leg side. There's a deep square leg and a fairly deepish mid wicket as well, pitched up, and Fernando drops it in front and takes off for a single. It is good batting. This is what they will have to do. Already 8 runs in this over. Yes, good cricket there. 9 with 1 delivery to go. Yes, that in fact was Manisha Rupasinghe, but a good backup from Ryan Fernando. Both batsmen now scoring runs quickly. 9 of 11 to Fernando, 7 of 4 to Manisha Rupasinghe. Beautiful cover drive from Ryan Fernando. Magnificent shot. Straight out of the coach's manual, that one. 40 for 2 after 7, 44 in fact. When I travel abroad, it's one simple plan for unlimited roaming, even when I am on a flight. Sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. So we have Isuru, who will continue, picked up a wicket in his very first over, the left armer. Yeah, Anand will have to keep on picking up wickets. St. Thomas are holding on to their run rate. They need around that runner ball. 44 for 2 after 7. Plenty of singles around as well. There you go, trying that sweep shot, but this time it was outside the off stump. He played that off the very first ball he faced, got back onto it in the last over. This time trying to take it from outside off. He should be careful. Would love to see him come down the track, try to hit straight. Mid off and mid on, still in, not right deep on the boundary line. Yes, now there is a change in the field. There is one who from the offside who is coming down towards short fine leg. Not very fine, but more squash, saving a single there for that shot, paddle sweep. He should ball into his field as well. He's keeping it straight. He's telling the batsman, if you want, get after me, do the hard work. I'm not going to give you any freebies. This time he eases it through the offside, through that cover region. And that's 4 more. That's good batting. Much better batting from Manisha Rupasinghe. Flighted on that off stump. Remember, they just had a fielder there on the offside. They moved him towards the leg side, and Manisha Rupasinghe has seen that gap, spotted it early, and taken full toll of it. Good batting, excellent batting by Rupasinghe. He's moved into double figures now. So like you mentioned, that they're keeping up with that required run rate, Gamini, of 6 runs per over. Already got 4 of the first 3 deliveries in this over. Anand, the skipper, still having the slip and the gully and a short leg. Plenty of singles around, right around.
Rupa Singh is looking to keep himself busy. That's very well bowled. Beat him in the air this time. Hit him outside the off stump though. Though he was hit for a boundary, he's still not afraid to give it some air. Through the gap again. This will be another boundary. Last ball of the delivery suddenly. It has been a very good over for St. Thomas's. With that boundary, St. Thomas's goes past the 50, 52 for 2 after 8. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. ලකුණු 52යි කඩලු 2යි ලකුණු 172ක ඉලක්කයක් හඹායමින් සිටින්නේ මවන අතපත්තු මහින්ද හලංගොඩ ශූරතාවයේ දිනා ගැනීම සඳහා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සවිරු බණ්ඩාර කැඳවා තිබෙනවා. ශාන්ත තෝමස් පළමුවෙනිම දැඩි පීඩනයකට ලක් කළ පන්දු යවන්න කඩලු 5ක් දබා ගත්තා ඔහු පළමුවෙනිම තුලදී. තවත් ලකුණු 120යි දිනේ තවත් යවිය යුතු පන්දු වාර සංඛ්‍යාව පන්දු වාර 20යි පන්දුත් 120ක් තිබෙනවා. මතනේ හොඳ තරගයක් අපිට තාමත්ම ජව සම්පන්න තරගයක් දැක්කීමේ හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. අවශ්‍ය කරන වේගය රඳවාගෙන පන්දුවට පහර වෙල්ල කරන තවත් ලොෆ්ටඩ් ඔන් රයි පහර කෙලින්ම 4 ඉසමට ඉහළින් ගුවන් මාර්ගයක් මෙවර තෝරා ගැනීම යනවා. රයන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ලකුණු 6ක් තම කණ්ඩායමට එකතු කරගනිමින්. සවිරු බණ්ඩාර කැඳ වූ පළමු පන්දුව මම හිතන්නේ පන්දියවන්නගේ පළමු පන්දුවට මේ ආකාරයෙන් මුහුණ දීම මේ පන්දියවන්නට තරම පීඩනයගෙන දෙනවා සේන. ලකුණු 173යි ලබාගත යුතු ජයග්‍රහණය සඳහා 173ක් ලබාගත යුතු ජයග්‍රහණය සඳහා මේ සවිරු පළමු ඉනිමේදී කඩලු 5ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා තවත් දුර්වල පන්දුවක් එවර පායින දෙසින් පන්දුව යොමුවන්නේ තවත් ලකුණු 4ක් අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් පීඩනයකට හසු වී තිබෙන සවිරු පන්දු 2යි ලකුණු 6යි ලකුණු 8යි ලකුණු 10යි ඔව් 6 4 10යි ලකුණු 62යි කඩලු 2යි තවත් ලකුණු 110ක් අවශ්‍යයි මේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නමුත් ඉනිමක් අත්හිටුවීමේදී මම නම් කියන්නේ හැම විටම කණ්ඩායමක් දවා ගන්නට පුළුවන් සම්පූර්ණ කණ්ඩායමක් දවා ගන්න පුළුවන් පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් තිබිය යුතුයි. මොකද පන්දු වාර 28කින් ඉනිමක් කණ්ඩායමක් දවා ගන්න බොහොම අමාරුයි. නමුත් 6 ගානේ පන්දුවට පහර දෙන්න එතරම් අපහසු නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න ඊළඟ පන්දුවටත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් එවර ෆ්ලික් කිරීමක් කරන්න පන්දුව ස්ක්වයර් කලාපයට වේගයෙන් ලකුණු 2ක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. මේ ඉතාමත් විශිෂ්ට කඩලු අතර දිවීමක්. හැබැයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා දෙන ස්පෝර්ටි ඩික්ලරේෂන් කියලා හරි. ඔයගොල්ලෝ පන්දු වාර 28න් පුරවන 173 ගහන්න. මම මේ තමයි ආනන්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තීරණය කරේ අවසාන මොහොතේදී. මොකද ලකුණු 87ක් ලබාගෙන ජයවීර නොදෙවි ක්‍රීඩා කරමින් සිටියා. ඔහුට මීට පෙර තරගයේදී 97 දී ඔහු දෙවි ගියා. ඔහුගේ මංගල 19 පළ ශතකය ඔහු තරමක් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරනකොට ගන්නට තිබුණා. ඔහු සෑහෙන මන්දගාමීව ඔහුට අවස්ථාවක් තිබුණා තේපාන අනතුරුව හරි වේගයෙන් ලකුණු කීපයක් ලබා ගැනීමට. ඔය අනිවාර්යයෙන් ඔහුට පණිවිඩය යවන්නද අපි තවත් පන්දු වාර 5කින් 6කින් ඉනිම අත්හිටනවා කියලා. ඔව් ආසන්න අවස්ථාවක් ඉක්මන් ලකුණක්. මොකද එවැනි අවස්ථාවකදී ඔහු කල්පනා කරලා තියෙන්නේ දැන් ඉතින් ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම අවධානයෙන් බේරලා තින්නේ. දැන් මම මගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට ලගතන් ශතකයට යනවා කියලා. මොකද ශතකයක් ලබා ගන්න එක පිටිකරුවට තරම් ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙවෙයි. අනිවාර්යෙන් මේ වගේම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ශතකයක් එන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවිතේ නොමැකෙන මතක සටහන බඩපත් විශේෂයෙන්ම මෙවැනි තරගයක. අනිවාර්යෙන්. මොකද මේ මංගල තරගය මේ මාවන් අතපත්තු එකම මහින්ද හලංගොඩ කුසලානය සඳහා පැවැත්වෙන ඔන් රයි පහර
මෙවර ලොං ඕනි ක්‍රීඩකයා රඳවා තිබෙන්නේ මේ පන්දුවාරය තුළදී සෑහෙන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නවා සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය පිතිකරුවන් 6යි 4යි 2යි 1යි 1යි 14ක්. ඒ වගේම සම්මතතාවයේ පන්දු 18කදී ලකුණු 36ක්. ඔව් මම හිතන්නේ දැන් නම් අර තනතිල්ල පිතිකරුවන්ට උචිතාකාරයෙන් හැසිරෙන අපි දුර අද දිනේදීත් මොකද දිවා භෝජනයේ සිට තේපානේ දක්වා එක කඩුල්ලේ දෙවි ගියේ. මෙවර බැක්කට් පහරකින් ලකුණු ලබා ගන්නවා බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් පන්දු යොමු වෙනවා 4 සීමාවට තවත් ලකුණු 4ක් ඉතාමත් වටිනා පන්දුවාරයක් හැටියට කියන්නට පුළුවන් සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය කණ්ඩායමට. දැන් ලකුණු 70යි පන්දුවාර 9කදී කඩුළු 2ක් දෙවි. ලොව සෑම තැන ඇති රසකැන්දා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ගෙන එන්න ස්පෝර්ට්ස් ඇක්ෂන් මූවි ඩ්‍රාමා සෑම දේ සති දෙකක් බලන්නයි යන්නේ සීයයි තෑගි උතුරයි සීසන් එක ෆන් එකේම ඉන්නයි මෙම දීමනාව SMS මගින් ඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන්. My Dialog app එකෙන් ඇක්ටිවේට් කළොත් අමතර 25% ඩිස්කවුන්ට් එකක්. ඔබත් ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වටිනා තෑගි දිනා ගන්න. ලකුණු 70යි කඩුළු 2යි. සේන මා කැමති දැනගන්න ඔබ විනිසුරු කටයුත්තේ නිරෙන පුද්ගලෙක්. ඉතින් මම කැමති දැනගන්න මේ ඉනි මේ පළමු කඩුල දැවී ගිය ආකාරයේ කොහොමද ඒ නීතිමය ස්වභාවයේ ශලීන් සහ දිල්මින් දෙදෙනාම එකන්ත හිටියේ. එකම අන්තයේ සිටියේ සහ දෙදෙනාම සීමාවෙන් ඉදිරියට පැන සිටියේ. ඒක තමයි සීමාවට ඇවිල්ලා හිටියේ ඒක දෙන්නම. දෙදෙනාම එකම සීමාවට නැවතත් පැමිණෙනවා. අපේ පුනරූපණය බරණ ගමන්ම කතා කරමු අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායමෙන් ලැබෙයි. හොඳයි. මේ පන්දුවාරය තුළදී අපි බලමු. මේ වෙනකොට ලකුණු 70යි කඩුළු 2ක්. සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය කණ්ඩායම සෑහෙන ප්‍රහාරාත්මක පිටිහරකම නිරත වෙනවා. මනිෂ රූපසිංහ මෙන්න පියවර කීපයක් ඉදිරියට උඩ පන්දුවක් ද ස්ටම්ප් කිරීමක්ද? එමෙත අවස්ථා දෙකක් ගිලී ගියාද? ස්ටම්ප් කරන්නට තිබූ අවස්ථාවකුත් ගිලී යනවා. මොකද පිටිකරුවා පියවර කීපයක් ඉදිරියේ සිටී. මනිෂ සෑහෙන ඉදිරියේ සිටී. පිටේ වැදුනා නම් උඩ පන්දුවත් අතහැරියා. ඉතින් මෙවැනි අනවශ්‍ය කලබලයක් ඇති කරගත යුතු නැහැ. බොහොම කල්පනාකාරීව පන්දු රැකීම කළ යුතුයි. පන්දුව රැක ගන්නට පෙර කඩුල්ල බිඳෙලන උත්සාහ කරන්න එපා. එයයි සාමාන්‍ය පුහුණුකරුවන් ලබා දෙන උපදේශය. මෙන්න ඊට පෙර ස්ටම්ප් කිරීමට හසු කරන තිබූ අවස්ථාව සීමාන් ඉදිරියට ආවා. නෑ ඔහුගේ පාදයේ වැදී පන්දුව යනවා. මම හිතන්නේ ස්ටම්ප් කරන්නට තිබුණ අවස්ථාව තමයි ගිලී යන්නේ. පිටේ වැදුන්නේ නැහැ නේද? පිටේ වැදුන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා මනිෂේ. මොකද එයාත් තරම පහසු නැහැ කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයාට. මොකද පාදයේ වැදි එකපරම පන්දුව වේගයෙන් ඔහුගේ දකුණු අත පැත්තෙන් ඈතින් ගියේ. ඉතින් රැකගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටම්ප් කරන්න තිබූ අවස්ථාවක්. ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර මෙන්න තවත් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. එවර පන්දුව බාර දීම තරම් සාර්ථක නැහැ. නෝබෝල් පන්දුවක්. නම නෝබෝල් පන්දුවට නෝබෝල් පන්දුව නේද? මම දන්නේ නෝබෝල් පන්දුව සංඥා කරාද? නැහැ. ඒ කෙසේ වෙතත් දුවද්දි දෙවියාම නෝබෝල් පන්දුවක් වුණත් බලංගුයි. බලමු මෙන්න ඒ අවස්ථාව. ආසන්න අවස්ථාවක්. සෑහෙන වෙලා තිබුණා. සෑහෙන වෙලා තිබුණා. හරි පැත්තට පන්දුව යොමු කර නමුත් තමගේ සීමාව සටහන් කරා. සත්‍යජිත් විතරන හොඳ තීරණයක් ලබා දෙනවා. තුන්වෙනි විනිශ්චයකාරවරයෙක් නැති වුණත් ඒ තීරණය තමත් හොඳයි. පිටිකරුවා තමගේ සීමාව සටහන් කරාම ආරයි. ලකුණු 72යි කඩලු 2යි ඉසුරුගේ මිලක පන්දුවට. මෙන්න පසුපාදයට ගොස් පන්දුව ස්ක්වයර් කට් පහරක් කෙල කරන්නේ. පන්දුව ඩීප් පොයින්ට් කලාපයට හැදියන අතරතුර එක් ලකුණයි. දැන් ලකුණු 73යි. තවත් ලකුණු 100යි. කණ්ඩායම් දෙකම දැන් බොහොම කලබලෙන්. හොඳයි. පළමු දුවදී දෙවියන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි සිද්ධ වුණේ. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ශනිල් සහ ඩිල්මින් එක පැත්තේ දෙදෙනාම සීමාව සටහන් කරා. ඊට පස්සේ තමයි කඩුල්ල බිඳෙලන්නේ. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන නීතිය තමයි පන්දුවට පහර දෙන අන්තයේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම සීමාව සටහන් කරලා තියෙන්නේ. කවුද ඉස්සෙල්ලා කවුද පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙන්න මේ පැත්ත සටහන් කරලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතෙන්දී බලන්නේ විශේෂයෙන්ම කවුද අර පන්දු යවනන්තේ කඩුල්ලෙන් ඉවත් වුණු පිටිකරුවා කියලා. ඉතින් ඉවත් වුණු පිටිකරුවා ශනෙල් ඔහුට දෙවියාමට සිදු වුණා. ඉතාමත් හොඳ තීරණයක් විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනා ලබා දුන්නේ. තුන්වෙනි විනිශ්චයකාරයා නැති වුණත් ඉතාමත් හොඳ තීරණයක්.
මොකද කඩුල්ල බිඳ හෙලන අවස්ථාවත් පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ ස්ථානගත වීමක් තමයි උපයෝග කරගන්න නැත්නම් එය සංසන්දනය කර බලන්න නැත්නම් කොයි තැනද පිටිකරුවන් හිටියේ කොයි අන්තයේද කඩුල්ල බිඳ හෙලන්නේ තමත් මේ දොඩි දෙවියම ලබා දීමේදී මිනිසුරන් බැලිය යුතු කරුණු කාරණා. ලකුණු 74යි කඩලු 2යි 10 වන පන්දු වාරය 6.2ක දල වේගය රඳවාගත යුතුයි. දැන් මම හිතන්නේ 7.4ක පමණ දල වේගය රඳවාගෙන පන්දුර පාර. තමයි තාමත් හොඳින් පන්දුර පාර දෙනවා ශාන්තෝමස් විද්‍යාලයේ මේ ක්‍රීඩකයන්. මෙන්න ඊළඟ පන්දු ආරක්ෂාකාරයෝ පිළිගන්නේ ලකුණක් නැහැ. ඒත් සමගින් 10 පන්දු වාර සංඛ්‍යාව 10යි ලකුණු 74යි කඩලු 2යි තවත් ලකුණු 99. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක් දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන් සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ ලකුණු 74යි කඩලු 2යි ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 173ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් හඹායමින් සිටින්නේ. සවිරු බණ්ඩාර නැවතත් සූදානම් පන්දුවේම සඳහා අපි මේ විස්තර විචාරය කියන කුටියේ නැත්නම් මේ මාධ්‍ය කුටිය අන්තෙන් ඔහුගේ පළමු පන්දු වාරයට ලකුණු 18ක් ලබා ගත්තා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනා මේ රයන් ෆර්නැන්ඩෝ සමගින් මනීෂ රූපසිංහ සවිරු මෙන්න ඕකේ දෙවන පන්දුවරේ පළමු පන්දුව. පැඩල්ස් පාරක් කියලා කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා ෆයින් ලෙග් කලාපයට වේගයෙන් පන්දුව පසුපස දිව යන අතරතුර ලකුණු 2ක් පිටිකරුවන් මේ තුන්වන ලකුණත් සටහන් කරගන්නවා. ඉතාමත්ම හොඳ කඩළු අතර දීවීමක් අවස්ථාවේදී. එනම් ප්‍රශංසනීයයි අනිවාර්යයෙන්ම අගය කළ යුතු කඩළු අතර දීවීම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන්. 77යි විශේෂයෙන්ම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අනවශ්‍ය කලබලයකට අපි දකිනවා. ඒ අතර වාරයේදී පන්දු රකින්නන් උනත් ඔවුනුත් පොඩක් කලබලකාරී තත්ත්වයක ඉන්නේ. මොකද දැන් මෙවැනි අවස්ථාවකදී බොහොම කල්පනාකාරීව අවධානයෙන් සිටීම වැදගත්. මොකද පන්දුව රැක ගැනීම, පන්දු යැවීම, පන්දුර පහර දීම, ලකුණු ලබා ගැනීම මේ සියල්ලක්ම කරන්න තියෙන මේ කාලපරාසය තුල ජය පරාජය අතර තියුණු සටනක්. ඔන්ඩ්‍රයි පහරක් පන්දුව මිඩොන් කලාපයට 1 ලකුණක් පහසුවෙන් අත් කර ගන්නවා රයන්ගේ 32 වන ලකුණ ඒත් සමගින් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 78යි. දැන් පන්දුවාර ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා සේන මේ පන්දුවාරයත් අවසන් පසු පන්දුවාර 78ක් තවත් පන්දුවාර දෙකකිනුත් පස්සේ තමයි අවසන් පැය ආරම්භ වීමට තිබෙන්නේ. ඔව් මොකද නියමිත වේලාව තිබෙන්නේ 4ට පටන් ගන්න. නමුත් දැන් 4 පහ වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ කොහොම වෙතත් පන්දුවාර 80ක් දැම්මට පස්සේ තමයි පන්දුවාර 15 අවසන් පැය පටන් ගන්න. නමුත් ආලෝක තත්ත්වය පිළිබඳ ගැටලුවක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. නැවතත් පැඩල්ස් විපහරක් ඒ අතරතුර ලකුණු 2 වේගයෙන් සටහන් කර ගන්නවා. අපි බලමු තුන්වන ලකුණත් සටහන් කර ගනී විදිකියා ලකුණු 4යි. 4 සීමාව පසු කර යනවා. හොඳ උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව රැක් ගන්න. නමුත් සාර්ථකුනේ නැහැ. ThePapare.com එකම www.batsman.com විශේෂයෙන්ම මේ කණ්ඩායම් දෙකේ නැත්නම් මේ ආයතන දෙකේ සුසංයෝගයකින් නිෂ්පාදන කටයුතු මෙහෙවන්නේ. ඉතින් හොඳ උත්සාහයක් දරුවා. නමුත් අවසානයේදී ප්‍රතිඵලය අසාර්ථකයි. කෙන්ද ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රිකට් තරඟ සජීවීකරණය ඉතාමත් වැදගත් පාසල් දරුවන්ගේ තරඟ ශ්‍රී ලංකාව පමණක් නෙවෙයි ලෝකයේ ඕනම තැනක සිට නරඹන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් මෙවැනි තරඟ විකාශනය කිරීම තුළින් ඒ පාසල් දරුවන්ට ලබා දෙන සහයෝගය ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට තේරීම් කමිටුවට ලබා දෙන සහයෝගය අපි විශේෂයෙන් අගය කරන්නට ඕන. The Dialogue TV ඔස්සේ සජීවීව මේ තරඟය ඔබට එකතු කර ගන්නට බලා ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් අපි ඩයලොග් ආයතනයත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට මේ ලබා දෙන සහයෝගය. සේනේ කතා බහ අතරතුර විශිෂ්ට පිතිකරණයක් සහ විශිෂ්ට කඩුව අතර දිවීමක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා තුලින් අපි දකිනවා. පෙර පන්දුවේදී මේ පන්දුවට පෙර පන්දුවේදී ඔහු පැඩල්ස් විපහරකින් 4 පහරක් ලබා ගත්තා. ඉන් පසුව කනිෂ්ක නායක ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න එක් ඇඳවනවා ෂෝට් ෆයින් ලෙග් කලාපයට මනීෂට මේ පැඩල් ස්විප් පහර එල්ල කිරීමට හැකියාව නොලැබෙන අයට. ඉන්පසු ඔහු පන්දු ස්ථානගත කරනවා මිඩොන් සහ ඩීප් මිඩොන් සහ ඩීප් මිඩ් එකට අතරින් ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ ස්ථානගත කරමින් සමීරුගෙන් පන්දුවක් ඉදිරියට පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමන් ලොන් ඔන් දෙසට 1 ලකුණයි. දැන් ලකුණු 85ක් දක්වා ඉහළ යන අමුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වෙනුවට මේ පන්දු වාරයේදී පළමු පන්දුවට 3යි
1-4-2-1 ලකුණු 11ක් මේ වන විට රැස් කර ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. සහ සම්බන්ධතාවය පන්දු 31කදී ලකුණු 55ක්. ඉතා විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවයක්. රයන් පන්දු 21කදී ලකුණු 32ක්. මනීෂ පන්දු 19කදී ලකුණු 28ක්. 20-20 තරගයක් මෙන් තමයි මේ තරගයේ ලකුණු ලබා ගැනීම දැන් සිදු කරන්නේ. ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩලු 2ක් දවා ගතත් දැන් ඔවුන් සිටින්නේ තරමක් අවදානම් පැත්තක. පැඩල් ස්විප් පහරක් එල්ල වෙනවා බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසින්. තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ අනුව මේ පන්දුවාරය තුළදී ලකුණු 15ක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 89යි කඩලු 2යි පන්දුවාරය 11යි. අපි තරගයේ ජයපරාජය කෙසේ වෙතත් මේ කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩාශීලීත්වය අපි අගය කළ යුතුයි. මොකද ඔවුන්ගේ හැසිරීම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අපි දන්නා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පළවෙනි නීතිය සඳහන් වන්නේ තම කණ්ඩායමේ නායකයාට ගරු කළ යුතුයි. තම කණ්ඩායමේ ශිෂ්‍ය ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. විනිසුරු තීරණ වලට ගරු කළ යුතුයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පාරම්පරික ගතානුගතික ලක්ෂ්‍ය වලට ගරු කළ යුතුයි. ඒ හැම දෙයක්ම මේ තරගයේ අපි දුටුවා. තමත් වැදගත් ආකාරයෙන් කණ්ඩායම් දෙකේම හැසිරීම කිසිම වෙලාවක අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා පිටියේ වුන් හැසිරුණේ නැහැ. කණ්ඩායම් දෙකටම අපේ විශේෂ පූර්ණ ගෞරවය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරන පාසල් දෙකත් මේට වක් කියනට ඕනේ. ඊටමත් හොඳයි. මේ තමයි කළ යුත්තේ. මොකද අපි තරගය ජය ගන්නවා පමණක් නොවේ ලංකාවට හොඳ පුරවැසියන් බිහි කරන පාසලක් බවට අනිවාර්යයෙන්ම පත් කිරීම තමයි අපි කළ යුත්තේ. පාසල් විදුහල්පතිතුමන්ලා, ආචාර්ය මණ්ඩලය, පුහුණුකරුවන්, දෙමව්පියන්, ආදි සිසුන් මේ හැම දෙනාම මේ තමයි අධිරණ කරලා තියෙන්නේ. තාමත් හොඳින් මේ තරගයේ අපි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එකම 101ක සිදුවීමක් නැහැ. මෙන්න මෙයත් විශේෂම ක්‍රීඩාශීලීත්වය අගය කළ යුතුයි. මේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයෙක් ඒ අවස්ථාවේදී තමගේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයාගේ ලේස් එක ගැට ගහනවා. ලකුණු 91යි කඩු 2යි. ඒකම අපි දුටුවා. ඔවුන් ස්පෝටි ඩික්ලරේෂන් එකක් කරේ. උන්ට තිබුණා ඕන නම් දිනය පුරාම බැට් කළා ඔහුගේ ජයවීරට ශතකයක් ලබාගෙන තරගය ජයපරාජයෙන් තොරව කෙලවර කරගන්නට. නමුත් ඔවුන් කරේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කරේ ස්පෝටි ඩික්ලරේෂන් එකක් නැත්නම් ක්‍රීඩාශීලීත්වය අගය කළ යුතු ස්ථානයක පන්දුර පහර දීම නතර කරා. මේ තමයි තවත් ඉල්ලීමක්. මේ තමයි විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයන්ට කළ යුත්තේ. ක්‍රීඩකයන් මනස හදන්නට නම් මේ වගේ දේවල් කළ යුතුයි. එතකොට තමයි අපට අනාගතයේදී යහපත් ක්‍රීඩකයන් බිහි වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මතකයි ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ගැන කතා කිරීමේදී සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි වුණා. ඒකම සාන්තෝමස් විද්‍යාලයත් එහෙමයි. අර්ජුන් රණතුංග 96 ලෝක කුසලාන දිනාගත් කණ්ඩායමේ නායකයා බිහි වුණේ ඒ පාසලේ. ඒකම දුලිප් මෙන්ඩිස් ඒ අවස්ථාවේදී ලෝක කුසලාන දිනාගත්දී කල්මාකරු හැටියට හිටියා. ඔහු බිහි වුණේ සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයෙන්. ඉතින් වත්මන් ජනාධිපතිතුමන් ආනන්ද විද්‍යාලයෙන්. ඉතින් හොඳ පුරවැසියන් බිහි කරපු පාසලක්. අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රිකට් නායකයින් බොහොමයක් බිහි කර තිබෙනවා. මම හිතන්නේ අංශ ගණනාවකින් අපි ගත්තොත් වසරු 19න් 15 වේවා නැත්නම් යෝන් කණ්ඩායම් වේවා නැත්නම් ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයින් සහ ඕනෑම පුරවැසිය බිහි කිරීමේ ප්‍රධාන කර්තව්‍යයකින් එළිනා මේ පාසල් ද්විත්වයම මෙන්න අලංකාර ස්විප් කිරීමකට උත්සාහ කරේ. නමුත් පන්දුව ඇදී ගිය අවස්ථාවේදී මිඩ් විකට් කලාපයට 1 ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නේ. තරමක් සේන මේ ඉසුරුගේ පන්දුවාරයේදී ආරක්ෂාකාරීව තමයි පිටිකරුවන් දෙදෙනා පන්දුවට පහර දෙන්නේ. නමුත් අර සවිරුගේ පළමු පන්දුවාරයේ සිටම සවිරුට දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. සවිරු පන්දුවාර 2යි ලකුණු 33ක් ඔහු ලබා දී තිබෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ තමයි සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලය කන්න. මොකද සවිරු තමයි පළවෙනි නිමිති කඩලු 5ක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු තුල යම් විශ්වාසයක් තබාගෙන තිබෙන්නට ඇති නායකයා අනිවාර්යෙන් මෙන්න උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක්. නමුත් පන්දුරක් ඉන්න ස්ථානයේ ස්ථානගත වී සිටියේ නැහැ. ඒ අතර වාරේ එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගත්තා. යනු තුන්වන ලකුණ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ තරගකාරීත්වය වැඩි කරන්නට ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඉනිමත් හිටීම අපි අගය කළ යුතුයි. ජය පරාජය කෙසේ වෙතත් එයා අපි අගය කළ යුතුයි. ලකුණු 93යි කඩලු 2යි. මොකද ඉක්මනින් ලකුණු ලබාගෙන කියලා කඩලු 2 යන්න තිර තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මට මතක විදිහට පන්දුවාර 34 එක පන්දුවේ ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම මුලින් විදි මොන දුන්නේ.
පන්දුවර 34 එක් පන්දුවයි ලකුණු 94කට උන් සිල් දෙනා දෙවි ගියා. දැන් මේ පන්දුවර 12ක් නිමවනවා ලකුණු 93යි කඩලු 2යි. ශාන්ත තෝමස් ඉදලේ කණ්ඩායම. ක්‍රීඩාවා සම්බන්ධ කතන්දර දැනගෙන හිටියට විතරක් මදි. ඒවා ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාව ගැන රසකතා දන්නවා නම් ඒවා නිර්මාණශීලීව රූප මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපට 0777 822 777 නැත්නම් ඊමේල් කරන්න careers@thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම. ලකුණු 93යි කඩලු 2යි ශාන්ත තෝමස් ඉදලේ කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 80යි ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය සඳහා උන්ට අවශ්‍ය වන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩලු 8ක් දවා ගත යුතුයි. මේ පන්දුවාරය අවසාන පැය පටන් ගන්නට පෙර යවන අවසන් පන්දුවාරය මෙතෙන් සිට පන්දුවාර 15ක් පමණයි ඉතුරු තිබෙන්නේ මේ පන්දුවාරයෙන් පසුව. දැන් ලකුණු 93යි කඩලු 2යි අද දිනේදී යවා තිබෙන පන්දුවාර සංඛ්‍යාව ගැන කතා කරොත් 67යි 10 79 පන්දුවාර 65ක් ක්‍රීඩා කරා ඉන්පසු පන්දුවාර දෙකක් ගණනය කරනවා විවේක කාලයට ජනිදු ජයවර්ධන කැදවා තිබෙන පන්දුවේම සඳහා ඉන්පසුව ශාන්ත තෝමස් ඉදලේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 12යි පන්දුවාර 79ක් දැන් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා 80 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පන්දුවාර 80 වෙනි පසුව අවසන් පැය පන්දුවාර 15ක් අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ඔව්. අවසන් පැය හෝ පැයට පසුවත් පන්දුවාර 15 අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. මොකද පැයකට ඉස්සෙල්ලා පන්දුවාර 15 ක්‍රියාත්මක කරොත් ඒ පැය ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ පැයට 15කට වැඩි යවන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පැය නිමාවනොත් විනාඩි 60 නිමාවනොත් එහෙනම් පන්දුවාර 15 යවන්නට ඉස්සෙල්ලා පන්දුවාර 15 සම්පූර්ණ කළ යුතුයි. ඒ පැය ඉක්මවා ගියත්. ඒ තමයි තරඟ කොන්දේසිය නැත්නම් තරඟ නීතිය. ඒ තරඟ නීතියක් 12.1යි පන්දුවාර සංඛ්‍යාව මෙවර කෙටි පන්දුවට පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් එක ලකුණක් පමණයි ස්කාලෙක් දෙසට පොල් පහර. එකම අපි තරඟ නීතියේ තිබෙන්නේ අවසන් පැය පන්දුවාර 20ක් යවිය යුතුයි. ඒකලම තරඟ කොන්දේසියක් තියෙනවා. ICC තරඟ කොන්දේසියක් තියෙනවා. අවසන් පැයේ පන්දුවාර 15ක් පමණයි යවන්නට ඕන. ඉතින් මම හිතන්නේ එය 15 හොඳයි. මොකද මාන්සෙල පන්දුවාර 20ක් යවන්න ලේසි නෑ. නැවතත් කෙටි පන්දුවට පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයට හැදියන අතරතුර එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. දැන් මේ පන්දුවාරේ අවසන් පන්දු තුනට එකේ ලකුණු 3ක් ලබා ගන්නවා. මේ තමයි වැදගත්. දුර පන්දු ලැබෙන විට විශාල පාරවලට යමින් ලැබෙන අනිත් සියලුම පන්දු වලට උන් අන්ත මාරු කරගනිමින් ලකුණු ලබා ගැනීම. ලකුණු 96ක් දැන් මෙවර ස්ක්වා ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල වෙනවා. ලකුණු 4ක් විය හැකිද නැහැ. ස්වීපකව ක්‍රීඩකයා දිවගොස් පන්දුව නතර කරගන්නවා. ලකුණු 2යි යනවා 98යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 12යි පන්දු 4යි. මේ පන්දුවාරය තරමක් අර වේගය අඩාල කරලා ලකුණු ලබා ගැනීම 1-1-1-2යි 5යි ලකුණු ලබා තිබෙනවා. සවිරු තමයි මේ අන්තයෙන් පන්දු යවමින් සිටියේ. ඔහු පන්දුවාර දෙකකට ලකුණු 33ක් ලබා දුන්නා. ඉන්පසු ඔහුගේ පන්දු යැවීම නතර කරමින් තමයි දැන් මේ ජනිදු ජයවර්ධන කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමට. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව ෆ්ලික් කිරීමක්. පන්දුව ඇදී යනවා ස්ක්වයර් කලාපයට. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවන් වේගයෙන් ප්‍රතිමාරු කරගත්තා. ඉල්ලීමක් කරා දුවද්දි දෙමට හසු වුණා කියා. නමුත් දර්ශන පෙරේරා විනිශ්චයකාරවරයා නිෂ්ප්‍රභා කරන සමගම ලකුණු 100 සටහන් වෙනවා. මෙන්න මේ පුනරුපණය පන්දුව කඩළු අතර දීමේදී තරමක් ප්‍රමාද වුණා. නමුත් පන්දුව ආපසු බාර දෙන අතරවාරයේදී සීමාව සටහන් කරනවා. එත ආසන්න අවස්ථාවක් අවසානයේදී තුන්වෙනි නිශ්චයකාරවරයා නැති නිසා එවැනි තීරණ තමයි ලබා දිය හැක්කේ. ලකුණු 100යි කඩළු 2යි SSC ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ ඒ ආකාරයෙන් තමයි සටහන් තිබෙන්නේ. ආරක්ෂාකාරීව අවසන් පන්දුව පිළිගන්නේ ලකුණු 100යි කඩළු 2යි පන්දුවාර 13ක් අවසානයේ තවත් සිසිල් පෙන් සංග්‍රහය සඳහා තරගය නතර වෙන මොහොත. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම
පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. හැමෝම ඇවිල්ලා. ඔයාලා විතරයි අඩුවට හිටියේ. එන්න එන්න. හරි හරි ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මේ තෙරපොන්. මේ කාලේ ඕන දෙයක් ක්ෂණිකව දැනගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඔසීන්න ඇන්ඩ්‍රු කතා කරනවා. හලෝ ඇන්ඩ්රු. මුළු ක්ලික් එකම අද අපේ ගෙදර. පොඩි ලොකු හැමෝම අද අපේ ගෙදර. මේ හැමෝම සතුටු කරන්න අපේ ගෙදර සුපර්ෆාස්ට් ඉන්ටර්නෙට් වගේම ඇති තරම් ඩේටා තියෙන්නේ ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් නිසා. රයිට්. මගේ ඩයලොග් මගේ විදියට මගේ සුපර් හෝම් එකේ. ලංකාවේ අපිට නම් ඩයලොග් තමයි. තරග සාරාංශය මේ ආකාරයෙන් ඊයේ දිනේදී කාසිය වාසී දැනගත ආනන්ද කණ්ඩායමේ නායක කනිෂ්ක රන්තිලකගේ කනිෂ්ක මුලින්ම පන්දුර පහර දෙන්නට තීරණය කරා ලකුණු 40ක් ලබාගත් පිටෙන් එකම කඩුළු 6ක් යසිරු ලබාගත් සාන්තෝම සිද්ධාලය වේග පන්දු යවන්න සාන්තෝම සිද්ධාලය පිළිතුරු වෙනම ලකුණු 190ක් එකම 96ක් ඉදිරියෙන් සිටියේ ශල්‍යුන් ලකුණු 50ක් ලබාගත් රයන් ලකුණු 48ක් ලබා ගන්න අතරවාරයේදී කඩුළු 5ක් සවිරු බිඳගත්තා ලකුණු 42කට ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම දෙවනි ඉනිමේදී ඉතා විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා ලකුණු 268යි කඩලු 8යි එහිදී ලකුණු 87ක් ලබා ගත්තා අනුදු ජයවීර ඊට අමතරව දසුන් තාරුක ලකුණු 61ක් සහ කලන ලකුණු 41ක් එකම කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා කැනිස්ටන් ඊට අමතරව කඩලු 2ක් ඩිල්මින් ලබා ගනිද්දී මේ වෙන විට පන්දුවර 13ක් තුළදී ලකුණු 100ක් හඹායන ඉලක්කය ලකුණු 173යි ජයග්‍රහණය සඳහා සිසිල් පැන් සංග්‍රහයක් ලබා ගන්නේ අවසන් පැය පටන් ගන්නට පෙරත් මොකද නීතියේ තිබෙනවා අවසන් පැය ඇතුළත විවේක නැත්නම් සිසිල් පැන් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ නීති අනුකූලව සිසිල් පැන් සංග්‍රහය ලබා ගන්නවා නම් අවසන් පැය පටන් ගන්නට පෙර එය ලබාගත යුතුයි ඒකම අවසන් පැය පටන් ගන්නේ දැන් පන්දුවාරය ආරම්භ කරන ප්ලේ කියන වෙලාවේ ඒ තමයි වැදගත් මදනේ ක්‍රීඩකයන් ඒ ගැන විශ්ලේෂණය ගැන දැනුවත් කරන්නට ඇති දැන් විචාරකවරු පන්දුව පෙන්නනවා අවසන් පැය පන්දුවේ ඔරලෝසුව පෙන්නනවා ලකුණු සටහන් කරනවා බලමු මෙන්න දර්ශන පෙරරා ඔව් ඔරලෝසුව තමගේ අත් ඔරලෝසුව පෙන්වම් කරනවා මෙතෙන් සිට පන්දුවාර 15ක් අවසන් පැය පටන් ගන්නවා කියා යනුව ඔවුන්ගේ ඔරලෝසුව අනුව ප්ලේ කියන වෙලාව තමයි ඒ අවසන් පැය පටන් ගන්න. මොකද නතර කරන වෙලාව නෙවෙයි විවේක කාලයට. ලකුණු 100යි කඩුළු 2යි තවත් ලකුණු 73ක් අවශ්‍යයි පන්දුවාර 15ක් දැන් ඉතුරු තිබෙනවා. දැන් මෙන්න මෙතන ඉඳලා දැන් 5යි 51යි 4යි 51යි 5යි 51 තමයි අවසන් පැය නැත්නම් නිමා කරන්න තිබෙන්නේ. ඒ ප්‍රධාන ලකුණු පුරවන නමුත් විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ අත්අඩංගුවේ වෙනසක් තියෙනවද අපිට කියන්නට බෑ. ඔවුන් සමහරවිට කාසි වාසි උරගා බලන අවස්ථාවේදී දැනුම් දෙන්නට ඇති. අපි මෙන්න මේ ඔරලෝසුවට යන්නේ. එතන ඒ ඔරලෝසුව තමයි එතෙන් සිට ගණන් ගන්න. අවසන් පැය පළමු පන්දුවට කවර් ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරමින් පන්දුව කව පොයින්ට් කලාපෙන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා 101 වන ලකුණ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ලබා ගන්න සහ නිපන්දුවක් මිනිසුරුතුමන් සංඥා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ තාමත් අවසන් පැය පටන් ගත්තත් නීති අනුකූල පන්දුවක් යවලා නැහැ. තාමත් නීති අනුකූල පන්දුවක් නැහැ. ලකුණු දෙකක් කියනවා දැන් ලකුණු 102යි රයන්ට ලකුණු 40යි මනීෂ් රූපසිංහ ලකුණු 36යි හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. මෙන්න දැන් ස්විප් කිරීමක් කරන්නේ පන්දු වැදී යනවා ස්ක්වයර් කලාපෙට එක් ලකුණකට කල් වේලා තිබුණා තාමත් හොඳින්. දැන් ලකුණු 103යි තවත් ලකුණු 70යි. දැන් අර ජයග්‍රහණය සඳහා තිබෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව ද්විත්ව සංඛ්‍යාන කරා පැමුණුනට පස්සේ සානි පිටිකරන කණ්ඩායමට පොඩි අස්සසෙල්ලක් ලැබෙනවා. 99 වුණාට පස්සේ 90 80 70 ඉතින් මේ වගේ එන්න අඩු වෙනකොට පිටිකරුවන්ටත් සෑහෙන අස්සසෙල්ලක් ඒකම පන්දු යවන්නට වැඩි පීඩනයක්. දැන් 69. තවත් පීඩනය අඩු වෙනවා. දැන් 70 වෙන් 60 ගණන් වලට යනවා. 60 ගණන් වලින් 50 ගණන් වලට යනවා. හැබැයි මේ අතර වාරයේදී කඩුළු දෙක තුනක් දවාගත්තොත් ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමට නැවතත් හැකියාව ලැබෙනවා තර්ජනයක් එල්ල කරන්න. නමුත් ඔවුන් ස්පෝටි ඩෙක්ලරේෂන් නැත්නම් ක්‍රීඩාශීලීත්වය අගය කළ යුතු ඉනිමත් හිටවීමක් අපි දුටුවේ.
එයත් අපි අගය කළ යුතුයි. ස්වීප් පහරක් එල්ල වෙනවා. දන 9 එල්ල කළ පහර ලකුණු 4යි ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසින්. ඒ අනුව ඒ ලකුණු 4 සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 108ක් දක්වා ඉහළ යනවා. අලංකාර පහරක් අවස්ථාවේදී මනීෂ් රූපසිංහ මාදුටුවාත් මේ තරගයේ පුරාවට ඔහු පැඩල් ස්වීප් පහරවල් නැත්නම් ස්ලොග් ස්වීප් පහරවල් ස්වීප් පහරවල් තාමත් හොඳින් ඔහුගේ පිටෙන් එල්ල කරනවා. ඒ හතරේ පහරත් සමගින් දැන් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව 41යි. තාමත්ම හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා. බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපයෙන් හතරේ සීමා පසු කරගෙන. පන්දුරක් ඉන්නේ රඳවා තිබෙන තරමක් මිඩ් විකට් කලාපයට වෙන්නට ලංකාවේ හොඳම ස්වීප් පහරවල් එල්ල කරේ මම දැක්කේ චාමර සිල්වා. වේග පන්දියවන් නම් දඟ පන්දියවන් නම් කියා වෙනසක් නැහැ. ඔව්. චාමර සිල්වා දක්ෂ පිටිකරුවෙක් අපි විශේෂම අගය කළ යුතුයි. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඒකම ඔහු ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරා. ඒකම දැන් නිරෝෂන්තික් කළත් ස්වීප් පහරවල් වලට සෑහෙන්න යොමු වෙනවා. නමුත් ඔහු කල්පනාකාරීව ක්‍රීඩා කිරීම තමයි වැදගත්. ස්වීප් පහරවල් වගේම රිවර්ස් ස්වීප් පහරවල් දෙපැත්තටම. 108යි කල්ලු 2යි සන්තෝමස් විද්‍යාලය කණ්ඩායම 14 වන පන්දුවාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එලීමක් කරන අයවර ඉසුරු නැතරම සාර්ථක එලීමක් නෙවෙයි පායින හැර යන පන්දුවක්කට තමයි එලීම කරේ. 14 වන පන්දුවරේ තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරි. ලකුණු 108යි තවත් ලකුණු 65ක් ඉලක්කයේ වී තිබෙනවා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. නෑ පායින හැරෙන පන්දුවක් නෙමෙයි පිටිනට ඉවතින්. පන්දුව පාදේ වදින පිටින් දෙවියාමක් නෑ. එවර පහරකට පැමිණ පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩහැරියත් සමගින් 14 වන පන්දුවරේ නිමාව දක්වනවා. ලකුණු 108යි කඩලු 2යි ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මනීෂට ලකුණු 41යි රයන්ට ලකුණු 41යි තවත් ලකුණු 65ක් ඉලක්කය. Excellent situation for the Thomians to be in. The weather is fine. Half of the remaining overs have been bowled out. Both batsmen on 41. This is a good partnership that has put Ananda under pressure. Well, what a game it has turned out to be, Haritha. Interesting, but I heard you say you don't want to see Ananda lose today. Yeah, I thought so. They have played very well to restrict St. Thomas's in the first innings and then came back with a sterling batting performance. I think they fought very hard and they don't deserve to lose, but the fact that the declaration was made which didn't enable Jitwara to get to his century, which was a very sporting one at that, was enough. True that. Really have to accept with that. I agree with that point. Even when a batsman is at 85, they chose to declare for a game to make a game out of it. And that's a good sportsman spirit. Yeah, the urgency is that the trophy is on offer for an outright victory only. The first time the Atapattu-Halangode Trophy is on offer. So that will probably give the Thomians a little bit to think about. Silverware. But I think these two batsmen have done exceptionally well. Batting over on a ball. Batting with purpose. There you go. Stealing quick singles. Not trying to block down and to save the game. That is good sportsman spirit by both these teams. Showing a lot of intent. This is just a traditional match, mind it, Haritha, even though there is a trophy on offer, there is pride on offer, but still it's a traditional game. Nothing would harm if it was drawn. Full toss, I think that should have been put off, but couldn't get the need of the bat from Ryan Fernando. Partnership is 81. The contribution from both batsmen almost identical, equal contribution. And Nelson on board.
Never mind that. Delicate. Now dealing in singles, these two. Yeah, on this vast ground, it's very difficult to defend at this stage. So 15 gone, 112 for 2. St. Thomas is needing 173 to win. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. Both batsmen on 43. Manisha Rupasinghe ran out of partners in the first innings. He was last out for 15. Ryan made 48 in the first innings. So another good knock from the right hander who had made 100 in the previous game against St. Benedict's. 114 against St. Benedict's College for Ryan Fernando. Young Ryan Fernando, we should say. Yes, he's young. Playing his second year. Did not play a lot of cricket first year. Just a surprise package in the Rohito encounter. And that would have given him immense confidence. A 50-odd debut, Rohito debut. This is the man I'm waiting to see whether he would make an impression. He's been taken to the cleaners. 33 runs of the first 2 overs that he has been bowled. He's been called back, Saviru Bandara. This time much better. The first 2 deliveries from Saviru Bandara. Rupasinghe is a dangerous bat. He could use his feet. He could go with the slog sweep. He's strong on the offside of the back foot. Well, there you go. Crafty from Manisha Rupasinghe. That should run down. Lightning quick outfield here at SSC. It's unfair on the bowler, but that's how the game goes. Well, that's an arguable factor, Harita. If a batsman is given a bat to play with, and he can choose which way to swing it. It's left for the bowler, because the bowler can bowl in the leg stump, off stump. It's left for him. So Crafty stuff from Manisha. Rupasinghe for the moment has outplayed Fernando. Once again, and same result for Rupasinghe, this time switching it. And that's 50. That's 50, a well-made 50 for Manisha Rupasinghe. Well done. You see, this time he completely switched it as a left-hander and took it past the backward point. 7 fours with a strike rate of 127 of just 40 balls. He will probably be the mainstay of the Thomians in the absence of Ravindu De Silva, who is on national duty. By the way, we would like to wish the Sri Lanka Under-19 team all the best in South Africa. That's it. End of Manisha Rupasinghe. I knew he's eyeing that mid-off region over long off. Since the mid-off fielder was up in the ring, I knew he was trying it, but this time for a person who had 50 runs behind him and was bat so well, he just put his head up high and well bowled. Was not in any well bowled, shape. Saviru Bandara. But Manisha Rupasinghe, after hitting 2 fours in this over, he thought a little bit too greedy. දැන් රුපියල් 100කට
ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් channel ඔක්කොම දවස් 14ක් බලන්න පුළුවන්. on හිස්තනක් ඔබේ Dialog TV ගිණුම් අංකය හිස්තනක් 2019 ලෙස ටයිප් කර 077 දැන්ම SMS කරන්න. ඔබත් ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වටිනා තෑගි දිනා ගන්න. Is it the skipper in? Bandara, if that wicket has made an impression, it's going to be good. Kishan Munasinghe didn't make much of an impression in the first innings. Good player. Plays shots all round the ground. But I think that really was an important wicket. See Bandara, very good between the wickets. That delayed the delivery. Now it's a question of whether or not that Thomins will go after this victory. There's 50 runs required, and we'll have to wait to see what is happening at the end of this game. 16 overs gone, 121 for 3. So Atapattu-Halangode will continue. Swept it well. Kishan Munasinghe. He's doing the right thing, giving the strike over to Ryan Fernando, who is the senior partner. Senior in the game. Yeah. Ryan Fernando is in good swing. Missed out on it, Ryan Fernando. But well done, Bandara. Recovered quickly after delivery. Atapattu-Halangode. Oh, Atapattu-Halangode rather. Again, couldn't find the gap. Atapattu-Halangode is doing a pretty decent job here. Yeah, I think I like the way he's bowling because his delivery is delayed as much as possible, which doesn't give the batsman too much time to pick him. And that should bring 2 runs for the Well, he had to hurry the last few steps. The light has dipped. And dipped dramatically. Yesterday by 6 it was still sunny. Had a fair amount of light for a game. Mainly because the western skies are full of rain clouds. It's not imminent rain. Don't be misled about it. It's just the sunlight is being blocked. Mr. Royesh is there. The strong arm is his left arm, left hand. The ball travelling in that direction, so he picks it up very easily. Much better over this from Atapattu-Halangode.
The batsmen almost ran into each other, but nevertheless they'll pick up a single. 17 overs gone in the St. Thomas's second innings, 125 for 3. Pretty cool evening. Fair crowd watching the cricket at the grounds from both schools. Old boys, present boys, well-wishers. And I believe a huge crowd is following the cricket around the world on the live streaming. Savir Bandara will continue. More workmanlike. And the field drops deep for Ryan Fernando. I remember saying that I would like to see an energetic finish to this game. And into that gap, that risky gap, but still Ravindu Fernando has struck it so very beautifully. You mean Ryan Fernando? I beg your pardon, Ryan Fernando, and that brings up his 50. And a well-deserved one at that. He's turning out to be quite a consistent performer. Take a look at what he's done. Bandara, flight in the ball, 2 steps, beautiful placement. Take it on the half volley and hit it wherever you want. They're picking runs of Saviru Bandara very easily. He's been in the expensive side. I think he was given the over because he picked up the wicket last over. If in case he did not pick that wicket, he leaked 2 boundaries. I don't think he would have given another over. Yeah, 1 6 and 6 4s to get to his half century with a strike rate of 137. Consistency is what you want from your top order, and Ryan Fernando is the perfect example. (18 completed), 132 for 3 St. Thomas's. When I travel abroad, it's one simple plan for unlimited roaming. Even when I am on a flight, sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. The mandatory overs, the 15 overs, should have started at 4 o'clock, but they started at 4:50. Ryan Fernando played some glorious shots since coming to the middle. Agreeing with you. Now this was the shot of the day from Ryan Fernando. He used the crease beautifully, used his foot wonderfully. He had enough and more time. That is the impressive fact about Ryan Fernando. Yeah, he has played shots all around the wicket using his feet, Look placement, timing. Copybook stuff from Ryan Fernando. Well played. Exactly 100 runs in this match so far for him. So they'll have to flirt with danger as Yusur Waish is the bowler. So he's played shots all round, and the 6 boundaries on either side of the wicket.
It already moved before the ball was delivered. Ryan Fernando. So 40 runs more to get. Still think that it will be quite interesting in the end. Wide out of the off stump. Protection in the deep though. He expected Munasinghe to come out of his crease. That's why he sprayed the ball well outside the line of off stump. But he stayed in his crease. It was so flighted that he could reach it. He's a clever man for a 15-year-old. Isuru Ayesh. Said one of the leading wicket takers for Ananda. He is the leading wicket taker for Ananda. He topped the table a couple of weeks ago. But now Dilmin Ratnayak has overtaken. Oh, this is overthrows. Under these circumstances, that's not what they want. They can't afford to give these away. Freebies. More than anything else, they give the informed Ryan Fernando the strike. Flirting with danger. Now they are in danger of losing this game after fighting back so much and coming into this game from nowhere. They were stranded in the contest. 94 all out. And quick single, chance of run out. Well, make that 2. This is not what they want. Poor cricket from Ananda. It's not working for them at the moment. They're trying everything out. Fortune favors the brave right now. I think St. Thomas's are in the mood to take the risk. Look at that single there. So fortune favors the brave, clearly. Is it Sonara Kumartunga who is keeping? Or is it the captain who is taken up? Leaking runs. 19 overs gone. 139 for 3. ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ කතන්දර දැනගෙන හිටියට විතරක් මදි. ඒවා ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාව ගැන රසකතා දන්නවා නම් ඒවා නිර්මාණශීලීව රූප මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපට 0777 822 777 නැත්නම් ඊමේල් කරන්න careers@thepapare.com. ThePapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම. So Ryan Fernando will take strike. And there's a change in the bowling anyways. Jani Jayawardene brings himself on. Change of ends for him. They want Ryan Fernando back as quickly as possible if this match is to get close, because if Fernando is there, he's been there for some time, he could strike the ball comfortably. Seeing the ball well now. Well done. Jayawardene is making the batsman think. As long as they don't take undue risks, they could probably get away with it. Every block of 10 runs matters now. Well, that is how they've got to plan this game from here on. Every 10 run, how are they going to architect that? Into the vacant area. Should be 2. Running hard. Kishan Munasinghe has a bit of running to do. But the throw was a poor one. It's a vast ground. When you have to throw from so deep, the batsman could take a chance as the ball is released from the hand with a conviction to get to the other end. Again into the vacant area. But Kishan will be happy to give the strike to Ryan Fernando. So far the pair have been doing reasonably well.
got together when the total was 120 for 3. Manisha Rupasinghe was dismissed. After a well-made 51, we should say. Yeah. Now that's what's the speciality about Ryan Fernando. He doesn't spray his energy around, doesn't go after the bowling in a rash manner. There's nothing called shadows lengthening because it's completely at a shade here. Yeah, it's completely under the clouds of the western skies. 20 overs gone, 145 for 3, 8 overs remaining. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. So there's a change in the bowling. Shashika Umayanga has been brought in place of Isuru Ayesh. Right arm seamer. I wonder how long will this seaming option be available for the another captain. The light is dimming and also he's got a clock ticking. I mean, I don't think St. Thomas's will look for the bad light option unless, of course, the umpires think so, whether it's dangerous. But so far, light is okay for the medium pacers to go. But the danger is that Fernando, in particular, will be a little bit more comfortable with the slow medium. Well, bowling outside the off stump, giving Thomas's their own medicine. Yes, yes. Did you see what Ryan Fernando indicated Kishan Munasinghe? And right away he follows. Take the off stump card. Get as close as possible for the ball. Are we watching a T20 game here? Now that's the speciality of this longer format cricket. Targeted 173. It's 28 runs. Well placed, beautifully placed by Kishan Munasinghe, but a bit of work for Isuru Ayesh, who did a good job there to keep it to a couple of runs. But the placement is spot on. Yeah, you must be very strong in mind under these circumstances, not to be overawed by the situation, but play the bowling on its merits. Beautiful bit of fielding. That's commitment on the boundary. Well done, Isuru Ayesh. Chipped it in there. Quick single again. So there is a definite plan to keep it outside off stump and packed offside field. And Kanishka Rantilakage has very few options under the circumstances. Well wide of the field though. Chipped it in the up, ballooned it, but it's very wide of the field. Netma Karunaratna. The presentation ceremony, there will be individual awards for the best batsman, best bowler, and the man of the match. Well done, Ryan Fernando. That should be 2 again. Running hard, Ryan. But we'll have to settle for a single. Now, you could straight away say that Anudha Jayavira, best batsman, and Yasiru Rodrigo, best bowler. Who's going to be the man of the match? Is it going to be Ryan Fernando for his consistency with the bat?
I think he has played a good hand in the first innings and definitely a match-winning knocker if St. Thomas go on to win this game in the second innings. So I think Ryan Fernando is a strong contender for it. But those two, I don't think it's a doubt about the best batsman. Ananda Chitwara was outstanding today. He showed a lot of character. Lot of character and a lot of class. To say the least. Good run. Good run from Ryan Fernando. Called early. I think these two knows exactly what they are doing at the centre. Licking singles. Ananda College, which is not going to help them. They need dot balls. Good early call from Ryan Fernando. No man's land. Not the wicketkeeper, not the bowler. So 150, that's 23 runs needed. 7 overs after this. It's quite manageable at 3 runs an over, surely. Good hit. Right of that mid-on fielder. And that runs to the boundary. This is what you were talking about. He'll free his arms for the fast bowler. Yeah. So 21 gone, 154 for 3 St. Thomas's. I want everything and more from my mobile. Unlimited talk time, text and endless data. When I travel, it's one simple plan for unlimited roaming, even on a flight. I also get the best smartphone deals, phone upgrades and expert personal service. While Club Vision privileges pamper me with the best of times. Sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. The light has got slightly better. Probably hold on. It's 19 runs needed for victory. It could come in the next 3 overs for the Thomians. Munisinghe made 15 in the first innings. He's not out on 12 now. Janithu Jayawardena, well bowled. Second victim for Sonara Vikramatunga. Somara Kumaratunga. Beautifully flighted delivery. Lured the batsman outside his crease. Thanks. Bye. 154 for 4 St. Thomas's. So the light is also slowly dimming off from the western skies. 19 more to go for Thomas's College. 7 overs should be bowled. Umayang Suarez failed in the first innings, but he was a centurion in the previous game with Ryan Fernando. So a couple of centurions at the centre. They should have a lot of confidence to back them, and Umayang Suarez has showed in the bigger stages, provincial level, Sri Lanka under-19 selection matches. He was in the pool, so he was in the radar. Straight away on the job. The left hand right hand combination will also be of concern for the bowler. But another wicket before the next 10 runs could really liven things up, let me tell you that. But St. Thomas's can bat deep. They have a deep batting lineup. Even Yasiru Rodrigo is a centurion at under 17 level. So I don't think they'll back down so soon.
No, not that they will back down, but what I'm trying to say is that it will be a little bit more interesting if this partnership is broken before it's 160-65, maybe 160. Javadana, a wicket for his efforts. He's getting the batsman out of his crease. That's good. Suarez still new at the middle. Swept it, Suarez. And that's the end of him. That's exactly what I was saying. Commentators curse, talk about it, Haritha Ferreira. No, I said that if they pick up another wicket, it will be a little bit more interesting. Couple of wickets in the same over for Janidu Jayawardena. I think he could have gone along the ground there. There was protection in the deep. Sumayanga Suarez departs, failed in both innings. The new man in Yasiru Rodrigo, is it a tall man walking out? Let's wait and watch. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. So 17 more to go. And they have 4 wickets in their hands. Yes, another good delivery though. Beats the batsman Ryan Fernando, looking to cut. Appealed for a stump in. His foot was grounded. 17 runs to get Megan, 22 completed. It's 156 for 5 now. So we have 6 overs left. 17 runs to get. Interesting battle on our hands, Megan. That was that last delivery. Yes, his foot was grounded. He didn't lift his foot up. Suarez, the batsman, out last. This is an interesting player. Yasiru Rodrigo has come in ahead of Treviniriagama. And Palyawardena, he can swing the bat. We saw that in the first innings. Capable, very capable. So interesting battle here. 17 of 6 overs. A lot of balls still left. The light is dipping slightly. St. Thomas's should not panic also. They just keep knocking it around for the next couple of overs. They'll get there. You just need the ones and the twos and you're home. You could say it right, Ricky. That's why that's what they are lacking right now. They are panicking. They are trying to go for the big hit. Umayanga Suarez did not have to heave it. He could have just nudged it around, picked the ones and the twos, because a run-up ball is also going to get them home. Yes, I was surprised he played that shot because there was protection on the boundary. Deep mid-wicket was there straight down his throat. And he was a new batsman. He should have let Ryan Fernando do the run score. He's been there a while. He's batted really well for his 66. Let him do the damage. I'll just knock it around, face a few deliveries. And Saviru Bandara should be under pressure to bowl to Ryan Fernando. And for this very reason, that he can use his feet very well. Yes, he's been very expensive. He's gone for 50 of just 4.3 overs. He bowled really well in the first innings.
He was their best bowler. But the off has been taken for runs here. Disappointing game for Umayanga Suarez, failed in both innings. That's much better. There you see, they've already now got the 3 singles of the last 3 deliveries. $14 more to go. 14 more to get. And we have 5 overs remaining after this one. Ryan Fernando has played a very impressive innings here. A very impressive innings. Matured innings. Very Indeed. matured innings. Disappointed in the first innings. He could have got a half century as well. He was unfortunately out. If he wins this game for St. Thomas's, today I feel there are awards to be given. Best batsman, man of the match, best bowler. He'll probably get that a man of the match award for his performance. 41 in the first innings, half century here. We were having the same conversation earlier. Even Harita agrees with us. Let's get back to it. 23 overs gone, 161 for 5. හැමෝම ඇවිල්ලා. ඔයාලා විතරයි අඩුවට හිටියේ. එන්න. හරි ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මේ තෙරපොඩ්. මේ කාලේ ඕන දෙයක් ක්ෂණිකව දැනගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඔසීන්න ඇන්ඩ්‍රු කතා කරනවා. හලෝ ඇන්ඩ්‍රු. මුළු ක්ලික් එකම අද අපේ ගෙදර. පොඩි ලොකු හැමෝම අද අපේ ගෙදර. මේ හැමෝම සතුටු කරන්න අපේ ගෙදර සුපර් ෆාස්ට් ඉන්ටර්නෙට් වගේම ඇතිතරම් ඩේටා තියෙන්නේ ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් නිසා. Right. මගේ ඩයලොග් මගේ විදියට මගේ සුපර් හෝම් එකේ. ලංකාවේ අපිට නම් ඩයලොග් තමයි. Ananda needs something special. The leggy Janindra Jayawardena 2 for 23. He's been good. Trying to keep one end quiet. Yes, he's bowled very accurately here. Trying to drag Rasilu Rodrigo down the track, but Rodrigo, I think he's done the right thing. But I'm impressed so far in these 5 deliveries he's faced. He's just come and swung his bat. You know, sometimes being a tail ender promoted up the order to get quick runs, you tend to just swing across the line, try to hit the sixers and the fours and give your wicket away. He's just played good cricket in shots, knocked it down towards long on, and given the strike back to Ryan Fernando. So that's mature cricket. Exactly. When Ryan Fernando can strike the ball, let him strike it. He can strike the ball. He was sent in not to wildly slug it when it is on your slot. Yes, if it's there to be hit, I think he was targeting that, but soon as he saw Janindra Jayawardena drop it short, all he did was did not go through with the shot, but just knock it towards the long on, pick up the single. So that's good cricket. Ryan Fernando once again walking across his stumps, goes through for a quick single. Rodrigo, tall lad, he gets home quite easily. So we are 10 runs away, just 2 shots away from a Thomian victory here. For the first time, the Atapattu-Halangode Challenge Trophy. St. Thomas has won last year as well. So they've been dominating Ananda, but remember, this game has been exciting, and you have to give the credit to Ananda as well, as they did a very sporty declaration, a very important declaration to make a game of this. And the Thomians have come out there fighting hard. They come out there positively, looking to score the runs. And it has been good cricket all around. Finally, they wanted, they could have batted along and made it almost impossible for St. Thomas's. But they did go the sporty way, and it has been a good game of cricket. That went straight through the quicker delivery to end the over. 24 completed, 165 for 5. සතුට බෙදන නම
ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. So 165 for 5. Both teams coming out positively. Ananda declaring, looking for a win as well, because remember they took a lot of wickets in the second innings quickly with the spinners, hoping that they could create some pressure. But the Thomians have batted well. Ryan Fernando, look at that, is looking very, very comfortable out there, walking across his stumps, just whipping it onto the onside. He knows where the gaps are, he knows where the singles are. Doing it in easy style. Ryan Fernando. Looks a very compact player, very confident. He's I think a player that is depends a lot on confidence. He didn't start the season well, didn't score a lot of runs, but now soon as he's got that 100, now you could see he's a different player. You know, just that bit of lift he wanted. Last year he came into the big match, a big moment, and he performed well and continued to score runs till the end of the season. But then it was off season, so didn't start off the tournament this year well. But now he's getting back into his groove of scoring runs. So it shows what one innings, maybe a few good hits, and then you're back on track. Well, he was getting a start. He was getting it 30s, quite regular 30s, and but was unable to convert it into a big one. And right after he got that 100, where we see confident knocks right from ball number 1. Yes, 40 in the first innings, and now he's got on. It's not just about that 40 he made. It's about how he made that 40, the fashion he made that 40 in, the strikes, the authoritative strikes he played. Yes, very true. A very impressive innings. That's well bowled. That's well bowled. He was once again looking to whip it on the onside. Shashika there, dropping it short. He was in a bit of a tangle. A lot of open spaces on the onside there for Ryan Fernando. Just a deep mid-wicket, deep fine leg, long on. Nobody protecting the single. And the ball is bowling outside the off stump. So he was looking for that nudge. We are 6 runs away from a victory. There you go, Ryan Fernando. Picks that up early, hits it into the open spaces, running down towards the boundary for 4 runs. That's a good hit. Wonderfully struck by Ryan Fernando. In his slot, didn't try to hit it too much. Look at that. Yes, just completely sweetly, under control. Sweetly timed it. All he wanted was to beat that inner field, beat the man at mid-on. He's done just that. 2 runs away for a Thomian victory to take the first Atapattu-Halangode Challenge Trophy. Of course, played for 2 cricketers who have done so much for their 2 schools, for the club SSC, where this match has been played at the SSC grounds. Atapattu, of course, a lot for Sri Lanka cricket. In the Halangode has done a lot for SSC cricket, and St. Thomas's, 2 great gentlemen of the cricketing game. And they will be happy. I think it doesn't matter Ananda, St. Thomas's win, Ananda lose. They'll be happy that the game has given a result, the first ever game. And we have had a good game of cricket. I think that is what is important. You know, good game of cricket. St. Thomas's won the first 2 sessions yesterday. Ananda came back strongly in the final session. Today they won the first 2 sessions. Ananda batted well. Then they declared a positive declaration. And St. Thomas's have won this 3rd session. So 3 sessions to Ananda, 3 sessions to St. Thomas's, Megan, and we end with a result. You summed it up perfectly, Ricky. Session-wise, you summed it up perfectly. That is the story of this game. And that is the beauty of this entire sport. Yes, you have good days, you have bad days. Suarez 100 in the last game, failures in this game. And it's also about the contest they put up. They have to put up a contest. When there is no contest, if they were playing for a draw, now this game would have been such interesting. It would have been over by now. Ananda could have jolly well batted around the overs and
just called off by now. So credit to Ananda College, to their coach Sanjeev Ranatunga and his coaching staff, and of course the captain of Ananda, and that's it. Rantilakage, and the team members. And I think that's the end of the game. Very well played to both teams, Ananda and St. Thomas's. They have produced some fantastic cricket these 2 days here at the SSC ground. St. Thomas's winning the game at the end by 5 wickets. What a chase it has been. They had 28 overs to get 173 runs. They got there in 25 overs. And in the Singh Under 19 Division 1 cricket tournament, St. Thomas's have beaten Ananda in this traditional match played for the Atapattu-Halangode Trophy. Oh well, what a delighted man should that Ryan Fernando be. Yes, he'll be happy, but I'll tell you, Ananda, yes, they'll be disappointed they lost the game. But I think they should be motivated because they played good cricket. I mean, St. Thomas's won because they declared and they played a bit more better well in this session. But Ananda cannot go down with their heads bowed because they have played some excellent cricket, and it's been they did a sporty declaration, wonderful declaration. They made a game out of it, and at the end St. Thomas's won. But I think cricket is the winner there in these 2 days. There's the scorecard. Shalin Dimel was run out for 14. Dalmin Ratnayaka was out for 9. Manisha Rupasinghe, he batted well for his 51. I thought he set the tempo with that 41 delivery knock superbly, played the sweep shot really well. Kishan Munasinghe, a quick fire 12. Umayanga Suarez failed once again for 1. Yasuru Rodriguez was not out on 8. But Ryan Fernando, 75 of 58 deliveries. What a knock. Superbly played some really good, nice shots. Very neat, very elegant to watch. Hit the boundaries, played both sides of the wicket, and he was very, very impressive. 2 wickets to Janindra Jayawardena for the leg spinner. Saviru was very expensive. 5 overs, 1 for 54. The star of the first innings, Isuru, the left armer, got the wicket of Ratnayaka, 1 for 37. The seamers didn't bowl much, just a few overs among them, and just 25 overs. 3 extras there. You see, first 2 wickets fell at 24, but then that partnership of 96 put things on board for St. Thomas's to go in for this victory. So we'll take a look at the highlights as the players congratulate each other. There you go. This was when Ananda were batting in this session before they made that declaration. And they got a few runs. Gunaratnam, he picked up 3 wickets to the end. Credit to the young man. He's new, he's a fresher, and he did well to pick up those wickets. St. Thomas has started impressively through Shalin Dimel and Dalmin Ratnayaka, and that was that run out, that mix-up, big mix-up. Dimel had to go, then Dalmin Ratnayaka fell caught at slip. That was a fantastic delivery. But this is where it started for St. Thomas's. Ryan Fernando and Manisha really batted well. They used that sweep shot effectively against the spinners, Megan. No, that's brilliantly played, that sweep shot, sir. Because they had, at a point, they had no clue where to keep the field because they can't cover that region because these guys are shuffling and taking it to that region. And if they open up the extra cover, that will be more easy. But Kishan Munasinghe, that's when he fell. But didn't matter when Ryan Fernando was in control. Yes, so Ryan Fernando saw it through the end. Took St. Thomas's to a victory. Fantastic match for him. 70 in the second innings, 41 in the first innings. There you go. 2 sixers, 18 fours, 57 singles. Now that made a big difference. 11 twos as well. Twice they ran threes. So a lot of running between the wickets. Big ground here at the SSC. Ananda could not cover the gaps. And St. Thomas has got there with 3 overs to spare. So that's how this game fared. And we'll wait back and meet you back again at the presentation. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවසන
පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. දැන් රුපියල් 100කට ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් channel ඔක්කොම දවස් 14ක් බලන්න පුළුවන්. on හිස්තනක් ඔබේ ඩයලොග් TV ගිණුම් අංකේ හිස්තනක් 2019 ලෙස ටයිප් කර 0.77 679 දැන්ම SMS කරන්න. ඔබත් ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වටිනා තෑගි දිනා ගන්න. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. හැමෝම ඇවිල්ලා. ඔයාලා විතරයි අඩුවට හිටියේ. එන්න එන්න. හරි හරි ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්.
මේ බලන්න මේ තෙරපොඩ් මේ කාලේ ඕන දෙයක් ක්ෂණිකව දැනගන්න පුළුවන්. මෙන්න ඔසීන්න ඇන්ඩ්‍රු කතා කරනවා. හලෝ ඇන්ඩ්‍රු මුල්ලු කලික් එක මද අපේ ගෙදර. පොඩිලොකු හැමෝම අද අපේ ගෙදර. මේ හැමෝම සතුටු කරන්න අපේ ගෙදර සුපර්ෆාස්ට් ඉන්ටර්නෙට් වගේම ඇති තරන් ඩේට තියෙන්නේ ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් නිසා. මගේ ඩයලොග් මගේ විදියට මගේ සුපහෝම් එකේ. ලංකාවේ අපිට නම් ඩයලොග් තමයි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. I want everything and more from my mobile. Unlimited talk time, text and endless data. When I travel, it's one simple plan for unlimited roaming, even on a flight. I also get the best smartphone deals, phone upgrades and expert personal service. While Club Vision privileges pamper me with the best of times. Sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. ක්‍රීඩා පුවත් සිංහලෙන් www.thepapare.com වෙබ් අඩවියට පිවිසලා සිංහල භාෂාව තෝරාගන්න. ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු, වොලිබෝල්, මලල ක්‍රීඩා, පැසිපන්දු විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විශේෂාංග ලිපි උනත් The Papare සිංහල තුලින්. ඇයි අපේ වීඩියෝ පිටුව ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ දහසකුත් එකක් වීඩියෝ, සම්මුඛ සාකච්ඡා, ඒ වගේම ඇසිදිසි, රග්බි පිටිය, පිටියේ කතා, ස්පෝර්ට්ස් මසාලා වගේ සතිපතා ජනප්‍රිය විශේෂාංග නරඹන්න. ඔබේ පරිගණකයෙන්, ටැබ් එකෙන්, එහෙමත් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න ඔබට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. The Papare සිංහල ක්‍රීඩා පුවත් ඩිජිටලීකරණය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය
සිංහ නම මිහිර මවන නාම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නාම ඒ සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. When I travel abroad, it's one simple plan for unlimited roaming. Even when I am on a flight, sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ කතන්දර දැනගෙන හිටියට විතරක් මදි. ඒවා ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි, මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාව ගැන රසකතා දන්නවා නම් ඒවා නිර්මාණශීලීව රූප මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපට 0777 822 777 නැත්නම් ඊමේල් කරන්න careers@thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම. සතුට බෙදන නාම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නාම එය සිංහ නම මිහිර මවන නාම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නාම ඒ සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නාම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නාම එය සිංහ නම මිහිර මවන නාම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නාම ඒ සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare Tamil. ලොව සෑම තැන ඇති රසකැන්ඩා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ගෙන එන්න ස්පෝර්ට්ස් ඇක්ෂන් මූවි ඩ්‍රාමා සෑමදේ සති දෙකක් බලන්නයි යන්න සීයි තෑගි උතුරයි සීසන් එක ෆන් එකේම ඉන්නයි මෙම දීමනාව SMS මගින් ඇක්ටිවේට් කරන්න පුළුවන් My Dialog app එකෙන් ඇක්ටිවේට් කළොත් අමතර 125ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔබත් ඇක්ටිවේට් කරගන්න වටිනා තෑගි දිනා ගන්න
බෙතන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. So with the sun setting at the west of us, here at SSC grounds, we conclude the Atapattu-Halangode Trophy in style. And that's the conclusion of the presentation ceremony. There you see the Atapattu-Halangode Trophy with the two gentlemen either side, Mr. Mavan Atapattu and Mahinda Halangode, representing the two schools. They've done tremendous duty for cricket in Sri Lanka and for their respective schools. So that's the conclusion of this traditional encounter. And the special awards was Ananda Jayavira was elected the best batsman, and Yasuru Rodrigo was named the best bowler of the match. And of course, no doubt, Ryan Fernando was awarded the man of the match for his beautiful knock in the second innings, a match-winning performance. There you see all smiles, the two teams posing for the photograph with the two gentlemen themselves there, Mahinda Halangode and Mavan Atapattu. And this is how the game fared. Ananda College won the toss, elected to bat first, did the right thing there, 94 runs all out though, and Yasuru Rodrigo was impeccable, 6 for 8, tremendous figures that is. And St. Thomas's College scored 190 runs in reply, thanks to Shalin Dimel's 50 and Ryan Fernando's workman-like 48 runs. And we should not forget Saviru Bandardo, spinner, who did a good job with the ball, 5 for 42, and he was well supported by the 15-year-old Isuru Ayesh. Ananda College in return, that was a beauty of an innings from Ananda College. They fought back, they came back into the game, 268 for 8, and what a knock it was from Ananda Jayavira. Temperament was the key for that man. 86 runs not out of 220 deliveries. Kanistan Gunaratnam picked up 3 wickets for 41 runs for St. Thomas's, and Ananda College declared in a sporty manner. And St. Thomas's College duly chased down the target of 172 runs. And credits to Ryan Fernando, who scored 75 runs of just 58 deliveries. Manisha Rupasinghe set the pace, set the stage right for the chase with 51 runs. And Janidu Jayawardena did a decent job with the ball in that innings with 2 wickets for 27 runs. So St. Thomas's College have won this Atapattu-Halangode Trophy, and in style. And what a game of cricket it was. So this is the next live coverage that will be brought to you by ThePapare.com and TheBatsman.com on the 10th and the 11th of January between Royal College Colombo and St. Joseph's College Colombo, two cricketing giants in the system. So it'll be definitely an exciting game to watch. And that's a wrap from all of us here with the technical and production crews from SSC Grounds. So till we see you again with this exciting game, we sign off. Have a good night.